That helps in situations like that, but I mean, see it I think the stars are aligned. I really think the stars are aligned for them. Bonkar's back in Europe. Som's already gotten over the Cove. Like, honestly, there is nothing that's going to go wrong for them. Scuba's kind of There is nasty with it, you know what I mean? absolutely nothing that's going to go wrong for them. But yesterday I had some strong words to say about Mitch and Tom's predictions. But I heard they are absolutely and completely spot on today. So let's take a look at Welcome back to Groupology. This is Group B, and I'm going to let Mitch cook. Let's go. I finally get a chance to prove myself. I won't let you down, Tom. I've actually been thinking about this one a lot. I've been cooking it up, and I'm pretty sure that I've seen into the future. I'm pretty sure I've rubbed your crystal ball, and it's given me the insights that I needed to make these predictions, to bring us into the future. It's perfect. Oh, what the This is why we don't let Mitch do anything ever. Like, he cannot be given any power. Such an apt response. It feels like I was just feeling some mild dismay and a slight disappointment. Bro had MIBR going through in uppers. We live in a world of rage bait. Hey, you never know. You actually never know. He could just be the Oracle. He could. And I want to know if you guys have the foresight, the fortune, the powers Mitch has by asking you to vote in our MasterCard fan poll today.
we would like to know, will Pacific remain undefeated so far? They have been. Will they be undefeated after today? And tell us who you are supporting too with the hashtags Valorant Champions or VCT, so we can feature you on the broadcast and see if your takes are better than Mitch's. Not you, Mitch, other Mitch man. Yeah, no. A little bit. I feel like it's not hard to be having more based opinions than Mitch. He's throwing. It's okay. Either of them, really. He is throwing, and according to him, the #1 seed coming into this from CN BLG will be losing instantaneously. Now, I want to ask you guys, in case the people haven't been watching CN, it's no longer all about EDG anymore. No. BLG are now the best. Yes, honestly, this region's so interesting because if you at first glance it looks messy, but all of our teams in China, they're always aggressively fighting for timings all the time, and it does result in, like, you know, our duelists going in there, trading themselves out aggressively, and really just trying to see what teams can build off the back of that. So I think there's so much more to this region than what EDG have to offer. We got a glimpse of BLG, right? But their only winning in Toronto was against that sort of, I'll say, weakened TL, right? Penny comes into the roster. There's questions about whether Nats would be able to get there for them. Now, though, looking like the real deal. It was a crazy final with these guys. YZ stats are ridiculous. Neff is the highest assist per round player in all of China for Stage 2. These guys are cooking. Yeah, and at all times, they just have an absolute world-class duelist that plays with a very unique style that can be hard to read at times, and even if you feel like you're prepared for it, it doesn't matter when he just swings into you and immediately one-taps you. YZ has just been the best duelist in the region, bar none. And have Russia. The guy is disgusting. Incredible aim, unreal game sense. Like one of the most clutch players you got in this region. The guy's so stable and bails Billy out of some compromising spots they can get into because of that volatile take on the game we see early in rounds. He might be my favorite Harbor player of all time also. Like, I actually enjoy watching him play Harbor sometimes. But I'm glad you mentioned YZ because it is a tough job to dethrone Kong from being an MVP. I think he has been every MVP in CN, every single split since 2023, without fail. He's just consistently the MVP. But what is different about YZ? You spoke about that he is a little bit different, but talk to me specifically what we can expect. The difference with YZ is that compared to every other duelist, he never holds back. He will always push for more, but he gets away with it more than every other duelist in the game. That is the main difference. And there are just so many moments, so many critical rounds where he is the difference maker because he will be able to isolate that second unexpected duel and be able to get that critical kill in the round to put Billy ahead in situations where other duelists are just not able to get that same impact kill. Yeah, I mean, I don't like pairing YZ against other duelists in head-to-heads. I pair him against side anchors because that's basically what his job is to do, is get in there and bust it up. And in this kind of matchup, he'll be going up against some pretty proficient side anchors, but the guy's audacious, always asks for more, and he tends to break the normal conditioning of what sort of defenders expect from him. Yeah, as you guys see here as well, how he measures up against, of course, the other duelists too. I mean, every single one of these duelists has played a lot of games, a lot of maps as well. But does it feel weird for you guys to see that it's not Kong at this point coming in as almost the face of his region? I would say also not even with Kong being as good as he is, because YZ takes so many more duels than everyone else. Like, he has a lot of deaths too, obviously more kills than deaths. He takes more first fights than the other duelists in the region. He is just straight up taking more duels. Yeah. Kong is also playing the Yoru in double duelist comps as well, so his role has become a little bit less upfront, not playing the Raze so much. Well, everybody wants to test themselves against Aspas, and BLG's YZ is no different. I heard he actually had a lot to say on the topic to Mika Fabs before today's matchup. Mika and Echo here, and we've got a YZ from BLG. You mentioned you were really excited to play up against Aspas, your GOAT, so how confident are you that you can take him down? 你之前也提到过，你非常的兴奋，想要跟你的 GOAT Aspas 交手。那今天有多少信心去击败你的 GOAT 呢？ Oh, okay. I think it's going to be a really easy game. I think that's what he means to say. Yeah, easy peasy. Yeah, easy peasy. Okay, thanks, YZ. I want to add some context because obviously we call him YZ, but people actually, his real name, how you're supposed to say this, is Wang Haozhe. And Wang Haozhe is an incredible streamer. He has this personality of kind of, people love dunking on him and memeing him. It's sort of like
almost bullying sometimes, the way that there's just an infinite amount of memes about him. And I love now he's been here a few times. He's really flourishing and being able to play into what people want to see. He's giving us the content. It's terrifying, Mika. Can we get bro a Rorschach test? Like, what's going on? How are you interpreting that as well? If you were Aspas and you saw that, If how you're does that make you Aspas feel? and you saw that, Yeah. I mean, that's a tough question. Those are, by the way, two duelists with insanely different playstyles on duels, and I feel like that actually No. embodies Answer the question. Wise's style. Answer the question. I was going to say What is that he trying to embodies say? his style. Is he trying to just... Aspas isn't eating the mic like that. No. That's what I'm He's the saying. opposite. That illustrates the stylistic difference in game. Yeah, with that Aspas is maneuver dodging out the of mic, game. honestly, when he can. Yeah. Yeah, I think the mic comes to him. Yeah. You know, he's not going And then he to the leans mic. back away from it, you know. But I want to know more about BLG at this point. You know, what a team Well, here. just something. Just a word. that we Okay, can you actually interpret. want a word. Yeah. I got you. Because Tom, Biz, and Neff had a lot to actually talk about. I'm not trolling this time before the tournament started. Welcome back, everybody. I am joined by BLG Neff, and are you ready for some word association? Yeah, I am. Basically, we're going to be watching some different clips from old Champions matches, and I'm going to ask Neff to basically give us a word or phrase that he thinks best describes those moments. So I guess let's get into clip number one. All right. So this is, of course, Demon 1, Champs LA, 2023. What do you think? Are you getting up on any tables this event? Hopefully I get a chance to stand on some tables, honestly. I think I recall like watching this their winning moment back in 2023, and it was honestly an insane run from them. They were like the underdog going to the tournament, and you know, they actually made it all the way. So all I want to say is him getting up on the table, if you were going to have a word or phrase to describe that, what would it be? Cool, honestly. Cool? Yeah. I can see it. I think doing that after he just won the championship, I think he deserves it. For sure. All right, well let's get into some gameplay. I don't want to sit here just looking at people standing on tables the entirety of the day. So, clip number 2. I honestly think this one is my favorite, maybe on the entirety of the list. This goes back all the way to Champions Berlin 2021. And I want to see if you remember this one when we get to it. Other utility remaining, they're now going to look to clear out the Oh, I remember bathrooms, this. He has to and be the although this Chronicle being Ace or said, he's 4K, the if more I'm not wrong, at vulnerable of the Belong. two, with the I think this is my aggressive favorite positioning moment and I've the ever see the casted in my whole career. I don't know if it will be topped. I think this was one of the first 3 games I watched from the very old Gambit roster. And yeah, I think it was insane, man. At that point, I was still like an amateur in this game, and you know, watching this made me like, it was like so cool. Well, yeah, it's going to be interesting as well. Obviously, Chronicle now with Fnatic, but just I remember every single thing. It's the last kill. The last kill is just ridiculous. I don't know how he reacts that fast. And well, could you think of a word to put, just one word to put that into perspective? Because I'll be honest, I don't think I can. One word, I think I have to guess him, maybe just Clutch Master, honestly. I'm looking at the score, it was like 11-9, and he actually like secured this round, and I think it's probably a huge morale booster for his whole team, you know? Do you know what? I'm going to go with my word I said in the moment, which is ridiculous. Because I don't think that, well, I don't think there's many things that could beat that, but our next clip, maybe. It's going to look a little bit egotistical because I think this is me casting again. But this is just a little bit of Con coming in from Champs LA 2023. It's not quite lining up, and it looks like the side of EDG might have to do it. The question is, do you remember this one? I remember when they played against Giants Anderson, but I don't really remember what. Oh, I remember it was the 1v2 at 2 guys at Heaven, if I'm not wrong. You are correct. Yeah. That is the play that's coming up. And this is one of those ones where I remember watching it and being like, It's not winnable. He's lost. Yeah. Like, they didn't play badly either. It was just insane reactions from Kang, man. Yeah, and then it just cuts to him just smiling as ever. The most Con thing. So, last one. What would you give this one? Handsome, honestly. Do you know what? I think we leave it there. Thank you very much, Neff, for joining me. All right, thank you so much. Best of luck at the tournament. Of Thank course, you. everybody knows Con handsome. Going to be a big task for Billy today. They're going to be playing against MIBR. Now, for the non-knowers, talk me through their year and how they actually got to champions. Yeah, I mean, MIBR started off being one of the most consistent teams in Americas. This newly formed Brazilian roster built by Aspas, upcoming players from the region. They get 3rd in kickoff, then they get 3rd again in stage 1. Bomb out at Toronto, worst performance at an international event from a team ever.
They start off in stage 2 still playing poorly, and then they start to pick it up at the end, but it was too little too late by that point. This team's characterized, though, by picking really promising rookies up from Brazil. So, something that people often criticize Brazilian teams in Americas for failing to access adequately. And then they add Verno in, who is unsuccessful in his time with NRG, and everyone's like, how's this supposed to work? The guy's so nonchalant, so quiet. And it looks like a honeymoon period that I couldn't believe how good they were. I think Cortesia is probably the standout rookie in Americas this year. He's been an incredible stabilizing presence on this team, but MIBR are suffering with Icebox leaving the map pool. That hurts them badly. But they get Abyss back, so is that a fair trade, you think, for them? I think it's hard to say, just based on Icebox was definitively their best map, and it was not even close. So Abyss has to exist at that same disparity from every other map, or the other maps need to catch up to where they were at with Icebox. This team felt like they had to fall in line with the double duelist craze that was happening in, around the world, but also in Americas in stage 1 and stage 2. But Aspas never got comfortable on Yoru. There is one map where he plays it, and it leaves a bit to be desired. It's Haven when they have Yoru ISO. Look, Aspas is the kind of player, really high first kills, really low first stats. He does not like to put himself at risk in getting these entries. He wants to be set up, and he was always more comfortable in a double initiator shell for this team. That's why Artazine has picked up the Yoru and has kind of fulfilled some of that to some degree and facilitated for Aspas to go in. Because, talking to Frod, he said, I've always felt like I wanted to build this team around Aspas. We want to facilitate for him because he is the GOAT. He still is the GOAT to us. But I got bad news for MIBR fans. He's no longer the #1 Brazilian duelist in Americas. Sato has statistically claimed that title. No, he's not here in fairness. This year has managed to eclipse Aspas. Give me something positive here. I feel like I'm just getting more and more nervous the more I hear you guys talk about MIBR. Give me a reason to be an MI believer. I don't think you need to be, honestly, because what impressed me the most is that despite having such a cataclysmic downturn, they did bounce back. It was just too late at that point. When they integrated Artzin playing the Yoru, that's when Aspas started to turn around. You can see his performance in Toronto the first couple weeks while they were still slumping. But the last 3 weeks of play, Aspas was back. He essentially put up 45 kills for 30 deaths, 3 series in a row, even in a very close loss to NRG, who are obviously a very high-quality team. So I do think that MIBR were able to bounce back from the slump. It was just too late to make a run in playoffs, but it was enough in regard to the Champions points to get here. Yeah, I mean, I was really impressed. They didn't feature in playoffs, but we had reasons to feel confident. Cortesia was also performing at a really high level. As side anchors, he and Shannon look more than serviceable. They look very, very solid. But these guys have to either reintegrate Corrode into their map pool or go to Abyss and really workshop that map. With Icebox departing, like we mentioned, they need a wider map pool because they've been permering Ascent a lot, haven't been wanting to go there. So these guys played a great Lotus as my standout map for them at the end of stage 2 against NRG. It was close overtime, didn't quite get there. They've got a hybrid calling structure, right, where a lot of the mid-rounding is handled by Artazine, but Verno is very vocal about what he wants from his teammates at the start of these teams. He's really stepped up into a kind of a leadership role. Yeah, honestly, which is really impressive. We did not think he would fit on this team at all, and we were proven very much wrong. Can't imagine any team that would want to let him go. But for me is I want them to remember what happened in Toronto and have that fire, because it wasn't what we wanted to see from this team or Aspas. I want them to be motivated to come here and prove that that was just a blip, that was an anomaly. This is where we can really see what MIBR are made of, because they have to. Otherwise, I think you're right. I think we might have to start changing the combo about who is really the GOAT. Yeah, they had the Heretics issue in Toronto where they had like an out-of-season tournament. They were also playing at the same time, and it was actually on a different patch. So that really messed with their prep for that event, but they should have looked good with Sunset coming back into the pool there, and they didn't. I'm glad you mentioned the word prep, because Mika Fabs actually got to catch up with Verno a little bit to talk about this topic, bro. Look at Mika here, and I'm with Verno of MIBR. Welcome to your first Champions. I wanted to know, because by now we already know how much damage the CN teams can do, so what was the preparation like, knowing that you cannot underestimate the CN region? I think the preparation is, the same as any other team. You want to
just focus on yourself and just see how they play. Just focus on yourself as a team. But yeah, China has definitely proven that they play with a lot of like fire in their gameplay. So yeah, you definitely have to come prepared and come ready to shoot back. Well, eager to see that fire from you guys as well. Good luck. I mean, he's not wrong, but I would add, I think as of recent times, Bilibili's been bringing more than just firepower. They legitimately look like a great team that has great team play. Yeah, they're making use of YZ's ability to create that space early in the round. And like I mentioned, Aspas as a duelist is not someone who wants to trade himself out for the first kill of the round. He likes to be set up with like heavy utility and take games over. And he was able to do that in Americas. And I wonder if this team wants to veer away on some maps from the double duelist, or if they do go like any map where Aspas could play Jet. Icebox, for example, was really good for them. So that makes me wonder if this is where they want to go. They want to play the Euro Jet double duelist and still be able to set Aspas up to have that impact. But, you know, I wonder if MIBR are going to want to fight for those timings as hard as BLG and their Chinese contemporaries will. They might look to play a bit more reactively, give some space and try and, you know, punish on reclears. Yeah, I feel like this game is going to be a serious test of MIBR's mental resolve, because that might have been the most deflated aspect of their game in Toronto and in those first couple weeks, and that is not going to be an issue for Bilibili. If they're going to play relentlessly, they have no fear. I think that's really going to test MIBR, definitely test Verno as this co-IGL. He's been under a lot of scrutiny individually from the community in Americas because he hasn't been putting up the numbers that he did in kickoff stage 1. A bounce back from him, continued good play from Aspas like we saw at the end of the stage. That could be enough to have a really competitive game here for MIBR. I don't doubt you, Ido. I think it's going to be competitive no matter what happens. But for now, it's time for the results of our MasterCard fan poll. Earlier, we asked if Pacific would remain undefeated. The results are in, and you guys said yes, of course, with 72% of the vote. I agree. Yeah. I have to agree. Yeah, really? Yeah, because Pacific are the best. They're just the best region. Yes, they've proven themselves to be the best region. And that is real and true, factual. No they are debate. the best region. But I wonder how much of that is people being down on Fnatic because of not, you know, having success in the playoffs versus RRQ being a team they trust. I don't know. I mean, the global power ranking is wilding today. Yeah. They are going for RRQ2 and they're going for Bilibili. So wait, so they're going with, so Mika is a Noah. And Saisho, Tombiz, and not you, Uber. You went MIBR RRQ in the end. So you heard me come into this segment, and I was like not exactly giving the good news about this MIBR team, but I trust them. They've been in Germany practicing, you know, well in advance of this tournament. They've sort of cleared their calendar of any extraneous tournaments, and I really think that Cortesia is going to show what he's capable of on the biggest stage of his career. What did you go? Sorry, why? I didn't pay attention to your preds. I didn't have enough clout to make it on the. He didn't get on there, Wait, so go on then. What's your pred? But I'm going for Bilibili and Fnatic. Why? Why Bilibili? Well, why Bilibili? Yeah. I just think that I don't think MIBR individually have the talent to take on where they're at right now as a holistic unit. What do you mean right now? When you talk about talent, that's just an inherent thing, right? Well, they have players honestly, that are less experienced. I do not blame you because the champion stage has been incredibly competitive so far. It has already delivered some of the best games we've seen this year. It's time to see if MIBR, BLG, Fnatic, and RRQ can take us to the next level. Now that I'm in Champions, it means everything to me. I remember the first time I have the chance to play in Champs. Last chance qualifier 2022. I lost 3-1. I felt devastated. I cried so much. Now, 2025, I succeeded. It was like a dream for me, you know?
and I think I cried again on stage. My mind is like, finally, I did it. I look at myself 5 years ago, first starting Valorant, not knowing what I was getting myself into. And here I am 5 years later, 2 international trophies, a champions that I'm hungry for, I'm passionate for, and I know that we can do great things. When we play against Fnatic in Toronto, it was really miserable. Go on the crossroad, Alpha! Right out of the sky! We come unprepared. It's our first time in international. We see an RQ that had no response. We are a totally different team from what we showed in Toronto, and we are ready to show how good we are. They might have some hunger. They might have a dream of revenge, a dream of redemption, but we're not going to give it to them. Since I was young, I've been a very competitive person, and I don't really like losing. Whenever I do take a setback, I feel very discontented. It strives me and pushes me to become a better version of myself. Esse amor pelo jogo, como é algo competitivo, ele me dá uma vontade de querer estar sempre sendo melhor, estar sempre melhorando, porque se eu estiver melhorando, eu vou conseguir ganhar. E ganhar é uma coisa que eu gosto muito. Eu faço isso pelo meu país, pelo meu time, pela minha família, pela minha esposa. Although their placements in the Americas League was not very outstanding, MIBR still has a lot of potential. Eu já joguei contra times chineses antes e todas as partidas que eu joguei contra eles foi bem interessante pelo fato de eles serem um estilo de jogo muito diferente. We are a team that is probably the youngest team in Champions, and I think a lot of our players look up to Aspas as an idol in the past as well. I think that having the opportunity to play against a player of a high caliber is honestly a good experience for us, and I hope we can take him down. O mundo chama de talento, eu chamo de destino. Tô bem animado para jogar contra vocês, vai ser uma partida muito divertida. It's VCTCN's #1 seed versus a team that very nearly did not even make it to chance. But only one player on stage has won chance before, of course. It is Aspas, but as you guys were saying, it doesn't seem as scary as it was previous years. And looking at the map, well, we sung about how Abyss could be great for MIBR, and they don't even get a chance to play it today. I mean, this is devious from BLG. Picking Haven off the back, the map I think that puts MIBR's double duelist situation in the most awkward position. It does mean we might see Aspas on that Yoru if they go with the ISO setup here. But I also wonder why, at the back of my mind, have they pivoted off that look to something else? Bin it. Birdo was the clue on this map for them. Bin it. I'm incredibly doubtful that they'll be running the same thing. Maybe they will, and they'll just roll swap, and Aspas will play ISO. Artsin playing Yoru. We haven't seen MIBR on Haven since week 1. It was against Crew that they lost. That was during their slump. That feels like eons ago. I'm fully expecting a change. And remember what I said coming into this. MIBR have to unlock either Abyss or Corrode to have a competitive map pool. They're going over to this map. The last time we saw this from them was against Crew in week 1. And that was also week 1. Matter of fact, that is the only map that MIBR won during their slump. Yeah, the one map was Corrode against Crew, which they haven't played since week 1. It's and they didn't pick it then either. It wasn't like they wanted to play it. They haven't picked it, and they picked it coming into this. But this is what you guys wanted to see, right? Maybe some changes, maybe some good prep. Maybe they don't have to rely on some of the old stuff. They've certainly had a lot of time to prep. Billy have played Haven quite a bit, but it's been such a strong map for them. The last 2 outings, they beat DRG, they beat EDG. Both of those maps, YZ
YZ drops 23 playing Neon. They've been very consistent, very strong on that map. Yeah, I mean, looking at the map pool, based on the data that we have, I'm feeling pretty good about BLG's chances here. And a question in the back of my head is this: have MIBR decided to trend away from the double duelist, put Artazine maybe in a more impactful position, really abuse maps like Corrode, for example, but even Haven, they're going to need good info. I don't know if just playing up aggressively with that double duelist look is going to be the direction you want to take against a team as dangerous as BLG. A player like YZ who wants that. He wants to see defenders push for info, push off the sides, and give him a challenge. Come out of hiding and throw down with him. Honestly, I think it could work if they just roll swap. It makes no sense to me why they had Ospas not playing ISO from the beginning, but this they binned it. They binned wow, it. I mean, this is the absolute trend in America. Yeah, but everyone is playing this Neon double controller. Okay, I'm such a hater of the not fact. Gen G. Yes, because you don't have Munchkin, you don't have Foxy Knight, you don't have Texture, but you do have. You do have Ospas. You do. Good texture replacement. But it's also something that has a stupid amount of tape on. 100%. Verno's locking in the Sova. That is definitely on paper his best agent, and I really want to see him bounce back individually from where he was at in that second stage of Americas. That was a low point for him. We know how talented of a rookie he is. If he's hitting, if Ospas is hitting, and if Cortezia is bringing that fiery energy that hyped the team up when they were bouncing back, that can be the recipe for them having a very strong showing on Haven. But even with all that, it's just such a strong map for BLG. So dangerous. I want to see them actually do some of the things that Gen G do that makes it so successful, right? They're so good at going on B. They have such a good plan around the Viper ult as well. And if you're a Billy, you should at least anticipate that. Because again, so much tape on other teams playing this comp. Again, I want to watch MIBR stretch Billy's resources on defense as thin as possible with that lurk wall over towards the A side of the map. I want to see, what Artazine as maybe like the solo loose end can achieve on this kind of map. He's been in so many roles on this team. First tried out as a duelist, then we saw him on Cypher. Now more the controller style. He is a true flex for this team. And, that mid-round calling from him that has been pretty impactful in this sort of increase in performance for MIBR is going to be leaned on heavily. Well, just in case you were missing the two people that's been on the desk with me all the week, don't worry, they're casting today, so please show some love to Ender and Doug. Thank you so much, Jinsu. Yeah, we have the privilege of watching MIBR make their debut on the championship stage. It's been so elusive for them. They've never gotten to this point, and while this year felt like an opportunity to rewrite history, Ender, the last couple of, really stage 2 has been anything but. Yeah, stage 2, a disaster for the team that was 3rd place in kickoff in Americas, 3rd place back in stage 1. But after, going winless in Toronto, they now come in with a big chip on their shoulder, something to prove. The last time they played Haven was Crew in week 1. The time they played it before that was Gen G in Toronto. They went 13-1. It has to be different, and the time MIBR have spent since stage 2 needs to come up big for them to perform against China's #1. The irony of them playing this comp too. MIBR will start on the attack, try to set the pace, try to impose their own plan upon BLG, but so far, anything but. Artazine falls. Yeah, that first spam going very nicely initially, but you also have to look at A lobby too, where Knight has already started to creep up into that space. BLG, now 3 players in Garage, ready to fight back into MIBR. Neff with YZ by his side. First contact at Cape, spotted. Ponytails, two kills found. But MIBR punch back at just the right time. Things settle into a 2v2. But you still got to worry about K-Knight on that flank. Has now taken the timing to creep on forward. Verno isolated on the B side. I mean, it's a mess on the map right now. All 4 players isolated between these 2 teams. And the decision-making on this is huge for MIBR. If they do decide to commit A, this feels a lot better. They were so exposed if they ended B with Cortezia so weak. Verno stepped into calling many more rounds for MIBR in the last few months. And now, in a critical pistol, he's brought his teammate with him into the A site. He's dodged out from that flank of K-Knights. 30 seconds left. And now a potential to plant this up for Heaven for Cortezia to play in that position too. K-Knight has to be careful here. He is set apart from his teammate. Deciding to step into this by himself. How far does he go? Verno spotted. And the dart used, again, independent of his teammate. Choosing not to wait. What? Still snaps onto Cortezia. Yes, remember, 33 HP, leaving Verno in a 1v2. K-Knight weak.
time dwindling away. The shock just a bit off the mark as Verno repositions, looks to take the fight into Levius's lap and does. A 1v1, and Verno delivers for MIBR, the Red Bull clutch. A 4K already to kick it off for Verno. And I think if you were looking at some bright moments from that disappointment in Toronto, would have been Verno consistently topping out the scoreboard. And here, after that re-clear from BLG goes so beautifully for them. He's the one picking up 2 kills. When his teammate falls and puts him into the 1-on-2, it's him stepping up big time. MIBR able to strike the first chord of success, but there's still plenty left to be played. You can take a look at the purchase for BLG. They do have the Bucky in the hands of Rashia, but that's all it'll be so far. Early space taken by Osbos into long. We'll push K-Knight away from here. And the one thing that MIBR would have seen that last round is these walk-ups. BLG, a team that never sit back on the defensive side. You'll see YZ and K-Knight in particular always stepping forward. In this round, we already saw that little bit of a B step, but now they've guessed wrong as the stack heads towards C. All right, they will find a vacant site. They'll get the spike down. Assuming all goes well, carry a couple weapons into the next, but as we've talked about, BLG, a force to be reckoned with. They are going to arrive a bit late to the party. I think the question is now, how much do they invest? Do they decide to just die to the spike, or are they playing for exits? The magic number is 3 kills for BLG. You do that, you've taken out at least 1 gun from MIBR, who've gone for that FPX buy. Right now, just running into Cortezia, who Ghost in hand, won't be giving anything over to the other side, but he's been dealt with. Yeah, got his too. Stun invested. And it is just that exit look for BLG. Yeah. I think MIBR doing well to group up here, exit back out towards spawn. When you start considering things like ultimates as well, BLG know that because Verno picked up 4 kills in that pistol round, he's online to a very quick Hunter's Fury, so that also is informing a lot of the decision-making around just executing 4 players to this fight. Sure. And so they fall. MIBR gets onto their second. They carry the 3 rifles that were brought into this round. And they're able to approach this bonus from a pretty powerful position, all things considered. I don't think this is going to be a bonus. Osbos buys a gun for Artson on the other side, so they're going to have 4 rifles and the Guardian. That'll set them up so nicely. This, a chance to completely break BLG's economy. Already in here in round 3. You see some of the pings on the minimap already lighting up the left side of B. This spam line could hurt MIBR. Safe passage found across, and now all eyes set forward. With Osbos, the tip of the spear. Champions kill leader. Still not on the board. And he pulls out all that utility front B as well. The Paranoia now pulls Rusha into garage, where the fault line comes down. He can't quite connect the shot. Timing just off. So an exchange of utility results in no lethality. So my eyes turn over towards the A side of the map, where now all of a sudden we've got the Peter and Artson stepping into the long space. BLG 2 in sewers. And remember, Neff used his stun for the garage hit, so that will not be in play. But they're rotating over to this. You see BLG has already pulled more members A. It's a very good read, and this drone only sees the Viper. That's critical, but BLG still hold their ground. Some noise made from Artson running away from A long, but BLG, no, that's fake. Quietly creeping forward, playing on such a dangerous line. The swing out from Osbos falls at the hands of YZ, but Artson counters. 2 kills found, but the spike is in such an awkward spot. Artson has to get out. He's trying to run back. Cortezia just broke a tripwire in garage. He's stole his ground, but at the same time, Levius is back out in mid, and now this mad dash out of Artson trying to dodge away from the fault line, dodge away from a Cypher net. Now here's his approach. It's gonna be death from him. 13 seconds left. Surely it secures the round unless Cortezia can frag through it all. 3 targets to find. Not a ton of time to do it. BLG get on the board. What could have been a disaster for BLG. MIBR buying up into that round. They see through calmly. Some good utility in mid-round calling to stack over towards the A site. That's now 3 rounds in a row. MIBR have shifted back towards A once the clock has started winding away. K-Knight and YZ holding their ground here, doing nicely with it. 1 enemy remaining. That tripwire, almost the bane of Levius' existence. Yeah. The turret. Yeah. And so into the next we go. Good purchase on both sides. An early stun
and a dump utility towards A main. Yeah, BLG know that versus these Viper comps, you need to bully them out of the A main space early on in halves. Otherwise, it just allows lurkers to take that space so freely. So you expect to see the fault line the next couple of rounds. You expect to see players posted up in front of it. That does leave their C side very vulnerable. Really just a cam and a trip, a cage as well. That's a full retake setup for BLG, and it's not like they have ultimates to get back into the site either. They just trust in their utility, in their marksmanship to get back in. Neff, no stun, but silence across the map. A couple of rounds now, BLG have had 3 players stuck on B. Look for exactly this, but this time Cortesia shows up massively. Payout was there to respond in kind. And things quietly settle into a 4v4. They're going to rotate back into all of the space that BLG took away, eh? This is wild. I mean, we're less than 40 seconds left onto the clock. MIBR have player C, have players Garage, have player A. It's lurks on lurks, and now with Arts in falling, they have to go C. Left. They will have 3 there. K-Knight somewhat on an island. I mean, Levius is within striking distance, but the smoke goes down. Aspas strikes, and now the dash through. The site should be secured. Now we'll see what they do in the post plant. Rushia still has the paranoia. Still a stun for Wisey to play off as well. Aspas' position will be critical here if he can dodge away from that key utility because he's playing so close to that smoke back towards C-Link. They're not playing long. They're hunkering down into the site. The first paranoia out from Shenum. Traded now. Both flashes used. Aspas waiting on the other side of the smoke. The dash is just too much. Reposition, stays alive. Looks to take a fight the second time around. Inferno saves the day. A 1v1 now. Levy is weak, but Aspas worse. 3 HP. A stiff breeze will knock him over. And Levius delivers. 5-1 now for the Sentinel. Levius started off the pistol round with a nice kill. Has continued that in the last couple of rounds. Has been so solid, playing into that C retake, but when he gets back out onto the site, shows up in a big way. And this is starting to be a little bit indicative of how these teams want to play. You know, BLG grouping up often to fight around the breach and the neon. MIBR going to look to spread out across the map, play these much slower rounds. BLG's planning in these rifle rounds has netted them 2 wins. And it's forced MIBR here off of the back of that last one into this light buy with a Guardian, a Vandal, and a Stinger. And the Vandal is in the hands of Aspas, stepping into this tournament for what feels like the first time in his career as an underdog, really. Yeah. And currently, what, 1-3? Quiet start. Quiet start for him. People will be used to also seeing his Jet on the international stage, but he's been playing a whole lot more than Neon in Americas this year, incorporating that into the pool. But this MIBR team was always a team that was underdogs. You know, 11th place, back-to-back stages in 2024, but the signing of Aspas and these incredibly talented rookies at the start of the year, and Cortesia and Shenum, propelled MIBR to the best finish they had ever had in 3rd place. That has not translated to global success. No, painfully lackluster performance in Toronto. But now the opportunity to right their wrongs. Aspas was able to get the first pick, and now attention towards A. Yeah, decent start to this eco round. That paranoia is nice. They've invested the Hunter's Fury. Beautiful. Popped on the other side, and Wisey has no target. Now they're going to swing out into him, and he immediately falls. That's just a masterclass ultimate there out of Verno. 2 kills with the Hunter's Fury, comboing off of Shenum's paranoia. BLG have no idea what just hit them. Sure, we'll take a look at it one more time. Verno has been stellar in this opening map. 7-2 so far. There's that paranoia and a stun. You can see Rushia has no idea really where to go. Just teleport straight into the Hunter's Fury. It's a perfect read out of Verno on that. And even the teleport up into heaven too. Gorgeous. Great start for MIBR on BLG's map pick. And again, we're going to see a lot of this attention towards A main at the beginning of the rounds. Now, last round, MIBR realized that it was a light A hold. A lot of times you're going to see K-Knight playing on an island over towards the A site, and it's those rounds in particular that I think MIBR can try to punish this right side of the map a little bit more. Different story here in round 6 is
It's back to a little bit of a B trap here on the eco for BLG. Trip could be a problem. Especially when there's a fault line right behind it as well. Yeah, and a paranoia. And YZ Sheriff. BLG have the tools. But this patience from MIBR is nice. You know, they've seen this B hold a couple of times, and they've teased that space a bit, called back towards Garage a number of moments. Levius is getting curious. Not going to get an early line, all rotating towards C. And remember, BLG have taken this defensive approach in previous rounds where they just play entirely off the site. And the last time we saw this, it was a retake attempt that ended in Aspas falling at the hands of Levius. It was an even number, but now a Hunter's Fury to follow. Shenham dead. And that's a spike. Artsy might fall, just barely dodging it. But now a second attempt. And they're digging their heels in. The spike goes down. How do BLG approach this? Remember, they have a Bucky and a Stinger and then a couple of Sheriffs, and there it is, the shorty from Artsy. Defusing the retake attempt before it really got out of the blocks. Still a decent spot for Rashida here, but they turn onto him. Very nicely handled from MIBR. Yeah, the difference in this post plan for MIBR, on top of the fact they just had the better guns, it's that forward position that Artsin is able to find that first kill and sort of stunt that retake coming in. A couple of times now, BLG have gone heavy out from C-Link. And if those C-Link players don't really get to go anywhere, then your solo Garage guy has nothing really he can do. Right, it's just kind of stuck for sure. Doesn't even matter if they have that first kill coming out from the Hunter's Fury. I still have no idea how Artsin dodged away from that final shot. I thought for sure he was a goner. And again, the value that he provided after staying alive and getting the kill onto YZ as he's trying to dash into the smoke was, it was perfect. Nice! Let's go! I'll tell you what, though, that level of energy has been something that was sorely lacking from MIBR back in Stage 2. It was like watching a funeral procession, how quiet was it sometimes, but already I think you can feel them getting a little bit of that hype. Getting some early rounds on the board for sure is going to be something that'll shake off a lot of the dust. Remember, this team did not have the opportunity to attend playoffs in Americas. They came over here to Europe early on. They started boot camping, getting that experience, and adjusting to the climate over here. Looking solid. I mean, yeah, just a complete shell of the team that we saw early on, the team that we saw, you know, really at the beginning of the year. And something, at least, I mean, it's only been 6 rounds, but something seems to be working for them. I think you're absolutely right as far as energy goes. I like some of the way they've approached these rounds. Arno is fragging. Hi. 7-2 so far. It's a great start. It's all green, but now is where the class can start to show. Don't change the topic, okay? One seed take a timeout. They adjust, and the adjustment is going to be fighting frantically over the A side of the map. Support करने काट दो, support करने MIBR. The deep smoke into spawn. Shadow cancels it out, and Artsy gets the best of Rashida and A. And at the same time, a speed up from Aspas onto front B. Nobody's home, either here or onto the C site. MIBR just running over. Yeah, misdirection all over the map. But look at this, K-Knight stepped forward out of lobby. Again, he goes for these walks all the time, and Artsin's holding for him. But he's weak. K-Knight, a bullet between his eyes. Cortesia succeeds where his teammate could not. And now we settle into a post plan where MIBR once again find themselves in an advantage. YZ has an op. Deploying drone. He's going to have to find a way to make that thing sing. One way onto the spike is an annoyance BLG have to deal with. They know the site is going to be clear, but still utility left away on that spike. Note here, Shenham does not have another smoke, so as that dissipates, there is no other one-way situation, but the timing seems to be perfect. There's no way in for them to pull this thing off. Not with the operator in YZ's hands. You can't retake the B site. That seemed like coming out of the timeout, right? BLG have this idea to fight so heavily for the A space. It seemed like with how quickly MIBR reacted to instantly punish onto B and hold against the lurks. You can't be dying to the spike there. No, that's tragic. But it seemed like MIBR had that contingency plan in the back of their mind set up during the timeout. If there's this heavy fight over A lobby, accelerate quick into B, go there for the first time this game, and also keep holding for the flank. I wondered, how much of that was a response to the aggression, and how much of that was just a call out of their playbook on the other side of the timeout. The TP into spawn looked instant, and Levius was so focused on what was happening in spawn that he really was not in a position to play B. He was kind of left out of everything from the very get-go. So either way, well handled, well responded.
BLG, excuse me, on this lighter buy. Yeah, BLG faked a little bit of that fight towards A lobby, but like you saw in the last round, Levius is left alone oftentimes. This time it's on the A side of the map. That is a consistent pattern for BLG. His side of the map will be a little bit more cautious, so he's brought YZ over into him. This is where we'll see how MIBR deal with this. I think some audio of a drone going out of garage. You should run. Smoked off, no chance. He will get back into the line pretty quickly, but yeah, you're right. That Omen smoke will provide problems. 3 members heading onto the flank now. And now the pit, they're putting a lot okay, Verno into this, looking to secure it. Verno gets 2, make that 3. 1 HP. He takes them all. The round is done. There's no way in. YZ has to save the op. Yep, it's another save. Levius will go into his death intentionally this time. Just a tough situation to be on. And BLG, I think now's the time where they need to make some adjustments. They've tested the flanks so often, both here and domestically. And MIBR come into this, well, it is going to be BLG's map pick. MIBR know that the preferred maps of BLG are going to be Haven and Bind. They've done plenty of homework on this. They'll know exactly what's up, and now they don't even have to worry about that operator. 11-2 for Verno, 1 off of having his Hunter's Fury on mine once more. Kid's a monster. And this is what it felt like when MIBR picked him up back in stage 1. They weren't playing with this kid in kickoff. Verno was wearing a different jersey with NRG. And it seemed like that signing from MIBR just made everything click. All of a sudden they're winning everything again, a top 3 finish. While individually he looked decent enough in Toronto. This is kind of the promise we had with Verno in the offseason. Aspas has an op, Artine has a Marshal. Or an Outlaw, excuse me. A little bit wild, but honestly, when I was watching BLG play, I think that on the attack side, an attack op really works against them. If you hold extremities, you hold that contain against the walk-up of, well, what is YZ doing right now? K-Knight's also gone for that. You'll see BLG walk down C long. You'll see them walk out of garage. Those scope guns can be so good at shutting down BLG's playstyle. Man, 4 of them are on light armor. You see the Outlaw was put down in exchange for a rifle. Whew. That was close. He's setting off of that, clearing the trip, but A is BLG's. YZ steps on behind that drone, and this is what makes BLG tick. YZ takes more duels than anyone else in China. Yeah. It's a search and destroy mission so often for him. When he finds the openers, BLG's rounds just play themselves. The kill leader from his respective region for that reason. That trip still hasn't been cleared. Now finally cleared. The TP, the dash through, the wall goes up, the spike goes down. MIBR come to life. Aspas waiting on the other side of the smoke, beckoning, demanding a challenge that does not come. Gets the dink though, onto K-Knight, and still in the post plant, a Hunter's Fury for Verno. Nano's now being thrown down. Cortesia, a big fight here, has to be able to pull this off. If Levius can relieve some of this pressure, it's a problem, but no, MIBR stand tall. 3v3 now. Rolling Thunder invested in exchange for the Hunter's Fury from a distance. As a second pulse goes off, another mark found, and another round for MIBR. Just insane there, getting up in front of the Hunter's Fury. In front of the Rolling Thunder too. I want you to watch in this post plant. First of all, Aspas gets a dink, then gets this shot with the operator, but then Shenum on the Omen, steps in front of the Rolling Thunder, gets that kill first. That means so much. Leads to a Hunter's Fury kill. Leads to the round for MIBR and BLG's second time out of the half. Yeah, because imagine, if let's say everyone else dies on site, Verno's still playing pretty far off, he's been using the Hunter's Fury, he can't quickly get into spamming smoke, you're doing this, that, or the other for the defuse, the play's gone. Oh yeah, you have to have teammates still alive. Verno can't win that round on his own with the way he played it. But again, that seemed like MIBR have a very clear plan. If BLG are fighting forward in A lobby, and I don't mean just hanging out, you know, that deep long line or fighting with an operator bottom series. I mean they're up in lobby threatening your flank. As soon as that happens, what has MIBR done every round? It is a quick acceleration into the B site. They know that site has been weak.
and they have punished it consistently. They've been getting into these post plants where they have good utility, even though they're not playing any players on site. BLG can't get out there. It's not a matter of time and oh, they don't have time to defuse. No, MIBR are just slaughtering them. I was talking to Frog prior to the series starting, asking him how he felt about the pick bans and how it kind of went down, and he had a smirk on his face and said, we got both maps we wanted. They picked our first choice. And I was hesitant to believe it, to be honest, and forgive me for being a doubter, but given history, I don't know, but yeah, he was right. And it just makes sense, right? MIBR have the extra time to prep. They know BLG's tendencies, and they're debuting a new comp. MIBR with the double smokes, now another fight into long, but this one, even between the two squads. And Odin rattles off right off the bat. No damage found, but a couple kills traded. YZ for Shenum, I take that any day of the week. We'll see what Levius can do in the corner here. Stinger in hand, not tagged up. He's been here a couple of Hold times. on, what is going on? Body block, Neff falls. But traded back again, the Stingers proving to be a problem. BLG gets another. They made a good adjustment out of the timeout. Very quick to respond and start threatening on this B site and into Garage. So you can see that scattered MIBR a bit. Their spike is still outside Garage. It's time to maybe regroup, play together. This was a bit of a half buy from BLG, but they're ahead of it again. BLG are already rotating into A before MIBR arrive. And they have the information too, know exactly where these final two players are. A gun for K-Knight. Just over 40 seconds left in the round. You do have time to play this out. You're not forced to commit A. Oh, pop, wall through. Last pass left to fight. Will find his one. K-Knight down 3 on the round. 30 seconds for the duelist, and one more waiting on the other side. Dashes back, throws it in reverse, and gets another for MIBR. Just dancing out. Ospas had no clue where that last guy was. But it doesn't matter. The Stinger cannot hold up against Ospas with the Neon ult. That kill from YZ at a distance is kind of insane. It's wild, but it doesn't amount to much of anything. This is now where we need to see the learnings taken for BLG in the timeout. They need rounds. They can't, you know, limp out of this half with 2 rounds. You've got to have something more than that. For the first time in what feels like forever, MIBR set their eyes on C. Right off the rip, too. Rishia, the paranoia is going to be really good. It's going to buy a lot of time. Rotation's coming through. The ult has been popped. Levy is the first to fall to Rishia, dancing around looking for another target. Cannot find it. But Knight from a distance does. 3v3 now. K-Knight's still so healthy. And this lurk from Artson. No utility to hold him down. He's a little bit too late. BLG here in the sight. Fast takes a step back. And again, it's a slaughter. BLG cannot find their way in. And again, that was off the opening from K-Knight with the ult. And it looked to me like Artson was going to be late, but that was YZ going into the site on his own because the 2 people behind him are his initiators. They're chucking out utility. They're stuck back in C-Link. Right. So Artson has a free couple of kills. You can see that dart ping. Helped out so massively. And it's a drone, and it's now turning around to deal with him. And MIBR just running the map. Yeah, we've sung his praises a couple times with that dart that you mentioned, setting up the kills. Oh, it's going to be a Clash B, isn't it? Swinging into 3, and all 3 found! It's a slaughter! It's a disaster for BLG. Ospas isn't done yet. Case looking for another, will find it. This tournament doesn't make any sense, Doug. Think of the number 4 seeds upsetting number 1s. Even just yesterday, G2 went down to Heretics. And it's MIBR leading the first half. 10-2. A flawless round to close it out as well for MIBR. This team didn't make playoffs in Americas. And they're already lighting up the global stage. No love between these two either. I mean, you see them stand up out of their seats, giving it back just in kind. A slaughter of a first half. BLG on their back foot. We're going to throw it to a quick break. We'll be right back.
10-2 boys. 3 more. 3 more. මං ඉන්විසිබල් නෑකෝ මං විසිබල් ඉන්නේ මං ඩිස් එක හිටියේ නෑ මෙච්චර වෙලා මේ කමෙන්ට් එක මේ මෙහුව වෙලාව හයිඩ් වෙලා මාදරේ නෙමෙයි such high expectations like BLG you look at a star to bring them back into this and my eyes go towards YZ MIBR ගහනවා Yeah, සුද්දා YZ was just අපි පෝල් එකක් completely shut දාමුද down in that first half, largely in part to Paul Verno. එකක් See දාන්න the පොඩෙන් බා Coinbase Econ report. This guy was absolutely torching BLG, and I think that MIBR's game plan really supported this shutting down of YZ, a guy that on defense so often will step forward and අඩෝ seek out මට those ෆෝන් fights. එකෙන් දාන්න බෑද MIBR මේක were holding for පෝල් him එක every single time. Now on the attack side of things, I need to see that YZ that was promised if BLG are going to bounce back. guys live එක බලන් ඉන්න සෙට් එකම live එක like කරන්න ගෑම් Look එක at how they want to push this attack side, and they're just so far back. You have to play perfectly, really. I mean, if you want to get a shot, just to get back into this thing. Yeah. Absolutely insane how things started off. The flawless rounds. I heard 3 of them right there. MIBR were so clean. BLG going to start things off geared up towards the C side, which is light right now. Just a nano swarm to hold things down, and the poison cloud, of course, from Artzin. All right, I do think a lot of our attention will be, we mentioned YZ, and for good reason, but Neff in particular does such a good job of setting him up and unlocking him. So it's as much on his shoulders as it is on YZ's, in my opinion. It's going to come down to breaking MIBR's hold over towards the A site. Ospas on this forward line, not over-peeking into lobby. Just going to take a shot and fall away here. Cautious here. Shenum is close by, has a paranoia. Oh, but they're going to go missed. long. Not even really giving that angle. Does Levius walk into the double stack of MIBR garage? shot I mean, miss he's by calling the his case team gas back boy into him. ඒක න ඒක දශමෙන් මිස් He's වුණේ නේ expecting rotations to hit a lot faster, but now that the turret's cleared, there are still 2 players here. And Artzin ratting it out in his හරි cloud. හරි හරි Cortezia feeling a lot of the pressure. Artzin. ගෙදර ඉන්නේ Cloud goes ගෙදර down. ඉන්නේ He gets one. ගෙදර Makes ඉන්නේ that 2. The frenzy tries to find a third. Tucking තුනකටම behind the ගහනවා block. Cortezia delivers. Now the paranoia out. Right, BLG right, right. trying to will their way into a pistol, and they cannot. 11 for MIBR. BLG think themselves out of the round. MIBR didn't flinch with that double garage trap setup. They had started in those positions at the very beginning. Artzin and Cortezia never left each other until they decided to fall back into C. And that quick thinking, that reposition out of Artzin was so nice. The only thing that stopped him from killing everyone, the magazine size on his frenzy. මැගසින් එක තිබ්බන සිරාවට ගහලා තමයි This is now 9 rounds in a row for MIBR. And now BLG have to force up into it. Yeah. Not even with the generosity of a spike plant. 5 Stingers, light armor on 4. K-Knight, the one exception. So double body shot from Ivarai. Ospas here, good enough. Take out රුසියා Russia. ඉවරයි රුසියා ඉවරයි Darts have been exchanged. A little bit of info gathered. But Aspas lies in wait. Yeah, no space on the map for BLG makes it really Back hard. one They're again. going to cautiously one. maybe test back into mid. But Good in their decision eyes, there, MIBR Rusiage. could be anywhere. අනුරින් කොහොම රුසියා ගෙදර ඉන්න This wall from MIBR just takes away so many options, too. I mean, you take a look across the minimap. Utility C, garage, the wall B, and A. BLG might have done the right thing, though, by making that noise B, by not showing anyone A long. They've now pulled the rotate away from Verno, so only 2 players to hold them right now. They've also let හරි බොස් us go on a ඉවරයි bit of a walk. Yeah, but Shenum's holding it on the other side. I mean, oh my god bang maybe with different weapons, you got a shot at this. Artzin feeling some of the pressure, takes a step Nice. back with the judge.
They try to brute force their way onto A, and so far, so good. They're succeeding. 30 seconds left. They've gotten the sight, they just don't have numbers, and they really don't have the guns. Chip damage well onto K-Knight. Look at Rusha. He needs to keep going forward. He needs to find something for his team. Upgrades into a Guardian. Entrenched in the smoke. Waiting for the challenge. And as it goes down, the kill goes up. Finds it. K-Knight dropping Verno down from heaven. Into 1v2, swings it, delivers a dink. Still more damage to be dealt with. And Cortezia avoids disaster as MIBR get the round. That was the force up as well for BLG. That was the last chance for them. Just an absolute stunner to open things up here. Good hold out from Shenum. Bit awkward here with that flash connecting onto a teammate, as Wisey had to try and turn back around into the judge. He ends up eating up the breach blind. So BLG go back to the well. Again, it's not pretty. No, it's a shallow well, man. And now there's an outlaw in the hands of Osboss. Only half armors except for K-Knight. What can they do here? There's even an alarm holding this heaven jump. And they hadn't seen that one. They hadn't gotten that far up, and they've also only played, what, 2 defensive rounds? Look how quickly MIBR have started shifting over. Completely prepared. They smell blood in the water. A bullet between Wisey's eyes as Shenum gets 2. K-Knight tries to open up the site, but can't, and the spike is well out of reach here. 5v3. He didn't even pick up the spike. No, it isn't. I don't know that he feels safe enough to at this point. And so Aspas can just hold it. I think he just missed it. He was right on top of it and didn't Oh my god. Connect. And now it's being hard held by 2 players. You might be right. Tragedy. Varus spots it. K-Knight's head snaps back. As has been BLG's. MIBR. Flawless to close out map 1. BLG's map pick. The last time we saw MIBR play this map on the international stage, they lost 13-1. They have now taken down China's best team 13-2 to open up the tournament. And now they turn their attention over to Corrode, which was the arena they wanted. That's where they wanted to play. That's where they wanted to fight. It looks rough for BLG. We'll see what they can do on this second map. We'll be right back. Yep, guys, we don't need to overcomplicate anything this game, all right? Just keep it simple. Just go all in. I want to see everybody hyped up and yelling as much as possible, boys. Let's go. Kasong the baby. Muhammad gahan ang F+ na. Now that I'm a mom, things are different. Verizon's different too. They let everyone in my family choose different plans. We get what we want and we save money. Love that for me. Love that for me. An update is required. Financial system updating. System updated. We will dance together. The future of money is here. Feels good. Esports World Cup, where we are starting off with Valorant. If you want to win, you have to win against the best. So looking for revenge. There's the shorty. And Albion goes crazy. They've all battled through the pressure and expectation. Heretics have come back all the way. Finally, we won. Finally.
and I'm with Fraud of MIBR. Congratulations on that first map. Congratulations on Haven. Just wanted to know quickly about the team dynamics, because when last we heard Verno was IGLing, I believe he still is, but because the team seems to be in top form, we just want to know, is he passing that around and with the communications within the team? No, Verno's fully in control. After the second game of our split, we made the decision to swap him as the IGL because he was really wanting to do it. So we're just all in with him, full faith. We've been working with him every day to try and improve his calling, his understanding of the game, which is already at a high level. So yeah, we're not, we made the decision and we don't look back. Even though we've made a couple other decisions, we stand by those decisions and go forward, and that's exactly what we're doing. Well, he's in top form as well, so a good call on that, and good luck on the next map. Well, it's not just the calling that's been amazing for Verno, the shooting, the everything. Uber and Wyatt, I can confirm now with you guys, Verno has broken the global KD record previously set by tens. With a 7 KDA, which is absolutely ridiculous. Light work for the boy. Insane. In Stage 2, Verno was the third lowest rated player in the league. A lot of people were attributing it to him picking up this IGL role that Fraud was just talking about. And maybe it just took more time to fully adjust and be able to figure out how to play his own game within it. That was the best game he has played, probably all year, definitely since Toronto. That was mental. I love how it happened too. He just started calling one day, apropos of nothing. He's like, all right, guys, I want this, I want this, I want this. And one of the most impressive things from MIBR we just saw was their macro. The early round shot calls that we're getting from Verno, that's so good. And it looks like they really understand how to play this comp that they've obviously just moved off of recently. And I love the way that the team are clearly following the instructions, and the synergy is there, because if we take a look at the Verizon high-speed moment, this was Verno getting kills with his ult, but this would not have happened without the util that the team managed to land and the timing. Yeah, this was absolutely beautiful. And just in general, having very good Hunter's Furies is something that Verno is known for, was known for when he was coming up. They gave him beautiful setup here. I mean, Russia kind of accidentally into-nerfed there by TPing into his spot. That happens actually more than you would think a lot of the time when Omen players get pinged off by this. Yeah, really set things up for MIBR. But man, so intricate. It's not just moments like this as well, it's like their post plants on the B side have looked so good. These guys are working the map really well. I didn't expect to be the macro. We spent so much time talking about Aspas, right? Highlighting these individuals. I didn't really think the macro would be the thing that we're sort of chirping about here as what has got them in this position, but man. Sue, how do they match up on the Gen G scale for you with that comp? Okay, I need to see it one more time. There was a round that I was screaming the groom. I was like, this is the Gen G! They did it! Yeah, I they did a carbon copy, which is nice. I feel like for how much we've seen this comp in Americas, that was definitely the best display of it that I've seen from an Americas team so far, for sure. Well, hopefully the next map is going to be the same for them, because this is where we had questions about both teams. For Bilibili, they banned this so many times in Stage 2. They showed it in the finals. Yeah. But like you guys are saying, both teams don't really play Corrode. This is kind of, a wild card. I like the pick, honestly, though, from MIBR. They've had so much time to work on their pool. That should have been the #1 thing on their agenda. And it's a map that they could reflect on of, hey, we did actually have success on this while we were at our worst that we've been at all year. It was the only map when they had during that time period. And they were running a double duelist with the Raze Yoru that actually was paying off. Aspas was able to op a lot and play off of Artson making space, being that entry. Give me more Aspas attack side op. I think the Viper Wall was actually pulling a lot of these Bilibili players off sites. YZ especially. He's like, oh, what's going on here? Anyway, trying to get that info, and it's getting punished a lot, these contact plays. And I mentioned at the start of the last game, you are not going to see MIBR compete for the same tempo and timing windows as someone like YZ. They're going to give him that space. They're going to give him just enough rope and then punish him. And that's what we saw a ton in the first map. It's something you can absolutely do here. I want double control, a single duelist out of MIBR. I think I'd like to see him go back in that direction. Yeah, I am curious to see if they're just going to trend to the meta, because also, bear in mind, when they were running that comp, that was week 1. That was right when Corrode got into the pool, so there was no set
There was no meta look at all. Yeah, there was no meta. It was chaos. I like the way that they pulled out the Odin too, which is something that I think we're definitely going to see as we head to Kuro. But for Billy, though, we barely got to see YZ because they didn't start an attack. So he was in his own spawn. Normally, he's in the defender's spawn a lot within like the first 2 seconds of the round. So hopefully we get to see more out of Billy because if they don't win here, it means CN are going to finish the first 4 days without a single map win. I don't remember the last time we've seen that, considering they are the defending champions of champs. Which is mental, and the greatest disparity we've seen in a scoreline for one of their teams is their #1 seed against the lowest seed from Americas. That makes 0 sense on paper. But yeah, this MIB are making extremely good use of their time coming in. This is why we just couldn't, with confidence, really predict what we'd see from them. I already see the Waylay. Well, we got a little spoiler. They were queuing up the NRG comp. I like the Waylay. Do you think he's going to be a Waylay? Or is it just a regular Waylay? I do. MIBR, they had Osbos playing Waylay on the top of the year. Yeah, they are just straight up running the NRG comp. Osbos's Waylay looked really good. He only played it for a very brief period of time. But yeah, Wasteland mode. This comp, though, obviously, it forgoes a Sentinel. So you don't have Sheer Wall to slow down attackers. You also don't have that early warning system if there is a late reflank that comes through. So I want to see this, like, extreme scan util used to abuse smokes and the thin walls on this map. Get the Odin in play, have Aspas play through connector a whole lot, light speed him, see what he can dig up, and the fact that he can get back out and have a second bite of the apple obviously suits him really, really well. I would also say this is the exact map that I want to see Verno on. After having a heater game playing Sova, you get to go to a Sova playground map. He should be able to just continue that momentum right into this. There's a lot of set play potential with this Billy setup, though. I think looking at Neff's Deadlock, something I'm going to be trained on pretty closely. It makes for powerful post paths, but here on the defense side, if they can fight for any of that contested territory, get grab nets into A main, fight in yard, punish MIBR, maybe getting ahead of themselves there to try and get that info off there, scan util. That's one place they can hit MIBR where it hurts. But again, they're starting on defense side, so do we get to see enough of YZ's impact on this game before it gets away from them? I'm so glad you mentioned Neff, because when they did play this comp before, he took a silly amount of first engagements on the defense. 100%. Yeah, that was in that finals game against DRG, who were running a bizarre Gecko comp. Yeah. I think the read on Corrode from CN, the region, has been all over the place. It's been very weird, whereas around the world elsewhere, it's felt pretty set in a couple comps. So I don't know if that game against DRG is really an accurate test of where Billy are at, because they were playing such an off-meta strange thing. I don't know how to rate them. Well, we're going to jump into map 2 now and send this over to Ender and Doug and see if Billy can take a map off of MIBR. Thank you so much, Yinsu. At the edge of chaos, the unexpected occurs, and that's exactly where MIBR took us. Now, Ender, my question to you is, are we expecting some of the same here, given the comps that we're already seeing? I think it's really hard to come in with any real expectations of this map because of only seeing these teams each play one time during stage 2 because of the changes in composition as well. I think that what I'm really going to be looking at, the desk was talking a bit about Neff on the Deadlock, taking a lot of those early engagements, which I think could be a bit of a detriment, but I want to see how good he is at stopping down these hits, because already MIBR are quick into A main, or B main. Yeah, they're so fast, but immediately stuffed out by the net, and then if they do continue to go forward, they've got 2 sound sensors, they have 2 players here. Interesting, too, that Cortezia put down that A or B exec wall, just straight down the site. The rest of the team maybe trying to go back into mid, and I think it's important that these players from MIBR are able to challenge up against YZ and Knight. Otherwise, they're not going to be able to really sell this rotate at all. Behind the wall. Cortezia has been left to go explore and try to sniff something out and see what he can find. But of course, in very BLG fashion, they get a little antsy, they get a little curious. They decide to go exploring. Cortezia swings around, gets the best of the Sova. But YZ is still continuing forward on the lurk. There's no way this is expected. Slips the net. Gets the kill onto 1. Now they have to turn attention forward. Do BLG crunch in from main? Double pick Neff, who's considering it, but they're waiting for us on the other side of the wall. They've actually left YZ on an island, not forced to join the fray. And now, as a matter of fact, all of a sudden, Cortezia is up into mid. He's got a chance to come in from behind on BLG. Cortezia creeping forward, playing on the other side of his wall. As it goes down. Patience. Oh, I love this out of him. Assassination style. Neff falls. Levy is tucked, dropped. Rushia left in a 1v4.
mean, how can you do that? Look at this MIBR just full facing the line. They know exactly where the guy's going to be coming from. Good kill first. 8 armor, 92 HP for the controller. 8 armor. Forced into a miserable position and has to make art out of it. Shadows traveling. Trying to do his best to section off the fights as much as he can. Aspas getting a little cheeky with it, but not given the fights. Rishia's running out of time as well. A second tag onto the duelist. And he realizes options are essentially non-existent here. Nice swing out. Aspas gets the kill. MIBR get the round. I mean, that was a wild round, right? BLG going for the double walk down through mid, but I can't help but feel like Wisey pulled the trigger way too soon on the B main flank. He sees one player on his screen. He knows no one else is really anywhere on the map. I would have thought. Charukz, hi. I think a little bit of the patience as well that you see from Cortesi on that mid flank too that pays off for him. I think there's a world where if Wisey is patient with the trigger discipline, he could have 3 kills there in B main before anyone realizes what happened to him. And again, he was in such a bad spot. He knew he had position, but his teammates couldn't help him because of the deadlock wall that was B main. Aggressive out from BLG towards A main this time around. They want to take the fight towards MIBR. K-Knight picks up the orb as Aspas steps into mid. Now, he's here with a Phantom. Yeah, I was about to say. On his own. And he loses it, and all of a sudden, it's donated. I'm freaking out. I'm freaking out. That's a Phantom just dropped up in top mid. And now K-Knight has a kill as well. Is that actually... That's recoverable for sure. Yeah, it is. But it's going to take some time. And with that time, MIBR should be able to get into comfortable post plants. Yeah, at least that body down in bot mid didn't have anything on it. And now Shenum falls, okay. And it wasn't even the Phantom. Weapon now upgraded in the hands of Neff. Battered and bruised, but still in a position to fight. Still ready to go. Wisey connects onto the Sova with the Frenzy, and now it's our team left in a 1v3. Can they find a way to avoid disaster? Watch your back. BLG in a really nice spot, but it's a knife. Oh my god, bro. Right. Thanks. A tragic punctuation point to the round for MIBR and a thrifty win for BLG. Yeah. I don't know what exactly the idea was there with Aspas going on a journey into top mid on his own. Does feel like back-to-back rounds, their duelists getting a little bit ahead of themselves. Bro, that is a brutal way to finish it. Uh-huh. Thought he might get out of his seat. Thought he might get a little verbal across the stage. Oh. So off of this, they give a rifle to Aspas again. Already has the TP procced. Flash over the top, looking to take the fight. There is no one there. You can see the benefits of the KO flash hitting both yard and towards elbow. Aspas looking for a fight. Remember, he failed at this the last time around. This time succeeds. Aspas with 2. The side is theirs. K-Knight with a bulldog. Can't find the mark. Yeah, okay. These are the most nonsense rounds I've ever seen. Aspas just fully picking things back up after a blunder in round 2. MIBR just seized the reins once again. You wonder here if you're BLG, I think they're just calling for the save. Yeah, I mean, at this point, it's probably better than giving over even more guns to MIBR. Yeah. Just cut your losses and play the next. Tough to really see what the financial situation is for Neff and Levius, but you imagine it's a bit spotty, and so they're trying to clutch onto their pearls, trying to keep that carried into the next. The next round, while they're going to have a bye because, of course, they picked up all those guns from the last round. Right. Verno is going to have the 100 Fury online. You remember how deadly he was back with that on Haven. Back-to-back MasterCard Thrifties. I think for MIBR, we've seen a lot of what their approach is and a lot of their plan is on the attacking side. And you mentioned it, the flashes from the KO do such a good job of unlocking Waylay. We talked about it on the desk yesterday, I believe. Yep. This is the meta that is evolving in this tournament. The flash with the Waylay, let him go, take a fight, job, guys. and then get out. Oh my god, okay. Who is watching? Yeah, sure. No one. Yeah, nobody. Well,
Nice save there from production. Yeah, catch that one. A little bit of a different reaction from our coaching booths compared to round number 2, but here you go. See some of that speed with the Waylay. The knife out. Aspas takes the fight, waiting for a second challenge. Nice one. Good Wow. night, brother. And the follow-up too from Verno. It's only the spam from K-Knight to try and equalize. He's going to get caught in the drone. He's weak. That was beautifully played up mid by MIBR. Primarily Aspas. He goes for that double dash towards Khan there, but then freezes. So that reclear with the stun doesn't connect on him. He gets the one kill, dodges away. Verno takes his place. Neff falls, leaving Levius in a 1v3. Yeah. And he's so far away from the play. I found from watching Neff's deadlock in the finals, it was kind of hard for him to play off of his stuns there. You can see where they are on the map. And the positions he was actually trying to work with, I don't know how to draw apparently, but the positions he's trying to work with so often struggle to capitalize off of that. The majority of value he's finding is off the wall. But I want to see BLG try to adjust against some of these higher tempo execs. The last 2 rounds have just not even been close. It's been a blistering pace from the attack. And I mean, maybe we get a timeout pretty early on. You saw some of the frustration. Yeah, that's beautifully played. The patience there. He's not hit by the stuns. There comes Verno. Even this extra layer of arts in scaling forward. Here's the reload, here's the drone, easy push for the kill. And that is just that's a demonstration how to deconstruct a mid-hold from a defending team. Yeah. Snappy hit from Shenum 2 to close out the round. 5-1 for Aspas, 5-2 for Verno. Here's that quick pace to A. It's just Wisey here. Is that going to be enough? Right back. Just Wisey? The TP across, he gets his one. Just not enough there. But Rishi is tucked. He's got a judge. The flash through. K-Knight joins the fray. K-Knight gets 2. And now it's Cortesia left in a 1v3. And already 2 players approaching. Quick on the flank. Hurry, flank ke denni varai. Left alone. This is going to be difficult. He spots his one. No real idea of what's waiting on the other side. Oh my god, bang. And his Neff creeps forward. Might be the easiest kill of his life. BLG continuing just flank every single round, it seems. Just when you think they're done, there's another player coming in from the side. But truly the hero of that round, K-Knight. In main after Wisey, gets his kill after the little bait and switch there from MIBR. And Rusha is blinded up. It doesn't matter because K-Knight came out of Link and just fries. That's his guard as well. Didn't catch that the first time around, but beautifully pings up Aspas. One round between these 2 teams. You see the exec wall A this time. I love the exec out from BLG towards B, but nobody's home. Yeah, it's just A one more time. Levius left alone. And they invested a ton into that. The paranoia, the stun, the Hunter's Fury, the position. Quick TP across the map, though. Rashia tries to get into the action A. And they're going to have bodies here because of MIBR taking their sweet time, scaling forward. Now there's a smoke onto elbow. And MIBR, to succeed, are going to have to pop on out of it. They have the tools to do it. Artsine has 2 flashes, Verno has a dart, Shenum has a paranoia. So much easier contemplated than completed. K-Knight's on K-Knight. Pushing forward. K-Knight gets 2, delivers again. For BLG, Artsine so weak, but counters, and now Levius fills in on the space. Aspas a 1v4. 1v3 now. Ult pops, but he doesn't have his flank covered. Rashia cleans him up. We're tied at 3. That's just back-to-back rounds where K-Knight's the best guy in the server. Yeah. That quiet reclear. BLG love to go for these contact plays, these quiet steps back into space. And this time it comes after knowing, hey, they've pushed anyone out of B main space. They've got a couple players that made sure there's no one in mid. You highlighted it perfectly, man. K-Knight was a guy who had to deliver on that fight. That's exactly what he did. He did. Even there, Levius finding 2 kills, shoulder to shoulder with him. Exactly what you're going to ask for. So MIBR go away from A and back to mid. Still no timeout called from other side. Paranoia, just a little short. It's because Aspas' pathing is different this time. Last time they heard the double dash in mid. It would have been hit by the Paranoia. Shenum gets picked on B main too. I'm back.
YZ. A really nice spot. That stun's going to connect. They have to swing out into it. aspas shoves the barrel of the Vandal down his throat, but Rashia counters. And now they can speed up towards A, but again, down in numbers. They have the pit, and they have Artzine's ult. I mean, this is funky. That pit gives them a lot of space to work back into CT, but BLG are doing everything. They're clearing away A main. They've got 2 players coming in from mid. Really, it will be Cortezia inside the smoke. K-Knight has a dart. He's been so good. He's been so good. And now Levius is going to drop his pit too. Green goo everywhere. It's like Nickelodeon in the 90s all over again. K-Knight with the dart drops it down onto the site. The spit will follow. Cortezia playing on the other side of it. It doesn't go through the top of the pit. Cortezia left in a 1v2, and BLG's numbers advantage is just too much. That was insane. The fact that Cortezia wasn't actually tagged by the dart there, it seemed like he was maybe in the perfect position to capitalize. But Levius gets back in there, takes those kills, and gives BLG the lead. Enemy tag. Oh, so much riding off these 2 kills from Rusia. That's I don't know how many rounds is that in a row now, where BLG are forced into like this awkward spot where somebody has to step up. 3 in a row. Back-to-back K-Knight and now Rusia. Yeah. And if they're the ones who continue to answer that call, you look at someone across the stage to be able to do a bit of the same, and that hasn't been the case these last couple of rounds for MIBR. No. Verno had taken over early. aspas had a couple of rounds, but that'll be Prod pumping the brakes. And look, MIBR have ultimates to play with, okay? We've got a Sova ult, a KO ult, and Homan ult. You can get active in a round like this, and I think I've actually really enjoyed the faster rounds MIBR have played. I think that they've, just guessed right a lot of the time and hit towards the weaker side, but it does seem like what they've been able to draft up in terms of execs with this comp, they're debuting here, have been effective. Yeah. I mean, it's caused some problems more often than not, and if not for the heroics from BLG, I mean, it's tough to say what kind of conversation we'd be having, but those are the X factors that show up in high-pressure moments such as this. For sure. And I think if MIBR do want to start slowing the game down, they need to go back to full dealing with the lurk style that BLG are going for. They're flanking every single round, you know, walking down mid, walking out B main, A main, everything. Like, can MIBR get an operator online to attack? Sure. Can they start hard holding these lines? Because no Senti in their comp leaves them vulnerable. Sure, I do think they tried that in the last round. Remember, Shenum got the 1v1 outside of B main, and he got bested ultimately. Exactly. And I mean, it was a 1v2, but still, even if they do know that's what's coming, they haven't really been able to solve it. This time, a 3-2 approach from the attack. Other ideas they could play with is just, you know, fighting more aggressively for the main space. That's actually an attack smoke they dropped down in B main. Look at how far back YZ's playing off site. He's hanging out all the way back there. Take flight. Yeah, with Artzine's ult online. Can play for a faster rotate, retake. What more of the idea is than that. You know, you'd expect Neff to be the one playing off so that the sensors stay up, but this A-pop coming in hot. And the sensors go down. Cortezia has a lot to deal with here. 2 members of BLG have taken this space, trying to tuck their way into this so he could strike a little bit later as the rest of the defense starts to encroach in around the site. Good patience. They've lost the site. This is wild. Neff has to deliver here, and Cortezia has no idea. Verno committing to getting the plant down. Neff has his ult, YZ does too. And now Rusia creeping forward, gets the best of Artzine, looking for a second and delivers. The Paranoid will connect onto aspas. It's another slaughter as BLG emerge on top. That's just unreal. MIBR know exactly what BLG are going to do, right? They're still looking for the flanks, trying to deal with it, but they're looking the wrong way. Neff just pushed through A main. It doesn't matter if his sensors are down or whatnot. It's aggressive style from him, even choosing to split away from Rusia. Yeah. Those players could have played together. A lot of teams would stick those 2 players together. But BLG choose to play on their own, and it pays off. Little frustration starting to show on the side of the MIBR camp. I remember we heard, you know, their pregame talk before game 1 saying, let's get loud, let's hear some energy. Yeah. And here, even there, it's mellowed out a lot in these rounds. Number 4 seed from America starting to show some cracks. Again, pacey. We saw aspas in this position and was able to net a kill. This time draws out the Paranoia and gets out. That Paranoia adjustment from Rusia has been effective, allowing YZ to get up here into mid. But
It's a bit awkward for MIBR, who have spread out 3-0-2 around the map. Yeah, they have control of mains, but you can't really go anywhere without numbers in mid. A main cleared out, a drone traded on the other side, only spotting Shenum, who has technically been responsible for holding this side of the map by himself previously. And now YZ all the way down into bot mid. This is a guy that doesn't rotate to flood retake. He will start pushing forward once his teammates get information. That's a second player now spotted in main. And here goes YZ. Cortesia, there to greet him, there to best him. That's the difference, though. Finally now, the flank has been dealt with. Now the acceleration into B, but there's already 3 players from BLG here. Flash over the top. They're committing onto this, but the spike is rotating away. Yes, it is. Now a counter ultimate into the other side. Shenum behind enemy lines, and it's only Neff here to hold down the fort. With 25 seconds left on the clock, and Elbow walled off by the deadlock. Neff could stop them in their tracks. The wall, the only thing keeping them apart. But they have found safe passage through. He's got a timing. He could be everything for BLG. A lot of the hands of Shenum here. That's the first kill found, and now they're going to buy time. I don't think they can make their way out. The spike is still waiting. Neff holds the line. 5 seconds now. The spike will go down. Aspas gets the best of K-Knight. And Levy is not able to play spoiler. Now left in a 1v3. Into the swing. The high-low is too much. Artsing gets 3. MIBR gets a 4. That's crazy. 1 second left on the spike to go for the plant there. Neff was almost the hero for BLG. And it's in these slower rounds especially that I think Neff can be a monster. But MIBR fight their way out of that choke point, even against the deadlock wall. I think making the right call to pivot away. As soon as they heard Rush's Omen ult, head over towards the B site. Yeah. It does feel like these rounds live or die by whether or not the flank is controlled. The lurk is bested. If BLG are able to continue to abuse that, they seem to find success. Right here. This A side looking a little bit light from BLG. Yeah, but it is Rashia on the other side. 7-7 so far. And K-Knight's not far off. Wall goes up, the spam through, that will connect. And he gets out. Hunter's Fury looking for a little bit more damage as YZ looks to join the fight, looks to join the site. Yeah, Knight got tagged up by it. So now with K-Knight onto the site, MIBR slow things down, start to creep back up into yard before they move on in. BLG creep back just a bit, playing this dangerous push and pull. On top of the spike, Verno now committing. Another round to double flank for BLG. This time Osbos is holding, but he's only got 20 HP in main. That's so much to ask. He still gets his one though, and he buys time and gives MIBR the numbers advantage. As the spike ticks away, BLG are forced to answer very quickly. Do they commit onto this? Do they save? They should have enough money to do so. So all eyes set forward. The dart, the wall, Cortesia on the swing, gets the kill. K-Knight beat up a bit, and that might call it. Neff is rotating away. I think they're done here. You leave K-Knight out there to maybe try to get a kill, one off of his ult, but no. The weapon's more valuable. Cortesia's movement there, real nice to step back in front of the retake. Just catches YZ. So, we're all tied up now. These teams getting a little bit better of a read against each other on this opening half, but there's only 2 more rounds left to play on this side. And I do think for BLG, this felt inevitable, right? We're talking about the #1 team from the CN region. We knew this was not going to be a walk in the park, regardless of who they were playing against. So honestly, I'm more curious about how MIBR responded to this, because the first map was a stomp. They were all confident. There really was no reason to doubt. It was happy days. But now that they're getting punched back in the mouth, now that they're getting pushed, how do they respond? That grit has been something that we haven't really seen from MIBR this year, right? Exactly. When the highs were high, it was all smooth sailing. Right. You know, it was kickoff, stage 1, 3rd place finishes. But ever since Toronto, it has just been a drought. Say this team is streaky would be a bit of an understatement. Agreed. It's now coming back here, being tested in a map 2 is really where they get to define themselves. Yeah. And I think we got to give tremendous love to BLG for the fact that they're in this fight with their star underperforming still. I mean, YZ has struggled.
to be candid. Yeah, it's been tough for him, and I think a large part to it is that he's fighting on his own almost every single round. He's playing to his style, sure, going for a lot of these contact walks, but MIBR have done their homework. It's not like it's a surprise by any means, and while a lot of the time, kind of like Wisey's going to be able to outskill you if the team you're playing against just knows exactly and is in your head, it's tough to do. Yeah. Now you take a look at the minimap here quick. MIBR look like they're going to want to go fast B, and there's not a ton of defense here. You got the flash set up. You imagine Aspas will double dash out. Yeah, the trick for Aspas is trying to catch Levius when he's got util in hand, trying to stall out the choke. So Levius going up towards Heaven, played a little more passively and more of a honest retake setup is the right idea. Paranoia, flash. Oh, he's going to Heaven! Oh, and Levius is there to greet him. That's crazy. And now K-Knight filling in on the space. Wisey with the ult. Gets the best of Shenum. Looks for more. Will find it. Verno never really made it out onto the site. Yeah, I mean, he's throwing darts for his team. Aspas is already up in Heaven. Seems like a bit of an overreach. What a hold. Out from BLG. Verno gets his 2. But Levius bests him with 3, and BLG take the lead. Last round in the half. Not sure what MIBR have seen in terms of where players have been playing on the B side. I don't think Levius has been playing up into Heaven a whole lot, so maybe that was the read, as there's no one here. We can just get posted up there. Levius was even hit by the flash. Wow. But it had timed out, the timing just not connecting. I mean, I don't know how much faster they could have gone. I felt like that was full octane. Yeah. And you'll sometimes see things like this, the timings on exec pieces, be ever so slight left, because that's just a difference of a half second between Aspas getting there. That can be... It's the same hit. It's the same hit. The Paranoia out. The Hunter's Fury through, and this time it finds Verno. Art Scene falls. Aspas swings into his death. And now Paranoia traded. Shenum trying to respond. Will. But it might be too little too late. Cortezia is in a beautiful spot. Will get his kill. The spike is recoverable. And all of a sudden, there's a shot at this. This one is weird. BLG have to be worried about that walkthrough on the A site. So what do? Control mid, stop the rotates, force Shenum to take the long way round. And what that means is that they have the opportunity to actually cut back in through mid and get onto this A site quick. Smoke will buy a little bit of time. Quick note here. If it gets to that point, Neff one off of his ult. BLG are really taking their time. They're going to allow MIBR to plant the spike and then play numbers on the retake. But what that gives MIBR in return is the chance to maybe even step back towards spawn. Yeah. How do they choose to play this? Well, one way for it, sure. Yeah. And the spike goes down. Now the onus is on BLG. Only one on the flank. That means this fight is everything here. What can Cortezia do? Wisey, no wall, no stun. Spots 1. Shenum 70 HP in such a tough spot. Cortezia waiting for the first challenge, waiting for it to arrive. Like crawling on his skin. Shenum falls. Cortezia left alone. A 1v3. Wisey gets 4 as BLG will get the 7th. Wisey just ran straight through the poison. Not an ounce of fear in his body. BLG dominating at the start of that round. Seeing it through calmly as well. You can see in the replay as well. It's that same set piece like you mentioned. The net just making it so Verno had nowhere to go. Just fodder for the Hunter's Fury. Steady aim from the Duelist too. Out of Wisey, we mentioned he's been a little quiet, but certainly comes to life there in that last round. BLG have woken up well and truly. Easing into this half. That's what we expected. 7-5 half for BLG. Let's send it down over to the stage. Lou is standing by with a very special guest. Lou, take it away. Et les Champions Paris sont un moment qui se vit en famille avec la maman de Verno ici. I'm never getting rid of interviewing moms here in Paris. And Elizabeth, Verno's mom, you are no exception. So first of all, welcome to France. It's a pleasure to have you here. Merci. Very nice mercy from you too. And my first question is going to be, do we have a radiant mom here? Have you ever tried Valorant? What are your thoughts? Do you have a favorite agent maybe? I tried to play Valorant and I asked Verno to teach me and he said, yeah, no. What? He refused to teach his mom Valorant? Are you serious? To learn Sova.
Yeah, so Sova is your favorite Asian, right? And he's doing awesome with it currently. Donc première question, est-ce qu'on a une maman radiant à nos côtés? Quel est son agent préféré? Est-ce qu'elle a déjà essayé de jouer à Valorant? Et ben elle nous dit oui, j'ai déjà essayé, j'ai demandé à Verno de me coacher et il a complètement refusé. Je voulais apprendre un petit peu Sova, etc. Mais ça a été un non catégorique de la part de son fils. And second question, I heard that you got, to hang out a little bit with the team, with MIBR. So how are the vibes? Are the boys feeling confident? I love this team. This team feels like a family, including all of the Brazilian moms that have welcomed me and all of the players in the community. What I think about the team, seeing them last night, is that this team has heart, this team has grit, and they came to win. And I think we can definitely that on the server and also here. Donc on a pu voir, la maman a pu rencontrer un petit peu l'équipe MIBR hier et donc est-ce que les garçons étaient confiants? Qu'est-ce qu'elle a senti comme mood? Et c'est une vraie famille, on se sent vraiment comme à la maison. Les garçons ont de la confiance, ils ont envie de gagner, ça se voit et même les autres mamans brésiliennes m'ont accueilli comme à la maison. Donc voilà, c'est un plaisir. Thank you so much, Elizabeth. Verno is very lucky to have you as his mom, and we're going to see if the family buff works for MIBR on Corrode. The family buff, the grit, the confidence, it's going to take something for MIBR to get back into this game. Christy, anything that tickles your fancy here with the Coinbase Econ report? I mean, honestly, I think right now we're highlighting Osboss, which is fair. I think he started off that half with a couple of big rounds, showed up in a major way. But I think on the other side of things, I'm just thinking of the amount of rounds K-Knight just straight up won for his team. The amount of hero moments for members on BLG between K-Knight and Neff in particular was really major. And I think the reason why they come into this half leading has been individual moments of brilliance. Those are often the ones that make a difference. Those are often the moments that separate the good from the great. BLG hanging on to this 2-round lead. Now on the attacking side, now it's on them to try to dictate some of the pace. As Aspas has already taken an aggro line, already gets the best of Levius. That's a great start. Yeah, I mean, absolutely. No threat on the A side of the map whatsoever. And now over on B, well, if you try to exec in here, Artsen's been holding on to the knife, so that's an easy way to shut down any chance of execing. Unless you die before you get a chance. Yeah, let's try not to die. All right, step one. Gets the info, though, drops the knife, only one found. Okay, so MIBR maybe layering their utility at the same time a bit too much there. The wall goes down, the snake bite, and the knife. And yet it is enough to encourage BLG to step away from the B side of the map. I'm inclined to think they should know that, too, given that only one was tagged with the knife. The thing is, MIBR can be happy to play 3 towards B because of Osboss's position. Now they know there's 2 players at least in mid. Osboss has full control of A main. Pesky little drone. You're right, Osboss hasn't moved at all, so they're going to rotate back into the man who started the round. Finding a kill with 1 bullet, if I'm not mistaken. Make that 2. He got his. I mean, even look at the damage on K-Knight and YZ, 40 and 70 apiece. They're still kind of thrown in disarray here. I mean, she is still playing all the way back B. Yeah, you've got 20 seconds to exec A on virtually no HP. Your only guy with health is not with the rest of the team. And for as much as we've talked about Aspas, Verno has been just as good. Drops the shock, tries to buy a little bit of time. 13 seconds left, realizing if he just wins this fight now, the round is secured. With 8 seconds left, it's all a matter of time. And as the hourglass strips away, the spike is out of reach. This is a little messy. Wait, but, they could let him live here, and it's actually worse for them. They go ahead and hunt down the kill anyways. Think of another ult for Artsen. They got their pistol, though, and that was something that, I mean, they needed, something that they struggled with. Really, I mean, all of Stage 2. Yeah, you think, yeah, Stage 2 was a struggle. This game, though, won the first and ended up getting things a little bit messy. Osboss may have donated a Phantom over to the other team. Well, so I think we'll see MIBR not do that, or at least try not to do that this time around. Get this guy! Nice! That's really good comms. Honestly, brother tried. He tried. All right, yeah, we will see what the adjustments are. This time it's just a Marshall enhanced boss. You can't give them a Phantom if you don't buy the Phantom. Right, but you can still lose the opening pick if YZ gets another one with a Frenzy. Artsine trying to fill in. YZ on an island. Shenham and Artsine both side by side, getting the best of BLG. Just a tiny sliver of health for the remaining controller. Verno will snap. Verno will get the kill. MIBR will tie us up at 7 apiece. Yeah, he's
quick with it there. Dude, I'm going to go ahead. I'm going to ask it. I'm going to say it. Say it. Where was this team in Stage 2? I don't know, but not Los Angeles, California. Good night. I mean, they're just playing with so much confidence. And again, I think grit is the most impressive thing. The MIBR of old would have crumbled. Yep. They would have never even been in this position, much less had the fortitude to hold it together. And you think about a team with 3 rookies to the America stage, let alone the champion stage. Yeah, I'd argue 4. I mean, our team wasn't there a ton. Hello. Oh, I love this set! Oh. It's beautiful! Osbus gets 3! BLG were in 0G, and he just comes in and kills them all. That was unbelievable. Waylay believers rejoice. Osbus gets 4. He knows what the people want. Question is whether or not he gets a chance to do it. He is 1 off of his ult, so you imagine you want to let him off the leash. Go make a play. We'll see if he can find it. They know where he is. The king returns to the international stage and does it with an ace. Long have we waited. Osbus is back. Look at this play. I mean, he does it all himself. There's a paranoia too, but everyone's trying to jump. They get paranoid. They're trying to jump away, and they're just caught in the air. That was so sick. And that, Doug, was the bonus. A completely different story to the first half. Back and forth, messy, sloppy. No, this is devastation. And it's getting worse. Verno's brought the Odin onto the field and already getting a kill. A nightmare so far for BLG. Yes, they're still in this. Yeah, they have an opportunity to fix this, but this all beautiful Osbus continuing to push the pace. This time may have overcooked, but Verno's there to pick him up. This is danger. This is not secure. This is not safe. And the Annihilation just plucked up Shenum. This is now BLG with a numbers advantage. They don't have the rifles, and there's 2 players now on the flank for MIBR. Timing is everything. Artsine has a knife. Did you hear that? He did hear it. Still, but he doesn't get the kill. Elias gets 2. The MasterCard Thrifty is BLG. Swing back. There is just absolutely no way. This game is all over the place. He should have never gotten away with that. I mean, they heard Levius pick up the gun. They see the gun coming out of the poison orb. Poison's off. 1 enemy remaining. Levius still is able to adjust and get the second. A roller coaster of emotions for Fraud. No real time to think it through as we're right back into the next. An op online for Osbus. Okay. Early knife, early spam, 2 found. But no blood drawn. Oh, the counter is there from K-Knight. Beautifully done. He knows those lines himself. And now MIBR are silenced into the round. But the telltale sign will be the re-clear of A main. K-Knight's come over here. There is a drone. And they need to use that to deal with this operator. That's exactly what they'll do. You see Osbus repositioning. Still a chance to make a play. Shenum's the other one. Plucks Wisey out of the sky. Doubles down onto Nev. Just like that. They respond. This is a round of 4v5 after the disaster that was round 16. Osbus and Shenum have just turned it right back around on its head. BLG looking for a little bit of room, a little comfort, a little space to breathe and try to get the spike down. But not fully committing onto it yet, setting up in the crossfire first. Cheeky little lurk out from Verno. And the spike goes down. The spit, the dart, any info would be devastating for BLG. But they try to dig their heels in. So far, gone off undetected. We've seen some silly rounds. Has the potential to be another one. K-Knight on the swing, but Osbus and Shenum cleaned it up. 3 on the round for the controller, who had a very quiet start. Oh yeah. As MIBR take the lead back. But you can forget all about that after the 2 kills he just found.
BLG's mid players. I'm sure we're going to see it again. His first shot onto YZ was jumping, sprint jumping to try and break the crosshair. This is after Artsy went down early, but it's that kill there into the reset. Oh my So god. nice. Nice shot, sir. And Neff had a chance at it, but very well done. Nice. Perfect, boys! There's an audience. Boys. They're nice, huh? And so off of that, a timeout is called from BLG. A brief moment of respite for the reality of the situation to sink in. You walk into this stage, you walk into Paris knowing that you have MIBR first, and yeah, they're historically good, but the number 4 seed didn't even play in playoffs. Couldn't expect a ton, right? Not at all. And now you have that voice in the back of your mind, like, we're already down 1-0, now we're trailing by a round on Corrode, a map we'd only ever played one time before. This is a map that BLG were banning all the time. Had to play it in the best of 5s. And I'm reminded again of the conversation that I had with Fraud prior to the series starting. Yep. This was the map ban they wanted. They've had everything at their disposal so far. You can tell they're drilled. They have really cool execs. They have a lot of plans for how BLG want to approach this. And I mean, BLG have 1,000% operated under this bend but don't break. But the pressure feels like it's mounting. It absolutely is, especially when you look across the aisle and you see Ospas 20 kills to 10 deaths. After the worst tournament in his career, which was Toronto, now lighting up the server on the Waylay of all things. MIBR getting curious and exploring across the middle of the map. While BLG set into a 4-1. All picked up and going to rejoin alongside Levius and see how they want to approach the rest of this round. Yeah, BLG might just want to play for a couple of ult rounds back-to-back, pretty close on a few of them. First challenge will be dealing with this 1-2 punch from Artsin and Verno. Good timing on the drone to see the other side of things, but no one's scaling behind it. That will conceal Artsin though. Caught by the net, forced to take the fight. Verno's there to help, boldly removing it in the middle of the chaos. Artsin just gets out there? You gotta be kidding me. Suppressive fire was enough, I guess. Managed to stay alive. So now what do BLG do? We need to come back into B, perhaps? There's a pocket for Shenum to dodge any util in this corner. That's a second pocket that MIBR are playing around. They're so prepped. First it was Artsin, and you're right, now Shenum. Tucked. 30 seconds left. Waiting for the trap to be sprung. Shenum gets 2. Artsin gets another. And now the Hunter's Fury results in a flawless round win for MIBR. MIBR, by stealing away that fight into mid, taking YZ out of the equation, not only does it ruin BLG's chance of playing the macro of the map, okay, you have no mid space, you gotta just run an exec onto a site, but it also means they have no way to break that choke point. And Artsin, who was the player that survived by the skin of his teeth in bot mid, runs all the way back to B to hold that 180-degree crossfire. With Shenum in the pocket. And also the timing of the utility was perfect. Cortezia hit a spit at just the right time. And so it was almost easy, to be honest. But again, no real time to think this through. Well, and again, it's a brutal start for BLG. And another ping, so Artsin's looking for more. I mean, he's mowing him down through the walls, Doug. Verno looking to get in on the action, have a little bit of fun himself. Lucio, though, finds a little bit of timing. Cortezia is the one with the op now. Yeah, of course the Vipers got the operator. Osboss wanted to have a rifle round. BLG have lost full control of the situation right now. And a leg, too. I mentioned it earlier. It felt like it was bend but don't break, and they were able to live off of that for so long. But MIBR tee off as they get to 11. Cortezia was the rookie prospect in the offseason, coming up to join this MIBR squad. And a lights-out kickoff stage 1. And now with the operator of all things, dominating in this round as well. Combo of him and Artsin just dismantled BLG. Nice. A
complete subversion of expectations, but the job's not done. Does he stick that ult? Yes, he does. No smoke to conceal it either. Ooh. So a little game of cat and mouse as Verno rotates around looking for... Verno's looking the wrong way. Yeah, he's looking for the hunter, but he's the prey. But things might turn. Little ring around the rosy. No Will way. Verno find him? Yes, way. he will! Everything going right for MIBR. And now they can turn their attention back over to A, where yes, all of BLG are. The wall will cause problems, but they're just fighting through it. And it's exactly what MIBR need. Cortesia gets two. Neff, isolated. Trying to hang on to this spike, trying to hang on to position, trying to hang on to the round. But his grip is slipping. It slipped from BLG's. MIBR, series point. It's just a position that no one would have thought we'd be in. At the very least, not in this fashion. Right, from the 13-2 scoreline on Haven to now, a dominant second half out of MIBR. And these rounds are getting chaotic as well. BLG are throwing everything they've got at MIBR. The ultimate into the back lines. Verno's doing his best detective mission to figure out where this guy is at. But MIBR somehow seeing the pathway through these incredibly chaotic round states. What's the play now? Do they have something dialed up to be the final hook? They're running 5 players straight into a Viper's pit. They can bully him out of this if there's not enough help. Cortesia must be careful here. The drone to lead the way, and now the spam through, and once again, an obfuscation of sightlines, the paranoia through. And as one goes down, you see BLG hang on to theirs. MIBR have to be worried though. Mid-space is a question mark they're not really sure about. They don't know if people have stepped up into the pit. Now the net as well, they're stuck in the open. That paranoia is going to tag onto Shenum. He's got to be careful here. The Hunter's Fury will join as K-Knight tries to line it up with YZ, following the red carpet that's been rolled out. The site is now theirs. YZ gets another. Hey. Spike planted. Can they close this out? MIBR plenty of money. No real reason not to go for it, but they take a step back, they let it reset. MIBR have Artson on the flank. He will be the way back into the round now for MIBR. He's got his ult. He's got to get these kills though, not able to find him. Both fall, Aspas left in a 1v4. Tries to slip his way through, position given away. BLG do not relent. They're not done yet. BLG reacted very nicely to the Viper's pit being dropped down in main there, countering out with one of their own, signaling into the site. Sova dart into the Hunter's Fury. And this is coming down at the same time there was a net into back site. So Shenum had actually tried to teleport away before taking the net out of himself. He's just a sitting duck. The follow-up from YZ there is nice as well. And Aspas just showing a little leg, and that's what cost him his life. But MIBR are able to invest into this. They still have Nodin, they still have an op, and they still have Artzin's ult. Is the solution just B-execs for BLG? Is that really it? You know, they've played a few of these rounds where they step up into B main and then drop down that sensor to stop any refight coming through from MIBR. So this time it isn't that acceleration into the site again. Aspas is up really far. Remember, he's got the op. He's got to clear the drone, but can't. Aspas has to give the line up. So BLG, after pushing that player out of mid, now set up to go back into B again. Paranoia line ready. One big difference here is this. Artin was on the other side of the map previously. Now he can stall this hit out with his ult. And that deadlock wall instantly busted down by Verno's Odin. The question is, do BLG just wait for this to go out and then they re-hit? They have to. They have no space anywhere else on the map. They've decided to stop playing for lurks or anything like this. Now they're tagged up, 3 players spotted. Tells MIBR everything they need to know. They're not rotating off of it. Both teams know what's about to go down is a matter of skill. They're not scurrying back B. The spam through from Verno denying entry onto the site. Cortesia trying to do a bit of the save, but Aspas gets 2 with the out. Verno gets another. And now the ult popped. Artzine paves the way.
K-Knight left in a 1v3, and he will fall. They might be fit for a glass slipper after all. MIBR shock the world and take down BLG. It would be the most incredible Cinderella story of all time, I think. A team that had not even made playoffs in Americas. If you check its 9th/10th place finish for MIBR. And yet they have come on to the global stage, the first champions for 4 of these players. And they have shut out China's best team. Off the backs of Aspas and Verno. And really, I mean, it was by committee at the end there, but those two, those two were stars. I mean, map 1 was the masterclass from Verno. And map 2, Aspas back on the big stage, playing the Waylay for the first time. And it's that ace round that BLG will not forget for a long, long time. Yeah, and you know, maybe a bit removed, a bit far away from really painting this as a Cinderella story, but they have taken their first step. And I think the question now has to be asked, given that they just took out the #1 seed from the CN region, do you believe? Yeah, I mean, how far can this team go, right? You know, there was no reason to believe in them before this, unless you're counting on the history of a guy like Aspas, or you're, you know, gambling on, oh, of course they're going to make some improvements in the time between Stage 2 and this event. And I do want to point this out too, because remember, you mentioned it earlier, Verno joined after kickoff, right? He was playing on a different team, joins MIBR, and all of a sudden, who are these guys? They might just be back. We're going to throw it down to Lou on the stage for the Verizon post-match interview with Cortesia. Lou, take it away. Et après cette belle victoire de MIBR, je vais... Oh, mana reloaded. My first question is going to be easy. We have a multilingual team here. You guys are Brazilian, so your native language is Portuguese, but we have Verno too, who can speak several languages, but you guys keep it in English for everyone, you know, to understand. So does it happen sometimes that you switch to Portuguese in clutches? How do you handle all of this? So usually when we are playing like me and Shannon inside the clutch, we call in Portuguese. But we are trying to call more in English because of Verno. Now he's the IGL and he needs to understand what is going on in the minimap. So we are trying to improve more in the English so Verno can call better. It takes time, but I think you guys are doing pretty good indeed. Donc on a une team qui est multilingue. On a des Brésiliens donc qui parlent portugais, mais aussi Verno qui parle anglais. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'en clutch, ça leur arrive de parler portugais? Bah oui, quand Cortesia est avec Zenom en clutch ou en extrémité, c'est vrai qu'ils parlent un peu portugais, mais ils essayent de passer à l'anglais pour aider un petit peu Verno qui est IGL. And my second question is, I'm very proud to see a mix of Brazilian and French attitude and trash talk here on the stage in Paris from you. But how do you maintain focus? How do you maintain lock-in when you send the chair and everything like in the air? So I think every team needs a guy like me to hype up the team. We see Baby Bay, we see Zelzis. So it's really important, and I am this guy. So you are this guy, and it helps you lock in actually. It seems like you're playing better when you do this. Yeah, it really helps me a lot, but I think it's more for my team. It helps me, but helps more my team. You do it more for your teammates indeed. Donc on le voit se lever, Cortesia, il célèbre. À chaque round, il se lève de sa chaise. Comment est-ce qu'on arrive à rester focus, à continuer de cliquer quand on fait ça? Et bah tout simplement, je le fais pour ma team. Il y a toujours un coéquipier qui fait ça dans l'équipe, que ce soit Zelzis, que ce soit Baby Bay. Dans mon équipe, c'est moi. Je le fais pour mes teammates. And I think that's really beautiful. Thank you very much. Obrigada for your time and congratulations again for this victory. And we're gonna discover very soon who's gonna take the win between Fnatic and RRQ. Stay with us. And boys, අපි යන් ගේම් ප්ලේ කරමු.
අයියෝ account එක මගේ verify කරලානේ boys තිබ්බේ. මට දැන් ආයෙ verify කරන්න බෑ. අවුලන්නේ අපි යන් game play එකට. හරි boys අපි යන් අපි gameplay එකට and දැන් ඔයාලට live එක Facebook එකෙන් බලන්න පුළුවන් boys and girls live එක Facebook එකෙත් okay ongoing Facebook එක පැත්තෙන් set වෙනාට ඒ පැත්තෙන් set වෙන්න chance එක තියෙනවා දැන් ඉඳන් live එකට නම් ඉස්සගේ කවුද ඉන්නේ thank you like එකට hello මගේ පොඩ්ඩක් thank you so much for the follow Classy thank you much love and appreciate you Classy hi Ava Masoya Nelly Kale hello hello Jangi Hora ඔයාලා බැලුවේ නැද්ද මේක මම මැච් එකත් බලලා MIB ආරලා දිනන එකත් බලලා ඔක්කොම බලලා ඔයාලා අපි නම් වල්ලා බලලා හරි දැන් ඔයා මැච් එක කරනවා මොකද කරන්නේ මැච් එක අපි චරුස් කෙලියම ලොබි ප්‍රැක්ටිස් එකම කෙලින් එන්නේ එකයි thank you මිනිදු මොකද්ද පිලිප් මැච් ගහන්නේ තනියම පිස්සෙක් මේ චරුස් ඔව් අර වයිබ් එකට බම් පන්දා යන්න එපා ADSL තියෙන හින්දා ඒ කියන්නේ මං කිව්වේ උඹට මං කිව්වා උඹට ඒක කොහොමද ADSL තියෙන උන්ට මූව් කරගන්න පුළුවන් තහුඩ්ඩෙන් 12 100ක් ගෙවනවා ඌ අපරා ඒක තමයි මං කිව්වේ 5000න් ගේම ගහන්න පුළුවන් අපරාධේ දැන් නයිස් නයිස් අද දැනගත තියෙන්නේ මිඩ් මේ සතියේ දෙන්නම් කියලා කිව්වා නයිස් නයිස් එතකොට මෝ පිලිප් බලලා හිටිය බං එතන ෆේක් ඒජන්ට් කෙනෙක් දන්නේ මම අර FB එකේ බං SLT මේ SLT මොකද්ද කියලා හලෝස්ලා 21යි ඉන්නේ මම ඌ හරහා තමයි ගියේ ඊට පස්සේ බං මේ ඌකට ඒජන්ට් කෙනෙක්ගේ නම්බරයක් thank you so much for the follow අඩෝ නයිස් කොහොම හරි වැඩේ කරගත්තනේ ඉච්චරයි වෙන්න ඕනේ මම බයලා හිටියේ නැද සල්ලි දාලා බං වෙන එකේ කියලා මෙයා කරුත් එහෙම මල්ලා ඔව් ෂුවර් නෑ අම්මෝ ඔයා කීයද ඔක රවුන්ඩ් අනේ කීයද අම්මෝ 8 7යි අපි දෙන්න ගහමු මේකක්වත් මේ පිලිප් ලෙෆ්ට් කරලා අපි දෙන්න ඩෙත් මැච් එකක් කරේ TDM එකක් කරේ ගහමු ඒක කික්ක අපිට අග්ගාලෙන් නම් පිලිප් ගහන්න කරන්න නේ දොරහකට නගහම් ගාන්ඩ සිංගප්පූරුද ඌරු Match found. ඒ උඹේ NVMe එකද තියෙන්නේ නෑ බං ගේම් එක තියෙන මේ SATA නෑ හાર્ඩ් එක මේ OS එක තියෙන්නේ මේ OS එක තියෙන්නේත් SSD එකක ගේම් එක තියෙන්නේත් SSD එක එකම තියෙන්නේ
Let us see what they have planned for us this time. Fight! Focus now. Eyes off me. One less. Toaster is broken. think so. ඉවර වෙලා කාලාද කෑවද කියන්නේ ඩීකේ යා දැන් ජජ් එක වදිනවනේ මාර මිඩ් Oh, hey. Connection net you know, need to Oh. I win again.
මං හිතුවා මම දැක්කේ නෑ ඔබ ඉන්නේ කියලා. 80 omen 80 inside well play So close. Masane alliya amade ipe mora ඉලිසියට ගැහුවම ගහපන් උඹට තව ටිකයි ඕනේ. චාරු ගියා නම් යකෝ බලන්න දැන් ගංජා ෆොරස්ට් ගහන නේ බෑ අද මේ පැකට් එක ගන්න 10 kills remaining. නයිස්. අඩෝ උඹ ගහපන්. ඔය ටිකක් ගහන්න. Reyna 71 Reyna 71 Reyna 71 5 kills remaining. well played අයියෝ මම මිස් කරන්නේ. Too slow. Do better. One kill remaining. ඉස්පායි 40 ගියා. කැවුවා. නයිස්. මම ඉස්පායි අපුසි. ඒ මොකද අත් 12ම ද ගහලානේ. මේ සනුගේ account එක අලු වෙන්නේ. කවුද මෙයා දින්න සනුගේ account එකේ? දාලා බලමු ඒකට. දාමු. තාමන ඌ එන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. ස්ටෙක් සනු. Wise can you buy for me? මේ ඔෂාද? ආද සනුද? ඔෂාල් ඔෂාද. ගම්බෙන්. ඉන්න අපි ගහමු තව කොල්ලෙක් හොයාගත්තා. වොල්ෆ් ඉන්නවා බලමු. මම මේ වෙන වැඩ කරත් එක්ක ආයේ උඹලා එකක් ගහමු 3 ස්ටෙක් එක මේ midnight bloom එක ගහන්න මොකයි තියෙන්නේ නෑ ඒක වෙනම ගෝයි හව් මේ ඉන්නේ දෙන්නම ඔන්ලයින් එයාවත් ගමු මේකට ඔහම ඉන්නවා එයා මෙහි ඉන්න මෙතන අපි ගහමුවනේ ආතල්ලකී all mid නෙමේ තව එකයි තියෙන්නේ රුටුනේ තව 12යි use your alt what the fuck bro අයියෝ කෑ ගහන්න එපා නිකන් ගහපන් කනුවට කෑ ගහන්න එපා කොහමද අස්පාස්ගේ ඔප්ෂොට් එක ඩෙඩ්ලොක්ගේ පික්සල් එක vandal skin Gecko can I have your vandal skin can I have your vandal skin Gecko වෙච්ච වෙන එකයි දෙන්න බෑ මේ කවුනා කළා බලන්න පුළුවන් බන්නවට ප්‍රමේන්ම ඉට ඇද බලමු
අද නම් අව නෑනේ තාම මට බෑ බං අරු දාලා නෑ මොනවත් මට බං. චාරුස් හුස්ම ගන්න සද්දද මන්ද එන කාල මන්ද. නෑ බං ඒ පිලිප් හුස්ම ගන්න සද්ද ඇහෙන්නේ බං. පිලිප් මේ අර 50 දිනකෙක් වගේ හුස්ම ගන්නනේ. පිලිප් පුනාරි කනවත් හපර සද්දෙත් ඇහෙනවා මයික් එකේ. හොඳට හෘද වස්තු ස්පන්දනයයි නවා. ඔව් අර මේ මොකද්ද ICU එකට දාපු එකෙක් වගේ හුස්ම ගන්න. ඉවරයි දින්න. අපි වෝල්ෆ් ගමු වෝල්ෆ් ෆේද බලමු වෝල්ෆ්. ලීන් වූෆින දාන්න ඉන්නට ඇද. ඉන්නට දැම්ම කොල්ලට. කොම්ප එකක් දාන්න බෑ මහයකා. මට සිරි. Hi Shaki, thank you so much for the වස්සානේ ඇල්ලියා ආරු ඉන්පාටි මේකටිය අන්ටේ ආව් වෙන එකකින් ඔව් ෆ්ලේ අපිට පිලිප් ගන්න කොල්ලෙක් ගන්න පොඩ්ඩයි ඉතින් මහයකා මොකද වෙන්නේ මහයකාට ඉතින් තව මාසෙකටවත් වැලරන් ගහන්න වෙන්නේ නැහැ කොම් ඇයි උගේ account එක බෑන්නේ ස්ලොට් එක තියන්න එනවා දෙකනේ හරි එහෙනම් කාවත් ගන්න බෑ අම්මට ඩීට සින් ගෝල්ඩ් ගිහිල්ලා දාන්න කොම්ප එකකට නයිෆ් රෙඩ්ලයින් ස්නෙක් ලීඩ් දෙන්නකො මට ඇලිගේටර් සහ කඩුව පිරාණ අන්න ඒක නම් හොඳ දෙයක් මචං ලබන 20 වෙනිදා සිට නයිෆ් රෙඩ්ලයින් ස්නෙක් හෙඩ් ඇලිගේටර් සහ පිරාණා මත්ස්‍යයන් ළඟ තබා ගැනීම සහ විකිණීම මේ මුහුදට දාලා ඔව් කියන්නේ ඒ ගිහි ගෙනහිල්ලා ඇලවල් වලටයි ගඟවල් වලටයි වැව් වලටයි දානවා සිරාවට මාළුට කෑම අරු දීවරෙන්ට මාළුනේ දීවරයන්ට විතරක් නෙවෙයි බං අර ලංකාවේ තමයි ඉන්නේ ඒ කියන්නේ එහෙන ආවේනික කඩාගෙන කනවනේ අරු පිරාණ ඒක කඩක් කනවද කියලා අපි දැන් මාළු කනවා කියලා තමයි අපි දන්නේ අපි දන්නේ ඔව් බං අර කඩක් කෑවද ඔව් උන්ට කඩන් කන්න එකක් නැති හින්දා ඉතින් අවුලක් නැහැ මොකද්ද මං කියන්නේ කි ඔව් අර ලංකාවේ ඉන්න ආවේනික මේ මාළු එහෙම ඔක්කොමලා කනවලු බං ඒ කියන්නේ හිතවං එක්ක ඇති කරන්න පුළුවන් යුන් ඇති කරන්න ඕනේ තමන්ගේ හැටියට යුන් ඇති කරන්න ඕනේ ගෙතෙන්නේ නෙමෙනු කාලා දාන ඔක්කොම ටික අහුවෙන ඔව් ඒ කියන්නේ බං අනිත් මාළුන්ගේ ලයිෆ් ටයිම් එක හිතපන්කෝ සති 4යි සති 5යි කියලා මුන් ඉන්නනේ බං අවුරුද්දක් දෙකක් ආයේ Thank you very much. Thank you so much for the following. Male, thank you. Thank you for the following. මන් දැන් නියොන් මේන් ගහන්නේ උඹ ඒක නියොන්ද මන් දැන් නියොන් ගහන්නේ චාරුක හොඳයි උඹ නියොන්ද ඉස්සෙල්ලගේ නෑ ඉස්සෙල්ලගේ රියන එහෙනම් මේ එහෙන රේනම ගහන්න එච්චරයි මේක ගහන්න නියොන්
Apa? Ada aduh karena TikTok balapan pilih. Tip tip tip. Hari dan match එක friend. හරි මට B. හයියාර බාන කවුද? හින්දුවන්නේ. TikTok බලන්නයි ගේම් ගහන්නයි දෙකක් බෑ. ඇත්ත. මැච් එකක් දාපන්කෝ මැච් එකක් දාන්න ඉතින් මේ දෙන්න පැරයිට් එකෙන් අපිට මැච් එක. රයිට් එක දෙන්නේ නැහැ නේ. පොඩි අවුලක් තියෙනවානේ. පිට ආසයි. අද ගියාද බවට? අද මං ඕෆ් මගේ ඕෆ් ඩේ. සවුන්ද? ඔව් අපිට එහෙම මේ ෆික්ස් එකක් නැහැ ඕෆ් ඩේ එක. උඹලා දන්නා මට මේ සතියම ගෙදර බා. අට එපා වේවා. සතියම ගෙදර? Valorant ගහන්න තමයි ගියේ. සතියම නිවාඩු කියන්නේ. අයි මොකක් කරමු සෙමිස්ටර් තියෙන්නේ නෑ ලෙක්චර්ස් නෑ බා. අද දවසම කරේ ෆිල්ම් බලපු එක බා එක එක බැලුවා. උදේ දෙන්න ගන්න හරිය. අද දවසම කරේ නිදාගත්තේ. එක එක විදියට නිදාගත්තා. සෙට් එකක් තියෙන වොයිස් පළවෙනි මැච් එක. අම්මට කඩු ගියා. මොකක් අම්මෝ රෙඩ්ලොක් ලොකුත් තුනාවා. කමන්නේ සෙන්ටින කොහම සෙන්ටින නෑ ප්ලේ කරන්න දන්නවා මම කියන්නේ නැහැ මං ගහන්නේ මේ ඩෙඩ්ලොක් මේ මොලේ අමාරුකාරයෙක් ඉන්නවනේ පිස්සු වගේ. හරි හරි වා රේනව ගන්න. ඔබ ඩෝලිස් ගහ. කමන්නේ නැහැ කමන්නේ සයිපර් ඩමියත් හොඳයි. දෙනු කවද ගන්නවා? එනවත් ඕන ඩුවලිස් ගන්න. නයිස්. ඒක විදියට දිදාගත්ත එකේ ප්‍රතිඵල තියෙන සීන් නැති. ඕන නේද? ඉනී ඕනේ. ඉනී ඕනෙමයි කියලා එකක් නෑ. ඕමත් හොඳයි. මේ ගන්න. ඔව් ගිකෝ ගන්න. මොකෝ කතා කරන්නේ? අයිසු ගහන්න ඕනේ නෑ. කමන්නේ අයිසු ගහවද අයිසු ගහවද. බලමු අයිසොත් ගහයිද කියලා. අපි දන්නවනේ අයිසු ගහන්න ගිහිලි. මොකෝ කතා කරන්න මොකක් හරි අර්බුදයක්ද කතා කරන්න බැරි. Escúchame, Keko. I am with you. No tienes que hacer todo. කවුද? මේ රේන? රේන? නෑ. මේ ආමුතු මේ මෙක්සිකන් පටානක්. Listening.
Dropping smokes. No escape. Entry. මම නෙමෙයි තූරි. Right here. Reload. Spike planted. Thanks, Wings. Enemy spotted me. Listening. You disappoint me. අර එන්න දෙන්න. One enemy remaining. Reloading. අන්න කෑ. You made a mess of yourself. Gun here. Add a tally to the board. Midnight comps then the midnight. No. කොම්ස් දුන්නේ නැතත් අවුලක් නෑ ඒක කියන්නේ පිටිය. ඔව්. නැත්තම් එපා වෙනවා. Okay. Kokambura. Sound sensor up. Oh, duelist entry. Dropping smokes. Duelist entry අන්න. මේ ඔය duelist ඔක්කොම entry වෙන්න කොහොමද? No escape. Barely deployed. ඒ 10 බංකෝ. Hostile down. පේන්න බෑ. අකෝ මා මරණ Can't use that. Sound sensor up. Wingman's gonna plant spike. Spike sticky. Thanks, man. Reloading. One enemy remaining. වැදිලා තියෙන. Destabilizing. ගරාජ් එකේ ඉන්නේ වැදිලා ඉන්නේ යාට. Can I trade my powers and invincibility? Much prefer that. There's no need for the enemy to suffer. Kill them fast. Right there. මේ මෙතන ෂෙරිෆ් එකක් තියෙන කාටද Gun ගන්න here. පුළුවන්. දෙන්න. Listening. පිළිප ගොස්තර. ඔය Holy shit, bro. Throwing net. එතන Over there. Reloading. Reloading. Can't use that. Spike down A. No charges. One enemy remaining. It looked early in the 7. I was told this was a challenging mission. ඒ මේ Charukz මොකක් කරද දෙනවා. මොකද වැන්ඩර් පැන්තම්? ඩාන්ස් අප් නැතිද? අප්පට. I could use a drop. ඔව් පැන්තම්. I could use a drop. හරි. Gun here. අප්පට උඩුකෝ. ඉතින් ගන්න එක දීපන්. ගන්න එක දීපන්. ඔව්. මම ගන්න දීපන්. It is up. Reloading. Dropping smoke. In sight. Stopping Still fire. in sight. Need danger. Barrier deployed. No Can't get charges. Plant spike, Wings. Sound sensor up. No charges. Thanks, Wings. Focusing. Nice. Enemy spotted B. Throwing net. Reloading. Back like I never left. मार वर्ल्ड कराया हो. Fuck. Wasted ba. One enemy remaining. Nice. Don't worry, friends. It hurts, but I'm good. Combat is a means to an end. ඒ ඌ ඇයිවන් දජ්ජයක් ගෙනින්න විතර විතර ගහනවා යාර. ඌ මේ දැන් මැච් එක බල බල ඉඳලා අවිල්ලා තියෙනවා. I need to run. ආකායකේ බැවෙන්නේ. ඒ වැන්ඩල් ස්කින් Spike. එක. We forgot the spike. Listening. we forget the spike. Spike क्या रहा हमारे?
ඇයට වැන්ඩල්ලයක් පොර ඔයා ඉල්ලන්න කරුණාම කියන Dropping smokes. everybody oh my fucking god බෑ ඒක දුන්නොත් එකයි තියෙන්නේ ඔව් ප්ලාන්ට් එක දාගෙන සයිට් එකට ගිහලා ඔය හිතන්න ප්ලාන්ට් එක දාගෙන ගොඩාගෙන ඒ මගේ Last player standing. Spike down A. එහෙනම් කාගෙද බයි ටෙලිකොබ ඩේ ගෑ එකද බයි ඉන්නේ දෙතුන් දිනේ නුදුනාද බා I'm ready ඩේ ගෑ කියන ඩෝක් එකා ඉන්නවා පෙට් කෑ එකවා පෙට් කෑ එකේ ගෙදර මිනිස්සු ඕඩෝන් කිය ඌ ඉන්නේ පෙට් කෑ එකවා අරු වෙන්ඩලේදී මට ගුණාවියක් දෙන්න I could use a drop. මට දෙන්න Listening. AFK ගන්න ඕනද බා AFK ඉන්න පිස්සුද AFK ඉන්න දිනාට ගන්න මොකටද බා ඉස්සෙල්ලා කාටි කියක් ඇතනේ හොඳටම අනේ ඉතින් හැංගිලා හිටියාම හරිද බං ඉතින් මම මැරෙන්නේ මම fun. My turn. Bye. One. Sensor tripped. අන්න මිඩ් එකෙන් එනවා ඒ ඩෙට් චරුක්ස් දුවගෙන වරින් Last player standing. දැන් නම් ටයිම් එක ඒ ඇවිදපන්නේ විදපා අල්ලන්නේ ගන්න උන් දන්නේ නැද්ද බා ප්ලාන් කරලා කියලා දන්නවනේ බෝල් එක දාලා මේන් එකට බෝල් එක දා අයියෝ උන්ද මේන් එකේ හිර කරලා උඹට ගහන්න දුන්නා ඒත් ඉතින් බෝල් එකෙන් පේනවනේ බම් මාව හරි අවුලක් නැහැ අර මැද හරියට දාන්න බෑ මැද හරියට දාන්න my bad Forgive me if I overextend. මට ආයෙ දෙන්න පුළුවන් So it happened. I need a gun. I need a gun. Thank you. මේ මෙතන ඩෙඩ්ලොක් ගේ නෙමෙයි අයිසගේ බෝල් එක මිඩ් එකට දාලා මාකට රැස් කරලා එන්න යන්න කොහොමද ආරෙන්නේ Right there. Enemy spotted. Right there. My territory. Mine. I have them now. Reloading. 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 Cutting their vision. ප්ලාන්ට් එක දාගන්න මේන් එක අපේ මේන් එක Reloading. Reloading. ඕයි වද One enemy remaining. කොහෙද ගන්න හෙඩ් එකටම ගහපන් හෙඩ් එකට මෙහෙම හරියාගෙන Reloading. You're all more important than words, and agree. Look out for each other. ප්‍රයිමෝඩියම් එක නියමයි මේ ප්‍රයිමෝඩියම් නෙමෙයි අද උඹ ගාව තියෙන ෆැන්ටම් එක නොක් කරන් ෆැන්ටම් Sound sensor up. නොක්කරන ඕක සුපිරි ඕක වයිකින් ඕකේ මාෂල් එකෙන් සුපිරි Ultimate ready. B එකට ආවා Barrier deployed. එන්නේ යන්න එපා මෙහෙ යන්න හරි මම ඉවරයි Never left. අයියෝ යන්න එපා Try again. nice ෂීල්ඩ් එක ගහගන්න ගහන්න පුළුවන් Last player standing. Spike down mid. ගහපු තැන එක අන්නත ඒ ලෙෆ්ට් එකද වෙයි රයිට් එක Got the spike. ඉස්සරහලා හැරලා හිට පැත්තට ලෙෆ්ට් එක
Yeah, right. Dagune. We do what we do. Get back to chill. I need a gun. You knew I need a gun. Thank you. Ándale. Listening. Hold them to their grave. Nothing there. අයියෝ මේ ෆීනික්ස් ගියම් සිරි වෙනවා දාලා ෆීනික්ස් ස්පෝන් එකේ ප්ලාන්ට් එක දාගන්නකො බෑක් සයිඩ් එකෙන් එයි බොබෝ වලින් Joke's over! You're dead! Player standing. බං ගහගෙන පිටිපස්සේ ඌට ඉරි බං Charukz mid end එපා side end ඕනේ බල්ටි වදින්න නැහැ කියපන්කො අඩෝ වහක් ගහලා ඌ ගැහුවනේ මම අතර Vibe check, you feeling good? Hope so, hope so. එන්න ගහමු ළමයි I need a gun. ටැබ් එක බලලා මට කියන්න මට Listening. බලන්න අරුන් බටදාස් ගන්න Alright, muckers. Off we go. මෙයා එනවා Phoenix එන Dropping smoke. No escape. Feeling fast. අනේ මොන Dizzy's up. Dizzy has targets. ඔපරේටර් ගන්නවා Spike down A. එලියාව Planted. දෙන්න මෙතන Last player standing. අම්මට හුබ අරු ඩෑෂ් කරා අරු එතනින් පීක් කළා ගහුවා බං චාටර් සීන් එක නේ ගහන්නෙම පුළුවන් බං දෙන්නේ ඩෙඩ්ලොක් තමයි ගහන්නේ Var försiktig. The battlefield changes with every play. ඔපරේටර් එකක් කරන් පොත දෙනවා මේ අපේ කලින්ම අයිස් හොයන්නකො ෆීල්ඩ් එක දාගෙන සයිට් එකට ඊට පස්සේ රේ නෑ ඔව් අයිස් ගෙකෝ බ්ලයින්ඩ් එක දාන සයිට් එකට ගෙකෝගේ බයින්ඩ් එක ඕනේ අපිට දෙන්න Sound sensor up. මේ ගහගමු මෙයා මේ ඩෙඩ්ලොක් එකේ කරා හොදටම කරනවා ඔව් බං ඉතින් Dropping smokes. මම ප්ලෑන්ක් එකේ ඉන්නම් යන්කෝ Breaking that. Making cover. Enemy spotted B. ඒ නම ස්මෝක් ගන්න නේද මේකෙන් සයිට් එකේ Thanks, little man. ඔරි කොණ්ඩ දානවා Sound sensor up. මේකත් දාන්නේ උඹේ උඩ බලන් ඉන්නේ යා උඹ යට කරගෙන One enemy No remaining. charges. උඩ Throwing net. අනේ 67යි බං හෙඩ් ෂොට් එකක් දෙන්නේ මගේ ඇමෝ ඉවරයි ස්ටින් ගේරා අබ්බේ ජී back in side back in And that was your best one, huh? easy guy easy Last round in the half. Spend wisely or spend foolishly. Just spend. Charukz වගේ වන්ඩර් ලිස්ටින් එක I could use a drop. Thank you.
Over there. Listening. එහෙම දාන්න. Show us how it's done, Reina. මේ ආය යන්න ඔය ෂීල්ඩ් එක දාන්න මෙතන ඇලි එකේ. ඇලි එකකට මේක දාලා දෙන්න. Show me a target. Throwing net. Dropping smoke. අපෝ දෙසිතාවගෙන මම හිතන් ඉන්නේ මොඩ බොටුවේ. My territory. ඇයි බ්‍රෝ මොකක්ද කියන්නේ රොටේට් දෙන්නෙක් ඉන්න තුන් දෙනෙක් දෙකක් නෑ තුන් දෙකක් ඉන්නේ දෙටි තියලාගේ එක තැන ඉඳන් මැක්කෙන මෙතන බරා ගන්න එපා උඹලා ඵලය මේ ඩියගෝ බොටාගෙන් ප්ලාන්ට් එක දාන්නෝ ඊට පස්සේ බැක් එන්න පීක් එන්න සයිට් එක ඇතුළට එන්න ඕනේ Face your fear. Have one of these. Gotcha. Last player standing. පීක් එක බැක් අම්මෝ වට කරා බා නයිස් අම්මා අඩෝ පාක් බා නයිස් බැක් එන්නේ අම්මා block එක 20යි බා Switching sides. Fine to be kissed. Come in this way. මම මේ ගහන්න ඒ උඹේ අල්ටෙට එකක්වත් හවුන්නේ නැද්ද බා මගේද ඔව් නෑ බා නෑ අර වේලේ හිටිය වේලේ ගියා I need a gun. Listening. Sound sensor up. අරු ඒකේ Sound sensor up. එන්න මෙහෙම අරෙන් බං With me. ටන් 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 ටනන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 n. අමු ආව හයිට් එකට යරි වැඩ උත්ත No charges. Spike down B. One enemy remaining. ඒ මංගාව ලොල් අම්මෝ නයිස් කරාවා ඌ දෙවෙනි පාර අපේ එක නයිස් කරා මාත් එක පාර නයිස් යකෝ මේ මම අර දැලට අහුවෙලා දරවගෙන හිතන දඟල දාන්න මම ඌ මිනිමැප් එකේ දැක්කා මෙතන හිටියේ No charges. අපේ වයස පරතරය හින්දා වාඩි කරෝපන් එක කොහෙන් හරි බස් අර ලෙක්චර් ඔකද කිව්වේ Listening. මොකද කිව්වේ එතකොට මිඩ් එකේ මැරෙන්න එපා මිඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කතා කරන්නේ වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතර කිව්වද අම්මට දෙන්න ඇවිල්ලා කීකෝ අම්මෝ මිඩ් එකේ ඔක්කොම වාරේ කැප්ටන් කරා නෑ තුන් දෙනෙක් එදන තුනක් හරි හතරක් හෙලෝ සීක ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව වාරේ කැප්ටන් කරා Somebody's there. Reloading. අනේ උයි මාව හෙටට ඉබන් ඩෙඩ්ලොක් ගෝ ඇහෙනවා ස්පෙක්ටර් අරන් එනවා ආවේ ඇත්තට කැප්ටන් කරා මෙතන මිඩ් එකේ දාලා හිරාවට ස්පෙක් එක ගත්තා දැන් අපිට තවස් කීයක් තියෙනවද No, can't use that. Blocking movement. ඒ අරුන් අරහන චරුක්ස් හරි බීද ඔව් බී උඹට ඇහෙන්නේ නැති උඹ ගායි රීලෝඩ් කරන්නේ උඹ සයිට් එකට YouTube ඔතනින් බ්ලයින්ඩ් එක දාන්න 75 කියන්නේ 48යි 2යි 30 දවස් seconds. දාපන් Spike planted. නයිස් බොටා දාන්න ප්ලාන්ට් එකට බොටා දාන්නකෝ ප්ලාන්ට් එකට
My buddy's defusing. Last player standing. අඩු කවුච් ලගේ හොදියා. One enemy remaining. අඩු යාරු ඉතින් යකෝ මං ඌව දැක්කා ඌ පිස්ටල් එකක් තියෙන කියලා දැකලා තමයි ගියේ. ඌ ක්‍රවුච් වෙලා ඔලුවට අල්ලන් කියන්නේ මං. ගෙදර යනවා වගේ යනවද බා? මං ගා එබ්ලිටි මොනවද තිබ්බේ නෑනේ. පැය 12ක් වගේ. දවස් 3යි පැය 12. උඹේ දැල තිබ්බා උඹේ දැල තිබ්බා. නෑ දැල මං දාලා තිබ්බේ මං මේකට. දැල මේ මීඩ් එක කිල් වෙනවා. දැලයි එනවද? ඔව් දැල තිබ්බා උඹේ ලයිව් එක බලහන් ගිහිල්ලා. අඩෝ නෑ මං දන්නේ නෑ දැල ඉතින් ආ රීජන් වෙනවා කියලා බස් හැබැයි කොහොමද ඉතින් ඔව් දැල දැම්මත් ඉතින් ඌ ඉඳ ගන්න එක නෙවෙන්නේ. Sound sensor up. ඒ මෙහෙන බී එනවා. ඒක ගහගන්න පුළුවන් මේක. අනේ හුත්ත මේ මට ස්ප්‍රේ කර අනේ බං ඌ. හරියට මාම්මට සිමේ ඔක්කොම නෙමෙයි 40 40 66 80යි 90යි. කනස්පයි සේට් එක ගහගන්න. අනේ රවුන්ඩ් එක ගහලා දෙන්න. අනේ ඕක ලයින් එක දාපන් ඔය ලයින් එක දාලා පීක් එක. දෙන්නම player standing. මූට නෙවෙයි. අයි මූට වෙන්නේ. ඔව් බා රූට් යන එකට මූ පැන්න බා. ඊසි රවුන්ඩ් එක වගේ. මොකේද වැදුන කියන්නේ? අර ඉතින් ගෙකෝගේ බ්ලයින්ඩ් එක යනවනේ බං නිකන්. ඔව් ගෙකෝගේ බ්ලයින්ඩ් එක ගෙකෝටම වැදුනා. මොලියක් වගේ යනවනේ. ඔව් ඒ මොලිය මුටම වැදුනා. ඒ අපිට වදින්නේ නැහැනේ බම් බ්ලයින්ඩ් එක වදිනවද? වදිනවා. අර ඒ යන ඇන්ගල් එකට ගියොත් එහෙම වදිනවා. මම මෙච්චර කාලයකට දැක්කේ පළවෙනි පාරට වගේ සීන් එක. මම උට ගහන්න කියලා ගියේ දැම්ම ගම. එක පාට ඇදුණු කියලා. බ්ලයින්ඩ් එක පොඩ්ඩක් ඉඳපන්. Sound sensor up. මිඩ් රඟ. ඒ බලන්න ළමයි. බීමෙන්නේ බලන්නේ නේ. ඒනවා ඒ නෙමෙයි මිඩ් එනවා වගේ මට පේන්නේ. ඒනවා අයියෝ මේ බ්ලබ්බක් දැම්ම බන් දැන් රොටේට් වෙනවා. බලන්න ෂොට්ගන් තියාගෙන යට ගහන්න. උන් දොර කඩලලු ඉතින් දොර කඩව කියන්නේ බීන යන්නේ. 128යි වේලෙට. වේලෙ වන්නේ මේ ඩෙඩ්ලොක් 80යි. අනේ මේ මිඩ් එකේ බං අර ක්ලෝස් අස් බං. නෑ ඌ Last player standing. ඒ මැච් එක යනවා. කමෙන්ට් බලන්නේ නැද්ද? කමෙන්ට් බලනවා. ෆ්‍රොස්ට් ඉන්නවා. හායි කිමල් යෝ ඉන්නවා. කමෙන්ට් බලන්නේ නැහැ නේ බොරු කියන්නේ බා. ඔය බැලුවේ යකෝ. උඹ කැප්ටන් කරා අර. ඌ එක කමෙන්ට් කිව්වේ එකයි ස්පීච් චැට් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකයි බා. යෝ මොකද වෙන්නේ මේ කමෙන්ට් බලනවා. ඉතින් යෝ කියලා දාලා තිබ්බා මං කොල්ලෙක් මම ඒක යෝ කිව්වේ. යෝ මම බලනවා යෝ පුයියා කක්ක උඩ තියෙන සෙන්ස් ලකි මේ දොර වහනවා කවුරුද මොකේද Sound sensor up. සෙන්ටිනල් ලගේ බේසික් එකක් තියෙනවා ඒක විතර ආයි බී වගේ කවුද සෙන්ටිනල් කක්ක උඩ වල සෙන්ටිනල් තමයි අකෝ ටීම් එකට Joke's over. You're dead. ගහපන් ඒ සෙන්ටිනල් ගහපු එක පැරදුනා සයිට් ආවද බා වගේ No charges. I have 2 ammo. I have no ammo macha. Reloading. यार कड़न सपोर्ट कर बा උන් ගිහිල්ලා ගියා අයියෝ ඵලයන් හරියන් අපේ වයස් පරතරය හින්දා විකාර නෙමේ ගහගන්න Spike plant. හරි කාන්ටි දාගන්න අරු විතරයි උඩ අල්ටිත් තියෙනවා එකට ප්ලේ කරන්න දෙන්නම එකට එන්න දෙන්න මේක කොටයිද පිළි ගොඹේ යුටිල් ඔක්කොම තියෙනවා ඇලි නයිස් වන් එනවා පැන්නවා Last player ගැහුවා standing. පිළි ගැහුවා නයිස් ගැහුවේ නැත්නම් එහෙම ගේම් එක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා වැලරෙන්න කියන්නේ වයස් පරතරය හින්දා ඉම ගැස් දෙකේ අවුලක්ද The last thing they'll see. බෑස් දෙකේ නෙමෙයි උඹ මුළු උඹගේ මුළු ෆුලි බොඩි එකම අවුල් බං ඒක තමුසෙම තනි කර අවුලක් පොයි
තමුසේ මාර නිකන් අර මැල් ෆන්ක්ෂන් එකක් කොයි ඇත්තටම අරන්ද ගියා පිලි පහම බ්ලයින්ඩ් ඩැම් මොකක් කරේ කියලා මම මේක බයි කරනවා උඹගේ අම්මයි තාත්තයි උඹට මෝන්ට කියා ගන්න බැරුව ඉන්නේ බර උඹ තනිකර කාර්මික දෝෂයක් අබ්බා චාරුකියා බලහංග බීට කාලේ ඉඳන් ගහන ෆෝල් එක ඔය කොල්ලොන් ටික ලෙල් කරේකද හැබැයි මූත් ඊට ඩියුඩින් ඉන්නවා ෆ්‍රේඩ් මොනවාද ෆ්‍රේඩ් නෙමෙයි පැරට් හරි මං ඉවරයි යාළුවනේ ඔය බ්ලයින්ඩ් එක දාපන් ඔය බ්ලයින්ඩ් එක දාපන් මට වැදුන්නේ නැත්තේ මොනවද කියලා ආපන් අන්න ඕනේ Spike planted. බ්ලයින්ඩ් එකෙන් ගහපන් really One enemy remaining. ඌ මේන් එකේ ඩිෆියුස් කරන් කවුරු ඩිෆියුස් කරන් ඌ මේන් එකේ ඌ මේ බලාපන් ඌ මේන් එකේ නෙමෙයි ඌ මැරිලි ඉවරයි මොනවාද ඌ මේන් එකේ මේන් එකේ what did you say අදානේ යරයි I need a gun. එතන මට යකෝ අරුන්ගේ ඇබිලිටි වලින් වදින්න නැති එකක් නැති තරම් ඔක්කොම වගේ වදිනවා බොරු කියන්න එපා එකට අහුණා රෝගී ෆේක් ගිනේ ඒ ෆ්‍රොස්ට් මෙතන කරවා මොකද මචං දොර ඩෙඩ්ලොක් ගිහකට අහුණා ඊට පස්සේ ක්ලෝක් ඒ එනවා ඔයා යන්නේ බීරේ Sound sensor up. මේක දොරේ යතුරු දොරේ යතුර බලපන් ඌ දොර වහල්ට කොහෙද ගිහලා හොයනවා අයියෝ දොරේ යතුර කොහෙද කියලා හොගේ දොරේ යතුර කොහෙද කියලා මේ සද්ද සද්ද බද්ද ඒ දැන් ඒ Barrier. No surprise. Spike down A. අම්මා ඉන්න One enemy remaining. Reeling them in. හරි ඉවරයි ෂෝ එක ෂෝ එක ඔයාලා මොකක් හරි වැඩක් තියලා පස්සේ කරගෙන They're done. මේ ෆැන්ටම් එක සුපිරි මොකක්ද නොක්ටනම් Pero like, why can't we just... ඒක මරුවේ චාරුක පැන්තම් ස්කින් එකක් ලබා දෙන්න මට ඒකේ වේලේ විතරයි ගහන්න තියෙන්නේ අයියෝ අයියෝ I could use a drop. Thank you. මොකද කෑ ගහන්න එපා අහදරයි නෙවෙයි ඔබට සින්දු කියන්න පුළුවන් මේ තායි කියන්න එපා කැතයි බා මම කියනවා මගේ ලස්සන වොයිස් එකෙන් ඒ පුංචි දෝස මලේ again මිඩ්ඩෙන් එනවා අනේ මිඩ්ඩෙන් එනවා බීගේ සද්ද එනවා හැටි මිඩ්ඩෙන් මා ෆේඩ් ගත්තේ ෆේඩ්ද ගත්තේ කවුද නෑ එනු අල්ටියට ගත්ත ෆේඩ් Down mid. මේ ගත්තේ මෙන්න මේ ෆේඩ් නෙමෙයි ගහක වේලේවනේ අරන් තියෙන්නේ වේලේ ළඟින් One enemy remaining. Refreshing. ඔයාලා නම් මේ කොහේ හරි ඉඳලා බෝන් අර ඉන්නේ ස්මෝක් එක හැබැයි දකිද්දි පරක් වීම තූලේ Make them regret their choice of ලේ නෙට් 112යි I could use මේ a 8000 තියෙන එක නම් බයි කරන්න මේ ෆ්‍රොක් බයි කරන්න Thank you. Sound sensor up. ඒ ඩීමන් වල ඊසි ගැව්වනේ ඒවා කරුණ ඕ Sound sensor up. ඇස්පර්ස්ලා නම් අරුන්ට ගැව කිසිම මේ ගින්නන්නේ නැතුව ශබ්ද කොහෙද අනේ මිඩ් එක ඉන්න ඔහොම ඉන්නේ මම ෆ්ලෑන්ක් එකක් කරනවා මේ ටයිල්ස් වලට මිඩ් එකට ඔතන ඉන්නවා චාරුග හැරෙනවත් එක්කම ඉන්නවා ඔන්න ඔතන ඉන්නවා හරියටම මට කිල්ල දෙන්න හරි තව තියෙනවා Spike down mid. වරේ ගහපන් One කියලා enemy remaining. ආවා අරුණ කොහෙද All enemies accounted for. Match point.
keep doing what we're doing. Can I have your Vandal skin? ISO, I need your Vandal. I need your Vandal skin. මෙන්න මූ ඉංග්‍රීසියෙන් බයිනවා. මන්දමට කවුරු හරි මොනවා හරි දෙක තුනක් උගන්වලා පුදුම කරදරයක් වෙලා තියෙනවා. මදයක් දෙල්ලේ බං. අයියෝ. Listening. No charges. No charges. Vibe එකෙත් ඇවිත්. Joke's over. You're dead. නගාගන්න. Face your fear! 1 by 1! අරෝ ඔක්කොම ගහනවා. My territory, my rules! Spike planted. One enemy remaining. One enemy remaining. අනේ සෙට් නෑ බං මයි කිල් එක ඉස්සුවා මොකා හරි. අනේ මගේ මම තව ෆේට් එක විවා. අඩෝ බං ඒස් එක ගැහුවනම් 30k ස්කෝර් අම්මට ලස්සනට විසිකුණා එක නං ජීජි. මොනවද බං ලස්සනට විසිකුණා කියන්නේ? ගන්න එක. ගන්න එක ලස්සනට විසිකුණා. 25යිද බං ඉතරත් ගහලා ආවේ අයියෝ. දන්න ඩස්ටඩ් දාන්න ඊළඟ එකත් අපි ගෙම්මටම ගහමු. අර ඩෙඩ්ලොක් ගෝල් 2 බා උට 10යි. ඔය උඹලා මේ ඉන්න මේ මෙව්වෙන් අයින් වෙ. මේ කවුන්ට් එකෙන් මේ ඉන්න ප්‍රීමියර් ටීම් එකෙන් නම් අයින් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔය ෆ්‍රොම් පිලිප් මේ උඹලා උඹලගේ account verify නැල්ලු බං. account verify කරගන්නකෝ. ඔයාලා verify කරගන්නකෝ අයියෝ. ෆ්‍රොස්ට්වත් මේ account එක verify කරගන්න මේ phone numbers දාලා. phone number එක දාලානේ. ඔව් පිලිප් ඔයාගේ account අත් verify නැහනේ. දැන් කොච්චර කල් ගහනවද? මගේ නා verify. මං ටීම් එකේ ඉන්න ඒකයි. එහෙනම් එකෙන් අයින් වෙන්නකෝ. කිව්වා ප්‍රීමියර් ගහන්න නැහනේ. චරුක්ස් ඔයා ලීඩ් හරි කෝ ලීඩ් හරි දාගන්න. ඔව් කෝ ලීඩ් ඉන්නේ. යකෝ ටීම් ගිරෝඩ කියන්නේ ඔබ ගිඩෝර නේද? ගිදෝරගේ ෆවුන්ඩ් එක උමම ඔබ කෝ ලීඩ් ඉඳලා නෑ මගේ අනිත් account එකේ තිබ්බ මේක ඒකින්දම සීක්‍රට් එක දුන්නා මේ අනිත් account එක සෙල් කරන්න. ඒ චරුක්ස් එකේ තිබ්බේ. මම තමා ෆවුන්ඩ් හරි කොහෙද ගිඩෝරගේ ෆවුන්ඩ්. ඒකේ නේ කුරුණාමේ තිබ්බේ. ඔව් ඒකේ තමයි කුරුණාමේ. ඔව් ගිදෝරගේ ෆවුන්ඩ් ඕන මැනේජර් ඔක්කොම යකෝ. ටූර්නමන්ට් කීයක් විතර දෙන්නද? ටූර්නමන්ට් නම් දින්න එක දින්න කියන්නේ මේ PUBG දී Valorant දින්නේ නැති උන Free Fire දින්නේ නැහැ ගිදෝරගේ ගහපො. ඩෝ එහෙනම් මේ මම ඉන්නේ ගිදෝරගේ Free Fire ගහපේද? ඇයි අර IS එකේ Free Fire ටීම් එකක් තියෙනවා. මොබයිල් ලෙජන්ඩ් තියෙනවා. අපේ කැම්පස් එකේ ඉන්නවා නිකන් බං අර උපතින්ම ට්‍රැක් පැනපු කොල්ලෙක් හරිද? ඌ වේදාස්තිකේ TikTok කර දානවා හරිද? එකෙක් ගිහලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ලස්සනයි යකියෝ කියලා. ලස්සනයි යකියෝ ඕ ඌ කොල්ලෙක් හරිද? ඊට පස්සේ අර ඒකට රිප්ලයි කරලා දෙනවා පිස්සු දෙයක් මම කෙල්ලෙක් නෙමෙයි කොල්ලෙක් කියලා. iPhone 17 එකක් ගෙදරදි සාදාගෙන අවශ්‍ය කරේ ගඩොලක් තැඹිලි පාට ටයිල් කැබැල්ලක් කළු මූඩි තුනක් කළු මොට්ටුව කළු පාට බෝලි තුනක් චාරකගේ තුනට එල්ල ගන්න. ආචාරු කියන්නේ උඩ විකාරින් කියනවා. නෑ ඒක ගන්නන්නේ. දෙලෙක්ට මම ඉහිර ඈ කිව්වා. කියන්න ඕනේ. This goes here. පිලිප්ගෙන් ආපන් මේ ඩයින් ලයිට් එක දාගත්තා ඊ ගහන්න කැමති නැද්ද? අන්න පිලිප් ඩයින් ලයිට් දාගත්තා කියලා අනසීක. හරුසාගේ බොට් එක. That goes there. එම් බොට් එක. පිලිප්ගෙන් ආපන් ඩයින් ලයිට් එක දාගත්තා ඊ. ඔව් දාගෙන තියෙනවා. නියමයි. ඩයින් ලයිට් එක දාගෙන තියෙනවා. ඈ ඩයින් ලයිට් ඔව්. එහෙ කොහොමද කියලා අහන්නේ අපිට පේන බෑ. අරේ මං හිතුවේ B කියලා මචං. එල්බෝ බබා. උන්ගේ රේන ටිකක් හොඳට ගහනවා. careful. Careful now. Reloading. රේන හොඳට ගහනවා සානෝ. ගන්න එක අතේ තියෙනවා. ඕ මිස්ටර් ජීනියස් ගැහුවා. Last player standing.
එකෙක් වරු එකෙක්. නයිස් try එනවා GG. මං කිව්වේ ගංජෝ. ඌ ගංජෝ බං. Charukz කරුණාකරලා උඩ ඩිස් එකට එන්න. ආව් ඌ ගෙන්ජෝ. උඩ ඩිස් එකට උඹලා ඩිස් එකේ ඉන්න. ගෙන්ජෝ. ඔය ඉන්න ඩිස් එකට එන්න බෑ. හරි උඩ එකට එන්න. ඊ ගංජෝ. ගෙන්ජෝයි ගංජෝයි ඔක්කොම ඉන්නවා. ගංජෝයි ඔක්කොම ඉන්නවා. ගංජෝයි. Juno Mario. Marijuana. Okay. Oh, this is a nice spot. Philip ka මැරෙන්න බෑ. මං ඉවරයි. Bye. Nice one. ඒක නම් මම බුදුම බේරිලා බේරුනේ අනේ. Hello. Reloading. අරු ඩයිලයිට් දාගත්තා. නම් කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? නෑ බෑම දස්සේ බම්. මේ rotate වෙන rotate. right අතහැරලා වේ. Found you. වේලුවක්. මෙහෙ. යකෝ මෙහෙ. හරි උඩ ගහපන්. හරි පිලිප් වාට 3ක් ඉන්නේ. nice. බෑම දස්සෙක් මං. ඔක ගෙහුවේ නැත්නම් වැඩක් නෑ රවුන්ඩ් එක. ආන්ටි ඔය ස්මෝකින් ගහම රන් කරන එක. ඔය ඩොග් දාන්න. මේවා. Spike planted. Last player standing. Too late ඔයා. දකුණට එදපන්. nice one. වර පිරාරියක් වගේ. මොකද දකුණට එදපන්. දකුණට පල්ලෙහාට අදින්න. ස්ප්‍රේ කරද්දි දකුණට ඇද්දම ස්ප්‍රේ එක තනි තන වදින්න. මුනියා ෆැන්ටම් එකක් කරලා ස්ප්‍රේ කරන ගමන් දකුණට ඇදලා. ආයි කියන්නේ දකුණට යනකොට වමට ගහන්න වමට යනකොට දකුණට නෑ කොහොමත් mouse එක දකුණු පැත්තට පල්ලෙහාට අදින්න. ඒක හරි mouse එක පොඩ්ඩක් දකුණට ඇදහන් කියලා කිය. වමට ගහන්න එක තැන වදින්න. සෙලවෙන මනස. This goes here. Yes, this should do. රවුන්ඩ් දෙකක් කෑවේ චාර්ටර් නේ. Oh, this is a nice spot. පරාදේනදී සම්බයිලා This goes here. නෝ ටිකක් වැඩි නේ. මොකද තුනක් ඒ මේ ගහනවා. තුනක් ඒ ගහන්නේ. B ගහනවා. එතකොට පිලිප් ඔයා B ගහන්න අරයත් එක්ක කවුද මෙයා? මෙහෙ මෙහෙ ආවේ නේ. B ගියා. Camera taken out. Cap cage trigger. මේ බලහංග බම් මේ ෆීඩ් බම්. Spike planted. ඒ 65යි වේලට ගහගන්න. මේ පිලිප් ෆ්‍රෙඩ් වාගේ ෂොට් එක එල්බෝ වල ඉන්නේ. හරි ටැප් එකක් දැම්මම. හරි ගහගන්න. එල්බෝ වල. ගහගන්න. ඔය දකුණේ බොක්ස් එක ගා ඉන්නේ. ගැහුවා. පිලිප්. හරි නයිස් වන්. ඩිෆිස් කරගන්න. ඩිෆිස් කරගන්න. කොහොමද? කොහොමද තාම? මං තව යමු හොයනවා. උබංගි ගන් ගන්නවලට ගන් තියෙනවා. This is our home. කෝබන් කියලා මොනවද අහන්නේ කෝබන්. They're feeling frazzled. Could I have a drop? පිළිබයද. අර වේලේ කෙලිම ෆෙරාරි ගහිල්ලක් ගහන්න බෑ දුවගෙන එනවා. දුවගෙන යනවා නේ ගහගමු. ගන්න කරේ. Yes, this should do. වැන්ඩල් එක වදිනවා. ඔය ඉද්ද ගමබ රාජෙක්ස් වදින්නේ අවුට්ලෝ එක විතරයි. That goes there. අවුට්ලෝ එකත් අදිනවා ඕඩි මේ ගාඩියන් එකත් අදිනවා. Yes, that goes there. බලපන් එස්පස් ගහන්නේ ගාඩියන් එක RG. ये B है. B. පිලිපා මැනේජ් කරගන්න ළඟ ෆ්ලෑන්ක් එක. Long nice one. Sig bang, 80 bang. 80. Long gaya. Oi. Long ông ngare ai? Tik dua bang ngare. Bang. Terus long එකේ ඔබ අර දෙන්නම් බඩ වෙනවද? Rest. My ult is back මාව ගනි අයියෝ බප්පා ගිහලා පිටිපස්සෙන් ගහනවා පිටිපස්සෙන් රීලෝඩ් එකක් ආවා නයිස් ඊයද Reina, time to hunt. අපරාධීට චාරු මට දෙන්නකෝ වැන්ඩල් එක වැන්ඩල් අම්මෝ මොනවද මේ අපිට ලයිව් වල ඇහෙන්නේ මොනවා ලයිව් එකෙන් ඇහෙන්නේ
මොනවද ඇහෙන්නවට ලයිව් එකෙන් කියන්න බෑ මොනවද ඇහෙන්නවට වැරදි දෙයක් ඇහුණා ලයිව් එකෙන් කියන්න බෑ This goes here. What? La. Oh, this is a mess. This should do. No. Are wait divare. Hey, mangi vara in wait in. Wait, මෙතනින් දුවලා ගියා බම් බේට් කරලා. හරි සෝ. ඔයා ගහනවනේ ඔයා ඔකෙන් ගහන්න. මේ ගහන්න දෙටි දන්නේ නේ. දන්නේ නෙමෙයි තමා සීන් නැතින් උඹ ඵලයන්කෝ. මෙහෙ කැම් කරලා. චරුක්ස් ඊළඟවර බී එක සෙටප් කරන්න. එළම. මට හීල් එකක් නැද්ද ගන්න? Cage trigger. Night Philip. Spike down A. One enemy remaining. ගහපන්කො බං ඔහෙන්. එනකයිද අනේ විශ්වාස කරලා ගහන්න බෑ බං. අප්පඩු ඌ අන්නේ පිවා. ගියා. ඕක ඇතුලේ ඇති බෙඩ් එක බලන්න. යම දෙන්න මේක නෑ. ඌ ගියා. නෑ 30 seconds left. සයිඩ් ඌ ඒ ගියා. නෑ. ඌත් දන්නේ නැති දේවල් කියනවා. ගාඩ් ගහගන්න. In the half. Either spend all your money or give it to me. Good cause either way. Time 10 seconds left. Well played. Don't get back up, sweetheart. දැන් දකින්න තෝ කියන්නේ බයව දන්නේ නැහැ. Spike is here. They're just batteries. මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ එනකොටම වැදුනා. ඌ ඒ ගියා දන්නේ කියන්නේ ඒ ගියාද දන්නේ නැහැ කියන්නේ නැද්ද වගේ. ඔව් මේ ගියා කියලා ඉවරයි. උඹ බලයන් මේ චාරුක මට පැන්සල් දෙන්නකෝ. කවුද ෆ්‍රොස්ට්? This මේ කතා කවුරුහරි ඒ ගහන්න ඕනේ. I need දෙන්නම මෙහෙ. නෑ ඒකත් අවුලන්නේ ඒ ගහන්න ඕනේ කවුරුහරි. This goes මේ here. ෆ්‍රොස්ට් මේ චාරුක් හැමදෙස්සෙන් බී එක සෙටප් කරයි. ඔයා මෙතන දොර වහන්න. Spike down. Attacker spawn. එයි බයි චාරුක් කතා කරන්නේ නැත්තේ? කතා කරනවා මෙහි වගේ මෙහි බයි ස්ලෝප් දාපන්. මේ වැහුවත් කවන්නේ. මෙහි බෝල් කරා බාත්තේ බෝල් කරා. මේක බෝල් කරන්නද? ඔව් බෝල් කරා ඒක තමයි මෙච්චර ලා කියන්නේ. ඔහේ නේද? Last player standing. ඔහේ නෝනේ. නයිස්. හීල් ඕන කියන්න. ෆිලිප් වාගේ කිල් ටික වට ගහගන්න පුළුවන් නේ. නයිස්. Spike down A. Tu spike කරා බැන්න බා. මොනද? කෝකවල ස්පයික් එක ඩ්‍රොප් කරා. ඒ දෙන්නම් මේක මට අයිඩි ගන්නවා ගියා. පාක් ෆ්‍රේඩ් කොහෙද මම බලන්නේ? මේ ඔක්කොම මේක ඇතුලේ බා. I know exactly. ඔකට රෂ් කරන්න එපා. ඔක්කොම මේක ඇතුලේ ඔක්කොම මේක ඇතුලේ. One enemy remaining. ඌත් ඇතුලේ. Spike down B. 30 seconds Bhaiya, left. TP ඇතුලේ. ටෙලිපෝට් එක ඇතුලේ. උඩ එන්නේ. ඈ? You were above. I am a mountain. පිටිපස්සෙන්. කොහොමද බලේ වැන්ඩල් එක ඉස්සුවේ? If you must fall, then fall near me. උට මොකක් ඌ හරි එළියට ආවේ පිටිපස්ස බලන්න. නෑ මං හිතන්නේ මේ මොකක් හරි වෙලා ආයෙ ට්‍රිගර් වුණානේ මේ ටීවී එක. ගොයිලේ දෙක අතර ඉන්නේ. බෝලේ ගිහුවත් දැන් ඇදින බෝලේ. නෑ මෙයා ගෙලෙම TP එක ඇතුලට පෑවිද කියලා ආවා. ලී ලෝන් එක නැද්ද? නෑ ෆේඩ් ගියා දෙන බෝලේ ගිහුවත් දැන් නෑ ඌ ඇදෙන්න. නෑ බං නිකන් පැන්නේ තැන TP එකට ඌගෙට. This goes here. නෑ ඌ පිටිපස්සට ආවේ. ඉතින් ෆේඩ් මැරිලා බයි ඉතින් ඌ විතර අන්තිමට ලයිව් හිටියේ කෙට් හිටියේ. ෆස්ට් නොම හැම රවුන්ඩ් එකේම බී මේ බාත්තේ වෝල් කරා. දැන් පේනවද නෑනේ? Caught one. Careful now. My ultimate is ready. වැඩ කැලේ ටික කල්ලනවා රේ අර. ඔය අල්ලන්න. නෑ මාව මේ අරකට Spike වැදුනා. planted. වේලෙගේ බැක් වෙන්න විදිහක් තිබ්බේ නෑ. Spike planted. එල්බෝ බලාගෙන. දුර මෙයා.
Oi. ආවට ආවේ නෑනේ. එව්වා. Player standing. මට බුදු. ඒස් එකකුගේ. ඌයි. හිටගෙන හිටියන්. පිට්ටලේ පිටතේ තියාගෙන. පුදුම දැස්සේ. Try open their mind. Find the weakness. අපේ වේදන මගේ අවධානය ඇත්තටම තිබුණේම නෑ ඔය එතන ඉඳී කියලා. ඔය ලබා. ෆ්‍රොස්ට් හාෆ් ෂීල් ගාලා ගන්න ගියම් බා. හද? හාෆ් ෂීල් ගන්නත් බැරුද? ඔය රීජන් ෂීල්ඩ් එක බා හාෆ් එක. වැන්ඩල් ස්කින් එකක් තමයි. ඔයාට ඕට් බෑ විකුණන්න පුළුවන් මං හිතා. බෑ. ෆේඩ් වැන්ඩල් එකක් බෝල් එක ගන්න. ෆේඩ්. නෑ නෑ ඔබ බෝල් එක සෙල් කරා බෝල් එක සෙල් කරලා වැන්ඩල් එක ගන්න. නෑ. මේ අපි ගහනා වැරදි මේ ගේම් එක. අයියෝ මම වල් කරන්න ඉක්මනට ගේම්. හරි ඉවරයි. ෆේඩ් උත් ඉවරයි. ෆේඩ් මෙන්න AFK. එවුන් පැන්නද? AFK. ආ ඉරේලා. එවුන් TP ආවනේ. දරුව ගහපන්. ඔට්ටු 36 37යි. TP යූස් කරේ උන් නේද? මෙයාව ලැග් වෙනවා. හරි. TP නේ? එතන ඉන්නවා මේ. හරි ස්පයික් එක ඩවුන් remaining. Spike down B. හරි එතන හිටි. හරි ඌ අපිට වැඩන්නේ. අන්න අර ඇවිල්ලා හිටි. No peeking. අයියනේ මම පාවෙන්න උත්. ඔයා මොන හරි පාවෙන જાති මොන හරි පාවිච්චි කළාද? පාවෙන්නේ. පාවෙන જાති මොන හරි භාවිතා කරාද? ඔයා. එන චරුක්ස් කතා කරන්නේත් ඒව. එయ్యනේ මම කතා කරන්නේ මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට? This goes here. යනුට විතරද මාව ඇහෙන්නේ? Yes, this should go. ඒවා මම උඹේ ඉන්නේ වොයිස් එක මියුට් කරානේ ඩිස් එකට ජොයින් වුණා කියලා ඩිස් එකට ජොයින් වෙලා නැහැ. Nice spot. This goes here. Yes, this should do. මේ මොයිස් කේවා. ෆිලිප් මොකද කරන්නේ? ඌතා මාදරි. A long. Sorry B long. අර පීක් එනවා. B long. B long. Face your fear. Prepare for hellfire. One enemy remaining. Long. Pop the gun. Long. Reloading. Yeah. ඌ මෙතන හිටියා. මම ඉන්නවා. මෙතන ඉන්නවා. ඌ ගින්නේ බා. ගහන්නේ ආව. ඒ රොනාල්ඩෝ බං ඒ මට ගැහුවා බං ඌ. චාරුකයා ගැහුවා බං අර බලහන්කෝ. නෑ ඌ මට ගැහුවා බං. හැමදාම ඔය වැඩේ ඌ කරනවා බං. ඉතින් මම හොය ගියා අල්ට් එක දාන්න. ඌ මට ගහන්න රෙඩි වුණා මං ඒකයි ගැහුවේ බං. අඩෝ දැනගන්න නොගහයිද? මම ඔබේ උදව්වට සයිට් එකට ඇවිල්ලා හතරකට ගහනකම් ඌ මුකුත් කරේ නෑ. ඒ රෙස්පෙක්ට් එක තුබ තිබ්බේ නෑ මට. ඇයි යකෝ මම උඹට කොච්චර සපෝට් කරාද? ඔබේ ට්‍රැප් වලට හවුවේ උටත් ගහ ගන්න බැරුව ඉද්දි වගේ ඇවිල්ලා ගැහුවා. ඔබේ රෙස්පෙක්ට් එක තිබ්බේ නෑ. ටෙක්ස් කනේද ඌ? නෑ ඔචාල මම ඒක උඹ බලපන් මං උට ගහන විදිහ මං කඩලත් එක්ක ගහන්නේ බා. හිතකින් නෙමෙයි ඒකට ගහන්නේ. කමින් බයි ගහලා තියෙන්නේ. නෑ යකෝ හිතකින්වත් නෙමෙයි ගැහුවේ මං උට. 102යි අර උට සයිවට. අයියෝ වන්නේ පින්. Spike down A. පිටිපස්සෙන් එන්න. උදව් කරන්න ගරු. හරි මං නයිස්. One enemy remaining. මේ එල්බෝ ඉන්නේ එල්බෝ ගහ ගන්න. නයිස් වෙල්ද. කවුරු කෑ ගැහුව උදව් කරන්න කියලා. මම අල්ටිය දාගත්ත අරගේ මූණ ඉස්සරහා. මම දැක්ක චරුක්ස් පිටිපස්සේ ඉන්නවා. මං මේ චරුක්ස් නෑ මම ආව ඉස්සරහට ඉතින් මට මේ ට්‍රිපල් සරින් ගහුවා. යනු ගහන්නකො බී එකේ චරුක්ස් එක මේ දෙන්න මේ ගහන ඔය හැමදෙස්සෙන් බාත්තේ බෝල් කරන්න. උඹ ඒස් කියන්නක මෙතන ගහන්නකො හැමදෙස්සෙන්. This goes here. Now.
That goes there. Ah, this is a nice spot. Low, below, Rena. දැන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙපැත්තෙම ඉන්නවා. ඒ අපරාධේ. අපරාධය out කරේ. Many below. My camera is destroyed. ඒ අතහැරලා ඉන්නත් එපා. Sorry. ඉන්නවනේ. Where are අම්බෝ ඉන්නවා දෙකක් තුනක් රැකගෙන යන්නේ බොහේ අතරින් ඉතින් අරකගෙන සයිට් අතරින් දෙපා යාළුවනේ කවුද මායියනේ මෙහෙන්න ඔෂා ඔබ ගියා නම් හරි එයි වා වා විතරයි බයි මායියනේ කිය මෙතන එනු අතෙන් ඒ වලට ඒ 100 මාවගන් බැක් ඉන් ක්‍රොස් බැක් ඉන් ඒ වලින් ඇවිල්ලා මාවගනි ගනින් බං ඔය ස්මෝක් එක ඇතුලේ ඉන්නේ මාව ගනින් නිකන් බලලා last player පොල් අම්මර ඉවරයි දැන් last player standing බා ගන්න එකේ බුලට් තිබ්බෙත් නෑ බා රින්ට ගෙනුවා nice last round before the switch මාර කරන්නේ ගන්න දෙන්න ක්ලිප් සුදා අයියෝ ඔයා දී යන්න ඕනේ මට බයි එකක් දෙන්නකෝ බයි වල සල්ලි තියෙනවනේ ඉරිට සල්ලි තියෙන්න ඕනේ පොතේ හැටියට උඹට ඕ අඬා චාරුක් සුඹ කන ගහන්න එපා උඹ ගහන් බෑක් සයිඩ් එකේ වගේ මාක් එකේ ගෙනුවට ගහන්න කියන්නේ එතන එල්බෝ එකේ ගෙනුවා එල්බෝ ප්ලේ කරන්න මේ වගේ හීල් එකක් ලබා දෙන්න ගහගත්ත පිළිප් වැදලා අනේ ගෙහව දෙන්නෙත් ගෙහව උතම ඉන්න ටයිපින් කරලා I know exactly where you are. ඔයාගේ ඩොග් කරන්න ඩොග් දාන්න planted හරි ඉවරයි ඩොග් දාත්තේ එල්බෝ එකේ ඉන්න චාරුක් හැරිදින් චාරුක් ඇල්කර Everyone hiding. හරි හරි යනවා බුදු last player standing වමේ ගෙනු වමේ left side one enemy Nice. remaining නයිස් ඔය මොලියෙක් ඒ වන් වේ එකක් වැටුනේ කියන්නේ ඩිවිස් කරගන්න ඌ වල ටික හරි දුව වඩි අම්මෝ මොනවාද බං ඒ දාන ස්මෝක් වන් එකක් කරන්න බා දිසියට switching නෑ එක වන් මේ එකක් කැමති වැටුනේ නෑ කිරිස් ගන්නවට ඒක වන් මේ එකක් වැටුනේ නැතත් ඉතින් අල්ටියට අල්ටි එක ඔව් අල්ටේ ගියාම කොහොමවත් මැරෙනවා ඒක නෑ ඔව් ඕනකමින්ම වන් එකක් දාලා මෙහා මැරුවා හැන්ද උඹට ඒකනේ අහගන්න අන්න හරි කටවන් ගහපන් කනේද කවුරු හරි බාත් එකකින් යන්න බාත් එකේ මම යන්න බාත් එකේ දෙන්නෙක් යන්න ඕනේ බාත් එකේ බාත් එකේ ගිහින් නා ඉන්න අනේ උඹ යන්න උඹ ඩෝලිස් ලෝක උත්තර ගහපන් මේ එහෙනම් යන්න ඕනේ මේ සේජ් යන්න මේ බාත් එකේ මායි ෆ්‍රොස්ට් යන්නම් ඊනෝගේ කිව් එක මෙතෙන්ට දාලා උඹ රෂ් කරහන්කෝ බාත් එකේ ලෑම්ස් එක ඊනෝගේ ඩොග් එක මේ රිවිල් එක ගහන්නකො පට ගාලා සයිට් එකට මං යන්න ඇවිදා ෆ්‍රොස්ට් where are you reloading ඒ බාත් එකේ ඉන්නව රේන ගහගන්න No more charges left. enemies one enemy remaining nice ඌ හෙවන් එකට ගියේ නේ ආ ඌ හෙවන් එකේ හෙවන් තාම පිලිප් ගහන්න බලවට නයිස් බේට් බා මගේ ගාව තියෙනවා ගෝස්ට් gun here ගෝස්ට් තියෙන ගෝස්ට් one dream ends I have ghost
අපි B එක ක්‍රෂ් කරමු හරියද? යන් 100. යනෝගේ මාක එක බැක් සයිඩ් කෙලින්ම දාලා රෂ් කරන්න. ඒ උඹ මෙහෙවනේ උඹ ලෑන්ස් කරේ. උඹ විතරයි මම ඩෝර් ස්කැනර් තියෙන්නේ. ලෑන්ස් එමේ වින්ඩෝ ලෝම් එමේ බං. වින්ඩෝ එකෙන් අලයන් ඕයි. වින්ඩෝ අරුන් එක බලයන් ඕ. මයි ප්‍රොසි මෙහින් එන්න. එනු දාන්න. එනෝ ගෙහුවා ගියා. Reloading. ඔය ස්මෝක් එකේදී බලන්න. Spike down B. අම්මෝ ඒක නම් බං. ටීපිට ආවා. ගහන්න පුළුවන්. ඒකේ කේරිස් එකක් ගන්නවා. උගන් ගත්තා. පෙක්ට තිබ්බේ උන් ඒව ගත්තා. උන්ගේ බ්‍රිම්ස්ටෝන් එරිස් එකක් ගන්න. මේක තමයි ලොකු මවුල. ගහන්න පුළුවන් ඉතින් වාට. එයා පැත්තේ ලිල පොටු ටිකක් ඉන්නේ ගෝල් 2 නේ ගියා බා. මේව නැත්තම් වැඩ නැහැ. ඊයා බා. අන්සෝල් කරන්න ෆිලිප් ගේම් එක. මයිනස් 1000 නෝරා බා. මොකට මේ ගේම් එක ගහන්න බෑ ෆිලිප්. මම සිල්ලවන්නේ අකෝ. ප්ලැටිනම්ද ඩයමන්ඩ්ද නේද? හොඳටම මොනවද ඔයා? මම සිල්ලවා. එයා මීහෝ යන්න. යා මගෙන් නම් ගහගම ගින්. මිස්ටර් ජීනියස් ගහන්නේ උන්. හොඳට ගියවා හරිද? මම කෙනෙක්ට බැලුවා. ඇවිදින් ෆ්‍රොස් කොහෙද දුවන්නේ? මං නෙමෙයි බං. නෑ බං මේ මාත් එක්ක එන්නේ කියන්නේ. බාත්ෙන් ගහපන් උතන එනවා. අම්මට එන්නේ ඒ වර හිල්ලක්. හිල්ලකෝ. එන්නකෝ නියෝන්ට 120යි. Last player standing. රේනට Spike 120. down A. පිටිපස්සින් ඉන්න දෙන්න ගහන්න. කෝබන් අයියෝ මොකද බං? මේ මාත් එක්ක ආවේ එනකොට මාත් එක්ක සයිට් එකට ආවෙත් හරි ලස්සනයි. හරිසෝ. ක්ලාසිකේට් එකකට දෙන්න කියන්නේ මට වා. ඔව් මං ගියා නම් මාත් එන්න පුළුවන් නේද? අයියා මගෙන් දාන්න. හරිසෝ very good Charukz. බොහොම හොඳයි. This goes here. රාචාරුස් පොස්ටුත් ගහලා මම උඹට ආඩා. ඒකනේ බං. එහෙම දාම කොල්ලන් Charukz යට වෙලා තියෙන්නේ මං අහන්නේ. පීඩ කාලින් ගහන්නේ නේ. Reload. මම දැහැමෙන් සෙමෙන් ගනේ. ඔයසන් බලාගෙන. බේත් ලයි දිවෝබ. කොහෙටද යන්නේ? එනු දාන්න මේක. අපි පුළුවන් තරම් ලෝන් එකෙන් යන තරමට අපේ ඇඟට ගොන. ඕවා දාන්න සයිට් එකට. ගහුවා. වැක්ක. Cage triggers. මේ චාරුක්ස් දැහැමෙන් සෙමෙන් කොල්ල බැද්දාගෙන ඉඳලා ගන්න උස්සනවා බත්. නෑ ඉතින් යකෝ ස්මෝක් එකේ රෂ් කරන්න බෑ. එනකොට මේ ඌ වතන ෆ්‍රී ෆයර් එකක් ගහලා බලන්න එනවා. ෆ්‍රී ෆයර් ගහලා මැරුවේ. ෆිලිප් වරෙන් අපි දෙන්න මාරුවෙමු කරේ. ඌ හැකා. නෑ ඌ හැක් ආපෝ නෑ. මේ මූ සද්ද කරගෙන ඇවිල්ලා නේකනේ. අනේ පිස්සු. ඌ ඇවිද ගියා. ඌ හැකා බං හැකා ඕදී. අප්පා බෝ දිනාට ගෙවිවා. එහෙට ගන්නවා මෙහෙට ගන්නවා. යාර. පැත්තාරි වගේ උඹේ ගහුම් ටිකක් ගැඩිවා. My wire. ඔන්නේ උඩෙන් Where is everyone hiding? My ultimate is ready. දුබ මම කියන්නේ අන්තිමට හැබැයි ටයිම් නෑ බා. අරු වෙනවා සයිපෙන්. හැබැයි TP පැන්න සුපිරි බා. දැන් ටයිම් නෑ. 10 seconds left. හරි ඉවරයි. තෝ අම්මේ. හැබැයි ටයිම් නෑ. බොරුවට අල්ට් එකත් වේස්ට් ඒ කරා. ට්‍රැප් එක හවුනාම ට්‍රැප් එක කඩපන්. නෑ මම හිතුවේ ටග් ගාලා මට යන්න ටයිම් ඇති වෙයි කියලා. ඒක ටික වෙලාවක් මේ තියෙනවා කරා. Anyone feeling generous? Anyone feeling generous? මේ අපි මේ මෙතන ඒක රස්සන උඹේ මැච් එක යනවා. ඔව්.
බාත් එකෙන් ගිහලා ගහ ගන්න බැරිද? බෑ බාත් එකෙන් යන්න බෑ. බාත් වගේ අල්ටියත් එක්ක එන්නව පස්සෙන් කඩාගෙන ඉඳගෙන. අපිට ගංජා ෆස්ගේ POV බලන්න ඕනේ. අයියෝ ඔහොම අරවර පිළි. එන්න අපි පරදිනාලු ඒක කියනවා. මේක අපි ගහනවා. එන්න බලපන්. ගහන විදිහ මේක. Dropping smokes. The hunt begins. ෆිලිප් ආගා ප්ලාන්ට් එක. ආන්ට මංගා කොහෙද උත් ඕල් එක ගහද? මාව ගාව කරපන්. කැඩුවා. අනේ බං. Spike ඕල් එක down කැඩුවා. ඒ ගෝබා. බාත් එක එන්න කිව්වනේ බං මම. ඒ ගෝස් ලැබින්නේ නැහැ. මේ මෙතන දෙන්නෙක් මලේ ඇයිද? හිටියනේ බං මාව. අල්ටි එකට වැදුණා බං. අරු ඩැමේජ් කරලා තිබ්බේ. අරු කැඩුවා ඕල් එක. නෑ මේ ටීවී එක වල දෙන්නෙක් කරලා තියෙනවා. රේන ඩැමේජ් කරා බ්‍රීස්ගේ අල්ටි එක වැදුණා. බ්‍රීම්ගේ අල්ටි බ්‍රීච් අල්ටි ගාවේ ලෑන්ඩ් බ්‍රීම් අල්ටි ඒක තමයි බ්‍රීම් අල්ටි ගාවේ ලෑන්ඩ් නෑ ඒක TP එකත් අහු වුණා බං. ඇන්තම් එකක් දෙන්න චාරුක පැන්තම් එකක් දෙන්න බඩ දිච්චි. පාඩුයි බං පාඩුයි මට තුර්නාමියක් දෙන්න. අනේ බං අපි මොකද කරන්නේ මේක පරදින්නේ හරි කෑ ගහන්න එපා රවුන්ඩ් තුනයි තියෙන්නේ අල්ලමු. කෑ ගහන්න එපා. හා මේ මාතේ ක්‍රොස් කරගෙන යන්නේ. Charukz spike එකට යන්න බං. හරි ගාඩින් නැති හිට. ක්‍රොස් සයිඩින්. මම ලෝකේ පීක් කරන්න පොඩි. ඒත් කියන්නේ. ඒ ඇවිදහංකො බං ඇයි දුවන්නේ? අම්මට ඔපයක් ගන්න ඔබ අරුව මැරුවා බං. ඒ ඇවිදින්න ඉද බං කිව්වේ? ඔව් බං මොඩේ. මට ඇහුන්නේ ගනින් මම මේ ප්ලාන් කරපු ගමන් ඔයාලා එනවද? එනක. මේ අරු ඔපයක් ගන්න. සනු ඔබ ගහගනින්. අනේ යන්න අර ප්ලාන්ට් එක රොටේට් වෙන්න. ඒ බලේ. හරි ඩිෆියුස් කරයි බා. හරි GG. ජිනෝ මාක් කරා. හරි ඉවරයි. ජිනෝ පොඩ අල්ලන් ඉන්න. Last player standing. අල්ලන් ඉන්න. බේ දිනා කොහොමද ඩිෆියුස් කරනවා බා? මේ මම මේක ගාලා යනවා. And then they will die. ඇතිවුන්නේ නෑ ගහලා දෙන්න. මම ඔල්රෙඩි කියලා තිබ්බා පැඩ්. කරගෙන රෙඩි වෙන්න. ඔව් මාක් යන්නේලා එහෙන් ආවනේ හරිම. ඔබට මෙතන කාවෙන්ඩි ස්මෝක් එක දාලා ගන්න ගැට කරගෙන රේන මගේ මොකද ඉස්සරහා. ඔව් රේන බැක් වුණා බං. මේ මං ගහනවා දැකලා බැක් වුණා. මේ අපි මුළු සයිට් එකම මේ ක්ලියර් කරගෙන තව රවුන්ඩ් එකක් උන්ට ගහන්න තියෙනවා. බ්ලයින්ඩ් එක දාපන්. නයි. මට හීලක් ඕනේ. පාත් එකේ මාව ගන්න පුළුවන් ඕන සෙට් එක. හරි අපි ගමු ගිහලා. මේ මම පොඩ කවර් කරා. මම එන්න. හරි. පොඩ බලන්න. අර රේන බල ඔතන කවුරුත් නැහැ මාව ගන්න. උනේ. ස්මෝක් නැහැ. I know exactly where. අනේ ගහගෙන රවුන්ඩ් එක ගහගත්ත නැත්නම් අඩන්නේ නැහුත් ඈ. One enemy remaining. විෂුවල් මට නම් දන්නේ. ලෑම්ප්ස්. ලෑම්ප්ස් ඇත්තේ. I hate visiting underground doctors. Reloading. Now remember, wipe the prints from your Charukz guns. phantom එකක් දෙන්න phantom. It's just good crime scene. I need this. අර ඔපඩ එකට ගහලා පුක දෙනවා බම් මේ යන්නේ ඒකක් ආයේ. ෆිලිප් මේ ෆ්‍රොස්ට් දීපන්. ෆ්‍රොස්ට් දෙන්න මේක. ඌ බීලෝන් යනවා. ෆ්‍රොස්ට් දෙන්න. බීලෝන් ගහනවා ඌ බං. ඒකක් ඒකක් දෙන්න. මරන්කෝ ඒ ගහන්න මේ ඔය කෑලි බෑලි දාගෙන වරෙන් සයිඩ් ගහන්න. පොන්න කැරිය උඩ. කොප්පුඩ වැදුනා නේ. පාරේ. නෑ උඩ. මට ලැබ්බක් හැදුනා. මේ මෙතන බලන්න. ලෑම්ස් එනවා. නෝ ගහන්න ගහලා තියෙන්නේ. ටේප් එක ගන්න. Enemy spotted. A. Face your fear. Got engaged. Charukz මෙතන කේජ් එක දාන්න බැරි වේද?
back එක ගහමු දැන් back එක ගහමු Camera taken out. ගහලා උඩින් එක ගන්නේ කැරි පොන්න එක One enemy remaining. ගාපන් දෙල තියෙන්නේ ඕඩින් නැති Last player අඩෝ standing. ඉන්න ෆස්ට් හාෆ් කරලා තියෙන පීක් එක ටීවී පැන මැරින්න එපා අයියෝ ගන්න එක සල්ලි They're usually this. සූන් වෙලා වැඩි වෙනවනේ අපේ උන් මට පොල්ලක් යන්න Anyone feeling generous? ඒ කුරුණමියක් උනේ Anyone feeling generous? මටත් දෙන්න එකක් ඔටෝ චූන් මොඩ් එක ඇක්ටිව් අයිලන්ඩ් එක ඉල්ලන්ඩ් Anyone feeling generous? ඔය මොකක් කිව්වද රීව් එක වදිනවා බා ඔව් මේ වර්ල්ඩ් පෙන්නනවා දියාව තියෙන ඔව් කවුද කියන්නේ මේ වදින්නේ කියලා රීව තමයි වදිනවා That goes there. ඕස්ලා මොලේ ගැව්වා අම්මට හැංගිලා අඩු මට තව එක ඔබ්බයක් තිබ්බන මට උඹ ගන්න දී. අයි අල්ලගෙන මෙතන තියෙනවා මේ මේ ලෝන් එකේ ඔබ්බේ ගල්ලා ඊටම ආයෙ නබුල. ඇවිදා වරින් කරුණා කරලා කියන්නේ දුවන්න එපා නයිස් මේ සයිට් එක හොව ගන්න අර යන්න ඕනේ සයිට් එක කරපන් සයිට් එකේ මේ මැරෙන එක ගනි ටැප් දැම්ම චාරුක බැක් වුණා ප්ලීස් මේවා ගහපන් මම එලි ගහන්නේ මම ලෑම්ප් ගහනවා හෝල්ඩ් එක ගහපන් ඔබ සයිට් එක ගහපන් අර මෙතන බඩු ඉන්න බඩු. No more charges left. One enemy remaining. මෙතන මම හිතන්නේ මෙතන. ඕ මේ වින්ඩෝ හරි වින්ඩෝ එන්න දීපන් කිව්වට Have one of these. හරුට හීලයක් දාන්න කාටද ඕනේ කි? කනුවට දාපන් ඌ වින්ඩෝ නෙමෙයි මෙතන ඔය මං මෙතන ගැහුණා ගියා. ඔව් දිව්වනේ මම කොහොමද දැන් දුවගෙන මම ගහගෙන සේව් කරන්න කිව්වා මං හිතුවා ඔප් එක වෙන්නේ නැති වේලේ ඔප් එක ගන්න ඔව් ඔපරේටර් එක රෝල්ලා I find them. අඩෝ අක්වා ඌ වින්ඩෝ ආවේ නෑ බක් ඌ මෙතන වින්ඩෝ මේ ටීවී උනේ කවුද හරි ඉතින් ඌ ටීවී කරලා ආයේ බැක් එන්නේ නැති බං ඌට ආයේ බැක් එන්න පුළුවන් ඔව්නේ මට මෙතන ඌ දැක්කා බං අර රේනට ගහලා නේ ඉතින් මට අමතක ඌ ඔප් එක සේව් කරා බං ඒ වගේ එකක් මේ ඊයන්කෝ මගේ අල්ටියක් එක්ක මගේ අල්ටිය පිටිපස්සෙන් එන්න මේ ෆිලිප් මාත් එක්ක වරින් යන්න හරි ඔබ ඉස්සර ඔයාලා මම පොඩ්ඩක් හිමීට එන්න මගේ වඩි. Drop in a smoke. ඔබේ තල්පු බ්ලයින්ඩ් කරා ගියා ඔමෙන් දෙය වන්නේ විස්මොක් අනේ මොකද බං කරන්නේ හිටගෙන අල්ලගන්න එක්කෙනෙක්ව කව හරි එක්කෙනෙක් Player standing. ඒ මට උදව් ගන්න ගැහුවා ආවා ගැහුවා පීක් කළා ගැහුවා Spike down A. Nice. One enemy remaining. ප්ලාන්ට් එක දාගෙන මේ මෙහෙරෙන් බීවරේ හුක්සා මෙහෙ ගියා ඔව් වරේ මේ ඒවලේ මම වන්නේ පින්නේ මම සීල් නෑ මට හරි 100ක් දෙනවනේ ප්ලාන්ට් කරගෙන කොහෙද ඔය මේ මරුවා ආතල් එක ඌ අරක දාලා තිබ්බේ අතන බං නයිස් බං කියන්නේ බං යන් කියලා මට ඌ ලෝන් එකී බං යකෝ මම කිව්වේ ස්මෝක් එක දාලා ගපෝ මම සුබට කිව්වේ ස්මෝක් එක දාලා පොඩ්ඩක් ඉදා කියලා ස්මෝක් එක දාලා ඉතින් කොල්ල දෙන්න බෙදලා බැරිලවා රේනා ස්මෝක් කෙඩි වගේ හිටියා මට බ්ලයින්ඩ් ආ යන්නත් නෑ ගල් ලබන්න මේ රේනා එතන යට ක්‍රවුච් වෙලා ගැහුවා ඔක්කොටම මෙන්න මේ ඩබල් මෙතන අනු ගහලා වගේ ස්මෝක් එක දාලා පිටිපැත්තට එකට අපේ උන් මේ අපිට ඇබිලිටි නෑ අපිට ගහ ගන්න ඕනේ මේක මේක ගාව හෙවෙන් පිටකට ගන්න ඇවිදින්න ගන්න සයිපර් බී පේඩුත් බී ඕව දාන්න එපා එනු ඕව දාන්න එපා නයිස් බං. මේ අපි ෂේප් එක යනවා දැන් එනුගේ මාගේ එකද රෝප් එක ගන්නේ Still inside. elbow One enemy remaining. අरे මට හිල්ලද මේ ඉන්නේ කැරියා මේ මෙතන මේ නයිස් හරි බෝක්ලා හිටේ කතට ආවා
ජජ්ජියක් ගහන්න කියන්කෝ. Match point. උන් ඔක්කොම ඉඳලා තියෙන හුත්තු බීයේ ගේවා. බීයේ ගේවා. මහයකා උඹලා පරදිනවා ඔබ කියලා ඔබ රීව ගහන්න කට්ටියක මොනවද අන්න රීව ගහන අයගේ රෑන්ක් අහනවා. රීව ගහන අයගේ රෑන්ක් ඇසෙන්ඩන්ට් ප්‍රශ්න තියනවද? උත්තරේ ලැබුණාද? කවුද ඉතින් රීව වලට අකමැති එකයි. අරු ලයිව් එකේ මතුරුනවා කියන් අපි පරදිනවා කියලා මේ මහයකා මේකේ රීව තියෙන්නේ. ගෝල් කරලා ප්ලාන් කරගන්න. අපෝ ඉරේන මගේ මූණ ඉස්සරහා බඳලා තියෙන මම බැලුවා යන්න නැත්තේ කියලා. Prepared for hellfire. අපෝත් මං ඉවරයි. Spike down A. ඒ වේලේ ආයේ චාරුක. ගහගෙන ඉන්නේ ගහගන්න පුළුවන්. තනු උඹයි මම ඉන්නේ ගහන්න පුළුවන්. Last player standing. ඇවිදිනවා. මෝ ඕන වෙලේට දුවන් එන්නේ. वो सालेरी विश्व के पे बाटे इतना दे रहा उन्हें पता नहीं भारत वैसे नचवे කියලා නේ ඕවර් ටයිම් බඩ පොරණ මියද්දී අනේ ඔඩින් ස්කින් ගන්න නැද්ද ඔයාලා යනු වෙන්න ඔයමයි බී ප්ලේ කරමු ඔව් ඒ බයි කරපන් බයි කරන්නේ නෙමෙයි ඔයා ගාව සල්ලි තියෙනවා ඊනෝ ගහන්න මෙන්න මෙතන චරුක්ස් ගහන්න මෙතන ඔයාගේ ඇබිලිටි දාන්න රෙඩි වෙලා ගහන්න වෙනවා වෙඩි තියන්න නෙමෙයි ફોකස් කරන්න ඕනේ හරිද yes මේ මෙතන බාත් එක ගෝල් කරලා මෙතන ගහන්න මම ගෝල් කරලා එල්බෝ යන්න එල්බෝ එකට එල්බෝ යන්න මෙතන බාත් ගෝල් කරනවා ඔබ බාත් ගෝල් කරලා ට්‍රිපල් බැක් එක මෙන්න මෙතනට කරා හරිද ඔය අපේ රේන ඉන්නේ රේන ගහන්න ඕනේ ලෑම්ස් ඇතුලේ බා නොෂාලට බාන්න කවුරුත් නැහැ ප්‍රූෆ් වෙන්නන් රෙසෙන්ටන් නා පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙච්ච වෙන මෙහි වගේ ඒ වගේ ගහගමු කවුද කියන්නේ මහයකාද කියන්නේ නෑ ගෑන්ග්ස්ටර් කියන්නේ ගෑන්ග්ස්ටර් ඌද ඔය රීව් එකට බයිති ඌ නම් කොහොමද තේරුවන්නේ නැහැ බී ඉන්න බී වගේ බී එන්න කියන්නේ බී ආවොත් ඉවර කියන්න බෑ ඉන්න උඩ හරි ඉන්න බා සයිට් එක කොහොමද කැමරා පොඩ්ඩක් ඔන් කරනවා ඔබ හිතලා හරි මෙහෙම ඒ නෑ කැම් එක ඔන් කරලා බල හිටි ඒ පුෂ් කරනෝ නයිස් නයිස් වන් හොඳ ගාන Spike down A. well es Cage dagger. නෑ ඒ සෝ නෑ නයිස් වන් ඒ දොරිය ආහා පිෂු ඒ සෝ නෑ කුරුණාමියක් මේ හරි අපි දැන් මේක ගහන්න ඕනේ පට්ට මේ පේෂන් එකේ උන් ඕඩින් ගහයි ඈ ලොවේ හට් ඇකියුරේට් ගහන්න ඕනේ දෙන්නේ ගන්න වෙන්නේ තුනක් වින්ඩෝ එකේ යන්න මාත් එක්ක Anyone feeling generous? අර දෙන්න ඕනේ We win. We survive. මේ දෙන්නේ ගාඩ්නේ දෙන්නේ ලෝන් ඉන්න පිලිප් ලෝන් ගානේ කාට් එක හරි ඇවිද බය ඇවිද පුළුවන් තරම් ලෝන් කමන මම හරි ෆේක් වෙන්න ස්මෝක් එකක් දාන හරිද උඹලා සද ගන්න බා මචං වලට හවුනානේ බා මේ හම් බා ඉතින් කැම් එක දිහා බලන් හිටියේ ඉතින් අයියෝ මේ කියන්නේ බා කියලා කිව්වා බා මේ ඔය සයිට් එකනේ බා මැරෙන්න බා මුලින් ඔයාලා උඹලා රෙඩි යන්කෝ මේ TPN අපි මාරුමු ඒ මාරු උඹලා TPN එපා මම දැම්ම මාරු වෙන්න බා පොඩ්ඩක් ඉඳපන් තියෙනක ඉඳපන් මැරෙන්නද ඉඳපන් ඈ ඔබ ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න හරි මෙතන පොඩ ෆේක් කරගෙන ඉන්න චරුක්ස් නේ මෙතන ට්‍රැප් එකක් කරේ ඇයි දුවන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරි එන්න No more charges left. ප්ලාන්ට් එක දාගන්න හරි Our spike carrier is killed. Spike down A. One enemy remaining. නයිස් කව බා ප්ලාන්ට් එක දාගන්න ප්ලාන්ට් එක දාගන්න 30 seconds left. ඔඩින් අරගෙන Attackers win. Your life will
sounds good. Easy comeback, easy. Nice one. Man, you already guy kill. Well, wait, boys. And girl. Nice. ඒක හොඳයි. හොඳට වැදුනා ඒක. ලියන් කියන්නේ අඳුරන කෙනෙක් නේ. මම දාන්න තව එක. ඒ රේන AFK හිටියවා. කවුද AFK හිටියේ? රේන AFKද? ආ රේන හැමතිස්සෙම හැවේ උතන ඉන්නේ. ඒ රේන බාත් එකේ හිටගෙන හිටි. ෆිලිප් ඔය ඉන්න මේකෙන් අයින් වෙලා වරෙන් මේකට. ප්‍රීමියම් අපි ප්‍රීමියම් ගහලා හැබැයි ගිලෝනා නම් ගහන්න බෑත් වගේ බා. යනු ඔයත් account එක verify කරලා නැහැ එන්නේ. මගේ නම්බර් එක authorize කරන්න. වෙන නම්බර් එකකින් authorize කරා. වෙන නම්බර්ස් නැහැනේ. අම්මගේ ඉතින් හරිනේ මම ඉන්නවා චරුක්ස් ඉන්න 2යි බුල්සුයි 3යි පිලිපුයි 4යි රොස්ටුයි 5යි ඕන්න සීකෝ දාගන්න පුළුවන් 6ට ජෙස්ටර් ඉන්න 7ට මේක කොහොමද ඉවත් වෙන්නේ ඔබට ලීව් වෙන්න පුළුවන් NPC මේ නම් ඉස්සරහ ඩොට් තුනක් තියෙන එක උඹලා ලීව් වෙන්න චරුක්ස් ඕකෙන් ජිතා account එකට ඉන්වයිට් එකක් දාන්නකෝ ජිතා account මට දාන්න බලන්න ඉන්වයිට් එක හරි ආට ඉන්වයිට් එකක් දැම්ම ජිතාකට දාන්න කිව්වනේ ජිතාගේ කියන්නේ මිස්ටර් ජිතා කියලාද නෑනේ හරියට නිකම්ම ජිතා ජිතාටත් ඉන්වයිට් එකක් දැම්ම මේලකටත් දැම්ම වරහන් දැන් ප්‍රීමියර් එකේ හැරෙද ප්‍රීමියර් එකේ ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්මීඩියට් 2 දාලා බලපන් ඒකේ බං හැරෙද 16 වෙනියට තියෙන ඇස්ටෙකස් කියලා ටීම් එක ඒකේ බං අන්තිම මැච් එක ගහපු යොන්ට පරාද වෙලා නැත්නම් අපි টොප් 10 බං අපරාද ඔය ඇස්ටෙක් කියන්නේ ඒකද ඇස්ටෙකස් කියලා තියෙන ඉන්ටර්මීඩියට් 2 එකේ 16ට අඩු වුණාට බලපන් අපේ ලෝගෝ එක වගේ ලෝගෝ එකක් කවුරුත් හදලා නැහැ. නේ ගිදෝර කියන්නේ ගිදෝරා කියන්නේ පරිසමාර්ථයෙන් ගිදෝරා. Match found. සකිට්ට දාන්න බැරි වුණා. ඩාර්ක් නෝවට දාන්න. ඔව්. ඒ ස්මෝක් ගහන වැඩේ ඉන කම්මැලිනේ බා. උන්ට ඉතින් හොඳ එකක් ස්මෝක් ගහන එක වටිනවනේ. ඒක ඉතින් දුවන් කන්නේ නෑට. මේ මැප් එකට ක්ලෝස් ස්මෝක් උත් ගන්න නැද්ද ඔය මං හිතන්නේ ඉතින්. ඕමන් තමයි හැබැයි ගැහුවේ නං මේ මම දැක්ක මැච් එක ඔබේ ගහන්න දන්නේ බං බිම පොළොයට නිස්කෝප් යටේ. ෆස්ට් කමෙන්ට් ගාමුද? අම්මට මං ගහන්න කොහෙන්ද? එපා ඔබ ගහන එක ගහන්නකෝ. ඔව් අම්මෝ. විහිළු එපා. විහිළු අනවශ්‍යයි. විහිළු අනවශ්‍යයි. ඕම හොඳයිනේ. මට හොඳටම කරගෙනනේ යකෝ ඩොලර් බිලියන 108ක් බා පාඩුයි අලුත් iPhone එක මහ සිරාට මහ ක්‍රින්ච් මොකද පාඩුයි කියන්නේ තේරුනේ පාඩුයි කියන්නේ උන් ඇස්ටිමේට් කරනවානේ මේ මාකට් එකේ මෙච්චර වැලියු එකක් ගන්න පුළුවන් උන්ට කියලා ඒ ඇස්ටිමේට් කරපු වැලියු එකට වඩා ඩොලර් 108ක් උන්ට පාඩුයි ලාභ නැහැ ඒක චාටර් ෆෝන් එක බං මේ So game plan. What y'all feeling? අර හැබැයි මං ගන්නවා නම් අර තමයි ගන්නෙ. iPhone මෙයා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෝන් එකට SIM එකක් ගන්නත් ඒ තරම් හිමිද.
මගේ දැන් තියෙන එක හරියන ගාන ෆෝන් එකේ. අපි පාවිච්චි කරන විදිහට අමාරුයි. දෙකට කැඩෙන්නේ ෆෝන් එක දෙකට. ඔව්. ඒ පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා අර. ගේම් බොට් එක දාන්නකෝ. දාන්න. මට සිරි මචං සිංගප්පූරුවේ මම ආංගෝ මම 17 එක ගන්න හරියද මට 17 අංකයක් බලයි බා. මුකුත් ඊයේ ලයිව් එකේ හින්දා මුකුත් කියන්නේ නැහැ පිච්චි පුතා. ඒ අරුන් බය හිතෙන කතාවක් නේ අරුන් කියන්නේ. ඒ වරන් ඉන්විටේට් එක මොනවද දාන්නේ? ආ ඔව් උන්ගේ බය වෙන්නේ. සත්තයි ආලේ මම දෙක් මේ Launching smoke. හොඳ වෙලාවට ලයිව් එක අයිතිකාරයෝ බලන්නේ නැහැ බා. Smoke's down. ඒ හෙඩ් ටැග් මොකක්ද නේ කරපු කැත වැඩේ ඔයා. නේ බම් මට ගැහුවා. වෝල් කරගන්න. ඔය දිව්වා දැනුනේ නෑ. Planted the spike. ඒ මේ උඹ පාස් කරගෙන ඇවිල්ලා යකෝ ඔක්කොටම ගැහුවා. One enemy remaining. Beacon down. Sorry අනිවා අයිස්ක්‍රීම් එකක්. අනේ හොඳයි. හොඳටම කාලා තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් එක. අරු ඇවිල්ලා මූණ දිහත් බලන් ඉන්නවා මේ මම ප්ලාන්ට් එක ගහනකම්. ඒ එතකොට මට කියපන් ඔෂාල්ල පාස් කරගෙන කොහමද දුවාල කියන්නේ? අනේ මට අයිස්ක්‍රීම් පොඩ්ඩක් දෙන්න බැයිද? බව් යලකයි ඉතින් ස්මෝක් එක දුන්නේ නැහැ ඉතින් ඌ ඇවිල්ලා ගහලා. අනේ මටත් අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් දෙන්නකෝ. ඒ අම්මට මේ අන්න ලොරිය ඒ මොකද ලොරියක් ගියා අම්මට. මෝ අද වගේ මෝ මට කල්නුව පෙන්නන මෝ නෑ නෑ මම ඕක අද දැක්කේ සිරාවට මම අද දැක්කේ. මම උඹට පෙන්නපු ලොරියක් නෑ මීට කලින්. අද තමයි අකෝ දැක්කේ. කියලා දැක්කද දන්නේ නෑ වගේ හැසිරෙන්නේ මෝ. දන්නේ. ඒ බයි කරන්න තු මොකද කරන්න වෙන්නේ? මේක ගහලා ඔඩින් ගහන්න යන්නේ නේද? ලැඩ් බාල්දිය ගන්නේ. නෑ. Reloading. තේරෙන්නේ නැද්ද? ඕම මේ සයිට් එකේ ඉන්නවා. Wingman's gonna plant spike. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහලා මැරෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ උඹට ගියොත් උඹට ආයෙ එන්න වෙන්නේ නැහැ කියන ගහගෙන වරේ. අයියෝ. 50 ගහන්න පුළුවන්. බෑක් සයිඩ් ඉන්න බෑ. මගෙන් 50යි 100යි. ඔහු කියන්නේ බා. අරකින් වැදුනවත් මේක අපා. Cage trigger. One left standing. My ult's ready. They don't have a single life worth saving. මෙච්චර මහන්සිලා රීලා ගහලා අන්නේ ලොරි ආය යනවා පල්ලෙහා පාරේ. පල්ලෙහා පාරෙන් ගියා. මෙන්න මේ පාරේ. මේ පාරේ. මේ උඹේ ෂර්ට් එක තාම ඉන්නේ නැද්ද? දැන් මාසයක් විතර මාස 5ක් විතර වань උඹේ ෂර්ට් එක. මේ print එක නම් ඉවරයි. මට ඇඩ්‍රස් දාලා දීපන්. ඉතින් ගෙනල්ලා තියන්න. ගෙනල්ලා දෙන්න ඇඩ්‍රස් දාපන්. ඇඩ්‍රස් දාපන් මට මේකේ. ඉතින් Google Map එකේ මගේ නම ගිහුවා මේ ඇඩ්‍රස් එක එන. අනේ මේ සිරාටම කියන්නේ. ඒ ඔය සෙලිබ්‍රිටි එකක්ද? නෑ සිරාටම මගේ නම ගාවම මේ යන්න බෑ මේ ඩෙඩ්ලොක් ගියරවා. මම Google එකේ හදලා තියෙන්නේ. ඩෙඩ්ලොක් මෙහෙනම් අපි යන් එහෙට. නිඩේ බලාගන්න මේ වැඩි කෙනෙක් ඉන්නට නම් කිව්වේ Gotcha. අම්මට දින්නෙක් බලා Charukz අනේ උඹට ඒක ප්ලාන්ට් එක දාගන්න Dim beacon here. අපි Charukz හරි රොයිත් එතන ගෙන්නද නෑ නේ මිඩ් එකෙන් හරි ටැන්ක් එකක් හරි Launching smoke. මේ මූඩ ගහ ගන්නම් බෑනේ බං මට. One enemy remaining. කොහෙද ඉන්නගේ මේ ඉන්නේ ගෙරුවේ මිඩ්නයිට් ගා නයිස් Okay. Time for a protein shake. අම්මෝ නයිස් වෝල් එක ඔය ගෝල් එක කැඩුවා බා නෑ යකෝ බ්ලොක් 3ම තිබ්බේ සයිට් එක ඇතුලේ ඔබ කොහෙද කැඩන්නේ
එකක් කඩලා ගියේ මං එතනින්ද. ඒ බ්ලොක් 4ක් වදිනවද? බ්ලොක් 4ක් වදින්නේ නැහැ නේ බ්ලොක් 3යි වදින්නේ. නෑනේ 4ක් කොහොම හරි එක බ්ලොක් එකක් කඩාගෙන ගියේ මම ඔතනින්ද. ඒක බ්ලොක් 3ම තිබ්බේ නේ උගේ ගාව. 4ක් වදින ඇතනේ. 4ක් වදින තියෙනවා. ප්‍රවීන් පිලිප් බොටා ඇත්ත පිලිප් නම් බොටෙක් බං අර පේන්නේ නැද්ද? මටත් දෙන්නකෝ අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න. එකපාර ඉස්සරහ මැද්දට ගිහිල්ලා මටත් ඒකට අයිස්ක්‍රීම් එකක් දෙන්න. අනේ හුත්තා බෝල් Our spike carrier kills. Spike down mid. අප්පඩ ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් කන්න බෑ ඒක ඇසින්නේ. ඔන්න චරුක් කිල් එක. ඔන්න චරුක් එක. හරි හරි. මුන්ට කිල් එක ගිහලා කන්නේ. මුන්ට ෆ්‍රී කිල් එක. Last player standing. Hey, you know, trigger discipline. क्या हुआ? उत्तर वाला हिट होता ना हमारे. मोड़ा discipline इधर लगी हुई. trigger discipline इधर लगा हारने की लगी हुई है. उन देख के नहीं में यार. बाबा और देश स्क्वायर का याद है हुई. hey बता ना दे. एक ने trigger करने तो बालांग ना हर दे. एक trigger discipline. तो कोई मेरे जाने बाला हिट है आगे. ඉතින් නැහැ ටග් ගාලා ගහන්න ඕනේ. ඉතින් තේරෙන්න ඕනේ හැරෙනකොටම. ඉතින් හැරෙනවා කියලා. එතකොට අර දෙන්නටම ගහන්න තිබ්බා. අනේ මේ ඒකලා මේ කෑ ට්‍රිගර් ඩිසිප්ලින් එකට මේ බ්‍රේන් ලැග් ගියා කියලා කෑ. ඔව් යකෝ. බ්‍රේන් ෆ්‍රීස් වුණා. බ්‍රේන් ෆ්‍රීස්. රෂ් කරමු. බ්ලයින්ඩ් කරපන්. බ්ලයින්ඩ් කරපන්. බ්ලයින්ඩ් එක දාපන්. බෑ මේව දාලා තියෙන්නේ. මොනවද දාලා නැහැ බං. ඇයි බ්ලයින්ඩ් කරේ නැත්තේ? දාලා නැහැ අර බ්ලයින්ඩ් එක දැම්මා. ඉතින් බ්ලයින්ඩ් එක දැම්මද? හරි ඔයත් ඔහොම පයින් ඔය යන ලෝරියකට පයින්න. පිටිපස්සේ ලෝරියක් කරලා ගිහනේ බලලා කැඩනවා. Spike down B. අම්මෝ ක්ලාසික් එක සේව් කරනවා. අම්මෝ පුදුම මොලයක්. Flawless. මොලේ ෆ්‍රීස් වෙලා නම මොලේ ඉඟ පුරා මොලේ. දැන් මේක රවුන්ඩ් එක පැරදිලා ඵලයන් අර රීලා 10 ගහලා රීසෙල් ෆ්ලැප් පිළි මොකද මයික් එක චිරිචිරි ගන්න ගත්තනේ. පුරාණිය දෙන්න. ඔයා මේ බයික් එක බිමට දාන්න. උඹේනේ බං චිරිචිරි කියන්නේ මගේ නෙමෙයි. දාන්න. මොක දාන්න. මගෙන් දන්නේ. සනෝගේ තමයි සනෝ. එහෙම ආවත් හදාගන්න දෙයක් නැහැ සමාවෙන්. Smoke's down. Dim beacon here. Reloading. Cage trigger. 121යි පුතේ. නියමයි. මට කිල්ලක් දෙන්න පුළුවන්ද? අම්මට දෙන්න මිස්ලු. දුර ඈතක ඉන්න. My turn. දෙන්න පරක්කුයි. ෆයින්. මේ දැන් ඔයා හීල් එක දෙන්න ඕනේ මේ මෙයාට. ඔෂාල්ට හීල් එක දාන්න. යා දාගන්න. නියම ඩයල් එක. වහගන්න පුළුවන්. යා හීල්. Last player standing. අනේ මගේ ඔළුවට ගහපන්. ඒ අයිබන් මෙතන ක්ලෝට එන්නද මැරෙන්නේ බං? එන්න දීපන්කෝ. Charukz මම ඔයාට කියන්නේ. ඔව් මම මේ හීල් එක ගන්න පීක් කරේ. Someone buy me please. Can someone get me? ගහ ගන්න පුළුවන් රවුන්ඩ් එකක් ඒක ගියේ අපරම. හරි I'm back. අනේ මං හීල් කරානේ. මූණ බඩියා බලාගෙන හීල් එක දාගත්තා. අනේ උකා බයි තමයි. Try power media. Ani. Reloading. Wingman's planting. Ara itu mid lane බලාගෙන. Spike sticking. Thanks little man. Mid lane නේ සමහර විට කියලා බලාගෙන කියලා. Sure නෑ.
deadlock side එකේ deadlock මේ flank එන්න බෑනේ මං Charukz flank බලන්න නෑ ඔබ දකුණේ ඇලි එක තමයි බලන්න ඕනේ ඔන්න ඔතන Charukz දෙන්නම මේ Charukz කියලා ගාලා ඊ රීලෝඩ් කරන එක ගන්න 114 ඒ ඔය මේ කරවරින්කෝ ඒ ෆ්‍රොස්ට් ඕක අරගෙන ෆ්‍රොස්ට් මංගල කිල් එක වැදුනා මට වැදුනා දෙන්න will give them to me. පිලිප් මට බයි එකක් දෙන්න මෙච්චර ලස්සන ස්කින් එකක් බිම තිබිලා කවුරුත් තරන් ගිහින්නේ බයි එකක් දෙන්න සෝස පාට එකක් ඒක බයි එකක් දෙන්න පිලිප් Yes, this should do. අනේ අර සල්ලි තියෙන 7000 තින එකකින් ඉඳපන් යනු බයි එක තරහා යන්නද කොහෙද සල්ලි තියාගෙන ඒ ස්පයික් එක ගනින් ඔබ ගිකෝ ගහන්නේ Safety ගිකෝ zone. ගහනවා ස්පයික් එක කරේ තියන් යනවා Camera taken out. මට නම් එපා ඒජ් මේ ඔබ එක කියනවා අර ඔබ එක අපි සයිට් එකට රෂ් කරනවද බ්ලයින්ඩ් එක දානවද යනවද පොඩ්ඩක් ස්මෝක් කරන එවන් එකට පොඩ්ඩක් මොගේ ස්මෝක් කරන ගයින් පොඩ්ඩක් අරකට දාන්න Charukz ඔයාගේ මේ දුරම තියෙන කේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරන්න ඕනේ සයිට් එකදී හරි හරි ඔන්න 1 2 3 දැම්මා Trigger. වැරදි පොට්ටි නයිස් නයිස් ගහගන්න දෙන්න ඉන්නේ රෙස් කරන්න හදන්න Your duty is not over. For a moment, I saw them. ගහපන් මිඩ් එකෙන් එන්න One enemy remaining. Reloading. කොහෙද ඉන්නේ රෙස් කරාට වැඩිය හොඳ ඔළුවේ ගහගත්තා Smoke's down. මොනා ගන්නේ දන්නේ no idea ඔය ඉන්නේවා අම්මෝ ඉඳගෙනම යු ගහන්නේ බං කිල් එකේ ගන්න ඕනේ පීකෙන්නවා පීකෙන්නවා එන්න හරි ඔය ඇන්ගල් එක ළඟ එන ගැහුවා well played They were not ඒකට ලැග් වෙච්ච පාර වැදුනේ no charges. මොකද එලාට එතන ස්ටීල් ෂොප් එකක් ගියා මොකද කොහේද ඉස් බඩපෙන්න This goes here. හරි නේ මේ 4000 කාරක් තියෙනවා මම මරවත් එක්ක ප්‍රොෆිට් වැඩේ ප්‍රොෆිට් මේ කඩාගෙන ඉන්නේ ටික ගත්තේ නෑ බඩු ටික Smoke's down. ඒ සයිලෝබ ඊටි බා කාට මගෙන උත්තර දෙනවා මේ බ්ලයින්ඩ් එකෙන් සයිට් එකට බා නයිස් ප්ලාන්ට් එක දාන්න බොටාගෙන් Last player standing. 80 ISO 80 ලබා හිටියා වැඩි ගන්න අනේ මගේ ඔළුව රිදෙනවා දැන් ඕයි ඒ කියන්නේ යද්දිම ඔබ බ්ලයින්ඩ් එක දාගෙන එන්ට්‍රි ගන්න ඕනේ මේ කවුද රොස්ට් එතකොට Can someone get this? Sorry. Inside joke. टूर्नामेंट को Thank you. उधर इन वो मम भाई के लिए हां यार देन Can someone get this? Thank you. Can someone get this? अभी चेन्नई वाली स्कैम ना दिया वो भाई स्कैम ना ෆිලිප් ගන්නයක් බයි කරගන්න AFK අර මේ ස්පයික් එකත් අරගෙන ගන්නකුත් බයි කරගෙන क्विक का करा Reloading. हम इतने दिन नहीं हेवन के अरे माव गන්න බෑනේ It's you and me. අනේ ඊයා බා ओला किधर है मुड़ो गैपिंग में කොණ්ඩ මැකඩන වැඩන්න ශීල්ල කදාගන්න You will not kill my අම්මෝ ally. ලයින් අප් එක You fought well. මම ටික වෙලා කිව්වා ඔය ටැබ් එකේ වෙන්නේ නැහැ බහු කොහොමද බං
Last player standing. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. Can someone get this? Thank you. Yes, this should do. Yalla, Mshina. Philip AFK නේ මොකද්ද Philip කරන්නේ? රවුන්ඩ් පටන් ගත්තා Philip. ඉන්ටිකින් තමයි යන්න වෙන්නේ. විතර right there. Enemy mid. Reloading. My territory, my rules. I have them now. Reloading. Last player standing. Dizzy's up. Somebody's there. Last round in the half. Don't be cheap. Spend it all before it's gone. අන්න පටන් ගත්තා. මයික් එක මියුට් කරගන්න Philip. I can buy for you. That goes there. Spike. Let's do what we do. සකට්ලෝ 298යි. Nice. කවද ෆයිබර් දෙනවා Launching කියුම්කට? smoke. Dim beacon down. මට හීලක් නයිස්. මම ලෝ පොඩින් සයිට් එක. හරි නයිස්. යනු ගහගන්න. Alt කරපන්. Cage trigger. Last round. Alt කරපන්. හරි ඔහොම ඉන්නවා. Where is everyone hiding? Rest කරන්නකෝ. Wait me. One enemy remaining. Nice push GG. Going ගොඩක් ලැබෙනවා. Switching sides. Can someone buy me, please? මේක කොච්චර මහන්සිලා ගෙවුවත් පොයින්ට් 10 හම්බෙන නිසා මොනවාකින් ගහන්න ඉතින් මම. ඒ මට ඉන්පුට් එක දාලා බලන්න. දැම්මා. දෙක තුනක් හලාන්න. නෑ ගත්තා. මේ මාත් එක්ක ඔබ ගහපන් මේ සයිට් එකේ. අපි දැන් මෙහෙ ගහමු මේ. ඔව් ටැප් වලට අහුවෙන උන්ට ඒතොර ගහ ගන්න පුළුවන් අපි දෙන්නට ෂේප් එක. Wow, this is a nice spot. That goes there. ඔබ මේ හරිය ප්ලේ කරත් හරි. Here. Yes, this should do. This goes here. බ්ලයින්ඩ් එක දාලා ගහමු. ඔව් බ්ලයින්ඩ් එක දාලා ගහමු. අපි දෙන්න මේ සයිට් එක හෝල්ඩ් කරගමු. මෙයා ඉන්නවනේ විශාල මිඩ් එකේ ඉන්නවා. අම්මට සරි. ඔබ මිඩ් එකට කර ගියා. මේ අරු මේ ඔය කතා කරන්නේ නැත්තේ. හරි. Yenu help me, Yenu. Yenu help me, Yenu. හරි සෝ. අයියෝ සද්ද ගන්න එපා. චාරුක ගිහින් ගහපන්. අපි හියඩ ගැලේ නම් දැම්මත් විතර එන්නේ නැහැ. Last player standing. මෙතන වෝල් එකක් ගහුවා. Spike planted. ඉවර වෙනකන් ටයිම්. One enemy remaining. ඔය අසෙන් යන්න පුළුවන් මොකද? දෙකට නැමිලා බඩ කාලා යන්න ඕන එතන. ගහලා දෙද්දි දකුණේ හිටි. මං ගැහුවා. ඒ බොරුවට ඔය. මට උඩු. පිස්සු කොර. ඔල්ලාගේ වැඩ. Clutch. You copies are nothing. ප්‍රශ්න දිනවල ගාලා කල්වේ. ප්‍රශ්න දිනනද?
කන පාරන්නේ වැදුනේ. නෑ නෑ මම එතන ඉන්නවා කියලා දන්නවා. දැන් එතන ඉන්නවා කියලා දන්නේ නෑ. එතන ගහන්න රෙඩි වෙලා ගියේ බං. එක්කද ඔගේ කටට බොරු වෙන්නේ හැටි. පීලිත් ගහන්කො මේ මෙතන ලින්ක් එකේ බං මම ඔබට කී පාරක් කිව්වද බං. අනේ හාලු. ලින්ක් එකෙන්ද ඒ ගහන්නලු මට. ඔව් ලින්ක් එක ගහන්කො මෙතන. නැටි එකක් නේ කොහොමද ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අර මාළු කඩාගෙන කෑවා කියලා. කෑවා කියලා. ඉතින්ද ගහපන් කොනේ. මේ වගේ මේ වගේ මේ අවශ්‍ය නැහැ කිව්වේ. පොඩ්ඩක් ඉතින් රස කරා. ඊට සතුරු වැඩි වෙනවා. මිඩෙන් මිඩ අතාරින්න එපා. මේ ඒකේ හිටපු එක මෙහි ඇවිල්ලා අයියෝ. සයිට් අතාරින්න එපා. එකෙක් මැරුණා කියලා එක සයිට් එක. අයියෝ දෙවියනේ. මේකේ බී ආවොත් චාරුක හෙන්න ගහිලා යනවා. බහිරවල මේ ඉඩගෙන රිස්පෝන් එක රොටේට් වෙලා ඒ ගියොත් එහෙම ඔව් තේරුමක් නයිස් බං සුපිරි වැඩ් එක්කනේ ඔයා නම් දැක්කනේ ඔයාට සපෝට් එක දුන්නා නැත්තම් මැරිලා අපමණ හීල් එක දාන්න ඉක්මනට ඇවිල්ලා One enemy remaining. බොහොම හොඳයි කිල් ඉස්සීම නම් වාගේ යන්නකෝ 30 seconds left. අයියෝ මේ පී අම්මෝ ෂිෂ් යනු ඉස්සරහට දුවන් පැන්තම් එකක් තියෙනවා යනු කියන්නේ ඒ කවුද පැන්තම් එකක් ගෙව්වේ පැන්තම් එක හැපේ ප්‍රොස් ඊය බම් පිස්තල්ලෙන් කෑවා නෝ බා මන් ඩැමේජ් වෙලා හිටියෙත් නෑ හැබැයි මෙව අරන් තිබ්බේ යූ කැරියා that goes there යකෝ යූ කැරියා දන්නේ නැද්ද සයන්ස් වල උගන්වන්නේ බං මොකක් ඔය ඉද්දි සයන්ස් කරන එක්කනේ තව අහගන්න රයාගේ අර ඒකනේ කියලා කියනවා අන්න අහගන්න දාලා ගන්න දැන් ඒ වගේ ඔව් ඒන්නේ අම්මෝ මේ තව එකක් ඉන්නවා බා නයිස් බා පිළිගන්න ඔව් එතන ඉඳලා බා අර මේ ඔබ මැරෙන්නේ යන්නේ ඔය බ්ලයින්ඩ් දාන්නේ බාබන් කරාදේ ඔය බෝල් එක විකින්න අම්මට තගිත් මරෙත් බා යෝ වස්තා යෝ වස්තා දැන් දාවේ ඒ 70යි 70 ගහගන්න පුළුවන් ගහගන්න රවුඩේ මේ කියලා බුලත් කොලේට තියෙන උඹලා දුන්නේ බෑ ඔබ ෂේප් එක ගහගනින් තේන්න බලා පොඩි එක ඔබ දැන් යන්න හරි ඔබ මම දැන් ගෙදර ආයේ මේ Spike planted. රෝඩ 70 ගහගනින් දෙන්නම් සයිට් ගිහිල්ලා වගේ ඉතාලට බලවා කොහෙද ගියේ කියලා කියෝ විදියට බ්ලයිඩ් දාපා බ්ලයිඩ් දාපා ඔය එක ඇංගල් එක හරියට ක්ලියර් කරලා ඉඳපා චාර්බ ලයිව් ඉන්නේ ඔව් ඕලයි රසකල් ටික කන්නෙත් නැතුව හිටියා බං මුගහන බඩ කොරෝනා විය දෙන්නේ උල්ලයි මේක බලන්න මේක මොකද්ද උල්ලයි චැම්පියන් එක ලයිව් එක යනවා මගේ ලයිව් එකේ මුලට යනවා MIBR ලා ගහන ටික අඩෝ ගානවා බා ෂොට් එක සකිත් හරිද පික්සල් ෂොට් එකකට ගහන්නේ ඩබල් කිල් බා ඔෆ් ෂොට් එක ඉරාට ඔය එක එක දැකලා ගහන්නේ ඩෙඩ්ලොක් ගේ ඇඟිල්ල කරද කොහෙද වදිනවා අනිත් ඩබල් කිල් බා ලාස්ට් රවුන්ඩ් එක බලන්න ලාස්ට් රවුන්ඩ් එක තාම මේක ලයිව් යන්නේ නෑ නෑ පස්සට දාලා MIBR මැච් එකේ දෙවෙනි මැච් එකේ ලාස්ට් රවුන්ඩ් එක බලන්න අතනින් ගහන්න රෙඩි යන් දාරුගේ තියෙනවා දාරුක දාරුගේ රියැක්ෂන් එකම තියෙනවා ඒක දාහුක් කිව්ව මොනවා කියන්නේ දාරුක they found my wire දාරුක ඒ 60 එතන දෙන්නේ පීක් කරා බා 69යි ක්ලෝට මෙයාගෙන මුලම ටික බා අද පටන් ගන්න මේ මැච් එකෙන් මුල ටික බලපන් මුල හතරක්ද බා ගැහුවා Spike down B. Nice. එලි දෙවෙනි රවුන්ඩ් එකේ කිව්වනේ 103යි 90යි 103 දෙන්න 1 HP ගැව්වේ නැත්තම් වාටියක් කාපන්ගේ
දෙන්න 1 HP වෙන්න ගහලා තියෙනවා. අර ඕහෙල් හරි හරි උඹ පරාද. ඔගේ යන්න පුළුවන්. One enemy nice remaining. nice. heal ගනි. ඩිස්පිසික් ගඩියකෝ අනේ බං යුටිල් පාවිච්චි කරපන්කෝ බං. ඔව්නේ අපරාධේ. වැරෙන් ගහන දවස් ඉඳන් රේන ගහන්නේ යුටිල් එක පාවිච්චි කරගන්න බෑනේ උඹට. කවුද නේද පිලිප්පින්නවද? ඔව් බං. උඹට තේරෙන්නේ රේන ගහද්දී කියන්නේ කවුද කියලා. what උඹට ඉස්මිස් යාරම් බෑක් වෙලා ගහන්න තිබ්බ බං ආ රිකෝල් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. දෙවෙනි රවුන්ඩ් එක කොහොමද ඔපරේටර් එක ගන්නේ? සෙකන්ඩ් නෙමෙයි බං ලාස්ට් රවුන්ඩ් එක. සෙකන්ඩ් මැච් එකේ ලාස්ට් රවුන්ඩ් එක බලන්න. සෙකන්ඩ් මැච් එකේ ලාස්ට් රවුන්ඩ් එක. කොරොඩ්ඩයක් ගහන්න. එන්නේ වන්දේ. අනික ගහන්නේ කොරොඩ්ඩයක්. සෙකන්ඩ් මැච් එකේ ලාස්ට් රවුන්ඩ් එක නේ. මේ තාම ෆස්ට් එකනේ. ඒකෙන් තමයි දිනන්නේ. බලන්න කවුද දින්නේ මචං? MIBR Pro0. උඹ එහෙන් වරෙන් උඹ එහෙ බ්ලයින්ඩ් එක දාපන් ඒ බ්ලයින්ඩ් එක දාපන්. My ultimate is ready. හරි පිලිප් බඩ වුණා. ලාස්ට් half time එක යනවා. My territory, my rules. ඉතින් වරෙන් යන්න. මේ වරෙන්. Spike down A. හරි හරි. ලාස්ට් රවුන්ඩ් එකේ බලන්න. Nice. One enemy remaining. Nice. මේ 5 HP අපි දෙන්නම් 5 HP. හරි ස්මෝක් නේ. උඹ ඔතන බලන්නේ. මම මෙතන බලන්න. මෙතන බලන්න. උඹ එතන බලන්න. මම එතන බලන්න. හරි. අන්නකම් ලාස්ට් රවුන්ඩ් බලයි. ලාස්ට් රවුන්ඩ් එකේ අරුන් දිය ක්‍රෂ් කරද්දි මූ ගහන ඔප් ෂොට් එකක් ඩබල් කිල් බං. බලයි. අස්කරා. ගහජජ්ජස්. This goes here. අන්න අදුන මචං. සල්ලි නෑ නේ. සල්ලි නෑ. සෙරික් පැදෙන. සල්ලි නෑ නේ. සල්ලි නෑ අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්න දෙන්න නම් සල්ලි තියෙනවා. I will find you. two bar. Ah, this is a nice spot. මිඩ් එක ස්මෝක් කරාවා. අම්මට දෙන්න. Spike down mid. එතන ඩෙඩ්ලොක් ඒ දෙන්නේ ඉන්නවා. හරි අහුන්න මොඩිය දාපන්. හරි ඒ දුවපන් ස්ටිං එක අරන් දුවපන් අල්ටියට. Last player standing. ඔබ මේ ගෙදර යනවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේකෙන් නෙගෙහුවේ රවුන්ඩ් එක. හිමි හදිසියෙන් ගියා. Spike planted. බොහෙන් එනද ලොන්ඩන්. අම්මා ඔපරේටර් ෂොට් එක වැදුනා කව ගැහුවේ පෙන්නුවේ නෑනේ මං ගහපේ. යනවා. ඔය මැච් එක ඉන්නාට පස්සේ රීප්ලේ එකේ වෙන්නනවා. ඩබල් ගියා තමයි. දවුන්නේ ඔන්න තන ඉන්නේ. ඩීමස් ලේ බලන්න සෙට් එකමුද? සායි මොකද්ද? ඩීමස් ලේ බලමුද? මොකද්ද? ෆිල්ම් එක. කීයටද ඉතරද? මම දැන් අම්මෝ ඌ නෑ කො ෆිල්ම් වල තියෙන ගිහිල්ලා බලන්න සෙට් එකමුද කියලා අහන්නේ මේ සතියේ. මේකද? මේ සතියෙම ගෙදරම. නේද? උඩු බලනවා කියන්නේ. අරුගේ අතට අරුගේ පිටේ ඉන්න අරුගේ අපිට ඒක තමයි කිව්වේ පික්සල් ෂොට් එකක් අදින්න කියලා. සකිප් සෙට් එකම කියනවා. මට දැම්ම කියන්න බෑ මචං. ඒකනේ ඉතින් මේ සතියෙන් ෆ්‍රී හරිද අපි බූස්ටින් ආව මුල් ෆ්‍රී නම් ඔබ දවසක් කිව්වා අද කිව්වා ඊට සෙට් වුණා සීන් නැති. This goes here. බලමු දැන් මම ගිහින් ඉන්නවා. This is a nice spot. වයිලිස් එනවද? This should do. ෂුවර් නෑ. බලමු එයි ගලද. Charukz වරෙන් යන්න. මම යන්න. මම යන්න කියන්නේ ලයිව් පොඩ්ඩක් බලලා එන්න කැපුණා. එල්ලකිඩි. අනිවාර්යෙන් ගියේ මං නේ දවසක් මේ සතියේද කියලා දෙන්න. කෝල දෙන්න. බයි බයි.
මංගව ජජ්ජය තියෙන වෙලක් නෑ යන්නේ. ඒ මට හෙල්ප් ඕනේ. නැද්ද? No more. One enemy remaining. අම්මෝ ඊහි බා. ඒ පිටිපස්සේ නයිස් වෙල් ප්ලේ. ගන්න දෙන්න ගන්න. අනේ ගන්න එක ගන්න අවතකුණා. එනු ගන්න. අර අරු ස්පෙක්ටර් එකක් කවුල ගත්තා බා. අතර වැඩල් බූ වැඩල් නැදුවද ගගත් ඉරි නැත්ද? නෑ නෑ ස්පෙක්ටර් එකකින් කිව්වා. ඔය ඇසිස්ට් පාස් ආවා ඊ. ගත්තනේ මට වැන්ඩල් එකක් වගන්න. එතන ලා වැන්ඩල් රිබ්බයි වගේ. මම ගාවෙත් වැන්ඩල් එකක් ඉන්නේ. ඔව්. අන්නර ළමයට ගන්නක් බයි කරපන් කවුරුහරි. This goes here. ඔය මොයි දුන්නා හරි. ප්‍රොසෙසරේ පිලිප්පරේ දුන්නා හරි. ඉක්මනට දෙන්න. බලන්න මේ ගන්න එක. මේ මොකද්ද කරේ? මිඩ් වගේ. ඔකා. Spike down mid. Headshot. Well's ready. One enemy remaining. මේක බ්ලයින්ඩ් එක දාලා ගන්න. මෙන්න මේ ඒ බී ලොබි එකට වරෙන් කවුරු හරි බී ලොබි එක ගාවට වරෙන් මේ මම මාක් කරපු තැනට ගුල් වරින් ටක් ගන්න. ඒ කැම් එච්ච දුර ඉන්න නම් අමාරුවක් නැහැ. කැම් එකට එතන පේනවා බා. ඈ ඉරහට. ඔව් බා. ඔය දු බවුරු ගාන සයිබ ගහලා මේ වගේ වෙබ් එකේ ඒ වගේ කැම් එකක් ගහලා බෙන්න වැඩක් නැහැ. This is a nice spot. එදා පාන්දර දෙකේ නෑ නෑ මම බීට ගානේ ඉඳන් සයිප් නෙමෙයි ගහන්නේ අර එදා පාන්දර දෙකේ ඉඳන් සයිප් එක ගහන්නේ මතකද උඹට? ඔව් වරේ මං එතකන් ගගා හිටියේ රේස් එක රේස් මේ ගගා හිටියේ හොඳයි ඔබ සයිප් ගහලා තිබු බීච් එක නා. මේ ගේම් එක කල්ද නානේ. අම්මෝ වෙල් ප්ලේඩ් බොස්. Spike down mid. One enemy remaining. Flawless. ලෝල් බා වෙල් ප්ලේඩ් කරන්න බෑමෝ. මගේ කිල් ටික ඔක්කොම ගෑවෙන්නේ. උඹ දාපු බ්ලයින්ඩ් එකට ඔක්කොම බ්ලයින්ඩ් වෙලා හිටියේ බා. මගේ මූණ දිහා බලලා හිටියේ බ්ලයින්ඩ් වෙලා. හරි ආයෙත් පහරම ගහන්න ගැහුවා නේ. නෑ නිකන් එක ස්ප්‍රේ කරපන් දෙන්නෙක් මලේ. දෙඩ්ලොගොයි ක්ලෝයි. දෙන්නම ගෙදර ආගෙන. හරි very good. අලං බ්‍රින්ස්ටෝන් ගහලා That goes there. This is a nice spot. මාදි පිළිපෑ ඔබ ගෝල් නේ. My intel is there. This goes here. That goes there. Wow, my eyes are down. Like butter, baby. බී ලොන් හිටියා ලොබි එකේ. My territory, my group, I have them now. කඩලා ගන්න. අරු කියවුවා. Last player standing. අපෝ Charukz උඹ ADS කරලා ටැප් හතරක් ගහවන හතරක් ගන්න බැරිනවා. ADS කරන්න තිබ්බනේ. ඒ පිළි මාත් එක මිඩ් එක ගන්න වරේ. ඉවර කරමු ඉවර කරමු. ඔව් ඇති දුන්නා වරේ. ට්‍රිගර් ඩිසිප්ලින් එක නැති වෙලා ගියා. පංචස්කන්ධයම රෙදිනවා දැන්. Yes, this should do. කැම්පස් එකට ගිහලා ඇඟද විගුණන්නේ පංචස්කන්ධෙට ගිහින්. This goes here. මොකද්ද එක වරෙන් පිළිප් වරෙන්. That goes there. Yes, this should do. Do that to me, Lu. I've got your trail. කරන්න කියන ඉතින් කරපන්. ආද කරන්න ඕන කියලා දන්නේ නැහැ. My ultimate is ready. අපා what can I do කියලා අපා. On the money. Give me. Where is everyone hiding? Midnight ඔයා. කවුද මට පිටිපස්සෙන් අල්ට් එක දාගන්න. ඔබට ෆ්‍රොස්ට් අල්ට් එක දාගන්න. හරි ඒක ගන්නවා වගේ මෙතන. ඔවිදා උල් Charukz ඔවිදා. 80යි බා. ඩෙඩ්ලොක් 80යි. sorry my bad. Still got it.
දෙන්නටම ගැහුවා ඒක වාටම. Nice, well played. අනිත් කරත් ගහගෙන ඉතින්. අඩෝ ෂොටියා පත්තු උණ්ඩෙත් එයි බා. අයියෝ උට 120යි. ෂොටිය පත්තු වුණා නම් ඔයා ගේමක් අල්ලලා නේ. පත්තු වුණා නම් ගහලා බා. රෙද්ද ෂොටිය. හරි මේකෙන් ඉවර කරන්න ඕන ගේම් එක අපි. බෑ. බෑනේ මේ ඉවර කරන්න ඕනේ. හරි උඹට කිල් 40ක් ගහන්න රවුන්ඩ් එකක් දුන්නේ මේ ගහගමු සෙන් මේ ඕඩි දාගන්න බෑ කොයින් ටීම් එකත් ඊට පස්සේ. ඔව්. Yes, this should do. පිළි පාරෙන් මිඩ් එක ගහමු පිළි. මරෙන් වාට මිඩ් එක ගහ. ඒ මා බ්ලයින්ඩ් නෝ. බ්ලයින්ඩ් නෝ. මිද්ද? මම මිඩ් යනවා. ඒ උන් දැන් අපිව ගෙන්නගෙන වගේ ගහන්නේ අම්මට ඉතින් යේනෝ පීකෙන්නකො It's you and me. එනෝට හීලත් අල්ටත් වෙන්නේ නෝ. ඔව් යේනෝට අල්ට දිනවා මම ගන්නවා. රෙස් කරගෙන. මම ගන්න උතනින් ගන්න. අම්මා ඉවරයි මම අයියෝ. You will not Hey, kill my යන්න ally. හත්තා. ඔබ ගාව අල්ටි තියෙනවා කවුද ෆ්‍රොස්ට්? Spike down A. අල්ටි දාන්නේ. ෆ්‍රොස්ට් අල්ටි දාපා ෆ්‍රොස්ට් අල්ටි දාපා. Enemy remaining. හරි අල්ටි දාලා කපා. ඉතින් Time for a break. මොනවාද බචාරු අල්ටි දාන්න කියලා ගිහලා ගහන්නේ. නෑ ඌ ගෝල් මගේ කරන්න එපා. මොනට ආවා. ගැහුවෙත්. කොහමද ඉතින් ඌ මම ඒ ගැහුවේ අර ජීසී බැච් එක ගහන්නේ ඔඩින් දේශය. මූ ඒ වගේ ඔඩින් ඇමරිකා හිටිය ගියා. විසිහි තුනයි ආයේ බා. කොච්චර ගෙහුවත් 11යි එන්නේ මට. මම ගෝල් ටූරේ බා. මේ මං කාලෙන් නේද? කාලේනවා කියන්නේ. අන්න හරි. ආයෙත් වරතුනේ නේද? 3 ස්ටැක් එකක් ගහමු. හරි අපි 2 ස්ටැක් එකක් ගහමු. කියනවා කන්ට මොලේ මැච් එක හම්බුනහම හරි සන්තෝසයි. ඔව් අන්න ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ පිළි. රිසෝක්. Match found. We don't have smoke. Can you play smoke? Hello? Yeah. Nothing stays hidden from me. Nothing. guys ගැම්මට live එක like කරලා comment කරලා share කරලා උපරියක් කරන්න ඔයාලා ගැම්මට boys ඔයාලා මට Facebook එක පැත්තෙන් support එකක් ඕන live එකට Facebook live එක දාලා තියෙන හැටද Facebook එක reach කරගන්න ඕනේ මට ඒකට ඔයාලාගේ support එක ඕනේ TikTok බල බල ඉන්න බෑ focus කරලා game එක ගහන්න Philip, what time you කියන්නේ? Ah, this is a nice spot. We go on my mark. Jeta bot ebba. DMG la denna kinne. Enemy spotted B. Nice. अरे यार हम मोबा Player standing. හොඳටම Strike කරා down B. guys
don't rush like that. Okay. Spike can I do no? You mean pale? Cypher, just tell me where they are. I'll do the rest. දැනගත්තේ මං එනවායි කියලා. ඌ ඉතින් බෝ දැක්කනේ ඌ එතන බලන්න හිටියේ. Omen ගහනවා ටිකක් හොඳට. Yes, this should do. ඉතින් පුඹු මාන්ත එක ප්ලේ කරමු අපි දෙන්න ගහමු නැත්නම් මේක එපා වෙනවා අපි දෙන්නට. One day. But he didn't do hack it now. Planted the spike. Even name, you know. Oh my cage trigger. Last player standing. I must wait a moment. If they try something, I'll see it. I need this. My thanks. This goes here. Hata Morgan. Come in, yanne pa. Wait, don't. Don't smoke. I must wait now. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Omen smoke heaven. Oh, can I have your Healer down. Nice one. Philip blind करा. Blind करा. Blind के डाला थोड़ा. Still inside. Vama. Raised it. Nice. Spike down A. One enemy remaining. Last player standing. One, only one. I got the spike. Heaven. Oh yeah! Monster on the loose! 30 seconds left. Ooh! One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. Oh, when can I have it under this? I need this. Thank you. Philip. Need a drop. Gahagam. I need this. Thank you. Wow, this is a nice spot. Solid work. Affirmative. Don't get cozy. Negative. Hey, use your knife. Hey, yanne pa. Gecko in alley. Philip, penok kargen yan. Abi din kargen. I must wait a moment. One enemy remaining.
I planted the spike. Cage trigger. Finally, this is how I like to win. Need a drop. ഞാൻ താങ്കൾ റൗണ്ട് ഗഹ Arthur, use your knife inside, bro. Come. That goes there. What did you say? Philip, wait, me hari wall එකේ ඉඳලා hari මේ අපිට ගහන්න පුළුවන් ඈ. Watch this. අයියෝ බං ඉන්න ඩබල් පීක් එකක් ආවා මේ 2 mid Cover going out. මිඩේ දෙන්නේ කියලා ඔතනින් එනවා ඇති. Where is everyone hiding? B palen. Go B. Cage triggered. Run. Caution. Shadows traveling. Planted the spike. අම්මෝ මේ පුක දෙන ඔක්කොම මෙතන බා. Affirmative flashbang. ආර ඔක්කොම එළියට ආව මොනවද කරන්නේ? Fragment. Cover going out. Reloading. One enemy remaining. Low. 40. Well played. There you are. Solid work. Suppressing. You showed them their place. Now keep it. Solid work. ඉතින් ફોકસ කරලා ගහන්න TikTok බල ෆෝන් එකේ ඉන්නවා. TikTok බලුවම මගේ ફોකස් එක වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙන තේරෙනවා. ඔයාලා ෆේක් කරනවා. Wait, I was spectating. B side එක ගත්තද? ඔව්. ඉතින් සයිට් කරේ. Cage triggered. Wall gaining here. Suppressing. One suppressed. Enemy spotted mid. Fire in the hole! Lock in sight. Blood cage triggered. My ultimate is ready. No more charges left. Last player standing. අහුත් වුණා ගහගන්න බැරි වුණා. පීක් වුණා කලින් වැඩි වුණානේ. අර රැප් එකට අහු වෙනවා කියලා දන්නවා. හොඳටම කලින් වැඩි. I'll survive a dent or two. Can't save a cent for your fragile humans. දැක්කද කිව්වා. මොකද කිව්වේ? You peaked කිව්වා. My bad. Oh, man, can I have your understanding? Yes, this should do.
Don't push, don't push. Oh my days. Shadows traveling. Man cross එක පේන්නේ නැහැ නේ බං එතන එළිය වැඩි. Last player standing. Nice try, nice try. They don't have a single life worth saving. Sorry. Toma. Oh, this is a nice spot. Let's get this done. Sorry. Shutting them down. One suppressed. 1 by 1. I have retrieved the spike. Hang on. Weapon here. දෙන්නෙක් එනවා බං මෙහෙන්. Two in mid. Shutting them down. Two suppressed. Need repairs. They coming to. I have dropped the spike. 30 seconds left. Last player standing. Oh, shot. මොලේ මැරලාද බං මෝ අල්ටි කරේ. 10 seconds left. Why you out? I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? Negative. That goes there. B ගහපු ගනේ ඔක්කොම B. Let's pick up. Let's play slow. Stealing sight. Reloading. Cutting their vision. ඔර බලහන් එහෙම යන්න එපා. ඒක තමයි Spike down mid. Really 54. Spike retreat. Party's over. Last player standing. Don't get shot. Human brains are hard to replace. ඉතින් පින්දලා ගහගමු අපි දැන් මේ පිස්සු ගහන්න අමාරුයි මම. Enemy spotted A. Put down. Just fun.
Give me a Oi. Aru udah pada gahan nama aru, hundur gahan nama. Philip gahan belum ada. Gahan ni. Ikut lagi. Nice. Oh, nice. One enemy Nice, remaining. well done. Okay, ini gahan. Shutting them down. ඔන්න ඔය ලිෆ් එක තමයි මට හදා ගන්න ඕනේ. Flashbang. අන්දර ගහලා ඕවගේ ලිෆ් එකක් යනවා. Much as this world hurt me, Solid it's work. mine. And I will kill to defend it. Need a drop. අදටත්. Can I buy from you? Oh, thank you. I can buy for you. Negative. Yes, this should do. I need this. Oh, we can win. Negative. Shutting them down. Enemy spotted B. Philip, මෙතන ඇලියක ඉන්න ඈ බලන්න. මේ මෙතන ඉන්නවා. ඔතන පීක් කරන්න බෑ වැඩක් නැහැ ගිහින්. මිඩ් එකෙන් යම් බි මිඩ් බි එකට. Let's go. Flashbang. Cover going out. Cutting their vision. එන එකට ගහන්න රෙඩි. Reloading. Throwing charge. Planting the spike. Reload. Too suppressed. Foolish. One enemy remaining. Hold up. I will see you again. Last round before the switch. Spend everything. Keep nothing. I can buy for you. Fast push. Affirmative. Fast push. This goes here. Let's go. Ueng luris ni. For you, hermanita. Thank you ni rimlo rahak ni. Shadows traveling. Udah naga lagi. Suppressed. Cover going out. Rotate ni bhai. Mid මේක එනවා දුවන්න එපා. මින්ද බ්ලයින්ඩ් එක දාන්නද? මේ මෙතන ඉන්නේ. පීක් එක ගමු. Nice. Give me a... Where is everyone hiding? Going here. Reloading. Cage trigger. Traveling. Cage trigger. Tango down. මේ උඩින් යාග. Planted the spike. Don't pick here, sorry. Shadows traveling. Oh yeah! Monster on the loose! Last player standing. Homida. අයියෝ විකුණාවා. sorry. මේ අතන හොරට ගියා. අපරාධ දෙන්නටම ගහන් තිබ්බා. විකුණා හොඳටම ෂොට් එක අපරාධ. Switching sides. ලස්සනට ක්ලච් කරන් තිබ්බා. කිමේ ජොදායි කිල් 20ක් ගහලා බා ඕන් දැන් දෙක්. Oh, this is a nice spot. That goes there. This goes here. Yes, this should... Oh, this is a nice spot.
කරේ. Bro, why? Don't. Caught one. Down my wire. Careful now. Spike down A. 83. Keko 83. Nice. Spike planted. Last player standing. One main. Shutting them down. Slow main. One more bang. They will scurry. And then they will die. මේ දෙකම සේව් ගහලා මම ගහනවා ඔඩින් එකක් කියලා එකේ. මම දන්නේ පැටියෝ. Yeah, don't peek, Jet. That goes there. This goes here. Ah, this is a nice spot. මේ How are you? මට පැන්ටන් ගහනවා. Need backup. There. Spike planted. Last player standing. Ete ඔලුවට වැදුණා නම් හරි වැඩේ. චෝයා. චෝයාට ගහමු. Kill them. Simple as that. Omen, do you have Odin? Omen, can I have your Odin skin? Omen? That goes there. Odin? Yes, this should do. This goes here. Ah, this is a nice. Yes, this should do. Here. Cage trigger. Caught one. Spike down A. Hello. Oh, Wolf, na? Wolf තාම ආවේ නෑ. One enemy remaining. Got you. ගහම ආවේ. ඔඩින් එක ගනින්. ඔඩින් එක ගනින් බං. කොහෙද ඔඩින් එක? හරි වෙලා නෑ. කොහෙද ඔඩින් එක? උඩ බං. අයියෝ උඩ කියන්න බැරි මට උඩ නගින්න පුළුවන්. Wait. ඇන්තම් එකක් ගන්න දුන්නෙත් නෑ. It's fine. එනවාද ප්ලේ කරන්න? කේස් එකක් නෑ. කේස් එකක්. මට වැඩේද කියලා ෂුවර් නැහැ බං. That goes there. එහෙනම් ස්පෙයා account එකකින් එන්න බලන්න. Ah, this is a nice. This goes here. That goes there. Yes, this should do. දැන් දාවිද? Wolf එක දාවෙම නෑ මේ මේක පැත්තට බං මේ ඩිස් එක පැත්තට තාම ආවෙම නෑ. අනේ 95 වැදින මොකද බං? Spike down B. මොකද උනේ? ගැහුවා Last MIBR player ලා. standing. ෆැනටික් ලට? ෆැනටික් ලගේ මැච් එක බැලුවේ නෑ බං මම. මේ නේද කක්කද? ෆැනටික් ලගෙත් තිබ්බනේ. Spike planted. මම MIBR මැච් එක බැලුවා. MIBR BGL මැච් එක බැලුවා. MIBR ලා ගැහුවා. And the last thing they'll see if need a drop. අරෝ ඉන්නව නේද? කවුද ස්පෙෂල්? ස්පෙෂල් ඉන්නවා බැලුවේ. ඒ පිළි පාරුම් ගහලානේ බං. හෝල් කරගන්නකො සයිට්.
කොළහට පහයි කොළහයි පායි මේ රවුන්ඩ් එක ගන්න දිගට දිනන්න ගහන්න ඕනි This goes here. Yes, this should do. That goes ඔය there. පාවද This is a nice spot. කොහොමද අද ඇස්පස්ගේ පාරාල් ටික මේ ඉන්නේ මූව නේද හෙව්වේ ඒව විතරයි මම ලයිව් එක බලන් ඉන්නද කොයි දායි මම ලයිව් එකනේ මම මේ මේක මම බලන්න ඕන ලයිව් එකක් දැන් මම බලන්නේ මම ඔබට අහුවා විතරයි ඒක වාර කැඩුවා මොකද්ද බලන්න මොකද්ද මේ සීරීස් එක මේ බලන්න ඔබ දවසම ඕක බල බල හිටියේ දවස මේක මැච් එක වැළුවේ මෙච්චරලා ඊට පස්සේ මේක බලන්න ඒ කවුද මුල් මේ මොකද්ද බං අර අයියෝ මට දැන් ඒක මතක නැහැනේ බං නම ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන්න කතා වුණා මායි සතුටුයි කුඹයි චරුක්ස් එනවා චරුක්සුයි මාරු ඩයල් එක සෙට් කරලා නෑ ඌ එන්න කිව්වා මේ සති මේ මැදි ඔබට සතියෙම ෆ්‍රී නේද මුල් නේ behind 30 seconds left. බදාවේ දෙන්න බැරි සින්න බාන්න you all die අර අර ආයේ සින්න මට ඒක නම මතක නෑ මෙලොරහන් නැති කියන මම නම් බලන් දෙන්නේ නෑ මෙලොරහක් නැත්තේ යන්නේ ඒ උඹලා තුන එනවද ඊළඟ මැච් එක ගහන්න ඕ බලමු ස්කෝප් තුනක් ඕනේ ඇයි හිච් ඉන්නවා ඔබ ඉන්නවා වුල්ෆ් ඉන්නවා තුනයි This should do. That goes there. ආ ඔය ඉතින් නැද්ද මෙච්චර වෙලා නෑ මම මෙච්චරලා මායි මේ පිළිපි ගහන්න This is a nice spot. Yes, this should නෑ මා කන්න ගියා ඩීමන් ස්ලේවර් ආපෝ මං ඕක බලලා නැහැ මට බෑ මම දන්නේ නැහැ ඕකේ ඉතින් මම බලලත් නෑ ඉතින් හින දිහා බලන එක තේරුම් ගන්න නැහැ නේද අපිට ඒක ෆිල්ම් එකනේ මුළු සීරීස් එකේ තියෙන එක නේද නෑ එහෙනම් ඉතින් කන්ජූරියෙන් බලන්න මේ මොකද්ද බං BTS 2019 World Team Cup මේ ජුරාසික් වර්ල්ඩ් තාම යනවා Spike planted. Last player standing. Gotcha, fun. My turn. Attackers win. You will not kill my ally. මේකේ තියෙන ගොඩක් මොයිස් මෙතන නැහැ හුත්ත ඉඳලා ගහ ගන්න බෑනේ මේ හැවුලුක් එකේ වන් තියෙන්නේ ගොඩක් මේව අම්මෝ එක එකක්වත් බුක් කරලා නැහැ ඉතින් ඒ කියන්නේ වෙන්න ඕනේ ඉතින් ජුරාසික් වර්ල්ඩ් නම් වැඩක් නැහැ චාට් ජුරාසික් වර්ල්ඩ් ගිහිල්ලා බලන්න තරම් තියෙන්නේ බ්‍රොන්ස් බොට් ටිකකින් කාලා යකෝ ජුරාසික් වර්ල්ඩ් කලින් ඒ හොඳ මේ වාරේ ගුවෙත් මේ වාරේ වෙලොරහක් නෑ නම හැබැයි ඔය සීන් එක අපේ ඔෆිස් එකේ ගර්ල් කෙනෙක් අමුතු විදිහට දැකලා තිබ්බවා ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඩීරෙක්ස් එහෙම බං අපිට චාට් වුණාට ඒක කියන්නේ බං ඩීරෙක්ස් කියන්නේ හියුමන් මේඩ් එකක් හින්දා ඒ මිස්ටේක් එක්ක එන්නේ කියන එකලු ඒ පෙන්නන්නේ බං ඒ කියන්නේ එහෙමයි හරිද ඌ ඇත්ත ලෝකේ නැතුව ඒ දූපතින ඌ මියුටේටඩ් ඒ කියන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ විකෘති ඥාන විකෘති වෙච්ච උන්නේ හදන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක අන්තිමේට එන එකාව හදපු එකෙක් බං හරි ඌ තමයි ඔක්කොම ඉන්නේ හදපු උන් තමයි ඒ දූපතේ ඉන්න ඔක්කොම උන් හදපු උන් බං ටීරෙක්ස් ලට මේ අර කුරුල්ල බට් කරලා එහෙම හදපු උන් ඒක හින්දා ඒ කියන්නේ ඒක ඔක්කොම හදපු උන් නෙමෙයිනේ ඔක්කොම හදපු එකේ ටීරෙක්ස් පැටව ඔරිජිනල් එකේ හරි ඒ කියන්නේ උන්ගේ ඥාන අරගත්තා වගේ මේ බට් කරලා හදපු ඒකයි කියන්නේ ඒ බට් කරපු උන් ඒක හියුමන් මේඩ් හින්දාලු මිස්ටේක් එක එන ඒක පෙන්වන්නේ බා මේ ඔබලා තුන් දෙනා එනවද එනවා එන්න එන්න මං එනවා ලයිව් එකේ ඉන්න මොකුත් කියන්න බැහැලු හිටන්න ලයිව් එකේ ඉන්න මොකුත් කියන්න අර ඇසෙන්ඩන්ට් සීන් එක මං හිතුවේ වෙන එකෙක් ටෝක් කරනවා කියලා අපේ එකෙක් මේ මෝඩේ ඉන්නේ ටෝක් කරලා තියෙන්නේ අයියෝ රිච් ඒවල් මට බදුව ටෝක් කරලා තියෙන්නේ ගන්ජස් මෙසේජ් එකක් ගන්ජ එක්ක දීලා ඒ ඔබ දැක්කද කවුද වුල්ෆ්
වක්මි ටැටුව එකක් කල්ලා වක්මි ප්‍රඩක්ෂන් කියලා උගේ ලෝක එකත් එක් ඇගේ ටැටුව එකක් ගහලා වක්මි බා ඇගේ ටැටුව එකක් ගහලා එහෙම වක්මි ප්‍රඩක්ෂන් කියලා වක්මි ලෝක එක ගහලා ඌ කලිනුත් ටැටු කරලා තිබ්බේ ඌ ගහලා දැන් එක ඌ ඩාක් එකේ ටැටු එක නම් ගහලා තියෙනවක කොහෙද මතක නෑ එන්න ඔයා එන්න ජිතා ඩෙක්ස්ට් එකෙන් ඌ වක්මි ප්‍රඩක්ෂන් කියලා ගහලා තියෙනවා අමු වැල්ල මං එන්නම් ජිතා එකේ ප්‍රීමියර් ටීම් එකට එන්නත් ඕනනේ ඔබ ජිතාකකින් වරෙන් එන වුල්ෆරෙන් මේ මෙයාකකින් ඩාර්ක් නෝවා එකෙන් වරෙන් ඩාර්ක් නෝවා එකෙන් වරෙන් ඇවිල්ලා ඒක ෆෝන් නම්බර් එක දාලා සේව් මේ කරා ඔව් ඒකට උඹ වෙරිෆයි යම්බා උඹගේ ෆෝන් නම්බරයක් දාලා මට මයි නම්බරේ දාන්න මයි නම්බරේ මයිකට දාන්න ඉතින් උඹට තව නම්බරයක් දාන්න පුළුවන් පුළුවන් ඉතින් මම හිතන්නේ හරි හරි ඕකට උඹ මේ සකිත්ගේ දාලා සකිත්ගේ නම්බර කිල්ලගෙන මේක OTP එක හැබැයි ඌට කොහොමද බං ඌ ආන්සර් කරනවද බං යා වැරදිලා මුලින්ම ආන්සර් කරලා තත්ත්වෙට පත් කරගනින් දැන් ඌ ඇවිල්ලා මොනවද කිව්වේ ඇවිල්ලා 10 මාට විතර තමයි ගියේ කිව්වේ බා යන්න ඕනි කියලා කිව්වේ යන්න හදල්ටි කියලා ඌ ඊට කලින් නෑ ඌ ඊට කලින් වෙන ගමනක් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා රැත් එක්ක මේ මගේ මැච් එක ඇදෙනවා බා මට වෙන එකේ කොහොයා ගනි මම හිතාගෙන යනවා මේ ටික ඇදෙනකන් නම මේ අන්ඩ්‍රේට කරන්නේ ඔව් නේද සරණ කරන්නේ එහා පැත්තේ හතර මේක teach you guys how to have radiant level movement. I'm Shimmy, the strongest rank 1 radiant player, and I'm going to teach you how to fix your movement so enemies react like this. quack premium team එක නෑනේ ඒකට quack කුත් අපේ සමාජිකයෙක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් එක්ස්ට්‍රා කෙනෙක් විදිහට ඔව් එක්ස්ට්‍රා නෙමෙයි මම සමාජිකයෙක් ඒ ජිතාට දාලා තියන්නේ ඔය ඔෆ් ගහන්නම ගහන්න නැත්තම් ප්‍රීමියර් ගහලා වැඩක් නෑ පොයින්ට් 600ක් ගහන්න බලාගෙන ගහන්න ඕන. ඔව් ගහමු එකම වෙන්නේ. පොයින්ට් 600ක් ගහලා ප්ලේ ඔෆ් කරවම කාඩ් එකකුයි මේකුයි හම්බෙනවා. ඊටාට හදන්න බඩියකුයි. ෆැක්ටත් යවුවා. දවසට එක ගානේ දවසට යන්නේ සතියට දෙයක්. ඔව් සෙන්සුරාදී නේවරෙන් ගහන්න වෙනවා. ඔව් දැන් අජිතා පාටි ඊළඟ ප්‍රීමියර් මැච් එක තියෙන්නේ හෙට 18 නේ. ඔව් හෙට නෑ ඊළඟ ප්‍රීමියර් මැච් එකේ 18 මේ හරි අපේ ස්ලොට් එක හරි ස්ලොට් ටික හරි ඔක්කොම හරි දැන් එකක් quack පෙන්ඩින් ස්ලොට් එකක් තියෙනවා අනිත් එක තියෙනවා ජෙස්ට් එකේ ඩාර්ක් නෝඩ් එකක් තියෙනවා ඔව් ආව් ඩාර්ක් නෝඩ් එකක් තියෙනවා ඩාර්ක් නෝඩ් ඕකේ සීකට කියලා ලීද දාගනින් උඹ ඕ නෑ ලීද දනේ බහිතියත් නෑ ඒක ඔය ඕවා ගහනක හිතන තරම් ලේසි නෑ ආපු මලප්පේ VCD players ලා ඉන්න ඕක අඩෝ නෑද අර මං සමූහ ගහන්න ඔබ ගහන්න නැත්තේ පොඩි එකකින් අම්මෝ උත්තර අපේ එකක් ගාවට අප්පිරු ඉතින් හරි ඉතින් උඹලා ගහන්න ඉතින් පැනටික්ලා වගේ කොන් ගහන්නේ ගහලා බලමු එනේ ඉච්චරට ටයිම් අවුට් ගන්නවා හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔව් ඔව් තව එකක් ගන්නවා අපි ගහමු ගහලා බලමු මාත් ගහලම නෑ බම් මේ ප්‍රීමියර් එකක්වත් ගහලා නෑ පොඩි account එක ගේම් එක ඕන් වෙන්නෙත් නෑ බං අයියෝ ගේම් එක ඕන් වෙලත් නෑ ඉන්වයිට් කරනවා ගේම් එක ලෝඩ් වෙද්දිවත් උඹට සීන් එක තියෙනවා කිව්වනේ ගේම් එක ලෝඩ් වෙන්න පරක්කු කියලා පළවෙනි පාර ලෝඩ් වුණාට පස්සේ හරි කිව්වනේ එහෙම නෑ ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් නෑ මේ ඉඳලා හිටලා සමහර වෙලාවට දැන් එකපාර ලෝඩ් වුණොත් පස්සේ අයියෝ කියනවා in game sound මොහොත in game sound off කරගන්න කොහොමද තුන් දෙනෙක් in game sound ඔව් කලින් මැච් එකකින් in game ගහුවේ ඒ කලින් යාත් in game ගහුවේ අපිට ඕනේ තව එක වීරෙක් ඕනේ
කවුද අපේ වීරයා? පැක්තම. පහක් ඉන්නවනේ. නෑ උඹත් එක තමයි පහ. සිරාවට. ඔව්. Hey Frost. ප්‍රශ්න ගංජා මිසි පපපපපා. පපපපපා. කුමත් ගහන නේද මොනවද ක්ලෑෂ් ඔෆ් ක්ලෑන් ඉදර හිටලා ගන්නවා. මොකද සින්නේ? අනේ නිකන් හැම එකම ගහනවා ඒක බැලි. සකිට් ගහනවා චාරුක ගහනවා හිච්චේ නම් ගහනවද දන්නේ නැහැ. මං ඉදලා හිටලා. මම ඊට පෙරේද එක පාරක් ගහුවා. මාත් එක දිගට ගහන්න නැහැ. මාත් ඔය ඉතින් මූණක් කොහමද ගහන්න නැතිවද එක ලෙවල් එක ලෙවල් 1 ක්ලෑන් එකටලා රින්. ඔව් මම ගහන්නේ මේ නිකන් අර අර කාගේද පණ ගියේ? පිලිප් ගෙපා. ඒක තමයි. අම්මෝ දෙයියනේ ඒක. අර නිකන් සසර දුකින් අත්මිදේවා වගේ එකක්. ෆ්‍රේම් එකත් කෙලිය නෝ ඉනාල. අපෝ බලපන් කොල්ලෝ කරගෙන ඉන්නේ ඔය. මොකද පිලිප් උනේ? එච්චර කලකිරෙන්න තරම් මොකද උනේ? ඌ ටීවී දෙව්වේ කෙනේ නේ. TikTok එකක් බැලුවා. ගොඩේන. TikTok මොකද නිකන් මොකද කලකිරෙන්න වගේ? Discord එන්න. අපි Discord ඉන්නේ. අම්මෝ අරුගෙන දැන් සද්දේ හොඳටම වැඩි TikTok එකේ. කාගේද මං ඒ ඇහෙන්නේ? පිලිප් TikTok බල බල අර දුක හිතෙන වගේ සනසුන් සුසුන් හෙලනවා ඔබ. දුක හිතන. අඩේ ඒක මු ගැහුවා බං. මේ කොම්පෙක් ගහන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගන්න. නෑ ඔය එන්න. මොකද මං කොහමත් එකක් ගහලා යනවනේ. හවුදනේ. අම්මෝ 11:20යි බං. කැදෙනවනේ. නඹ මොකද්ද මෙච්චරලාද කරේ අද? අරුන් එක්ක ගහවද? නෑ බං අද මලගියක් තිබුණා. මලගියක්? ඔව්. මොකටද ගේම කීටියනේ? ඒ රෑ. මොකුත් කවුද මම ඉස්ට්‍රීට් පොට්ටු දාන්නේ? සකියද? අනේ සකියද නේ යන්නේ ඔකාද? අම්මෝ පිලිප් මොනවද පිලිප් බලන්න. හරි අපි දන්නවා ගමට යන්න බෑ හරි ඉතින්. පිලිප් මොකද කරන්නේ? ඩිප්‍රෙෂන්ද කොහෙද උඹට නම්? උත්තම ඉස්ට්‍රීට් පොට් දාලා ගහුවොත් හිග්ගෑ. ඒ අවුරුදු 23ක් කොල්ලෙක් බං වතුර ගිල්ල නැති වෙනවා. අම්මට දෙරි. අල්ලපු ගෙදර. අල්ලපු ගෙදර? ඔව්. ඒක නාන්න ගිල්ල. ඔව්. ඒක නානුවල්ලන් කීලා. නෑ ඉතින් කවුරුද වැටිලාද කියලා. අයි වැටිලා මැරෙන්න වෙයිද? වැටිලා මැරෙන්නේ නාන්න ගිහිල්ලානේ පයි ඉතින්. නෑ නාන්න ගිහිල්ලා නෙමෙයි අනතුරක් වෙලා වැටුණොත්. එනවා. අවුරුදු 25ක් කොල්ලෙක් වැටිලා මැරිලා. බෝගි ගුණෙක් මිනිස්සු විතර වැටලා මැරලා නේ ඔක්කොම පීනන්න ගිහිල්ලා වතුර වැටේ තුන් මැරලා. නෑ නෑ ඉතින් එහෙම මැරෙනවද බලන්න. මැරෙනවා පීනන්න වෙනවා. යකෝ වැටෙන්න තරම් 80ද ගිහිල්ලා නේද වතුරට? 80 කියන්නේ වාහනේ ගිහිල්ලා වාහනෙත් එක්ක වැටෙන්න පුළුවන්. ඔච්චර දෙයක් නෙන්න පුළුවන්. අම්මෝ හිතන දේ දුර බලන්නකෝ. ඒ අරෝගේ වතුර ගිලිලා. වතුර ගිල්ල ගම කොච්චර පොසිබිලිටිස් තියෙනවද? මේ පොඩි මොලේට ඒව තේරෙන්නේ නැතුනට. එනවා.
අකිත් මේත් මත මොනවද කිව්වේ විල්ල දැන් අර ඒක මම වෙන කිව්වා මම මේ දැන් යන්න හදන්නේ දැන් ගෙදර ආවේ කියලා. ඉතර ආවේ දැන්? ගෙදර ආවේ දැන් මම මෙයා යන්න හදන්නේ කිව්වා. ඔව්. එච්චරයි. එච්චරයි කිව්වේ. ඒක කිව්වා ඌ ගියා. ඌ ගියා. ගියත් මේ දිව්වා බං. ඒක කියලා දිව්වා යකෝ. කියන මොකක් හරි. तुम करेगा අපේ කට්ටිය හරි හරි 12ට 12යි නයිස් අඩෝ අර අස්පස් දාන ඒස්සේ බලහංගවා ස්ලෝ මෝෂන් කරලා නෝ කො බලමු ඒක බ්ලයින්ඩ් කරනවා බ්ලයින්ඩ් කරලා ස්ලෝ එක දානවා ඌ ඉවරයි ස්පස් හැක් බා හැක් අඩෝර කැරි වර්නෝ කාරය හන්දම උන් දින නැත්තව උන් දිනන්නේ තු ගහන නෙව් ප්ලස් එක ගහනවා ඕනෝ සුපිරිනේ They might have. ඒ අයුව හැලුවේ නැක් කියන්නේ And here, first starting Valorant. ඌේ නම් මොකද්ද මේ ඌ ලේසි වගේ අන්නේම සීන් එක කිව්වේ ඒවට එහෙම එකක් නෙවෙයි ඉන්න සමහර දින්නේ එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ ඌ හැදුනත් දන්නේ නැහැ අම්මට තිරි මාව මේකෙත් තිලෙව්වා ඔව් දෙන්නම් මම්මුන්ට කියලා බලම ඒ කියන්නේ උඹලා මාව යවලා කරගත්තේ ලොකු වැරද්දක් කියලා එහෙම නෙමෙයි දැන් මෙහෙමනේ දැන් ඌව දැන් එලෙව්වා කියමුක ඇත්තටම අරුන් කියන රීසන් එක ඇත්ත නම් ඌ ලිහන ලේසි කෝල් අවුට් දෙන්නේ අරගා මේක ඌ දැන් වීඩියෝ එක කියනවා ඌ කැමති නැහැ කියනවා ඌ ට්‍රේන් කරන්න කැමති නැහැ කියනවා අරව මේක කියනවා මොනවද ඌ කියන්නේ ඌ රියලි ඌ කතා කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒක ගැන කියන්නේ නෙගටිව් දේවල් මෙතන ඌ කියන්නේ ඔක්කොම ඊට පස්සේ ඌ ඇත්තටම නිකන් ඒ වගේ ඉඳලා අරුන් අයින් කරලා පස්සේ ඌට කෙලවෙයි කියලා තේරෙලා දැන් හරියට කරනවද දන්නේ නැහැ නැත්තම් එන්ආර් කියලා කියන්නේ බොරුවක් මේ මන්දයි මෙහෙමනේ සාමාන්‍ය මචං කොම්ස් නැති ප්ලේ කෙනෙක්ව නෑ ඉතින් කොම්ස් නැති ප්ලේ කෙනෙක්ව ටීම් එකට ගනීද ඔච්චර ඉන්නකොට ප්ලේයර්ස් ලම්බා ගහනවනේ හරි මචං හොඳට ගහන කොම්ස් දෙන තව කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඒ රටේ ඇප්ලයි කරපියෝ එදී යකෝ මේ වර්නෝ වගේ හොඳ එකෙක් ඉන්නවද MIBR වගේ ටීම් එකට හරි මං කියන්නේ වර්නෝ සීන් එක නෙවෙයි අපි බලමු බොයිස් මේක මේ ඇස්පස්ගේ ඇස්පස් මේ 5 එක ගහන්න මොන රවුන්ඩ් එකේද මම ආවා කොහමද ඩිෆෙන්ස් රවුන්ඩ් මේ 7-7 7-7ද මේ ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර ෂුවර්ද ඔයගොල්ලෝ ගැන 100% ෂුවර් මොකද්ද උල්ට මොකද්ද ඇහෙන්නේ කොච්චර ෂුවර්ද අද මම මේ දැන් ආව විතරයි ගේම් එක විතරයි 7-7 එහෙනම් 150 70 for the remaining controller. Verno will snap. Verno will get the kill. MIBR will tie us up at 7 apiece. Yeah, he's quick with it there. උන්නම් මේ දවසම ගගා හිටියද I'm going to go ahead. I'm going to ask it. I'm going to say it. Say it. Where was this team? In stage මම 2. මේකෙම ඉන්නවා I don't know, but not Los Angeles, California. Good night. එන්න ඕන එන්න නැත්නම් මේ I mean, අරක they're බලන්න just ඕනේ playing with so much confidence. And again, I think grit is the most important fit in this position, much less බලන්න මන්තින That was unbelievable. Waylay believers rejoice. Aspas gets 4. He just comes. Aspas gets. I mean, our team. ඒ ඇස්පස්ගේ ෂොට් එක බලන්න The most impressive thing, the MIBR of the fortitude to hold it together. And you think about a team with 3 rookies Can't take a balance to on the it, America we stage, get let balance. alone the champion stage. Yeah, I'd argue 4. I mean, our team wasn't there at Hello of the set. ආම්මෝ බලපං කොහොමද Aspas gets 3. තුන් දෙනා ස්ලෝ කරනවා එතෙන්නම් පයින්නවා ගහනවා He just comes in and kills
kills them තුනක් all. එක තැන. That was ගෙදර සෙකුන්ට කරගන්න unbelievable. කිසිම දෙයක් නැහැ. එතන ඔක්කොම බ්ලයින්ඩ්. Waylay believers rejoice. Aspas gets බ්ලයින්ඩ් ලා 4. හෙන්නෙත් නැහැ. ඔව්. අර ඒව ගහ හැවුවා. එනේ උන්ට එතන හෙන විතරයි ගැහුවේ නැත්තේ. Question is whether or not he get a chance to do it. He is one off of his ult, so you imagine බං you want to ඔතන let him දැන් off උන් the අර leash. බ්ලයින්ඩ් නෝට් වෙලා නොහිටිය නම් Go අර make a play. ලෝ වුණාට බොන්ට පේනවා ඔව්. ඔක්කොම කරනවා අර බ්ලයින්ඩ් උත්තලා ඇහෙන්නෙත් නැහැ. We'll see if he can find it. They ඉතින් know where මැච් he එකක් is. දාන්න නැත්තේ. The king returns to the international අර stage වීඩියෝ එකක් and බලනවා. does ඒත් එක it බලමු. with an ace. මැච් එක දාමු අපි. ෆුල් ෆෙලීරව නම් දාන්න පුළුවන්. කොහොම බලමු බොයිස් ඇස්පස් ගේ ඔප් ෂොට් එක. ඔය අන්ඩරෙඩ් දෙන්නේ දැන්. අම්මර සිරි කට් කරපන් එන කවුරු හරි. දෙලාට කිව්වේ. Or need courtesy gets to the round. The play now. Look. හරි බොයිස් running මෙන්න ඔප් 5 ෂොට් players එක straight වදින්නේ into a මෙතනයි. Viper's pit. They can bully him out of this if there's not enough help. Cortesia must be careful here. The drone to lead the way, and now the spam through, and once again, an obfuscation of sightlines. The pair of players. ඇස්පස් විත් ඔප්. MIBR have to be worried though. Mid space is a question mark they're not really sure about. They don't know if people have stepped up into the pit. Now the net as well, they're stuck in the open. The paranoia is going to tag onto Shenum. He's got to be careful here. The Hunter Fury will join as Kana tries to line it up with YZ, following the red carpet that's been rolled out. The site is now theirs. YZ gets another. Spike planted. Can they close this out? MIBR have plenty of money. No real reason not to go for it, but they take a step back. They let it reset. මට තියෙන හෙන ප්‍රශ්න තමයි උන් අර නයිට් එක K නයිට් කිය ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ නම. He will be the way back into the round now for ඒක නේ බා. MIBR. නයිට් නේ බං. ඒක Get තමයි. these kills though, not able to find them. Both K- fall. K Aspas night left in a gun. 1v4. Tries to slip his way through. In main Showing a little එහෙ into නයිට් this. K නයිට් ගන්න. time, it isn't that acceleration into the site again. But can't. Aspas has to give the line Hello, up. Frost නැද්ද? ෆස්ට් නෑ. To go back into B again. Paranoia line ඒක ready. හොයාගන්න ඉක්මනට. Pushing that player අර out of ලිස්ට් mid. එක ඔල්ලෙක්ට කතා කරන්න. Now set up to go back into B again. Now he can stall this hit ඒ out තාම with මැච් his එකට ult. නැද්ද That බං? deadlock wall instantly busted දන්නේ down මම මැච් නෑ, නෑ, එකේ මැච් මොකක්ද එක. by Verno's Odin. ඔව් මැච් The එකට question තමයි. is, do BLG just wait for this They to have go to. out and then they re-hit? They have to. They have no space anywhere else on the map. They've decided to stop playing for lurks or anything like this. Now they're tagged up 3 players spotted. Tells MIBR everything they need to know. They're not rotating off of it. Both teams know what's about to go down is a matter of skill. But they're not scurrying back B. The spam through from Verno denying entry onto the site. ඒක බම් මල අට Cortesia දාපු tried වෙන්නේ to rid of the site. උදව් අම්මර සිරි. Two with the out. Verno gets another. And now the ult popped. Artsine paves the way. K-Knight left in a 1v3. And he Match will found. fall. They might be fit for a glass slipper එතන after ෂොට් දෙක all. වදිනත් එක්කම වදින්න අපි බලමු MIBR මේක. shock the world Replay and එක. take down BLG. It would be the most incredible Cinderella story of all time. MIBR, නෑ කියන්නේ දැන් the පොඩ්ඩක් බොයිස් අන්න බලන්න රිප්ලේ And yet they have come on to the global stage, the first champions performing these players. And they have shut out China's best. නෑ යන කාරණා තමයි බොයිස් ඒක වදින්නේ. දවසක සපෝට් ඒජන්ට්ලා ගෙවි දවසක ඩෝලිස් ගෙවි නෑ මං අදවා. දවසම එක එක කැමැත්තෙන් ගහන්න. හොඳට ගැහුවනේ රවුල ෆේඩ් නේ. නේද? ඈ what the fuck you want bro ෆේඩ්ද මේ sorry සෝවද? හයි සෝවනම් එපා ෆේඩරි අනේ ස්කයි නම් බෑ. කොෆේඩ් එක්ක ඉස්ක සේජ් කෙනෙක් ගහන්නනේ. සේජ්? බොරු යකෝ. අගන්න එපා එපා. අම්මෝ එපා මේ හුත්තත්තර අර ගංජා පොස්ටර් සේජ් ගන්න මාරපු කවරොද්දි. කවුද? බික්කලට ගන්න කිව්වේ. මූ ඇයි ඒ? මූත්තර ගංජා කියලා සේජ් ගන්න මාරවරොත්ති. ඉරාඩ යකෝ ගේම් එකේ ඉන්න ලේසි මේජර් බා. ලේසි ලේසි තමයි වෙලෝ කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇබිලිටි යූස් වෙන්නේ නැහැ මගේ අතින් නා ගෝල් එක විතරයි. ඒ කවුද ගෝල් එකට ආවේ? කවුද? කවුද මෙයා? මුකම්. ඕඩ පිලිප් බා. අවුදා. මැච් එක ඩොජ් වුණානේ. අඩේ වයින්ඩ් ගන්නේ.
Match found. ඒ ඇසන්ට් එකයි මොකක්ද දෙයක් ගිහිල්ලා පර්ල් එකයි තාමවත් දෙයක් ඇසන්ට් එකයි ලෝටස් එක අර බ්‍රීස් ජරා වෙනවද? බ්‍රීස් නෙමෙයි පර්ල් එකයි මේ ඉතාමක් stays hidden from me. අයිස් බොක්ස් ආයෙනවා? Nothing. අයිස් බොක්ස් පර්ලුයි කෙන්නේ පර්ලුයි තව මොකක් හරියක් කියනවා අනිත් නැති මැප් එක මොකද්ද බං ස්ප්ලිට් ස්ප්ලිට් එන්නේ ස්ප්ලිට් එකේ පර්ල් ස්ප්ලිට් එක පර්ල් එකේ ඇසන් නම් යන එක හොඳයි මල ජරා ස්ප්ලිට් එක ඒක යන පළවෙනි පාරනේ නෑ කල්ලුත් එකපාරක් ගිය එකපාරක් කියන්නේ එකපාරක් ගිහිලා අර මේ යකඩ වෝල්ලා මුත්තේ ඒක බං අර 5 ස්ටෙක් කියන ගහද්දි දිනන්න හෙන chance එක අඩුයි. වාර ඒක අර හත්ත පරණ මැප් එකක් හොඳ ගහලා ස්ට්‍රැට් වලට ගාන අරට ගාන මේවට ගාන මුත්ත. මල අත්තට 5 ස්ටෙක් ගහලා රෑන්ක් අප් කරන්න බෑ බං. අපි බං ජීවිතේට ස්ට්‍රැට් මොකුත් නැහැ. ඔය නිකන් ගන්නවට. උත්තර ස්ට්‍රැට් වලට රන් කර ට්‍රැප් ප්ලීස් ගහන්න මම ප්‍රෝ මැච් වල අන්නේ වගේ ගාන උත්ත සමහරවල්. අපෝ මේක ඩොච් කරන්නද බලාගෙන ඉන්නේ එහා පැත්තේ ටීම් එක. අනේ ලොකු දෙයක්. ඩොච් කළා ඊළඟට එවන්නේ ඇබිස් එක. ඔව් මේ ඇබිස් එක තවුලන්නේ නැහැ දැන් නන්නේ බං. ඇබිස් හොඳ ඇසෙන්ට් එකට වඩා. ඔව් මට දැන් ඇතර නම් කොරඩ් එක තමයි වස්තිය නෑ නෑ. එහෙම ලොකෝ වලන්නේ. කොරඩ් එකේ බං අර අම්මෝ ඇති යන්තම් වැටුණා ඒක. මැක්සිමම් කොරඩ් එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔබේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. අනේ පිලේ කට වහගනින් මෝඩ කතා කියන එකේ සීමාවක් නැහැ. එක දිගට කියනවා කියන්න පටන් ගත්තා. අප්පයියෝ අපි දැක්කා කලින් මැච් එකේ මොලේ මෙරිච්ච හැටි. අර බොට්ටු හොඳයි ගහනවා. මම නැත්තම් ගහයි මේ. පිස්සු හැදිලා ඔය එන්නාර්ජි බ්‍රෝ. නාද නිකන් අර රුණ හොදේසා. එන්නාර්ජි පොලියේ සේල් දාලා ගෙන්නනවා කියන්න. පැසරි එන්නාර්ජි PRX මගේ ෂෙරිෆ් එක නේද? ඔව් මේ ඉස්සරහ තමයි හිටගෙන ඉන්නේ. This goes here. අතර ටිකක් බොන්න තියා. Yes, this should do. අම්මට පිය කුට්ටිය වනේ බරු පිය කරුවා. This is a nice spot. සොක්දන්නද. සයිපෙට තමයි කියලා වෙන්නේ. එන්නාර්ජි PRX මට ගෙදර එන්න වෙන්නේ නැහැ. ආයේ මේනෝ මට අයිසෝ විදිනවා යාකෝ විදගෙන එන්නේ. මේ උලෝ අයිසලෝ. Spike planted. මේ ඔක්කොම තුන්දෙනා මෙතන. 52යි දෙන්නට 52යි. රේසුත් 52යි. ඒ වැදුනා. රේස් වන් බොඩ් ගෙට්. දෙන්න එකේ බැක් සයිඩ්. උඩ 52ක් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ 160. හරි අම්මෝ හරියා පිටුපස්සේ ෂෙරිෆ් එකක් තියෙනවා. ගාන්න එක ලොකු මරද්ද ඒක. ඔව් බා කප්පන්ගේ මේ පිටිපස්සේ බා පිටිපස්සේ කියන්නේ ගාඩ් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව කිව්වම කොහෙද බං කරගෙන පිටිපස්සේ තැන ගියපන් හරියට ගාඩ් ගාඩ් එක රිවියුස් කරාම අල්ලපන් හුත්තෝ අබ්බෝ බා ගාඩ් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක බා යකෝ හරි එතන එහෙම කියපන් ඉතින් ගාඩ් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක කියලා කිව්වේ මෙච්චර ඒක තමයි නෑ මං හැරලා හිටපු විදියට පිටිපස්සේ තිබ්බ බං ඔය පැත්තේ දුවද්දී ඔව් උඹේ හැරලා හිටපු පිටිපස්සක් කියලා නෙදේ බා කිව්වේ කෙලිම බං කියලා ගාඩ් එකේ එන්ට්‍රන්ස් දාර මේක ඕනේ කියලාද කියන්නේ පස්ස පැත්ත කිව්වේ නේ. මොනවද ගාඩියන් තියනවද? ඔක දෙන්න පුක්ක පැත්ත මං දාන්න අනික මට පිටිපස්සේ කිව්වම ඔළුවට යන්නේ කෙලින්ම බෑක් සයිඩ් එකට මම බෑක් සයිඩ් එකට ඒකට පිටිපස්සේ කියන නම් හරියන්නේ නැහැ මූ කැරකිනන බබර චක් කරේ වගේ ඔව් ඒක තමයි මං කෙලින්ම තැන කිව්වේ බා පැනික් කියලා නෙමෙයි හුත්තෝ ඒක ඔව් නෑ ඒක දැන් චාරුගේ පැනික් කියලා එතන කරගොන ෆිලිප් කටවහපන් මේ දුවන්න එපා සෙන්සර් එකක් තියෙනවා Cage careful now. මට කෙලවුණා ඉතින් අමාරුයි බා උන් බයි කරලා හුත්තෝ සෙන්සර් දෙයක් තියෙනවා Spike planted. Bring them down. මේ මට මෙතනින් එන්න බෑ යකෝ මුගේ බම්බේ මැෂින්ද බන් දෙන්නේ ක්ලැසික් ගාඩියන් එක ස්පෑම් කරානේ බං එක දිගට ක්ලැසික් නේ මැෂින් වගේ නේද There.
Removed. Nice ba. Well ගහගන්න. ඒ උටෙඩි ගාවා. ඒ quick. One enemy remaining. Nice. Last player ගහන්න standing. උඩට නැක බං. ඩාක් නෝවා. ලෝල්. මෝඩ් එක ගියා. ඒ පික්සල් එක පොඩි වැඩි පන් මම මොන්ට කරේ නේද? We got this. fucking shit guys. දැන් හරියට චාරුක මරේක අවුලන්නේ අනිත් තුන් මලේ කොහොමද කියන්න මට. මම ෆ්ලෑන්ක් ඇවිල්ලා මලේ. අපි දෙන්නම ෆ්ලෑන්ක් ආවා. ඔව් දෙන්නම. ඔය ඩෙඩ්ලොක් බා මෙතෙන්ට සෙන්සර් එකක් දාලා මෙතෙන්ට සෙන්සර් එකක් දාලා වා. අපෝනේ. මේ අපි ඒක උගේ වැරද්ද නෙමෙයි අපි දෙන්නගේම වැරද්ද. මම විස් කරා. This is a nice spot. This goes here. අම්මට අපේ වැන්ඩල් දෙන්නෙක් ගහනවා පුදුම සල්ලි ගන්න අපි. ඉතින් කනේ රවුන්ඩ් මේ බයි කරානේ වා. ඉතින් ඒකනේ බයි කරලා කොහෙන් සල්ලි ඉතුරුනේ උඹලට? මේ තියෙනවා. මනි ඔක්කො වැදිලා තියෙන්නේ ඔක්කොටම බා. K98යි රේස් 80යි. අතුලට ඔක්කොටම ඩැමේජ් ඔක්කොටම ඩැමේජ්. Spike planted. කවුද මේ අයිසෝ 104යි? ඒ ඌල් ෆ්ලික් එක Last player standing. Oh my. ඒ අයිසෝගේ ෆ්ලික් එක බලන්න ඉතින් කවුරු හරි. ඔව් අම්මෝ. අපි මෙරලා නෙමෙයි දෙක්කිනේ. Make their fear. ඌ එහා කිරෝල බලන් ඉඳලා ෆ්ලික් එකක් කිව්වා. Whichever. ඒ කනපාරක් උඩ වැදුනේ. කනපාරද දන්නේ ඉලේ සෙන්ටර් වන් ටැප් එක ගාඩින් යන්න දෙන්න. That goes there. මේ වැන්ඩල් දෙන්නේ නාක් නෑ හරිද අහපන් හරිද ඩාක් නෝ නෙමෙයි ගාඩින් දැන් උඹලා බං සේව් කරන්න ඕන රවුන්ඩ් එකේ බයි කරලා බයි කරන්න ඕන රවුන්ඩ් එකේ හාෆ් බයි යන්න ඉතින් යකෝ අර කලින් රවුන්ඩ් එකේ සල්ලි තියෙන්නේ නෑ බං බයි කරන්නවා දෙවෙනි එක අපි දින්නනේ බං පළවෙනි දෙවෙනි සල්ලි දිනනවා අපිට කොහොමද ඔව් ඉතින් දෙවෙනි එක බයි කරානේ ඔයද තුන්වෙනි එක බයි ගන්න කොහෙන්ද සල්ලි ඒ ආයි මේ Cage trigger. They found my wire. bro අපරාධ මට මේකේ මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් මගේ ඔළුවම උතාරුවා. Delete it. ඒ 70යි ඩෙඩ්ලොක්ට 70යි. Spike planted. nice one. අක්කුණා අයිසෝ මෙතන හරි රූම් එකේ ගහන්න ඊතා රූම් මෙතන බැක් සයිඩ් නයිස් අම්මෝ මේ ගංජා වේ ගංජා මේකත් දාන්න ඇවිල්ලා තින්නේ මොනවද ගංජා වස්තියක් දාන්න නම් ලයිව් එකක් තිබුණා අපි ලයිව් අන්න ලයිව් එකක් බලන්න පැයක් විතර ඩිලේ ලයිව් එකක් තියලා නෑ දැන් ඩිලේ නැහැ දැන් ඩිලේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් ඩිලේ එක විතරයි That goes there. අනේ බෙඩිලේ සංවිධාන චාරුක ඔව් ඌ තමයි බම් දැක්කම මට ඕන වෙලාවක සපෝට් දෙන්නේ අනේ හැම්මේ හරි උත්ත ලයිව් බල් එක විනාඩි 5ක් බලලා ඊට පස්සේ This is a nice. ඔව් ඊට පස්සේ නෑ මූ හැමදේම This කෙලියට goes කරනවා here. ඊට පස්සේ අහන වෙලාවට නෑ මූ බා This should do. ලයිව් එකකින් ප්‍රශ්න අහන්න නෑ බලලා බලපන්කෝ නේද නේද බං ඔව් ඒනවා ඒ උඩ බයි එකක් නේ මම යනවා ඒ මෙතෙන්ට ස්මෝක් එකක් දාහන්කෝ It's you and me. Your fear. අනේ මානේ යද්දි උර ඇරියේ ගහන්නේ හුදට කමන්නේ ගහන්න අප් කොහෙ ගහන්නද මම මැරලත් ඉවරයි මැක්සිම් ටෙනිසන් ගහුවනේ මට ඊයේ උන් සයිට් ආවේ නෑ හරි නයිස් Spike down A. ඒ සයිට් එක ඇතුලේ අනේ මේ බැරිච්ච උන් කිහං ගුරුත් සයිට් ඇතුලේ ඇවිල්ලා මැරා කියලා කටවන් මෙතන අයිසෝ පොඩේ One enemy remaining. කො සයිට් එක අස්සනේ නෑ උන් සයිට් එකක් තියෙන්නේ බලනම් බං නෑ මැරුණේ අයිසෝගේ අල්ටකේදී fake taxi උත්තුම කිය බං අරා කියලා Something. ඒ ගූත් සයිට් එක ඇතුළේ මාත්තා ගොඩාගේ මං ඉවරයි මං අයිසෝගේ අල්ටකේ මලේ එතකොට මං කොහොමද දකින්නේ That goes there. නෑ හරි මලා කියන ගියා සයිට් එක ඇතුලේ උඹ මෙතන හිටපු නිසා මං හිතේ විශ්වාස කරා විශ්වාස කරන්න එපා රේනා උඹේ ගන්න ඔය මගේ ගන්න එක This goes here. ඔය මගේ ගන්න එක Yes. මට කොහොමද මට එක බයි කරන්න මට කොයි කරන්නේ බට කටට තමා යූ කොල්ලු පැටියා
ඒත් ආයෙත් තේනව නැවතත් තේ. ඉන්නේ. ඔපියක් ගහන්නේ. ඇතුළට ගියා නේද? ඔව් ට්‍රී වලින් ආවනේ බොයිස්. මොලේ මැරලාද හුත්තෝ? අගින් ගහන්න. මේ මගේ අර කැඩුවා. ඒක එහෙම. අයියෝ ෆක්. ත්‍රීස්. අයිසෝ ත්‍රීස්. කොහේ ත්‍රීස් වලට කිව්වද? ත්‍රීස්. ඒ තරු. ඔය උතන. One enemy remaining. ත්‍රීස්. මගේ ඔප් එක ගන්න. ඔයි විස්. ත්‍රීස් බා. බැරි ඒත් කොහේ ඔප් එක ගන්නේ? මට විස්ුණා ඔප් එක. මේ මොනවද වුන්ගේ ගන් තියෙන්නේ? මම හොඳට විස් කරේ නැත්නම් මම මැරෙනවා. මූ විස් කරා කියන්නේ මූ හොඳට විස් කරාවා. නෑ ඔබේ chance එක හැබැයි නේ උඹගේ අල්ටියේ හිටියේ නේ. This is a nice. ඔය චරුක්ස් කියන්නේ මෙයාගෙන් මං ඌට 80ක් ගහලා තිබ්බේ. මගෙන් 40ක් මේ වුල්ෆ් ගෙන් ඉල්ල ගන්න. මොකද්ද? ඉක්කින්නේ නෑ කොයක්ට ගන්න එක. අම්මට හිතේ මයෙන් ඉල්ල ගන්න ඕනේ එකක්. ඔබ ගන්න නේ. That goes there. පුත් ගෙනල්ලා තව ගන්න. චරුක්ස් මෙතනට කේජ් එකක් දාන්න. චරුක්ස් මෙතනට කේජ් එකක් දාන්න. Nice spot. This goes මම කියද්දි ඔන් කරා. ගහගෙන වරෙන් ගෙට. Cage trigger. It's you and me. ඇයි බං කෙරිපොන්නේ මාමදි? One enemy remaining. අම්මෝ බ්ලයින්ඩ් වෙලා ගියා. ඔප් එක ගන්න. පිලිප් පිටිපස්සේ ඔප් එක ගනි. පිලිප් පිටිපස්සේ ඔප් එක ගනි හුත්තු කවුරුද? ඒ මොකක් හරි උඩ ආයතන හරිද? එතන බ්ලයින්ඩ් වෙලා ගැහුවේ බ්ලයින්ඩ් එක චුට්ටක් දශමයක් පස්සට කරලා බලපන් මම බ්ලයින්ඩ් වෙලා අර දම්පාට පේන්නේ උන්ට කිව්වේ බා. කොයක් බයි එකක් ගියා කොහාට. ඌයි වද්දුමක් බා. ආවා ගියා. මම ඔක්කොම මැරලා තියෙනවා. එන්න හම්බුන්නේ නැහැ උන්ට යකෝ. අයිස් වලට ගෙන් එළිනකොට ඔක්කොම This is a nice. මගේ කියලා මගෙත් නේ. මට රේස් කිල් එක විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්තිම කිල් එක යනවා ඩෙඩ්ලොක් ගේ අර අල්ටිය බං. අර අල්ටිය යනවා. ඒ අපේ එකෙක් නේද ගිහිල්ලා තින්නේ. යකෝ ඒක බේර ගත්තෙත් නෑ බං. බීද? උගේ ෆැන්තම් ඒ උ දෙකක් ගැහුවේ මේ බා පින්නේ කීයද බං උන්? කීල් එක කරලා තියෙනවා. මැක්ස් ටෙනිසන් ඉන්නේ ඒකනේ. මැක්ස් ටෙනිසන් මේ ෆේඩ් අල්ටි තියෙනවා. බලවත් අන්න සීවල මේ වයර් එක කඩුවා. ටැන්ක් එක අර සී එක ඇතුලේ වෝටර්ෆෝල් වලින් එන්න හදන. අප්පට හෙඩ් එකක් එතන බොයිස්. my bad. පිළිපතන ඔප් එක තියෙනවා. ගහපන්. ගන්න ඕනේ නැහැ. අරගෙන ගහන්න පුළුවන්. නෑ මේ ඔපරේ. ගැහුවා උඹට පිටිපස්ස හරවල නෑ මම වැටෙන සද්ද වුණ බව Silence. රේස් ලැට් බල් ඉතින් ගවයි. Last player standing. අම්මෝ හතරක් බීට. ඔක්කොම ඉන්නවද? ඔතන ඉන්නවා. තව එකෙක් ඉන්නවා. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අනිත් දෙන්නම ඉන්නවා. තුන් දෙනා මෙතන බං. තුන මෙතන බං. කියලා මං අතෑරියප. තුනම එතනවා. තුනම. අපේ ටෙන්ඩියල් මචං මේ සී එක අතෑරලා දාලා මෙහෙ නෑ නේ ඔක්කොම ඔහෙ කියලා කියද්දි ඉතින් මං සයිට් එක අතහැරලා ඉන්න තු මොනවද මම ඔහෙ කියලා කෝල් අවුට් එකක් ආවේ නෑ. ඇයිද අපි කිල් එක ගියා හරි කියලා එකක් ආවේ නෑ. This goes here. රිවයින්ඩ් ඒක කෝල් අවුට් එකක් නගා නෑ හරි අයිසෝගෙන් කවුරු හරි මැරුණා නේ අපේ. මම බලේ ඉතින් ඌ මට හෙන්න ඩොටේ නම් ගෑවේ. අයිසෝ ඉතින් මේ මෙහි මැරුණේට කලබල වෙන්න එපා. Yes, this should go. Wow, this is a nice. මේ රවුන්ඩ් මැච් එකට ඔබ් ගහලා දෙන්නේ රයිසෝ ඉන්නේ පළවෙනි අර ෂීල්ඩ් එක දාගෙනවා. ඒ සීඩ්. මේ වගේ ඊ වලට සෙට් ගේම් එක ආවා. Face your fear! Enemy spotted. කරන්. උඹ මට මොනවද මන්ද වදිනවා බං. ඒ උන්ගේ කේෝ ලෝ ඈ. ඔය උත්තර බල්ලෙක් කියන්නේ. කේෝ 120 80යි. උඩ ඉන්නේ. බල්ලෙක් කී අපේ බල්ලෙක් කෙවිද බං. මේ මොනවද? දොරේ නැගලා ඌ. අරු බඩු. One enemy. අර 120 ඊසි බං. ඊ මොන පකද්ද බං ඒ? ඌ රේස් සිටියේ එතන තියෙන බොක්ස් එක උඩ නැගලා හිටියේ. ඌ එහෙම දොරට නැගී. බොක්ස් එක උඩ දෝ හිටියේ. ඔව් ඌ එහෙම දොරට නැගී. Anyone කරගෙන නේ බා. මාත් එක බාක් මොන පකද්ද ඒ උඩේ මොන පකද්ද ඒ උඩේ? කොමක බල්ලගේ තියෙන එකද? ওই බල්ලෙක් මේ විහිදක් ගියානේ බාව. ඒක මහත්මේ බලන් හිටියේ බල්ලා
බල්ලා ගියා කියන්නේ අර මෙහා කිව්ව සයිට් එකේ ඉඳන් එහාට ගියාවා. හරි මෙයා වස්කේ බල්ලා කි. හරි බල්ලා. අම්මෝ. Found you. කවුරු හරි අම්මෝ ගාන B නේද? ඔක්කොම මෙතනද බා? B outside ඉන්නවා මෙනි. අම්මෝ මං ආයෙ වැක්කුණා. මම C එන්නත් වගේ නේද? කොල්ලෙක් බුදියන් යන්නේ. ගහනට වලාතක බලන් ඒයි දන්නේ. Cage triggered. 40යි. ආයෙනවද? දෙන්නෙක් ඉන්නවද දෙපැත්තේ? කොහෙක් බලන්න. මෙහෙ දෙපැත්තේ. උන් දෙන්න B එකේ දෙපැත්තේ බං. B එකේ මේන් ඩෝ එකේ දෙපැත්තේ. අන්න ගහගනි. දෙන්නටම ගහගන්න. One enemy remaining. අම්මෝ මාව රේප් කරා උන් දෙන්නම. උන්දා මේකේ පැන්තම නේ වැන්ඩල් එක තිබ්බන මරු ඒකනේ. ඔව් බං. City needs me. මොකේද? I can't be ගයියා. පයියා. ගයියාස් වැන්ඩල් එක. මොකද ඒක දාන්නේ? පයියා. දැන් කැම්පේන් එක දැන් දාන්නේ මොකක්ද දාන්නේ? චැම්පියන් එක අයියෝ ඒ බෙට් එක දාන්නේ. ප්‍රයිම් එක තියෙන ඕන නෑ ඒක හොඳයි නෑ හොන නරකයි කියන්නේ. ඒක ආයෙත් බින්ද. ඔන්න 5 in the hole එකක් එනවා කාටද වදින්නේ ඒක. මට වැඩි බොහෝ දුරට මම මෙතන මොන එක කියන්න හදා. මෙනියේ මේ C වලට ඩෙඩ්ලොක් මේක දැම්මද බං. C. හරි ජාරුකයා ගෙදර එන්නේ. Cage triggered. ඌ මැරෙන්නේ බලහකෝ හයිට් එක මට කද්දෝ ඒ වුණ වැඩේ. බැක් සයිඩ් එකට වෙන්න ගහලා ගියා බං. යූ කැරියා බං. Where are you? ඔඩ උඩ ගියා. මට මෙහෙන් ගැහුවේ මම සයිට් එකකින් ඉන්නකොට වෙන්න කෙත නෑ දැනගත්ත උඩ යනවා. ගන්න නැතුව මචං උන් ගහන්නේ what the fuck. පිස්තල් වලින් කියන්නේ ගැහුවේ. ඒ මම අහසේ ඉඳි මට හෙඩ් ෂොට් එකක් ගැහුණේ කේයෝ බා. ඔපේ කොහොමද? මම ඔබට වැන්ඩල් එකක් දෙන්න මට ඔප් එකක් දිය. මගේ අයන් එක. කමන්නේ තියෙන්නේ. උන්ගෙන් ගන්න අවුරුරි කලින් වැන්ඩල් ස්කින් එක ලබා දෙන්නකො මට. අවුරුරි කලින් පීක් කියලා අර අයිසෝ ෂීල්ඩ් එක කඩන්න පුළුවන් නේද? මම පීක් කියලා කඩන්නම්. කොහෙද? නෑ වෙන පැත්තක B එන්නේ මම B එකේ ඔප් එක ගන්නද. ඒක වෙන්නේ දෙත් එක ටිකක් කවුරු. ආයිසෝ ඒන. අම්මෝ රේසුත්තෝ. ස්මෝක් කරන්න බයි. කැරියා. මම කැරියා. Spike down. ඒ නහුත්තක්ද බං. උගේ බෝල් එක කරා අපිට ගම වෙඩි කියන්න බැරි. දිවා ගාමන් චාරුක් ගාමන්. ඒ වෙනත් වැඩක් නැහැ හුත්තෝ. චාරුක් ගහනකොට හරි. කූ බෙට්ටක් ගත්තද? කලයා හුත් යන්න. කැරි මතරක් කියයි. දීපන් ඔය ගෝස්ට් එක මාත් එක ගේනවා ඒකට. ඔය දෙන්න වැඩ. මේ ඔය බිබදා පාරක ක්ලාසික් එක. ඕක දැහැරද කුවෙක්ගේ එඩිට් account එකේ තියෙනවා. අපි බං කළු පාට එක දාලා ගහන්න ස්කින් එක. මොකද්ද? රීව් එක අයින් සුදු එක මන්නම් ගන්න. ඒකේ රීව් එක අයින් කළා බ්ලැක් මැට් බ්ලැක් එකේ ඉන්න. රීව් එකේ සුදු පාට එක වදින්නේ කළු පාටයි රතු පාටයි තමයි. මේ පාට දෙකයි තියෙනවා. දෙකයිනේ. පාට හතරක් තියෙනවා. පාට හතරක් තියෙනවා බල. දම් කළු සුදු රතු එක මොනේ දම් පාට. දම් පාට රතු පාටයි කැමති රතු පාටත් තෝරගන්න ඕන. ඒකේ කළු පාටත් නිකන් රතු පාට වගේ තමයි. ඔව්. සල්ලු කරන්නේ. I'll find you. අවුලක් නැහැ රිවීල් කරන්න ඕනේ නැහැ බා. Reloading. මුල්ලු නැද්ද බඩු දාලා මේ බුල් පාට් කරා නම් උඹ දැක්කේ හුක් කරනවා දාලා. ඔයගොල්ලෝ මතක් කරන්න ඕනේ එපා විතර. තෝමා Cage trigger. That's a kill. දොරෑරි උන් මං හිතන්නේ. ඔව් මේ ඉන්නේ දෙන්නම මෙතන ඉන්නේ. හරි චරුක්ස් ඔක්කඩ. චාරුක ගෙදර ඉන්නේ. One enemy remaining.
ගහගන්න. චාරු උඩ පැනලා ගහන්න ඕන. ඩ්‍රෝන් නැහැ. ඉතල ගහමු. පැන්න චරුස් පැන්න ඌ එන්න කලින් පැනපන්. Last player standing. අයියෝ ෆේල්. අපර නැහැ අපි මම පැනලා ගහන්න ඕනේ බා. යකෝ මන් ට්‍රැප් එකකුත් දාලා තිබ්බ ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩ පැනලා ගහපු නිසා කළු. ඊයෙන් අඩ කැල්ලක් දාන්න ඕනේ දැන්. අල්ලන්නේ. උඩ පැනලා ගහන්න ඕනේ. එපා බලන් දිලා ගහපන් බලන්. ආයෙ ගහලා චාරු. හරි නයිස්. අන්න එහෙම උඩ පැනලා ගහන්නේ. නැත්තද? ඔව්. උඩ පැනලා ගහන වොලිබෝල් කියලා හිතුවද? Okay, we know the drill. මේක වොලිබෝල් නෙමෙයි මචං මේක වැරෝගන්න. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒක වැරෙන්න. ඒකෙත් උඩ පයින්න පුළුවන්. Yeah. උඩ පැනලා ගහපන්. මේ කොලෙක්ගේ වැන්ඩල් චැම්පියන් කිව්වනේ. ඔව්. කුවැක් දෙතකොට කවුරු වන්දන්නේ කිව්ව මට චැම්පියන් බන්ඩල් එකද මොකක්ද එකක් තිබු බන්ඩල් එකම ගත්තද? අනේ බන්ඩල් එක ගත්තේ නෑ මං හිතන්නේ ෆස්ට් කිව්වේ ඒක. කිව්වේ ගංජා ඉල්ලනට කිව්වේ බන්ඩල් එක ගත්ත කවුද වන්දන්නේ නැහැ කුවැක් ලයි කොල් එක කරන් කිව්වා කුවැක් උඹ කියලාත් නෙවෙයි උඹලා එකෙක් කියලා කිව්වේ. ඔව් ඒක තමයි. මේ ඩැන්ෂොට් ගත්තා. Reloading. බන්ඩල් එක කියන්නේ නයිෆ් එක ගත්තා. No peeking. ඔව් ඒක කොහොමද යනවා? මට වැදිලා තියෙන මට ස්මොක් දාන්න බෑ ආයි. මට වැදුණා බා. Drop in a මට ඊටදී ඉතින්. ඒ ළඟ ඉන්න නයිස්. Planted the spike. enemy spotted A. ප්ලෑන් කියන බෑ නේද? ට්‍රැප් කරලා තියෙන. ට්‍රැප් එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ 80යි ෆේට් 80යි ෆේට් 80යි. One enemy. මගේ වැන්ඩල් එක ඉස්සරහ ඔන්න මාෂල් එකද කොහෙද? වැන්ඩල් එක උත්තෝ. අම්මට 80 මයෙන් 80. වැන්ඩල් දෙයක් තියෙන ඕගොල්ලන්ට ගන්න. චාරු ගෙහුවේ නැත්තම් උඹලා පිස්සු පුක්කන්නේ. හරි මොන්ගේ අතේ දෙන්නේ වැන්ඩල් දෙයක්. චාරුක පිස්සු පුක්කන්නේ කියලා. සේව් නැත්තම්. ඔව් සේව්ද කොහෙද බං? ඌ වැන්ඩල් එක සේව් බා. අපේ වැන්ඩල් හතරක්ද ගෙවුනේ? මං ඔය ප්‍රයිම් එක මගේ. Okay. වැන්ඩල් පහක් නේ. Take what's useful. වැන්ඩල් කළු පාටක් ගන්න. කළු පාට එක පිලිප්ගේ. එතකොට වැන්ඩල් හරි හතරක් ගහලා වැන්ඩල්. මම ගාඩියන් ගහුවේ මං ගාඩියන්. මට දෙන්නකෝ අනේ වැන්ඩල් ස්කින් එකක්. Could have a drop. That goes there. මට දෙන්න චරුක් සුඹේ වැන්ඩල් මොනවද දාන්නේ ඉතින්? හේස්. මේ මගේ පාවිච්චි කරපු එක ඕනේ. My time. පාවිච්චි කරපු ඕනේ. ඉස්සර ඔය සීන් එක අපේ උන්ටත් තිබ්බා. ගන්න එක අතේ තිබ්බ ගන්න එක බිමට හල්ලා තමයි ඉල්ලන්නේ බං රික්වෙස්ට් කරන ගන්න එක. අර ස්ට්‍රික් එක ගැඩි කියලා. අම්මට මේ කුවෙක් ගා සල්ලි තියෙනවද? ආ නෑ ඕනේ නෑ මම මේක ගන්න ඕනේ. ආවුත් මන් තියෙනවා. මම ඉතින් සල්ලි තියෙන මේක ගත්තා. No peeking. I'll find you. Drop in a smoke. කොල්ලන් රැදෙන කොල්ල බෑක් වුණා. ඒ වුල්ෆ් ප්ලාන්ට් එක වාගාව. අනේ මේ හුත්ත මංගාවටම කොහොමද මං ඉන්නේ හැමදේම මට දාන්න. ඒක මට දාන්නකෝ. 80 බං දෙන්නට මේ කේයටත් 80 දෙන්නටත් 80. රේසිස්ට් යා. අම්මෝ මේ හුත්ත ඉඳලා එකෙක් මෙතන. අනිත් අන්තිම රෙඩ් මොකක්ද දෙකේ. ඩ්‍රොප් එක හදිසියක් නැහැ හිමි කීපා. ඒ අරු අල්ටිය ඔන් කරන්න දී බං අර පණ පිටින් ඉන්නු කොම් දෙන්නේ නැහැ නේ බං කොතනද කියලා. මම දැක්කිකා මං කිව්වා ස්ටෑස් වල ඉන්නවා රේස්. මෙතන টොප් එකේ ඩෙඩ්ලොක් කල්ටි එක හැන්න කලින් උඹ ගිහිලා නලානේ. කියන්න කලින් උඹ කඩාගෙන පිටගෙන ස්ට්‍රික් එකක් දකොද බිල්කගෙන ගියා. හරිද? මම ගියේ ඩෙඩ්ලොක්ට ගහලා නෙමෙයි අර හුත්තර ගන්න ඩෙඩ්ලොක් පයියක් කරන්නේ මූරට. ඒ මේ වෙහෙ ඩ්‍රොප් එකලත් බහැලා හිටියේ උඹ ගහට යද්දි බං. ඔව් ඒක නෑ ඩ්‍රොප් එකට බයි එකක් දෙන්න බයි එකක් දෙන්න නියමයි බං. සුපීරියර් කියන්න කලින් ගිහින් ඉවරයි. දෙපාරයි විස්තර. අනේ බබා කිරෝ. Reloading. සයිට් එක ඇතුලේ ෆේඩ්. එකේ ෆේඩ් අනිත් එක ඉස්ටර්. Carry a head One there, enemy remaining. carry head there. Ultimate is ready. Match point. Let's end this. දැන් අපි C එක. අපි ජීව නෑනේ. ඊය දැන් හුංගල දුන් මේක දැන් ස්ටැක් කර. ඔව් කලිනුත් ඉතින් ස්ටැක් කරලා තමයි තිබ්බේ බා. ඔව් කලින් ස්ටැක් කළා තමයි දැන් ආයි ස්ටැක් කරා. අමාට උන්ට මොලේ දිනන උ දී ගහයි කියන්නේ.
අයිසෝ අයිඩියක් කරින් දන්න දෙපාන්දර ඒක එතකොට දන්න තමා ගන්න දෙපාරම්ම හූ ගත්තවා බීක ඩෝක් කරේ බීක ළඟ ඩෝක් කරේ ඌ ළඟට රාශි කර හැමතිස්සම ඉන්න රිවීල් එක දාන්න. No more charges left. අන්නරේ ෆ්ලෑන්ක් කරේ. You and me. Oh my fucking god, man. Spike down. C. ෆ්ලෑන්ක් නව ගොඩක්. I got the spike. Multiple enemies. Woman. Who? ගහගන්න පුළුවන් ගහගන්න. ඒ අයිසෝ 50 බා ගහන්න පුළුවන් පිළිප් ගහන්න ගහලා දියා ලෝ ඈ බල්ටින් ඉන්නේ අයිසෝ 50 මේ පිටිපස් අනේ නෑ දෙන්න මෙතන ගහන්න ස්පයික් එක ගත්තා කමන්නේ One enemy remaining. උත්තතන ඌ වගේ ප්ලාන්ට් එක දාගන්න ළඟට ආවා කියලා හිතෙන්නේ මට බ්‍රෝ ක්ලච් එකේ ෆ්ලෑෂ් කරලා ගහන්න පුළුවන් මං කිව්ව ළඟට ආවා බා උත්තු ළඟට ඇවිල්ලා විස් කරවද නෑ ඔව් පළවෙනි ජජ් පාර විස්පුණා ඔව් ඔව් ඔබ එක්ක ට්‍රැප් එකක් දැම්මේ නැද්ද නැත්නම් ට්‍රැප් එක ඩිස්ට්‍රොයි වුණාද ට්‍රැප් එක කඩන් ආයේ ට්‍රැප් එක කඩන් ආවේ මට ඒක කිව්වා නෑ හොත ට්‍රැප් එක කඩන් ආයේ කොහෙද කෑ ගහලා කිව්වා අන්න ෆ්ලෑන්ක් එනවා කියලා කිව්වා මොකක් හරි මම දැනගත්තේ මේ මේ මැච් එක නම් මේ කොහෙද කිව්වේ චාරුක කිව්වේ මේ මැච් ඔබ ගහන්න බෑ කියලා කියන්නේ මේ මැච් එක නම් විනාඩි 5න් විතර ඉවරුණානේ බා ඒක ගහන්න ඒක ගිහිල්ලා තියන්නේ කො රවුන්ඩ් 17 ගිහිල්ලා තියන්නේ උත්තු මඩ උඹ රිවීල් ගහලා සබ්ප්ලේස් කරලා ඔක්කොම උත්තු දෙක ප්ලෑන් කි අපි මේ මැච් එකේ ඉන හાર્ඩ් ට්‍රයි ගැහුවට ගහලානේ බබල් ඩොට් උන්ගේ ෆ්ලෑන්ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අම්මට 3 දෙනෙක් ෆ්ලෑන්ක් යකෝ ලාස්ට් රවුන්ඩ් එකේ 3ක් ෆ්ලෑන්ක් නේ ඔව් මං කොහෙන් හරි දැක්ක එහෙනම් ෆ්ලෑන්ක් මොනවාද ගෝල් 2 ඔය ඉතින් මගෙන් නෑ ට්‍රැප් එක කඩන් ඇවිල්ලා මොකක් හරි එකකට මාර්ට් වුණා බා උන්ගේ ගෝල් 2 ඉඳලා තියෙන්නේ මං චරුක්ස් කියන්න හැදුවේ පිටිපස්සේ ප්ලාන් කරන්න කියලා හරි ෆ්ලෑන්ක් එකෙන් කොක්ටනේ බුල්ට ගැහුවට පස්සේ තමයි උඹ 3ක් ෆ්ලෑන්ක් කියලා කිව්වේ ඊට පස්සේ තමයි බුල් ෆල්ටි දාන් ගහලා තියෙන්නේ එහෙම නේද වෙන්නේ නැතිනේ ඒ කියන්නේ මේමයි ඔව් වේ එන සෙට් සෙට් එක ගහලා අරුම් මම පීක් කරන කලින් හුත්ති පුතාගේ රිවීල් එක දැම්ම ඒක රිවීල් වුණා ඊට පස්සේ මට ටක් ගාලා පීක් කරපුවා මම ටැප් එකක් ගැහුවා ඒක තමයි වූල්ස් කියන එක හරි බා මේ ට්‍රැප් එක කැඩුවා කිව්වට මේ කැඩුවා කිව්වේ නෑ මේ වූල්ස් මැරුණාට පස්සේ තමයි ක්වැක් කිව්වේ ෆ්ලෑන් කියලා ඔව් දැන් මම දන්නේ නෑනේ බං මම දැන් මේ ෆේඩ් දොර ළඟ ඉන්න කිව්වහම මම දොරේ ගියා හරි ඌව ගන්න මොන ෆේඩ් කෙනෙක්වත් නෑ අම්මඩ එකපාරට පීයක් ඇදුනා රිවීල් එකක් දැම්මා ආ ඒක රිවීල් එක කැඩුවෙත් නෑ කවුරුත් මේ මාව රිවීල් වුණා වන් ටැප් හරි එහෙනම් ඒක තමයි මම දකින්නේ ඔයාලා කියන කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ මම ඒ කියන්නේ මෙතන මෙහෙම කෙටියෙන් කිව්වොත් චාරුක ඌගේ ට්‍රැප් එක කැඩුවා කියලා ඌ කිව්වේ නෑ ඌ කියන්නේ ජීවිතේට මම කිව්වේ නෑ කෙටියෙන් කතාව දැන් මොකක් හරි උනාට බීට කාලේ නම් සයිබර් බීට කාලේ නම් සයිබර් ගහුවේ නෑ බීට කාලේ ඉඳන් මං කරපු ලොකු වැරද්ද තමයි චරුක්ට සයිබර් ගහන්න කියලා දීපු ගොල්ල පාන්දර ඇවිල්ලාකෝ ට්‍රේනින් කරෙව්වේ ලයිව් වල ට්‍රේනින් කරෙව්වා ඕම සෙට් වුණාද දන්නේ Match found. බෝ සෙට් උනේ අර දේශලකින් වරදක් තමයි කරලා තියෙන්නේ එච්චර කියන්නේ බලපන් සයිප ගැම්මල්ලන විදිය දැන් අම්මෝ හුට්ටු කැරි ගැම්මක් කරලා ආඩම්බරෙන් ගේමක් හරියන්නේ ඒ නෑ මට රෙද්ද උස්සලා ගැම්මල්ලා ඒ මට බං මට හරිද ඊයේ ගංජා ෆ්ලොස් කිව්ව නේද මේ දොරවහල එන්න බැරුණ කියලා උඹලා බලහංකො ලයිව් එක මම ඒ හන්දම ලයිව් එක ගිහලා බැලුවා අම්බට උපිරි වැඩ කරලා තින්නේ මේ ඉරානේ ඔව් ඔව් හරිද ඒ කියන්නේ අපි අර මට මතකයි අර වීඩ් එකේ උඩ බැන්නේ ඔව් මීට් එකේ යද්දි බං ඌ අපේ ස්පෝන් එකේ ඉඳලා තියෙන හරිද ඊට පස්සේ ස්පෝන් එකේ ඉඳන් ඔක්කොමලට පස්සේ එල්ල කියනවා දොර වහලලු ඉතින් ඌ ස්පෝන් එකේ එලා ඉඳන් එනක අපි දුරටන් ඉන්න ගියා ඒක තමයි දැන් උඹට බං දැන් මේ ප්ලෑන් එක තිබ්බේ චාරුක තනියෙන් යන්න කියලා තමයි ඒ මේන් එකේ ඒ ප්ලෑන් එකත් වෙනස් කරලා පිළිපුත් ඌත් එක්ක ගියා අන්තිමට මිටින් ගිහින් මායි හිච්චේ විතරයි මේ ඒ ප්ලෑන් එක නෙමෙයි ඒ මට ඔය ට්‍රැප් කඩන සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ නේ බං ට්‍රැප් ඩිස්ට්‍රොයිඩ් කියලා එනවා නේද මගේ වොයිස් ලයින් එක ඔව් නොටිෆිකේෂන් එක වැඩි කරගනින් කො ඉතින් ඒජන්ට් වොයිස් ඒජන්ට් වොයිස් එක දාන්න ඕනේ බලමු නෑ ඔබට නොටිෆිකේෂන් එකක් පොප් අප් වෙනවා නෑ නෑ නොටිෆිකේෂන් එකක් කියන්නේ වොයිස් නොටිෆිකේෂන් එක කියන්නේ කොහොමද කිව්වේ ඔබ මේ උඹේ ට්‍රැප් එක කඩනවා කියලා නොටිෆිකේෂන් එක පොප් අප් වෙනවා
ස්ක්‍රීන් එකේ. අපේ ළඟ වෙන ඔබේලා වෙනවත් දැල්ල. ඒක මම ඕෆ් කරා settings වලින් අර graphics settings වලින් ඕෂා. distract පොප් අප් එක අයින් කරාලු. අයින් කරා. අයි බං distract වෙනවද බං? ඒක අයින් කරා. අපිට දැන් මොකද බං අඩු? අපිට අඩුයි. මොකද අඩුයි ඔබ ගහලේ ගහන්න. උඹට වෙන ඒවා ගහන්න. එකම වෙනස වෙලා තියෙන්නේ වෙන්දර අපේ ඉන්න ඩබල් සෙන්ටිනල් අදින්න ඩබල් ඩූල්. ඒක තමයි වෙනස. සෙන්ටිනල් ප්‍රොෆැනිටි එක. ඔව්. සෙන්ටිනල් නම් තේරුවා නෑ මොකද? ඔව් ඩබල් සෙන්ටිනල් නම් වැඩක් නෑ. ඩබල් ඉනිෂියේට් තමයි වටින්නේ මේ. අපේ ඉනිෂියේට් තමයි ඇත්තටම වටින්නේ. ෆ්ලෑෂ් තියෙන ඉනිෂියේට් කෙනෙකුයි සෝවයි හරි ෆේඩ්. බ්‍රීච් එක වගේ හිටියා නම් මහන්න තිබ්බා. හරි ආසයි නේ මහන්න. දෙන්නෝ ගෝස්ට් එකක්. ඒජන්ට් ටොයි. කොයි ගෝස්ට් එකක් ක්ලාසික් දාන්න. අම්මට ක්ලාසික් එකක්. ඒජන්ට් වොයිස් කියලා එකක් නැහැ නේ බං. ඒජන්ට් වොයිස් නෙමෙයි. මේ අහන්න හරියද ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේම මෙතන මිඩ් එකේ ස්මෝක් කරන්න මම සැචල් කරගෙන යනවා මාකට් එකට වොයිස් ඕවර් කියන එක. වොයිස් අහන්න හරිනේ ප්ලෑන් එක හරිනේ. මොකද්ද අහන් කියන්නේ? මෙතන මිඩ් එකේ ස්මෝක් කර මම කඩාගෙන මාකට් එකට යන මාත් එක්ක එන්න එක්කෙනෙක් මේන් එකකින් එන්න. හරි මං එනවා මේන් එකේ. වොයිස් ඕවර් කියන එක දාන්න ඕනේ ආයි. අදත් ASK එකේ වොයිස් ඕවර් වල ස්මෝක් කරන බැලුවා කවන්නේ ඔන්න යම්බා. වොයිස් ඕවර්ස් වල තේරම ටික දාන්න. ෆක් ෂොට් එක මිස් හරි ගියාද මන්ද? නයිස්. ප්ලාන්ට් එක දාගන්න ඕනේ. ස්කුඩ්ඩුස්. උගේ ක්ලාසික් එකේ පාරවල් දෙකම ඔලුවට වැදිලා තියෙනවා. මේ චරුක්ස් යන්නේ වැත්තලා ඉන්නෝ. චරුක්ස් සෙටප් කරගන්න ටැප් එක ගාලා සෙටප් කරගන්න. මේ පැත්තට වරින් මට හෙල්ප් කරන්න බලන්න කවුරු එකේ ළඟ. There they are. They found my wire. අන්න බොබාවල මේක හැ. Nice. One enemy remaining. එතනම අවුල් හෙඩ්. 1 HP දෙන්නෙක් අපේ 1 HP. ප්ලෑන් අර ප්ලෑන්. කොක්ට ගහන්න තියෙන්නේ කොක්. ඉමේල් විදලා ගන්න. තප්පරිස් එකකින් ඩාට් එකක් මම කරනවා. එබිලිටි එක නාස්ති කරනවා. එපානේ. ඌ තාම මේන් එකේ බයි ඉන්නේ. උඹ ඩාට් එක නගින්න ඩාට් එක ගන්න. උට වෙලා නැතිනවා. ඩාට් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? Last player standing. අර වෙලා නැහැ ඔලන්නේ. මේ සේවිය ගොල්ලෝ. මම කිල් එක ඒ කියන්නේ උඹ ගාවෙන් ඌ ගිහිල්ලා තියෙනවා වෙන්නේ. නෑ මූවි ස්මෝක් කරලා තිබ්බා. ඔව් හරි මම ඌ ස්මෝක් කරලා තියෙනවා මෙතන ස්මෝක් කරලා තිබ්බේ ඌ මම මෙතන ස්මෝක් කරපුවන් තමයි ඌ ස්මෝක් කරා ආවේ නැති. ආයේ සේම් ප්ලෑන් නේ ආයේ සේම් ප්ලෑන්. අර වැන්ඩල් ගෙනියනවානේ. එහෙනම් මෙහෙම හැරෙද ඔයා බුම්බුත් දාලා යන්න නිකන් බොරුවට එතන මැරෙන්නේ නැතුව. ඔව් මම මේක ස්මෝක් දාන බුම්බුත් දාන්න කොහොමද මේ අහකට යන විදිහට. දැන් ෂොට් ගන්න හරි මොනවා කියවොත් ඉවරයි. Blow them away. Satchel out. ඉන්නර ඉල්ල. ඒ වරෙන් Cage trigger. මට දුරින් ළඟින් දෙක් ගන්නවා. දකුණේ මොමෙන්. Planted the spike. චරුක්ස් ඉන්නවනේ. වැන්ඩල් දෙයක් ගන්න බලන්න. මේ වයින් උඹලට වයින්නවා. අපිට වෙන්නේ. මේක තප්පරයක් විතර වැහෙන්න නැවතුවා. අම්මෝ තරු ජජ් එකකින් වරත් ඒක අමතක කරලා තියෙනවා. අඩෝ ඒක අවුට්ලෝ ගන්නවා. පෙටරත් ඉන්නවනේ කෙක්. Enemy spotted B. බෑක් සයිඩ් සයිට් එක රේස් බැක් සයිඩ්. One enemy remaining. අනිත් එක මේ අවුට්ලෝ මත් දැක්. අවුට්ලෝ Outlaw? අවුට්ලෝ. අපි ගහන්න ඕනේ නෑ මගේ ආම එක. හැබැයි ඌ අවුට්ලෝ එක සේව් කරේ. අර ඒ ගහපන් ඊට ගහන්න පුළුවන් වයින්ඩ් ඇහෙන්නේ ඒක ගැහුවා නෑ ඔක නවතිනවා ඔක විනාඩියක් විතර වහින්න Taken out. ඇහෙන්නේ අවුට්ලෝ ගහනවද? Simple and එපා. clean. නෑ නෑ අවුට් Well, එක yeah. නෑ දැන් ගහන්න නෑනේ. අර මරුවන්. Can I get a drop? Oh. මට බයි එකක් දෙන්නකෝ No. This is a nice spot. no. This goes here. පිළි බයි යද්දි No. දීපා හොත්තු බයි එක Thanks. අවුට් වඩාවේ Yeah. Let us hunt. මෙතෙන්ට ගහන්න ඩාට් එක මේක වෙයි. Right here. Revealing area. මම ඉන්න රේන එක වම Enemy spotted A. පොඩ්ඩයි ඒ අඩු අන්න කිව්වා බං Down A. බොමඩ දාපු මේක දෙයක් නැගලා ඉන්නවා එක.
අපි බෝම්බෙටද මැරුණේ ඈ? Last player standing. නෑ ඒක තමයි බෝම්බේ දාපු නිසා තමයි ඉන්නේ කිව්වේ. ඔබලා කඩාගෙන මෙතන ගියා නේද මූණට. කනාපාරකුත් එතන මට. ඒක නම් උට කනාපාරක් වද නේ. ඔව් බං. ප්‍රාදේ රවුන්ඩ් එක. ඔව් බං පින් එක මේක උඩ අඩෝ ඒ මම බෝම්බෙට කලින් යනවා මේ හුත්ත මේ මෙතන බෝම්බයක් දැම්මනේ මම නැත්තම් ඔක මැරෙන්නේ නෑ රුට. හුත්ත බෝම්බ දාන්න. ඇත්ත. අපිට බෝම්බ තියෙන දාන්න නේ බං. දාරුගේ පුකට දාන්න වෙයිද දැන් නැරෙද්ද. Let's go there. ගංජා ඒවා ඇයි සද්ද නැත්තේ ගංජෝ? ඉන්න රිවීල් එක යනවා රිවීල් එක ඉන්න අරෝගේ දැක්කද කැම් එක තියෙනද? ඒ ෂොට් ගට් එක ගහම මේ හැරි. මෙහරි නෑනේ ඒ මුන්න පයියා අර සෝවා. Last player standing. මොහොත් එක දීස්සෙව්ට. ඒ චාරු අර බලාගෙන සයිබේ ට්‍රැප් එකේ තිබ්බද නේ අර අතන කවුළුවේ තියෙන්නේ. කැම් එකද? කැම් එක. Where will they go this? කවුළුවේ කියන්නේ මේ මෙතන බිත්ති කවුළුවේ නේ. අර මාකට් එක අන්න එතන. හරි මේ අහගන්න. කාර්යව අපි නිකන් මිඩ් යනවා වගේ ෆේක් කරනවා මිඩ් එක. ඊට පස්සේ ඒ වෝක් කරනවා. මට කිල් බින්දුවයි පුදුම සත්‍යයි. අපි සේව් කරලා ගහන්න නැද්ද මේක? ආ සේව්ද? half by එක ගමු. Yes, this should do. මටත් මේකෙන් පස්සේ බයි කරන්න බැරිව. හරි half by ගහලා ඊළඟ එක සේව් ගහමු. මෙමුකෝ. Drop in a smoke. Reloading. ඒ ගහ ට්‍රේඩ් එක ගන්නේ කොට 140යි. යකෝ. කඩාගෙන ගිය දුදේ කොන්ද? නෑ බෑ ඇවිදගෙන ගියේ. මාගේ පිටිවස්ස එකේ කිදලා නැහැ ගියාම. රේස් 140යි ඈ. මම බලන් ආවේ. ඕමනේ උඩ නැග්ගා. Enemy spotted A. රේස් CT 140යි. The hunt begins. අපෝ පුන්නේ උඩ එනකොට අනේ උඩ වෝමන් බා. ඔබලා නේද. සීකේ අර මොකේ අල්ටි දිනවා. පිටිපස්සෙන් එනවා. හරි මම උඩ ගන්නවා. ආ ඒක චරුක්ස් බලන් ඉන්නේ කොයි. They found my wire. Found you. චරුක්ස් අර ගහපන්. ඇතුළේ ඉන්න උතන. ඕ හිල්ලේද? I know exactly where. මේ රේස් අන්නෙච්චි. Last player standing. චරුක්ස් අරෙන් දුවලා. Cage triggered. එමෝනේ. ආපොයි. ඔය හිල්ලේ ගත්තා රීලෝඩ් එක දාලා. චරු ඩිෆියුස් කරනවා. වේ නයිස් බස් ඉතින්. ජීජි බා. ගන්න මම වීඩි දිනෝ. නයිස් ඈ. මම බලන මොන උත්තර කීයද අයියා කරනානේ. මොනවද? චාරු ගන්නවනේ කියහන් එක මම ෂුවර් කරලා නෑ මම මෙයා ඉතින් හරි මම පිටිපස්සේ ට්‍රැප් එක කරන සෝවට ගහන්න ගියා බං. චාරුක හේතුනවා කියන දැක්කද? නෑ ඔය එක ගහන්න ගියා. කියන මම ගන්න කියපන්. එහෙනම් කියනවනේ මේ මම මෙතන බලන්නේ මම අර වීඩියෝ නෑ මම කේජ් එකත් ඇක්ටිව් කරලා ගිහින් මේ කේජ් එක ඇක්ටිව් වුනේ නෑ බං සෝරි මගේ බෑ. මේ ස්ප්ලාන් එක. අපිට බලන්න. ස්පයික්. That's the spike. හරිද මේ ළඟ දැන් කැමරාව කොහෙද? Enemy spotted B. බය. අර මේ මම මැරෙන විදිය බලහංකෝ බං. මොහ යන්න කියලා ඕනේ නැහැ වරින් දැක්ක. මම මේ ඔබ කරගෙන. My ult is ready. හරි අම්බෝ ඩාට් එක. හරි ඩාට් එක. අම්මට පුදු මේ ওই රේස් පිටිපස්ස ඒක තමයි මාත් ගණන් ගත්තේ නැති වුල්ස් කියලා හිතුවේ බා. එහුවා. අනේ මොඩ හුත්තා වගේ මම මැරෙනවා බා. බෑකප් උන්ගේ බෑකප් එක එනවා බා. Last player standing. කසි ඉස්සේ අරුලා අසුව. අන්තික අසුව. TNT කොට 3 මයි බෑරි ඔබ මෙරුනේ කාව කිකෝ මෙරුනේ කාව නේද මු රේනා මෙරු නේ රේනා මෝ so I'll tell you. Reloading. We should work. Yeah. ඒ ඕකේ ෂොටි තියනවාද Need a drop.
අම්මට අහුරු. මේක ජජුයි ලැට් බාල්දි දෙකයි නැත්තේ. මේ මාකට් එක රැස් කරමු ටිකක්. මේක ඉතින් අපි කරපු දේවල් වලින් හරි. කොල්ල හරි ආසයි මාකට් රින් ගන්න. Let's go. This is a nice one. No peeking. මොනාද බං පිලිත් කරන්නේ? මම දැක්කේ නෑ ඌව. ගන්න තිබ්බ ගන්න ගත්ත අහුලලා හුත්ත ජහුවා කරන් කවුද ගන්ජරේ. The spike. කවුද මොකක්ද ඔයාගේ ඩාටා එක සෝවට වැදෙනවා. තප්පර තුනින් මට මේක එනවා ස්මෝක් එක. මාකට් ඉන්නවා. හරි අනිත් දෙන්න මෙතන. එකෙක් ස්පෝන් එක වැත්තේ අනිත් එක එතන එදී. පිලිප්ට රීව එක හම්බෙලා තියෙනවා. යන්න කල්ලන්නේ. අනේ හුක්කේ රීව. අප්පර සිලි මේ මලින් ඔය රීව කරා. මාකට්. පිටිපස්සින්නේ අර බොක්ස් එක පිටිපස්සේ ඉතිබා. ආවෙන්. ඌ අනිස්පි. එතන ගන් තියනවා මාකට් එකේ. අර සෝවට ගහපන්. නයිස්. පොන්නේ මට කොහෙන්ද වැදුනේ? උඹ බට කරපු කැරියර් එක තමයි උඹ බලේ. ගන්න එකේ බුලට් නැහැ. මම සෝවට ඇරි. ඌ ආගනේ බලගිටි මම රීලෝඩ් කරා. ආවත් ඇරි ගෙහුවා. මම බං අර රේනට ගහලා ට්‍රැප් එකට අහු වෙලා හිටියේ මූ එහෙව්ත ට්‍රැප් එක කැඩුවෙත් නේ. මං අහුලන්න ගියේ වැන්ඩල් එකකට ඇහිලුවා බං. ඊට පස්සේ වෙන කොහෙන්ද ඇවිල්ලා ගෙවුවා බං. ඈ? කියන්නේ බා. ට්‍රැප් එකක මමනේ ඊ මොකද්ද බයි මගේ සත්තිය එහෙවුනේ මොකද්ද? ඒ ට්‍රැප් එක බග් ගුණා නේ මොකක් කර කාට. Revealing area. මම ඩ්‍රෝන් කරනකම් මොක් කරන්නේ? ඉන්නේ තප්පරයක් දෙන්න. අර එල්බෝ ඉන්නා එකේ. උඩ ගහගෙන කට්ටිය. එල්බෝ මේ සයිට් එක ඇතුළේ ඉන්නවා ජෙනී පිටිපස්සේ ඉන්නවා. මේ දෙන්නෙක් මෙතන. අර රේනට ගා. ෆිලිප් නයිස් හරි. බෝල් ෆරකුඩ ඉන්නවා. බෝල් ෆරකුඩ. ඌ මේන් එකෙන් ගන්න. 40 වා. ටයිම් 40. බුක් කරනවා. 9 bullet. One enemy remaining. Refreshing. අම්මෝ ඕඩින් එක කොයි? සූපර් බං. සූපර්. මම කිල් එකයිනේ බං. රවුන්ඩ් අටක් ගිහිල්ලා. මම රේනට 113ක් ගහලා දුන්නේ. ඔබගෙන් කීයක් වෙදලා රේනට? ආව මේවා කරානේ ඩිස්මිස් කරානේ. මේ අර සෝවාර කුඩන්න නගිනවා බං. මොකක් කුඩද? සෝ වෙන්න බෑ ඕමන්. ඕමන් වෙන්නේ නැහැ. ඕමන් ඒක හරි. ඔය මෙතන ඇතුලේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා කලින් කිව්වනම් මම අල්ටි අරිනවනේ බං අපරාධේ බං. අපි දන්නේ නැහැ ඒක. දන්නේ නැහැ අපි එකයි හිටියේ බං. දෙලාට බෝම්බ ඩා. Revealing area. Reloading. Yeah. රේන හිටියේ සයිට් එකේ. ඒ සයිට් එකේ One enemy remaining. මම උගෙන් මැරෙන්නේ මහා ඒ වගේ මහා fucking angles වලින් ඉඳලා Like I never left. ගහපම් බං ගිහින් ලෝකට. කොහෙද බං ඒ? ගහ ඌ දුවනවා කියපන්. ගහපන්. අම්මට හුක් කරනවා දාලා. කොහොමද ඒක? උඩ ගන්නෙක් ගියා ගහපන් ගන්නෙක් දෙන්න බං. ෆෝන් එකෙන්. අනියම යූ කැරියෝ. මගේ ෂොක් ඩාට් එක කොහමද බලන් හිටපු කෙනා දැක්කා. If you've never seen a massacre. ක්වෙක් මේ මං ඉන්න තැනට ඒ වරෙන්කෝ. මේ බටේ කෙලින් ගිහිල්ලා හරිද? උඹේ බාර් එක උඹ ඩාට් එක ගත්තාම බාර් එකක් තියෙනනේ. ඒ බාර් එකේ වම් අත පැත්තේ යට කෑල්ල මේ මෙතන බයි එකක් දෙන්නකො පින් අතේ. අනේ මේ අගිස්සට තියලා පින් අතෝ
බස් දෙකක් දාලා අර අරුට බයික් එකක්ද? නැතා බයික් එකක් දෙන්න පින් අත. බස් දෙකක් දාලා හරියද? බස් දෙකම දාලා බාර් දෙකක් පිරෙන්න දාලා ගහපන් ඩාට් එක. දෙකයි චාර්ජ් දෙකයි. චාර්ජ් දෙකයි බාර් දෙකක් පිරෙන්න ගහලා දාන්න. චාර්ජ් දෙකට වඩා නම් යන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉඳපන්. කොහෙද බං? නයිස් ඩාට්. කොහොමද ඒක? උපරි ඩාට් එක උත්තෝ. ටැග් ගෙව්වේ මාකට් එකේ මාකට් මාකට් එක ඔෆ් කරේ ඉන්න. මාකට් නෙවෙයි නේ බොබා. අර මාකට් එක ඩාට් එක වන් ගාරට ටයි විබ්බා. පුටරා එපා එන්නද? අයිතින් ආයි ගියේ DK ටොක්සින්ට ඉස්සර අමාරුවක්. පාකා. Cage trigger. ටොක් නෑ. ලයින් එක ගන්න දෙන්න නේද? Last player standing. චාරුගත් ඔක ඇතුලේ එනවනම් අපිට ගහ ගන්න දෙන්න. ඩිගිසි මට චාරුකට. අර ගහන්න පුළුවන්. අඩෝ. පික්කනේ චාරුක. මම ලයිට් එක හෙඩුවා නම් හරි බං මගේ. ආයේ ඩාට් එක ගහස් කැරිව ඩාට් එක. අර සයිපට වහකන්ටි දෙන්නද? ඒක ළඟට වැටෙනකන් කොහෙටද වැටෙන්නේ කියලා හොයන්න බෑනේ. වහකන නෙමෙයි අකෝ මිඩ් එකේ ඔප් ගන්න උත් මාව මිඩ් ඔප් ගන්න මිඩ් එකේ දොරේ දොලෙම්ම. මෙතනින්ද ගහන්නේ? මෙතනින් ඔප් එක එල්ලීමට. ඔප් කරනවද? ඒ ඩාට් එක ගාවිද නවත්තන්න බෑනේ බං හරියට. ඒක ගාන්ඩි නවත්ත ගන්න ඕනද? ඔබාගෙන ඉඳලා අතාරින්නේ තියෙන්නේ. මේ අපි මෙහෙ හරි වරු කරේ ඩාට් එක ගන්න කියලා. අපි මෙතන ඇවිදිමු අබ්බනේ ඩාට් එක ගන්න. ඔය ඩාට් එක වැටෙන්නේ මෙතනට. බැරිද? යන්න එපා. ආරේ උ ඩාට් එක කෙලවන. ඩාට් එක කෙලවනවා. අර ඩාට් එක කෙලවනවා. Dropping smokes. ඒ හුත්තෝයි. අම්මට ඉස්සරහින් යන එකගේ පිට විශ්වාසය තිබ්බා. ඇයි අර ඉතින් මම වම්බලයි යනකොට මම පිටිපස්ස අනිත් පැත්ත ලාන්නේ. ඔයා ඉස්සරහින් දිවුන්නේ ඉන්නේ නැහැ. තමයි කියන්නේ. ඔබ වම බැලුවේ නෑ. ඔබ කෙලින් බලාගෙන ඔකේ දිව්ව රොබෝ වගේ. ඔව් ඉතින් මම වම බලාගෙන මම ඒකට ගහන්න බලාගෙන. එතකොට ඔයා දකුණ බලනවා. මේ හිටපු පක් I know exactly. චාරුගෙන් මගේ පිටිපස්සේ එනවා නිකන් පිටි ගොඩ. ඔප්ප ගැලි. ඒක එල්බෝ ඉන්නවා. හුත්තු. ඔය ඔප් එකෙන් තමයි මැච් එක වෙනසක් කරන්නේ. මෙහෙම ඉඳන් මෙතනට මෙහෙම පේනවද බා? ඔව්. බා අම්මෝ මට ඔප් එක ඇති කියලා උඹම පීක් කරලා වෙනිත් එකේ තියලා. මම පීකුනේ ඒ ලින්ක් එක බලන්න බං. මම වමෙන් පීකුනේ. දකුණෙන් ඇතුලේ හැංගිලා පීක් කරලා Last round before the switch. බෙට් හිලි ඉන්නේ දෙදි. මම ආයේ එක ගහලා එන්න. හරියට. ගහලා එන්න දැන් නෑ ඔය ගහන හරියට. වැඩි මේ මෙහෙම හිටන් ඉඳගෙන නිකන් බාලෙක් වලින් ගිහලා ගහපන්. හිට බෙල් හිටින්න ගෙහුවේ. This goes here. කොහොමද එන්නේ? මෙතන උඩම කැලලට මේ ගහන්න ඕනේ. ඔව් මෙතන. සයිප පීක් කරේ ගානවා කැරි ෆෝන් නෑ. මේ කැන්සල්. කොහෙන්ද බා? මොකද වෙන්නේ? Gun here. මේ මෙතන ෂොක් ඩාට් එකක් ගහමු. Drop in a smoke. එන්න. Enemy spotted. Net. මෙතන ෂොක් ඩාට් එක. ලෑ හුස්ටි පොන්න යන්න බොමුණ කැරියෙත් මට. Reloading. Planta. ඕක මිඩ් ඇත්තේ බේසි කියලා. Planted the spike. අම්මට හුකනවා අපිටද භාග්‍ය විඩාත් එක. ආවින් නයිස්. මේ මුත්තු මේ රවුන්ඩ් එක 7-5 වුණේ කොහොමද කියන්නේ මේ මැච් එක? දන්නේ ඒව නෑ. අයියා මේ හිටේ බෙල් මේ මම යනවා B වලට. මොකද බාර විඩානේ. පිස්සු බම් මට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් නවෙන්නේ? ඌ කියපු එකකටම ඌ hina වෙන්න බෑ ඒක මතක් කර පිස්සු බමුට නෑ ජාරු යනකොට බෙටි ගොඩ ගිහිටි හරිද ඉතින් මං කිව්වා ඉතින් ඉතින් බෙල් ඉන්න ගියෝ කියලා ඒක hina යන්න දෙයක් නෑ මොකද්ද මං කියන ඔබ කීන එක තේරෙන්නේ නැහැ ඔබ hina වෙන කිතරේ ඉතින් බෙල් හිටින්න ගියවා අනිත් පැත්තට ආ මෙත්තේ
ඒකට තමයි ඌ හිනාගෙන මෙච්චර Okay, වෙලාව. let's get set up. අර උස්කි වෙනත් තමයි මට තේරුම තේරෙන්නේ. මා කියන්නේ ඌම කියලා ඌම ඒකට හිනා. ඒද? කැම එකේ. මේ බීමෙන් වලත් ඉන්නවා. ඒ ඕල්රෙඩි යවත් දැන් චාල්ස් රැක් කියන්නේ. ඊ උඹ දැක්කේ නේද කුස්තන එක? Cage trigger. ඒ හැත්ත නේද? Oh my god බෂි. මට මේ බෑක් සයිඩ් එකට බෑක් සයිඩ් එකට බෝම්බ දාන්න. උසාවන්නේ පින්නේ. ඔෂාට හිට ඕනේ. Last player Hey, standing. ni hulu. Soba, soba, සෝව දූෂණේ එකපත් වුණා. අඩෝ මම ඒ වෙන්නේ නැති කියලා බම් මේ ඇන්ගල් එක හෝල් කරන් ඉඳලා ගියා. මට ෆේක් එකක් දෙන්න උපේ. මේ චාරු හරියට. මං උඹ යන එනවත් එක්කම තමයි මාත් එතන ටයිම් එක. ඒක තමයි උඹ ස්පොට් දුන්න ඕනේ කොහොමද? උඹ එතන එනවත් එක්කම මං. ඒ ෆිලිප් විතර දරවහන් ෆිලිප් දරවහන්. නෑ අපි දුරෙන් එළියට. That goes there. This goes here. මම මෙතන බෝම්බ දාලා ස්ලෝ කරලා This is a nice spot. මේ ගහන් දීගේ කොහෙන්නේ. ඔව් බං. මට සෝවා සෙට් වෙන්නේ. BBB. මේ මිඩ් එකේ ඉන්නවා. කරනවා. මේ මම හිතුවා අපේ එකෙක් කියලා උත්තෝ. පෙරින්න ගෙනිවි. මේ හෙඩ් එක කරලා. They found my wire. දුවන ගමන් ගහන්නලා. ඒ හුත්තු මං සිරවඩ පිටි අපේ එකෙක් කියලා බං. එළබා. මට උග අලි වෙට. එහෙ නැති වෙයි බං ඌ ඒ. උග අර හේයි බං. ඔය අයියේ නොයි. කැරිමොටෝ. අපගෙන මුඩ කප. චයි හිල. ගන්නෙත් ගෙනිව්. ඉතින් ගන්න. හිතන් මෙහි නෑ කට්ටි. ගන්නෙත් ගෙනව. මේ උඹේ පිටිපස්සේ. මරන්න සාරු මරන්න. Last player standing. බෑවා ඌ දූ ගහන්නේ බං. පියානේ උඩ ෆෙයා ෆයිට් එකක් දෙනවා හැංගි. ඒ කියන්නේ බං උඹ ගතන ෆයිට් කරනකොට ඔකද මම වෙයි. මම හිතේ මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. මෙතනනේ උඹ හිටි. දැන් උඹ බං ඌට ඕනම දෙයක් කරේ. ඌ ගහන ඉෆෙක්ට් එක ගන්න ඌට දූ ගහනවා කියන්නේ උඹ මේ වැද්දි ඉන්නවා කියන උඹ ඌට මරු බං. ඕපන් නේ. මෙතන හිටියොත් බං ඌට ගහන්නේ වදින්නේ නැහැ ගොඩක් ඌ ගහන්නේ. මට චැම්පියන් එක දෙන්න. මම ඉත් ගහ රිවීල් කරන්නනේ. Yes, this should ඒ කොහොමද වන්නේ මම උඩ ගහලා දාන්න. මේ මෙතන නොවෙන්නේ නෑ. ඒක ඒ මොකද? ඉලි පේස් යන්න එපා බං. secrets. නෑ FK නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ පාර කැම එක දැම්මේ නේ. මේක වහින්න මේ ස්මෝක් කරන්නේ මේ. ස්මෝක් කරාද? ඔබ නයි මිඩ් ආවා. අර ස්පීක් කරන්න බෑ ඇන්ගල් ඉන්නකො උඹ තනි ඕපන් එකේ ඔය ට්‍රැප් They අහුලන්න. found my wire. මේ මෙතන ට්‍රැප් එක අර තේරුම්න්නේ. මේ දුන්න. මේ දෙන්නේ. මම ෆේක් කරන්න හොයන්න. ඕ. Charukz ඉන්න සයිට් එකේ. සයිට් එකේ ඉන්න හරි. චාරුක කරනව උත්තා ඉක්මනට කරන්න. ඒක තමයි ආරක වැදුන්නේ ඇන්ගල් එකට බං. අර බලහංකෝ බං. රේස් 120. ඔබ ගන්න එක ගන්න බලන් යන්න බෑ එක්ක ෆ්ලෑෂ් එකක් දාලා පික් කරන ඒකේ නෝ. රේස් 120. නයිස්. සයිබර් ගාඩියන් නේ. ගහගත්තා නම් හරිනේ ඌ තනියෙන් ආවා දැන්. ෆ්ලෑෂ් එකක් දාලා පික් කරන. Spike planted. නයිස්. රිවිස් සෙට් එකක් බලන්. රේස් 120. බලන්න. Last player standing. ඕ මේ පරාදුනේ කොහොමද බං? අපරාධයක ඇල්ලුවේ බෑ බං ගැහුවා. ගහන්න බෑ අල්ලන්නත් බෑ බං. අරුව ආවා. අල්ලන්න බෑ අල්ලන්න නැතුව ගහන්න ඕනේ එතන බං. ගහලා ඉඳ තිබි මට. ඔව් ගහලින් තිබි 1 HP. ඔව්. පරාදේ බං. ඒක අපරාධයි. රේස් 120 වගේ රවුන්ඩ් එක. රේස්ට ගහලා මම හාෆ් කරලා රේස්ට ගහන්න. ඔව් එහෙනම් එතන රවුන්ඩ් එදිනු අරු එල්ලන්න කලින් උඹට ඇවිල්ලා ගහන්නත් නෙවෙයි කාන්ද. මේ මිඩ් එකට ට්‍රැප් කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඔව් මගේ මෙතන දාන ට්‍රැප් එක මෙලොවම රහන්නේ. මිඩ් එකට දාන්න නේ. මේන් එකට දාන එකද? නෑ මේ මූ මෙතෙන්ට දානවා ට්‍රැප් එක. මගේ මේ රේන ඉන්න තැනට දැන්. මොකද දන්නේ? මෙතන මොකක්ද දන්නේ? මේ අර ඌ ඉවරයි. ඩී එකකින් ඉන්න කට්ටිය. They found my wire. Cage trigger. වෙනෙත් නෝ.
මෙහෙමනි 59යි 29යි 59යි 29යි ඔව් තෝකට 29යි නයිස් අම්මෝ සේල් එක මේ ලැඩ් බල් ජරාවක් තියෙන රීඩ් එක I got it මචං මම බෑක් වෙච්ච ඉතිය දන්නේ මම විතරයි මේ අර සයිෆර්ට ගහන්න මේ ෂොක් ඩාට් එකක් නැහැ නේ තියෙනවා මෙතන ඉඳන් ගහන්න ගොඩක් කියලා තියෙනවා මම ඔබට එවන්නම් වෙන දවසක වෙන දවසක වෙනදවසකෝ වෙන දවසක එවල්ලාකෝ වෙන දවසක අද Yes, this should පටන් ගද්දිම ටැප් එකක් ගහන්නේ දැන් හරි මේ පාර මෙහි මෙතන බලන්න කොල්ලෝ ඒ හෙවි රෂ් මං එනවා බී අතෑරියා ඔව් හෙවි රෂ් එනවා අනේ තුනක් ඉන්නවා එතන cage triggered. Back like I never left. One enemy remaining. අප්පට ගහපන් නෙවෙයි බෝම්බේ නෑ අරුගේ බෝම්බේ නෑ උගේ හරි දන්නවා ඒ කියන්නේ මම බලන්න හිටියේ උඹට බෝම්බේ දාලා තමයි ෆයිට් කරේ උත්තර ඉතින් උගේ මොලේ බලන්න ගියා රේස් බෝම්බේකට I can't see them yet. But I can feel them. රේස් කෙනෙක් ඉන්නවනේ බා ඉතින් ඔබ දැන්ද දැල්ලි ඒ කියන්නේ උන්ගේ රේස් සිරවල මොලේ දීලා හොඳට ඒ කියන්නේ දැන් ඌබන් අනිවාර්යෙන් පිටිපස්ස තියෙන එකගේ ෆයිට් කරන්න ඕන ඌබන් ඒ හන්ද මගේ යල්ටි ඕන පුවක් වෙච්ච දෙන් කියලා මෙතෙන්ට බෝම්බේ දාලා ඌ ෆයිට් කරා මාත් එක ෆයිට් කරාවා ඔව් ඒක මොලේ තියනවද This is a nice spot. උට එක රේස් ගහන ජෙට් ගහන මේකට තේරුවන්නේ නැති කිසි උට ඩෙට් එකට කිල් දෙකක් හම්බුණා බා ඔව් යප්පෝ මාව දෙපාරක්ම ඉතින් එහෙනම් මාවත් ගියා මම ඔබ එහා පැත්තේ මම අර බෝම්බෙට බලන්න ඔබගේ අල්ටියට මම සපෝට් එකට ආවා මේ ඒ බෝම්බෙට උඹයිමයි ඌ ගියනවා අම්මෝ අර වෙරි පාරක් ආවේ මේන එකෙන් ඕ ගන්න කෙනෙක් I know exactly. ඒ වල සයිපේ සයිබර් සයිපේ වල මං කෑවේ බා උන් සේවුද මන් දව ගැහුවේ හාෆ් හරි සේව් අනේ වල සයිබර් ඔල්රෙඩි Player standing. පාට හුක ගහන්න බලන්න ආන් කරලා නැහැ රේස් ගානේ ස්පයික් Spike planted. උඩට නැග්ගා ඔව් One enemy remaining. අර එල්බෝ ස්මොක් තියනවා මේ නෙමෙයිද නෑ එල්බෝ ෆක් බං අඩෝ එන්ටි අර උගේ කැම් එකට පේන්නේ නැහැ බං ඊ මොකටද කොහොමද දෙපාරක් කැම් එකට I surrounded ඒ ඔඩින් ස්කින් නැද්ද We won't lose. නෑ කිව්වනේ ඒ කැමරාවට පෙවුනෙත් නෑ අපරාධි බං ඊ කැමරාවට පෙවුන්නේ නෑනේ බං දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ බං ඒ කැම්මකෝ ඇලි ආයු කැමරාව බැලුවේ මොකටද ඉන්නේ ඇලි එකෙන් එනවා කියලා හිතන්න ඇත්තේ මේකනේ බං ඇලි එකෙන් ඉතින් මෝ ටැප් කරාද කොහෙද නේ මම ටැප් කරෙත් නෑ ස්පයික් එක ටැප් කරලානේ ගියේ ඔව් මම ස්පයික් එක ටැප් කරා එතකොට බං හරියන් කරන්න උඩ කැම් එකට පේන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ වෙන්න ඕනේ බයි කියලා මං හිතුව වටෙන් ඒ කියලා බා බියන තෝ ඉතින් සයිබර් මෑල් එකගෙන හුත් ඔක්කොම මම ටීවී කරා මම හිතන්නේ නෑ එතන නෑ කවුද Nightmare's over. ඔකට ටීවී කරන්නේ අම්මෝ තාර ඇවිල්ලා බා එන කාලේ හෙල මඩෆකස් ආරා මොකද මේ අම්මෝ හුත් වැලෝ ගන්න තාර දෙන්නෙක් ඉන්න අය බා ඒ හුත්තෝ One enemy remaining. අඩෝ හුත්තෝ ඉන්නේ ඔව් ඒ කොහොමද බරාල්ටි පිස්සුවි ඔකේ නේද බෝ
මම දුවන් ගියාගේ මූණටම ඒ උඩ ගහගෙන මට හික්කඩු මං ගන්න මගේ රේස් අල්ටියක් බා සෝවා ගැඟ හරහා ගියානේ බා. ඒ මට බයියක් දෙන්න කවුරු හරි? ගන්න එක ගත්ත ගන්න ගත්තා කියලා. පොඩ්ඩක් ලොකු වෙලා පිටර කතා කරේ නෑනේ මතකයි නේද? ඔව්. Yes, this should do. This goes here. අකෝ තාර මාව දන්නේ නැහැ. අරුව දන්නේ නැතේද? That goes උස් there. පිච්චයි පිලිප්පයි දන්නේ නැතුව ඇතනේ. මං තාරාව තාර උඹලා ඇටැක් කරගත්තේ නැති බයිද වැරද්ද කරන්නේ නෑ යකෝ වල ඇටැක් කරේ මම නේ වැඩ කරන්නේ ගේම් දානවා බං ස්ටෝරි එකට මේන් එක ස්කෝර් කරන්න තාන යාර Cage trigger. සයිට් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපෝයි දාන තරම් ටයිම් එකක් නෑද my bad මගේ අතින් විශ්ව Spike planted. මේ ඔමෙන් තාම මෙහෙම මොනවද බං පද්දේ හුත්තක් දැම්මේ Player standing. ඈ වහපන් 120 ඒක අරගෙන 120 හීල් උන්නේ නෑ උට හැසිස් නෑ මොකද තු හීල් නෑ කියන්නේ අනේ මේ චරුක්ස්ට මේ කවුරුහරි රැප් එක දාන්න කියලා දීපන් බයි කොහමද රැප් එක දානවා මේ තේරුණා What do you say, bro? බෝම්බේ ආව තාලා ඩිස්කෝඩ් එකේ ලයිව් එක බැලුවා නම් හරි චරුක්ස් ලයිව් එක ඩිලේ පාට දේ ඕකට බැලුවා චරුක්ස් ඇයි මම දැන් ආව ඕක ඇදෙන්නේ නෑ ඌ ඇදෙනවා මෙලට ඇදෙන්න ඕනේ බං ඇදෙන්නේ නෑ මට මිස් වෙනවා බා නෑ 20 පිච් එක නේ බං මේ ට්‍රැප් එකට කවදාවත් අහුන්නේ නෑ නේද කිව්වොත් ඒක එතන දාන්න බෑ නෑ මේන් එකට දාන්න ට්‍රැප් එක දාන්න බෑ බෝම්බේ දාලා කඩනවා බෝම්බේ නෑ දාන්න ඌ බෝම්බේ බෑක් සයිඩ් එක දාන්න බා අඩ අලුත් මැප් කීයක් ආවද ඌත් යන්න දීපන් අලුත් මැප් සයි නෑ දෙක තුන ඕ මං ගෙදර ඉන්නේ ඔහි ස්මෝක්ද ඕනේද කොනෝ ඊයේ පම්බන් ඒක තමයි මම කියන්නේ නේ බං ඊයේ දෙන්නෙක් කියන උන් දෙන්න ඒ දැන් මං කිව්වේ බී එනවා කියලා එන්න ඕක ලයිව් පස්සට බලන්න ඕ බං රේන 120 රේන 120 වක් ගයිස් මේන් එක Down B. සයිට් එකේ නෑ බං සයිට් එකේ කවුරුත් නෑ ඒ රේන නෑ රේන මේන් මං ගාවට ආවා Where is everyone hiding? One enemy remaining. අරුග රැස්ස Let me detect inside the building. Make sure you take උඹේ අල්ටි එකක් හදනවා දෙකෙන් එක අවුලක් ෆයිට් බයි එකක් දියා Thanks. පොඩු එකත් වෙනස් වෙලාද මොකද්ද අලු ෂීල්ඩ් එකක් ආවා This goes here. Ah, this is a nice spot. රම්බාන්ට ගන්න ආසයි බං ආවේ Yes, this should do. උඹට ඉතින් එහෙනම් ඔහෙ උන් එක්ක තමයි ගහන්නේ මෙහෙ උන් එක්ක ගහන්නේ That goes there. ටින් එකේ This goes here. ඊටින් දැන් ගන්නත් බෑ ගෝවා රුසියා ගෙහුවා කැන්සල් අරු අල්ටි කැන්සල් කරා එක ඒ උඹත් ඉතලිද වයින්නේ ආ උඩේ උඹත් ඉතලිද I know බලන්න exactly. කොහෙද බං යන්නේ සයිට් එකේ කියලා ඉතින් වාක්ස් කරලා අපෝයි මන් දැක්කේ ආවා ආයි කරේ Last ඔය player standing. ඔබෝ රේස් මලි නැද්ද ඇයි කලබල බං ඇත්තම තීරෝ හරි දැන් කුවක් මෙතන හැංගී හිටියේ උඹ කිව්වේ නෑනේ බක්කොම වගේ එනවා කියලා මම හිතුවේ එක එක විතරක් කෙනා කියලා මම පැන්නේ කිල්ල මූඩ් එක්ක 78 grenades ඔය මොර ඔව් කුවක් සැන්ටර් මැද දෙන්න දැන් මම දන්නේ නෑනේ බං කීයක් කියනවද මොකද සීන් එක ඉල්ලපන් ඉලද නෑ ඉල්ලලා නෑ මොයේ මොර වල්ලි දිනා මොයේ මොර මේ ඕටි දාගන්න නේද ගහගමු කොහොමද මට වදින්නෙත් නෑ මේ රේස් කෙනෙක් ගහලා This goes here. මටත් වදින්නේ නැන්නත් මේ බං බී එකේ තුන් දෙනෙක් ගන්නවා ඒක බීද එන්න ඕනේ බං පොතේ දෙන්න එකෙන් ගහගන්න දැන් ඒකට අපේ බොක්ස් බීනවා චාරුක මැරෙන්න මම දුන් ගාන්ට පීක් ඒ කළා ස්මෝක් එකක් ඕනේ බී එකට දාපන්කෝ ගාන්ට දැන් මම මැරලින් දුර වැඩි අප්පා සෝවන් මේ කාල් සයිපලෝ Camera taken out. අපෝයි 117යි
Last player අර බලය 120යි බං. Spike planted. උන් ඔක්කොම සයිට් එකේ බං. බෝම්බේ දාලා ගන්න එක අතර එන්න යන පැය භාගයක් විතර. මෙහෙම කරන්න තියෙන හරිද? දැන් මීට් එකේ ඉන්නවනේ ගොඩක් වෙලාට මේ රවුන්ඩ් එක නම් රවුන්ඩ් 3 කට විතර පස්සේ ආවා. Match point. හරි අම්මට හුක්කා මැච් පොයින්ට් එක. Your hearts are pounding. අර මෙහෙම හරිද? B එකේ දෙනෙක් ගහන්න එපා වැඩක් නැහැ තීරු ගන්න. එක්කෙනෙක් එන්න මිඩ් එකෙන් දොර වහගෙන කිලිව මේ හැරියට ගිහිල්ලා ඉන්න. හරිද? මේ මැච් දෙක. බොක්ස් එකේ ඉන්න ඔය හැරියට යන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන බලනවානේ. හුක්කන මාක් දාන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මේ දොර වහගෙන යන්න. එතකොට දොර වහගෙන යන්න ඕනේ. මම මෙතන බලනවා. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ බොරු වෙනවා. එතකොට ආව මෙහි තමයි බලාගන්න. Yes, this should do. This goes here. මෙතන ඕන් ඉන්නෝ. හරි. එන්න දියා උට එන්න දියා. උට එළියට මෙන්න දියා. ඵලයා හුස්තෝ යන්න. කැරි බොට්ටු. B වල රේස්. අනේ හුක්කහ මට පිරි වෙයිද. අම්මේ හේස් එක දු ඉන්නේ මම මට බෝම්බ දාන්න මූ තව. රේස් මිඩ් එකට බැක් වෙලා. ඒ මං හිතන්නේ උ රොටේට් වෙනවා. ඔව් ඔන්න ෆේක් ටැක්සි යන තමයි ගොඩක් දුරට පරදිනවා. මං කිව්වේ රේස් කොටා දැම්ම කියලා විතරයි. B එනවා කියලා කිව්වේ ලයිව් එක පස්සට බලමුද වගේ. හරි B එනවා රේස් ඒ කොටා මගේ හුත්තෝයි නෑනෝසෝ. නෑ අරුත් දැම්මයකෝ අරුත් දිබට දැම්ම. They found my wire. Cage triggered. අනේ හුත්ත මං ඉස්සබා. Sorry. ඒ 39 අම්මෝ බම් මේ අපිට දෙවෙනි ෂොට් එක ගහන්න යන වෙලාව බලපංකෝ. උඩ ඉන්නේ රේස් උඩ පෙන්වල්ස් ගියා නයිස්. අරු මේකට ගියා වල කිව්වෙත් දන්නේ මේන් එක Last player standing. මේන් එක උඩ අරු අඩි ගන්න. One enemy remaining. අල්හම්බ I'm just trying to do my job. Drop in a smoke. ෂොක් ඩාට් එක ගහුවොත් එම් ගුණ බුක. Oh my day. එක බුලට් එකක් අත දෙන්නේ. ඒස් එක නේද? GG. අඩ උඹාරේ රේස් එක ගැහුවනේ මෙතන වෙලා. මං ඌ එළියට එකක් බලා හිටියම හින වෙලා. මේ ගන්න එක විතරයි මේ උඩ. Ears still ringing. Yeah. මේ මාකට් එක රැස් කරමුද මිඩ් එක බයි නැති සෝවට හුත්තු මං හිටපු දෙනත් එක්ක ගහන්න පට්ටල ඒ සීබම් මෙතෙන් අම ඕන හුත්තක් එන්න කියලා අල්ලන් හිටියන් තුනක් තරහදෙන ගියේ මේ ඒ අරමයන් ගේ මම දැන් කියන්නේ මිඩ් එක මේ චාරුක අපිට දෙන්නක බෝම්බ එක්ක අනේ වා අනේ කවුරු කවන්නේ කවුරු හරි මේන් එකෙන් එන්න ඕනේ නැත්තම් නම් සයිබර් තමයි එන්න ලීස් වෙන්නේ බෝම්බ දෙන්නකෝ උඹ වරෙන් බා අපිත් එක්ක යන්න බ්ලයින්ඩ් දාගෙන ඔව් මම එන්නම් මේන් එකේ මේක ගහලා Let's make Oh, some okay. chaos. බවුන්ස් දෙකයි චාර්ජ් දෙකයිනේ ඔව් Satchel out. ඒ උඹේ ඇඟේ හුත්තෝ අනේ හුත්තෝ බලහන් උඹේ ඇඟේ ඔව් ඔය නෑ මට ගැහුවේ ඔබ ඔමෙන් දකුණේ Spike down B. ගහගන්න පුළුවන් 3v3 එකක් තියෙන්නේ අඩේ මූ වන්නේ පීවා ඌව ගනින්කෝ දෙන්නම් පීක් කරලා කොම්පැක්ට් කියනවා උඩින් ගහයි ගාන Last player standing. අඩෝ හරිද මෙතෙන්ට Match point. ෂොක් ඩාට් ලයින් අප් එකක් තියෙනවා ඒක දැන් ඔය දෙන්න මේ ලයින් අප් එක විදන්න නම් බං ෆකින් ඊසි යන එක ට්‍රැප් එක නිකම්ම කෙටනවා මේකට නම් සෝලා ලයින් පොණි බං That goes there. මේක මුළු B සයිට් එකම කාවෙන්න මේ සෝ ලයින් අප් තියෙනවා Wow, this is a nice spot. මිඩ් ඉන්නෝ B droning. Get at B. Ray should be. B main එක ස්මෝක් කරන්න බා B main එක ස්මෝක් කරන්න බා 128යි 80යි හරිද ෆකින් ලෝ දෙන්නම ගහගන්න එක රේන 128යි නෑ රේස් 128යි රේන 80යි
මේන්න එක පුට්ට හැම නෑ උඹ ගියන්න බගුවේ ආන්න එක්කෙනෙක් යන්නකෝ තව මේ ඒකට ශාරුක් ඉන්නකෝ සයිප් ඉන්නකෝ මිඩ් එකේ හිටියක් දන්නේ නැහැ උඹ මිඩ් එක බලන් ඵලයන්කෝ මිඩ් එක මම මෙතනින් ඇවිල්ලා ගහන්න පුළුවන් උඩින් ඈ ආව් මෙතන මම කේ ට්‍රැප් එකට හොන ගමන් කේජ් එක ඇක්ටිව් කරනවා ඔස ගහන්න 30 seconds left. අර උන් එන්නේ හරි සද්ද නාවේද එකපාරයි රේනගේ නේද ඒ රිවිල් නෑ හිටියා එන්නේ උත්තේ පුතා බීද මන්ද අනේ 10 seconds left. එකෙක් වම ඉන්නකෝ එක මම හිතන්නේ ඔව් වම එකෙක් ඉන්නවා One enemy remaining. Here. Switching sides. Overtime. I need this. cover If they try something, I'll see it. ආරි මෙහෙමයි සීන් එක කරන්න හරිද අපි ෆේක් කරලා මුල් පර ප්ලෑන් එකේ නේද එක්කෙනෙක් මිඩ් ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් බී එකට ටයික් කරලා ඒකට වෝක් කරනවා Yes, this ඉස්සර ගියා ගන්නේ අපේ පික්ස් යනවා ඉතින් ඉන්නේ ෆේක් එක මේ මගින් යනවා ඒ ඩාට් එක දැන් දන්නවා නේද ඔව් හැබැයි දැන් ඔබ මුළු හාෆ් පැටිස්ම ගහුවා නේ ඩාට් අර ඒක මරු බංගේ කොහොම ඉන්නවද ඔකට අහුවෙන්නේ නැතුව බ්ලයින්ඩ් එකක් දාගෙන යන්න ඕනේ පිළිප් බ්ලයින්ඩ් එකක් දාන්න ඕනේ අනයි අරු ලැන් බාල්දිය කරේ නේ මට ගැහුවා බං රේස්පෝන් යා මම ප්ලාන් කරනවා ඈ Planted the spike. අප්පට nice one straight Charukz sosa bullet me Not ready yet. එලම තාරක් සෙට් එකම Charukz ඉන්නවද නෑනේ මම මැරුණා Scanning plan ahead. කරනවානේ අපි ගන්න plan මෙහෙ Enemy spotted. One enemy remaining. උතතන කන්න බං ආයි උගේ කටේ අඩියවා උගේ ඔළුවේ රෙදිරේ ආපු අබ්බු Yeah. They will scurry. And then they will die. මේ මම මිඩ් එකේ ඔප්පයක් ගහන්නේ මිඩ් එක පීක් කරන්න එපා ඔයාලා වෝල්ස් මොකද මෙතනට යනවාද ළඟට මම දුර බලන්න කොතනද බලන්න ඔබ ඉතන මම මෙතන බලන්න එතනින් බලන්න ඕනේ කොහොමද නේ This goes here. බලන්න ඌ එතනින් තමයි ඉන්නේ ගොඩක් අය දැන් මේ පාර කලින් මෙතන ඉන්නේ Yes, this should do. මෙතන බලපෑ මට එතන බලන්න අමාරු බං ඉන්න තැනත් බලමු මේ ගොඩක් දේවල් ආවා ඒ මම මේ දොර වහන්න දුව එපානේ ආද වහපව Drop in a smoke. බෝල්ස් මෙහෙ ගොඩක් දේවල් ආවා අනේ හුත්තෝ ඒකේ ඔරිජිනල් නේම් එක කරා මේ ළඟට ආවා පාක් බා ළඟට ඉන්න ගන්න ගියා ඩිස්මිස් කරපන් ෂොට් එක මිස් වෙනවා ඊ ගහන්න ගඩු Spike planted. ඌ රීලෝඩ් එළියක ඉන්නවද රේස් Last player standing. කරවන ඉතින් මේ මෙතන ෆෝන් එකෙන් ගිල ගියා ඔව් නෝ ෂොට් එක කාට ඩේමේජ් එක වදින්න bro fucking crash Switching sides. මට ආයෙ ලුඩ් එකක් Overtime. I need this. මට දැන් My අවශ්‍ය time. ගන්න ඕනේ Yeah. You're Mata- going to scan. චාරුක පැන්පන් එකක් දීලා I need this. මේ අහංගෝ My time. මේ මෙතන මේ ට්‍රැප් ෆයර් එක කඩන්න ඕනේ බං ඔව්. සක්කල් ගහන්න දෙනවා මෙතන ඒක කඩන්න ඕනේ ගියක් නැගත් කඩන්න ඕනේ කියලාද කියන්නේ ඔව් මගේ බෝම්බේ දාමු එන දොර කඩලා ඔබේ බෝම්බෙන් මොකක් හරි බලමුකෝ අයන Oh, බෝබේ shite, I lost my pet Bad rock. guy done. No peeking. ඒක පොතන බලාගෙන බ්ලයින්ඩ් කරපන් නයිස්
Boom gaya ready na. Can. Spike down A. I have the spike. උඩද පෙට්ටි උඩ තින්නේ. නෑ බීමේ ඉඳන් ගැහුවා. බීමේ ඉඳන් ගැහුවේ. ඉන්නවා ඩ්‍රෝන් කරලා දෙන්න ගහගන්න පුළුවන්. නයිස් වන් ගහගන්න පුළුවන් දෙන්න. දැන් ඉතින් අරුව. වුල්ෆ් ගැහුවා. එලි පීක් කරන්න එපා. මෙහෙන් ආවා. මේකත් වලයි. සෝවා මෙතන ඔඩින් එක. සෝ ලින්ක් එකේ ඔඩින් එක. ආ මේ පැත්ත මම හිතන්නේ හරි මම ස්මෝක් එකක් තියෙනවා වුල්ෆ්. මේ එළියගේ එලි පීක් කරන්න එපා. එලියගේ මම නල්ලන් ඇත්තේ. Not ready yet. මෝ ඩාට් එකෙන් පැයක් විතර ගියානේ. ඇත්තට යොමෙන්ට. One enemy remaining. අරුඩ 100 ඔඩින් එක 100. හරි වුල්ෆ් බෑ එලි බලපන්. ඉවරයි. ලෝල් බා. Yeah. Right here. Switching sides. Point. You're up. Stay safe. Can I get a drop? Nah. Thanks. අරවින්දයය පින මේ ගේට්ටුව එහෙම නෑනේ. නෑ මේකට ෆේඩ් වෙලා නෑ නේද බං? ඒඩු තවුන. I will find you. ඔව් මේ ලයින් එකක් දාගන්න පුළුවන් සුදු. Yes, this should do. දොර වැහුණා හරි පිළි. වැහුවා දොර. මෙහි ස්මොක් කරාව මන්. ට්‍රේනක් තිනවා. මේ රීටේක් කරමු නේද? දැන් අතල්ලන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ දෙන්න එකක්වත් මේ මෙතන බලන්නේ ලින්ක් එක. planting මේ Spike planted. මේ වුල්ෆ් ස්මෝක් කරන්න පුළුවන් හරියද? ඕමන් ඉන්නව තන. Last player standing. අනේ ඕමන් මෙතන ඔක්කොම විශ්වාස කරාවා. අඩු මාත් ගැහුවට වැදුන්නේ ඌ පාත් වුණා බා. ඔබ මටත් ඌ පාත් වුණා කැරිපොන්නේ. නම් මේ අප්‍රසන්නයක මොන හොත්තද? අපේ ඩිෆෙන්ස් එක කරගන්න. area. යාරුගේ ඒ ගෙහුවා නම් ඉවරයි. මම ගහන්න ඊළඟ එක. ඊට පස්සේ පාත් වෙනවා බා. හරි හරි. ඌල උඩ පික්කල් ගහ. ඒ ඔමන් නමට ගහනවා. ඌ බයි ඔහමන් මඩක් ගහනවානේ බා. Switching sides. ඌ වාඩි වෙනවා බා ඒක ඇවුල. Overtime. මම මේකට මොකද්ද කරන්නේ කියලා කල්පනා කර කර My thanks. Will they Phantom නැද්ද සර් Phantom? I need this. My ඉතින් thanks. මුත්තු ඉක්මනට ගහන්න මේ හුත්ත ගහන යන්න. මට සී තාරුක ගේකෝඩ් දෙකමයි හො. 25 නේ දෙ. අම්මෝ වැටි. That goes රවුන්ඩ් 30ක් ගාලා පහයි මැරලා නැති බා. This goes here. Wow. පහයි ඩෙට් නේ වම්මඩ තිරි වෙන්න තියෙන ඔක්කොම ඩෙට් I. අපි ඔක්කොම 20 තරම් යන්න උඹලා දෙන්න 25ක් කරන්නේ කොහොමද? රවුන්ඩ් 30ක් ड्रोन करना इन Deploying drone. मारो ओपन किया था ओके अरे तीन साइड से ऑपरेट එකක් අල්ලන් ඉන්න. ආ රේන ඉවරයි. Bomb buddy out. සයිඩ් ඉවරයි. राइट साइड से ඒ ඕමෙන් උඩ නැග්ග. One enemy remaining. easy guys easy. සුපිරි බා. අපි ඇටැක් එකේ ෆකින් මිසි ගන්න ඩිෆෙන්ඩ් එක ගහගන්න. මම මං මේ පාර ඒ වල ඩිෆෙන්ඩ් කරනවා. මම ඒ ඩිෆෙන්ඩ්. ඒකට තව ඕනේ බං ඒක. තාරුගේ මම ඒක ගහමු. කවුරුහරි වාතේ මෙතන ගහන්න ඉන්න මං ඔව් සෝයි මේ ඒක This is a yes. This should do. මම දරවහන්න කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඔව් දරවන්න මිඩ් එකට ට්‍රැප් කරන්න ඕනේ නැහැ මම ගියාට පස්සේ ඉතින් මම ඕනේ නැවනේ උඹලා ගහමු මිඩ් ආවෙම නෑ බා. වුල්ෆ් මට ඔක දියා. That goes there. I'll find. Thanks. මේ නයිස් නයිස්. උන් ඉන්නේ බං හරිද මෝඩ හුකන්නලා වගේ. ඉන්න රසින් එන්න. කමිනුත් ඉන්න රේසුත් ඉන්න. ඒ උන්ට සයිට් එන්න දීලා ඔබේ ඩාටා එක නිකන් සයිට් එකේ මැද්දට.
උන් එන්නේ නැහැ බා එකපාරට. ඇතුළට TP මෙතන වුණා. දාපනේ. එහෙමද? ඇතුළට දන්න TP වුණා. මෙතන බොක්ස් එකකට නගින්න නැති මෙතන බොක්ස් එකකට නගින්න නැති. ඉන්න මේක ඉන්න මේ මේක. බොක්ස් එකකට නගලා දෙපාරක් ගහුවා මට. ඇත්තට නෙමෙයි. අම්මට හුක. චාරුක. මෙහි බං. ඔබ ප්ලෑන් එකක් දාන්නේ. නැයිස් ඔබ බැක් චරුක්ස් පලේ බැක් ක්‍රැෂ් කරනවා දැන් මේක රිවීල් කරක් කවන්නේ නැහැ නේද? ඔව්. ඊයේ ආ මේ ඉන්නවා. ඩිමින් එකේ ඉන්න තාම. ඒ සයිට් එකේ අරු විතරයි ඉන්නේ. හරි වැදුනා සෝවට වැදුනා. මටත් වැදුනා. සයිට් එකේ ඉන්නේ. දෙන්න එක දෙන්න සයිට්. Spike planted. අර කොහෙද? සෝමේ. රේස් ස්පයික් එක ගා. One enemy සෝමේ. remaining. ඩිවිස් කරපයි. සෝමේ. චරුක්ස් දුවගෙන මාරේ චරු. නයිස් අම්මෝ ඉවරයි. අඩෝ කීපනා ගන්න සතුනේ අපරාධ. එහෙනම් අපරාධي අල්ලන්න එපා. Defenders win. Okay, that is done. ඉකේ ඔමෙන්ට ගහන්න. කීපනහට කිල් දුන්නා නේද? ඔව්. බලපන් ට්‍රිපල් රෑන්ක් අප් කන ගිහිල්ලා ගහලා තියෙනවා. 40 හින්දා ලොකෝට එන්නේ නැහැ. බොකට පොයින්ට් උප් පොඩ්ඩයි එන්නේ බං. 40 කියන්නේ. අඩ වෙන මගේකින් ගාපන්. මට 10ක් අඩෝ සිරාට මේ හිච් එකකින් ගෙවුව නැත්නම් මෙලහට උඹ එක දැසෙන්න දෙන්න බං. මේ හිච් එක කොහෙන් දුන්නද මන් දෙකවුන්ට් එක. ඒ නිකන් රැන්ඩම් සෙට් කරා. රැන්ඩම් නේ දුන්නේ. අඩෝ නයිස්. තව එකක් ගහන්න. එහෙනම් මම ගියා ගුඩ් නයිට් එහෙනම්. ඒ උඹ යනවා? ඈ? පිළි කොහෙද යන්නේ? අඩ මං යනවා ඒක කැම්පස් යන්නත් ඕනේ බා. හරි. ආ. නිදා ගන්නවා නිදාගෙනත් නැහැ පොඩ දවසකින්. ඒ නයිට් දී උඹ. කෙන් කරන්නේ. නැත්නම් අමාරුයි බං උදේට මට මේ ඇසුත් බොඳ වෙනවා වගේ නෝ. සිරාවට මම පාන්දරේක ඉඳලා බං. එහෙනම් ඉතින් මම බෑ කොන්දේ යන්න බෑ මට. ආ මට 40ක් කියලා මම දැනුයි දෙකේ. මම යනවා. ඒක නෝනියම කිල් 40 මොකද? ඔබ ක්ලෝත් එක මේ එතකොට කවුද අපිට 3 ස්ටැක් ද ගහන්නේ හරි? කීය දෙනා 19ක්. ආ එකයි නේද? කවුද? ෆ්‍රොස්ට් එනවද ගහන්නේ? බයි බයි මම යනවා. හෙට අපි 3 ස්ටැක් ගහමුද? 3 ස්ටැක් ගහලා අපි තීරණය කරමු දිගටම ගහනවද? මෙතනින් 3 ස්ටැක් වලින් අපි නතර කරනවාද කියලා. ඒකින් හරිද දැස්සියන්? ඇඩෝ ගුරුනෝනි බා. මං ගියා එහෙනම් බයි ගුඩ් නයිට්. එලෙල බයි බයි. අහන්නේ ෆස්ට් කතාව ගොරවන තරමට වහින්නේ නැහැ කියන. වැස්සේ නැත්තම් තමයි හොඳ. නැත්නම් යන්න නේද බුක්ක. උඹට ඇහුණා නේද? ඇඩෝ. ඕ ලාවට ගිරි ලාවට එක. අනේ දෙවියනේ. අම්බෝ වයන. අම්මෝ උත්තමේ වන්න හුද්ද ගියාවට පොඩ්ඩක් කර ගෙරෙව එකට. ඒ දර කණ්ඩාත් මැෂින් එක ඔෆ් කරන එකට සූ පොඩ්ඩක් ගියා. හරි බයි බයි. ගුඩ් නයිට් බයි. ගුඩ් නයිට්. මේ මම ඩෝරිස් ගහන්නේ. එහෙනම් මේ එතකොට තෙම්බ මේකේ ගිහලා මේ ඉන් මුන් රැන්ඩම් එකක් එක්ක ගහද්දී බෑ එහෙනම් ආට අංගල පික් කරගන්න කොහොමද සුවා අඹ සෝවනේ එහෙනම් මං ගහනවා මෙයා ඉනිෂියේට ඉන්නවිසර සෙන්ටිනල් ලොක් කරගත්තා නම් හරිනේ අපි තුන් දෙනා අන්න එස්පා ඉන්නේ එස්පා බස්නේ මේ එස්පා අරන අර උ ස්මෝක from me nothing මට සරදී මට සිටියන මිස් මොක කෙනෙක් ඉන්නවන්න ඕක ප්‍රශ්නේ මචං fucking trash bring අන්න බඩ්ඩින්ගට ඕනේ දෙයක් මේ ලූප් එකේ 2.0 එකක් එනවා ෆැන්ටම් එකක් බඩ්ඩිගට අන්න බඩ්ඩින්ගට ඕනේ දෙයක් ඉවසන්නේ 2.0 එකක් එනවා ෆැන්ටම් එකක් මොකී ෆැන්ටම් එකක් කියනවා ප්‍රේලූඩ් බා ප්‍රේලූඩ් බා ඔව් චාරුක මොකක්ද දී මට චාරුක කිව්වේ ඇහුන්නේ මම මේ මීම් එකක් කිව්වේ කන බඩ්ඩිගට
පූසෙක් ඉන්නවා පූසව නිකන් අර අන්දලනේ එක එක අන බඩ්ඩින්කට ඕනේ දෙයක් ඉවසම් බලන් ඉන්න වෙන පූස ඔව් වාඩ කරලා ගුණාට විතරයි අන්දලා නැත්නම් අනිත් හැම එකකටම අඩ ඔබ අර ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් ඉන්න දැකලා තියෙනවා ලාවා කියලා ට්විච් එකේ කෙල්ලෙක් කොරියන්ද ජපනීස් කෙල්ලෙක් ඒකේ ග්‍රාම් පට්ටල ලස්සනයි ඔක්කොම හොඳට තියෙනවා ට්විච් එකේ ඉන්න ලස්සන කොච්චර ඉන්නවද ට්විච් එකේ අම්මෝ මම ගෝස්ට් නෙමෙයි දැන් ගහන්නේ වැරදුන ගෝස්ට් I need this. My thanks. ඩිස්කෝඩ් එකේ චාර මුස්කි OS එක බලන්න OS එක ඒක බලමු Yes, this should මම ඔබලට දාපු වීඩියෝ එකේ නිකන් This goes here. ඉන්ට්‍රෝ ෆොටෝ එක දැක්කම තේරෙයි මට එහෙම කිව්වේ කියලා. That goes there. බලන්න ඒක කියලා ඒ උත්තාදරලා කෑ හර අර PRX ෆෑන් නේද? PRX ලා කාගෙරෙද්දි මේකේ කෝල් එකක් අර කීනවා. අනිත් පැත්තේ ඉස්සරහට බීනේ බෙඩ් එකකින් ඉන්නවා බං මුක්ති පුතේ මේක ෂෙරිෆ් එක පීක් කරන බොඩි ෂොට් එකයි අම්මට මට හෙඩ් එකක් ගහලා ගියා අන්න දොර ගැටුවා මේ ජෙට් ගියා බී එකට ෂෙරිෆ් එක දොරත් කැඩුවා අනේ මට බෑ චාර්කෝ දොර කඩලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ හරි චාරුක් සොහෙන් බෑක් එන්න ඔහෙ බලන් ඉඳලා වැඩ නැහැ තා මේ බ්‍රිම්ස්ටෝන් නම් අදී වලට මෙහන් ආවේ ත්‍රී බලන්න මේ මිඩ් එකේ දෙකයි One enemy remaining. Guys, you can defuse. Smoke and defuse. Smoke and defuse. Smoke. Brim smoke. Brim smoke. You have smoke. Smoke fight. Sheriff pack है. ऊपर sheriff है 3. और वो बाहु. Done. I'm here. Above. Terus kaba? Ne body shot berry ma VC puta body shot. Mat ඔලුවට යන්නේ මගේ. I'm out of here. ඇත්ත 8යි අරුවට කීපන්කෝ. හෙඩ් එකක් වත් මේ කවුද හාබර් This goes here. හාබර් කපන්න අපේ කාව. That goes there. Head hunter පයියෙක් ඉන්නවා. Ah, this is a nice spot. Yes, this should do. Yes. That goes there. Enemy ඒ හබ් ගෝල් එකක් ආව මෙහි. Camera taken out. ආපොයි. රිවිල්ුණා. මේ ඇතුළේ නෙමෙයි මේන් එකේ ගැහුවේ. දැන් ඇතුළට ඇවිල්ලා. ෂෝ ඇතුළට ඇවිල්ලා බං. බෑක් සයිඩ්. ෂෝ බෑක් සයිඩ්. ෂෝ ගාව ඇති සමහර විට බුල්ඩොග් ගියා. මගේ බුල්ඩොග් ගිට කරගෙන ඇති. One enemy remaining. This man. It is done. Gun here. Barrel boss. Cypher, just tell me where they are. ඒ උඹලා දන්නවද හාබ් බෝල් එකක් දාගෙන බියානේ බයි ෆයිට් එකක් නැතුව දුවගෙන. උන්ගේ ස්මෝක් හස දෙයක් තියෙනවනේ බං. ඉතින් මම මෙහෙට එනකන් ආවා. මාරපොන්නේ. ටේක් කරන් ඉන්න. This goes here. Ah, this නෑ හරි බෝල් එකක් දාලා මේ මෙහෙට එනකන් දුවන්නේ. Yes, this should do. ටේක් කරන් ඉන්න. Go. That goes there. මේ ඩාට් එක කැඩුවේ ඩාට් එක කඩුවේ මාව This goes here. මාව ස්ලේරලා ඕවත් බීනවා. අම්බෝ මං ගහව එක වැදුනේ සෝවා ඩ්‍රෝන් එකට බං. ඒක ගාඩියන් ටැප් එක. බීයිද? බී එනවා. already in. My camera is destroyed. අර ගහව. Found you. මිඩ් එකෙන් ඇල්ල. යකෝ චාමර ප්ලාන්ටින් Cage triggered. Caught one. Spike planted. ඒ මෙන්න මෙහි ප්ලාන් කරලා තියෙනවා. Careful now. කරුස් යහවන් කලබල නැතුව. Player standing. රීලෝඩ් එකක් ආවා. උඹ රිස්ක් කරා මචං රීලෝඩ් එකක් ආ නෙමෙයි. Three gone. උඩ 140 එමයි.
Me who gonna fake kill? Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. What the fuck? Yes. Take එක කරාවෝ සැරට සයිට් එකේ තුනක් විතර මේ ප්ලාන් කරන්නත් ඒ ප්ලාන් කරේ කියහන්කෝ ඒකනේ ප්ලාන්ට් එක මුන් අරන් ගිහිල්ලා නෑ ඒක තමයි කියන්නේ ඒ ගංජා Charukz ඇන්ගල් අවුල් වුණා මට ඒක ඇන්ගල් හෝල්ඩ් කරන්න ඕනේ ඇන්ගල් අවුල් වුණා කියලා කිව්වේ නරුට ගහන්න I suggest you move. Cage triggered. yung bidu no iba නෑ බැක් සයිඩ් හාබ බී එකේ ඇතුලේ බා දැන් හාබ පිස්සුවක් කෙලින්නේ No more charges left. මේ චේම මිඩ් එකේ හාබ බී එකේ කිල් කරවන්කෝ බා ස්පයික් එකේ මෙතන Spike down A. Definitely come from me. Take flight. Careful, I was phone. Enemy tag. Thank you, yaar. Trolling. ඒක නේ බා. ආයෙ ගහුව ගහනකෝ. 30 seconds left. One enemy remaining. Just a scratch. ඒ මොකද්ද බයි ගහන විදිය? උන් trolling බා. Remember to talk to each other. I'm trolling නැති වෙදී. We communicate. දෙතුන් දිනෙත් Win. එහෙම සීන් නැති. යොලුවරි දෙනවා බා. මේ හාබ මිඩ් එකේ අල්ටියක් ගැහුවා මේ Charukz මොකක්ද මොකද කරන්න කියන්නේ? ඉන්නේ. Charukz මොකද ඇහෙන්නේ කියන්නේ? Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. Charukz කතා කරලා ඇහෙන්නේ මොකක් කර කිව්ව එහෙම? That goes there. Yes, this should do. You want to play? Let's play. Get out of my way! Gotta go! Smoke. මේ ප්ලාන්ටින් නෑ Spike planted. Careful now. Oh my Ara god. balapang. Guys, you got the trash. You had your fun! Optak gana. Smoke main, bro. They have operator. Smoke main. බගිල්ල බහැල ගිල්ල ගහවන් Charukz shape එකේ මේ හුත්තා උඩේ ඉන්න උඩේ එක මරලා අම්බෝරෝට පීපාර උඩේ එක මලාවන් දෙන්නම සයි මේ හාබ ට්‍රොලින් One enemy remaining. Cage triggered. බල්ලොන් Last player standing. 65 are you fucking dumb? Clutch. Oh my god, this fucking dream. I'll teach them to respect their elders. මේ වීසික පුතා ස්මෝක් කරන්න ඉන්නේ පොන්නේ. යාරිම පොන්නේ ස්මෝක් ගන්න. හුක් කරනවා නේද? අර හොදලට එක පාගේ ට්‍රෝලින් උන්ගේ නැත්නම් Bring what are you doing, bro? Virawat This goes here. අරු මේ පාර ආවේ ඒක තා Oh, this is a ඌ nice. ආවේ මේ බී එකේ ඩබල් ස්මෝක් ගහන්න Yes, this should do. ඌ ඩී රෑන්ක් කරනවා This is a nice spot. දෙයි නියෝන් ගෙදර ඉන්නේ බී එකට එකෙත් පැන්නා ඒ බ මිඩ් එකේ නේද උසල් යන්නේ Nowhere to run. අර බලහන්කෝ බං තෝ ෆික්ස් මින් Spike down. B. සතර දෙන්නෙක් ඉන්නවා Dumb motherfucking trash One bro. enemy remaining. Smoke. උඩ නෙක්ස්ට් එක නෙක්ස්ට් එක 23 අයි බන්දුවන්නේ ගහන්න ගියේ බා You are fucking terrible. Last player standing. Don't play this game. I'm out of here!
මොලේ පිටක් තියෙනවනේ. මොලේ තිබ්බනේ. Good work, friends. Keep using my vision to your advantage. උන්න විසිව කරන්නේ. මං එනිමි දකින්නවා මට වෙන කොහෙන් හරි ගහනවා දකිද්දි. දැන් මුළු හාෆ් එකට මෙහෙම උනේ මට. This goes here. මේ මෙතන සෝවාගෙන කල්ටියක් ගහවනේ බා. ඌ වෙනකම් බලන් ඉද්දිලා වෙන කොහෙන්ද මන් දන්නේ කියපොනේ. My thanks. Go, go, go! Ah, this is a nice spot. That goes there. Go, go, go! Mini B. Duck, my ult's ready. Spike planted. කරකෙන් බේක් කරනවා. අයියෝ උඩ නැගිට අපරේ ගිහුවා. Act on my intent. Don't give them time to reposition. This goes here. Ah, this is a nice spot. Yes, this should do. This goes here. That goes there. Watch this. Nice. I'm trolling car is Reloading. ගැහුවා ඔෂා ගැහුවා. මේ මාව අල්ලන් ඉන්නේ ඇයි බා? Spike planted. මොකද උතුම් බොඩින් එක ගන්න? මේ ඉනිමින් කමයි ගන්න. Last player standing. One enemy remaining. මොනේ ක්‍රිපොන්ට එනවද බං? අද්දපා. ඕ බං උඹලා දෙන්නම එකයි හුත්තු උඩ මයින් අල්ටි වැදිලා තිබ්බා Usually distracted once I reveal them. අල්ටියෙන් ආයෙ එක ඉතින් මගෙන් 46 උට. ඕ මගෙන් 0. මං ගෝස්ට් එක ගැහුවේ. දැන් කියන්නේ මෙච්චර මේ ඔක්කොම ෂිෆ්ට් ලොක් කරන් ඇවිල්ලා ඌකට ඇවිල්ලා දිව්වා කියලා. නෑ නෑ යකෝ මං මේ ඔක්කොම ෂිෆ්ට් ලොක් කරන් ආයි මම මෙතෙන්ට අල්ලන් ඉන්නේ. මේ කාර්ස් කොහොමද? ඉතින් මම එහෙම ගැහුවා මං ගා මේකක් තිබ්බ ගෝස්ට් එකක් තිබ්බ. වන්ඩ I suggest you move. Enemy spotted B. Found them. අම්මා මිඩ් එකකින් ඉන්නවා දෙකයි. ඔචල් මිඩ් එකේ දෙකයි. Spike planted. අම්මෝ මේ දැනව බං අරු ගහන්නේ මේක විතරයි බං. ඌ ගහන්නේ බකි විතරයි. sorry විතරයි. Player standing. Nailed them. සොන්නෝක සේව් කරගෙන බොක් ගන්නද? අඩෝ Pay attention. I learned something. Ah, this is a nice spot. Yes, this should do. That goes there. This goes here. Ah, this is a nice spot. මේ මොකද්ද උත් මේ ගෝල්ඩ් නම් වෙන්න බෑ මේක. ගංජා ප්‍රොද්ද නැත්නම් accounting එල්ල තියෙන්නේ. Oh my god bro. What the fuck? ස්මෝක් තුනම දැම්ම. ස්මෝක් තුනම දැම්ම බං. මේ ඩ්‍රෝනේ.
Found you. Smoke करो पर उन गया था Headshot. मैं साइड किया උන් ගිහිල්ලා නැහැ බී वो bang tadi di Spike planted. Enemy down. Where is everyone hiding? Found them. One enemy remaining. next එක බා One enemy remaining. Oh, they tried. Boost make getting boost. Thanks. You failed. Now sleep. A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old ways are best. I'm out of here. चारुකට හරියන්නේ කෙද්දකෝද උත්තර දීලා තියෙන පොන්නේ නැත්තම් මේ මෙච්චර ඕල් මොකද බඩු කොහොමද මං ගෝල්ඩ් වල ඉන්නේ ගෝල්ඩ් ලොබියක් වැටෙන්න ඕන ලොයිද අපේ පැත්තේ මේ බ්‍රිම්ස්ටෝන් සිල්වර් ට්‍රී නියොන් ගෝල්ඩ් ට්‍රී උන් දෙන්න ඇච්චරයි අනිත් පැත්තේ ගෝල්ඩ් එකයි ගෝල්ඩ් ට්‍රී ෂෝ හාව සිල්වර් ට්‍රී ෂෝ ගෝල්ඩ් That goes there. You want to play? Let's play. Reloading. මේ හාබ මෙහෙ Nowhere to run! Enemy spotted mid. Grounded. Gotta go. Spike down B. Weapon here. Chambers mid with top careful ඔක්කොම මෙහෙ හල්ලන්නේ Chamber must be next now ආව මේ හරි කරන්න පොකර මෙරෙන්න පා බැක් වෙලා බලන්න One enemy remaining. Spike down A. I am Prometheus. And you. අලුතෙන් ෂොටියක් අතරන්න නෑනේ තල Last round in the half. ඉන්නක්ක් තියෙන එකකුත් නේද ඈ ඌ ගහන්නේ නිකම්ම කළු පාට ෂොටියකින් බා ඔව් ටිකක් ෂොටියක් වරවන යන්නේ විශ්වෝනේ Oh, this is a nice spot. This goes here. Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. That goes there. Brimstone request. Oh, not I. අම්මා ඌ දැකලා කියහන්කෝ කොහොමද මන් දකින්නේ Smoky. You know what? Revealing area. plant ඉබ්බා Spike planted. Shock dart. Last player standing. Lol banget. Gampang. Kamu tahu tuh. Saya kira මේ game එකේ sure මනේ තියන්නේ. Switching sides. Where will they go this time? Go. Yes, this should do. Diyan nih. කියන්නද අයියෝ මේ ටික් බං අද iOS 26 එක ආවනේ හරිද? ඔව් 26 එක ආව එකයි එන කවුන්ට්ඩවුන් එක යාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔක්කොම ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාලා ස්ටේටස් දානවා. මම මාස 6ක් විතර තිස්සේ වාචි කරන්නේ 26 එක මතක් reveal their secrets. මොකද්ද 26 iOS අලුත් අප්ඩේට් Revealing area. ඔව් අදනේ ඔෆිෂියල් රිලීස් උනේ.
ඒකේ ඔක්කොම ස්ටේටස් දානවා. අලුතෙන් iPhone එකක් ගත්ත එක. මම මාස 3ක් විතර ඉඳලා පාවිච්චි කරන iOS 26 කියලා මතක් කරා. Cage trigger. Ready so. Planted the spike. Reloading. Smoke again, if you have ඔබ ට්‍රැප් එකක් දාන්න නැතුව එතනට කේජ් ස්පයික් එකට කේජ් එකක් දාලා වැඩක් නැහැ. ට්‍රැප් එක දැම්මේ මිඩ් එකටයි ෆ්ලෑන්ක් එකටයි බං. පුරුද්දට වැටෙන්නේ නැති ඒ කේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරන්න එපා. What the fuck? මේක Caught one. මේ ඩාට් එක පොඩි හොයාගෙන ආවා වගේ ආවා. Last player මේ standing. මිඩ් එකෙන් එනවා. One flank. I'm out of here. One enemy remaining. This way. I'm out of here. Please stay alive. I hate making. Gotta go. ඒක ක්‍රෂ් කරමුද? ඉතින් ඊයනේ මංගින් දෙන සෑම් බලපන්. This is a nice spot. වෙන යන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඩ්‍රෝන් එකක් නෑ මට ඒක ඇතිනේ ඩ්‍රෝන් එක ගන්න. අර ෆැන්ටම් එකක් ගන්න බා. Da. Move. ඉතින් ෆැන්ටම් එක වැටුනොත් මටයි. Go. Enemy A. Launching smoke. Scanning ahead. Coming through. I'm out of here. Reloading. Careful now. One flank. Planted the spike. Shot අර down. බලන්න ඉස්පෙක්ට් එක ගත්තා. Got one. සේම් එක ඉස්පෙක්ට් එක. Right here. සේම් එක 55. දෙනවා සයි. One enemy සේම් remaining. එක 55 CT. තරු තඩිය හැංගීටම පොඩ්ඩ. ඔබේ බොඩි හැංග ගනින් කියලා කියන්නේ. ඒ අතුළු කියලා ගන්නේ මේ ගාඩින් ගාඩින් එක කියලා. උඹ ඒ වගේ වෙලාවට බං ඉස්සරහා බලාගෙන ගන්න එක හොලට වලියක ඉද්දීම උඹ බිම බලලා ගන්න කවුද? නෑ මම දැන් G එකෙන් අතාරින්න බං ගන්න. මම ඒක දැන් පුරුදු වුණා හිතනවා. උඹ ඉස්සෙල් දැන් මම මැච් එකේ තුන් පාරක් විතර නෝට් කරා උඹ බිම බලලා ගන්න කියන්නේ. නෑ. Need a drop. ආයේ නෑ කියන්නේ බාබා. එක ළඟ ගොඩක් වෙලා තිබ්බොත් නම් බිම් බලා ගන්නවා. එහෙම නෙමෙයි බං මං කියන්නේ. I will. අම්බෝ මං ඔබට මුකුත් කියන්නේ නෑ බං උඹ මොකක් කරි හේතුවක් කියනවා. I'm out of here. දෙකක්. තනේද? Take flight. Enemy spotted A. Right here. උඩට ගියා. ඒ ඩ්‍රෝන් එකේ වැදුනේ නුහුත්තුමාව. They found my wire. One flank. I'm out of here. මේ ෆ්ලෑන්ක් එක බලන්නේ වරු ඉස්සෙන්ගේ ගත්තේ. නැස්සේ කඩේ දා. අපේ නියොන් මැරෙන්නේ. Last player No standing. more. Defeated. අඩලෝලා අර ගියා අරක තිබ්බනම් ලස්සනට ගහනවා බං ওই රවුන්ඩ් එක 100%. 80. Remember, wipe the prints from your guns. Yes. It's just good crime scene etiquette. Go. Yes. So this goes here. මිඩ් එකක් යන්ද? මිද්ද වීද? වීද නම් බියා. ගාඩි නැතිනම් මිඩ් එන්නන්නේ. Yalla, mshina. Scanning ahead. Smoke's down. I'm out of here. හෙවන් එකකින් ගහනවා. Found you. Coming through. Go. Shot down. අපේ ස්පෝන් එකේ එකෙක් ප්ලෑන් කරනවා. අනේ මං ගා. මට හෙවන් එකෙන් පීක් කරලා ගයි කෑපු. Planted the spike. My ultimate is ready. Smoke again if you have smoke here. දෙන්නෙක් මං ගා.
Where is everyone? Is it target me kena? Stay down. One enemy remaining. Enemy spotted. Reloading. Paya kuttaamata එක එක පිස් කරන වැඩේ කිය. ඈ? අපේ දෙන්නෙක් ලෝ එක. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. Da. Masala backup කියලා ආවේ. උත්තරන්නේ ශ්‍රී. Yes. Gotta go. Okay, this round we fake A and then This is a nice spot. go B. ඔය කොහමද දැන් ට්‍රැප් එක කඩන්නේ? ෆ්ලෑන්ක් ඉන්නේ ට්‍රැප් මේකක් ගහලා කඩන්නේ. You two go B. You want to play? Let's play. ආව දැකලා තමයි මට බෝල් මිඩ් එකෙන් එනවා මෙයා. මිඩ් එකෙන් එනවා මං හිතන්නේ මේ හාබ. හාබ එන්නේ ටූ දෙනවා. හාබ මෙහෙ ඇවිල්ලා මේක දාලා ගියා. Why aren't you still main? What the fuck? මගෙන් දාන්න. බලෙන් කුට්ටෝ අහන්නේ මොන පකද්ද මේ ඉන්නේ කරේ විතරලා. මේ ඉන්නවා මෙහෙ. Planted the spike. ඌ කව හාබ විතර ඉන්නේ ට්‍රෝල් කරන ඕක කිව්වද ඉන්නේ. බලවට. Go away. Last player standing. Black. ඌ යනවා. එකෙක් ආව ළඟ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අම්මෝ එහෙනම් ඉන්න විදියක් නෑ පුතේ. මෙතන සෝවා ඉන්නවා කියන්නේ බං ඌ සෝවා ඒ කියන්නේ ඒක ඊටම සෝවා වෙහෙරද? ක්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ ළඟ ඉන්නෝනේ ස්මෝක් කරන ක්ලෝත් ඉතින්. බෑලේ හාබ හිටියා. හාබ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බෝල් එක මේ. ඔව් හාබ ඉන්නේ ඉතර ඉන්න පුළුවන්. ඌ විතරයි හිටියේ. තාම ඉන්නේ කේ මං අපේ ඔක්කොම ටික වෙන්න. Go. Yes, this should do. මරණ ගන්න වලට ගියේ නෑ කියපන්කෝ. Need a drop. Neon, can you drop? Go on. Thanks. ඔබ පීක් කරන චේම්බර් මම පීක් කරද? Drone. ඔර නියොන් උත්තවම් දුවගෙන ගිහිල්ලා මූණ ඉස්සරෙන් ගියා බං. මොකද කරන්නේ මේ? දැක්කොනේ මොකද? උසාට ගහුවේ මිඩ් එකෙන් නේද? අනේ තමයි මූ සබ් දීගෙන එනවා. I suggest you move. No more charges. මේක නම් පරදින්නවා තියෙන හුත් ගේම් එකක්ද කොහෙද? Plant the spike. ප්ලාන් කරපුවා ඉස්සරහට එපාලේ. Player standing. ඉතරට කියන්න වෙන්නේ නැහැ බං. මේ බීජ මම්බා මේ මෝඩ වේසික පුතලත් එක්ක කොහෙ ගන්නද? මේක 93 ද තිබ්බම නෑ. නෑනේ 93 නෙමෙයි තිබ්බේ. Flawless. කුණුහරුප කියන්න එපා මහ මෙතුනේ. අන්න මලිත් ඇවිල්ලා. කුණුහරුප කියන්න එපා ලෝල් පාඩ. කුණුහරුප කියන්න බෑ. මේ කම්පියුටර් ගේම් එකක් තියෙනවා. නෑ උත්තරේ ලැබුණා. කම්පියුටර් ගේම් වල පාර්ට් එක. උත්තරේ ලැබුණා. ඒක වැලරන් බං. වරහන් ඇතුලේ වැලරන්. වැලරන්. Yes. උඹලා වයසට ගිහිල්ලා වැලරන් ගහන්නේ නැවතට අපිට තාම ආත්ත ගන්න බෑ. තාම චූටි එහෙමද කියන්නේ? චරුක්ස් කියන නම් අපි දන්නේ නැහැ. රේවල්. මම වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. Let's get set. චරුක්ස් කියන නම් අපි දන්නේ මගේ නැහැ. හදවත තරුණයි බා. ඒක තමයි ඩේවි 18 කිලෝ ටෝක් කරා. 18 නේ මෙහපු මට ඕන නම් මම ටෝක් කරනවා. බෑ මම ප්‍රතිපත්ති කරුකයි හරිද? Nowhere to run. You had your fun. My turn. Enemy spotted. Enemy. Where is everyone? ක්ලෝ RT එකෙන් එන්නේ ක්ලෝ RT එකනේ මැරෙන්නේ තා. Ultimate is ready. උඩ චාර්කුඩ. Player standing. උඹලා බලහන් මම මැප් එකේ මැරිලා තියෙන තැනයි අපේ රජ්‍යයේ ප්ලාන් කරපු වෙලාව. මලී මොකටද කියන්කෝ? මම ගියා කඩාගෙන ගිහිල්ලා පික් දෙකකුත් දාලා මැරුනේ. පික් දෙකක් දැම්ම.
ඔව් යකෝ මං ක්ලෝටත් ගාලා හාබඩත් ගාලා එන්න බැරි වුණා. පොකේ අල්ටියක් ගහුවා මම මට හුකන්නද? Get ready. I go fast. උන්ගේ ඔක්කොම මේ මෙතන කෑල්ල හිටියේ. මෙතන සෝවා ස්පෝන් එකේ ඉඳන් අල්ටිය ගැහුවා. අනිත් තුනක් මෙතන හිටියේ. මේ බී ලින්ක් එකේ ඇතුලේ බොක්ස් එක ඇතුලේ. දෙන්නෙත් ගහලා එන්න හදද්දි සෝවා ගැහුවා. That goes there. මල ගහන විදිහ ගහපන්. Gotta go. This is the end. Let's go. Hold your breath to the end. Launching smoke. Spike down A. අම්මෝ ඕඩින් ඔපරේට් එක ගහන්න. I have the spike. Caution here. I know here මේ බලන්න වම් බලන්න මෙහෙ. Right here. පුළුවන්. උඩ රැබිට් එක දුවද ඉක්මනට එක පත්තුත් එන්නේ. See ya. Reloading. Reloading. Revealing area. There they are. Get out of my way. Down. One enemy remaining. Nice. Spike planted. ASK නේ. Gun here. අඩෝ. Hey. Well played. උගා වැන්ඩල් නේද? Bob up. Well. I'm amped. Let's go. I got things to do. Yes. Yes. This goes here. උඹට චරුක්ස් මෙතන මේ මේක ඔපාර ගැවේ මටයි නියොන්ට යන්න දීලා. ඒක තමා නේ බම් බලපන්කෝ. ඌ ටිකක් කියලා ඉඳලා බීස් කොනේ කරන ඔපාර. Gotta go. නියොන්ට. Heading one HP. අම්මලේ. Heading one HP. ඉස්සු වේසික පුතේ මේ වගේ හින ඩේන්ජරස් තැනක උ පීක් කරේම කොට දැන් බලමු මෙතන නම් එක ගහන්නේ උපරි බඩු You guys go and fake. Really? අර බලන්න යන්නේ ඔඩින් හිරුත් තිරනේ නෑ ඔප් එකක් දෙන්න අරුහ guys speaking together oh alt here ඔප් එකක් Bro, use your alt. Use your alt. no just stay alive bro මං අර go inside but fucking safe ගහලා මැරෙන්න බෑ පාන් කරපුවම පත්තු යම් අනේ එක ඔබන්න ඕනේ 10 පාරක් විතර බං Planted the spike. දකුණේ One enemy nice remaining. trap එක දාලා back I'm hiding. My ultimate is ready. KJ को दा KJ को एक back वो spike के जा KJ දාපා දාලා ගහන්න බා දැක්කද උ ළඟට එද්දි ඔබ KJ එක දාන්න රෙඩි වෙලා ඉන්නු අමෙන්න බහන්න Stay taut as a bowstring. උඹ නිකන් හිතලා තුනටම ගැහුවේ මම දැක්ක නේද කියාව no any words මෙතන ජෙක් ගේම් බලන රවුන්ඩ් එක පරාද හොදලට any words මෙතන එකට ගැහුවා දුවගෙන එනකම කොහොම මරනවද දැල්ලා නේද කවුද මූ වේවි ස්ප්‍රේ කරගෙන පස්සට එද්දි මෙතන එකෙක් වලාව චරුස් කි කිල් එකක් ගියේ තෝවා ඒ වෙන්නේ I'm out of here. මරුණ විදිය වැඩක් නැහැ නේ කිල් එකයි වැදගත් Enemy A.
අපි ඉඳලා ගහගමු අපි හතර දෙනා අපි තුන් දෙනා ගහගමු ඉඳලා හතරක් නෑ Mid, I think Jet is flanking you. Jet goes mid. He push mid. Ara. Reloading. Someone's in attack. What the fuck? Last player standing. Finish karo mid. Buried. What? Move දැක්ක බා. මම ඌ දැක්කේ නැහනේ. දැක්කා. මම දැක්කේ නෑ මගේ මොනිටර් එකෙන් දැක්කේ නෑ. ඌ පීක් කරනවා රාත්‍රියේ ලෝකෙට පීක් කරනවා. Only bright enough for me. අර මෙහෙම සීන් එකකින් හරිද? එක්කෙනෙක් ගිහලා B එකෙන් එන්නකෝ. මෙහෙම ගිහලා මෙතනින් එන්නකෝ රාගල. මුන් මිඩ් එකේ හොතු දෙන්නේ පුෂ් කරා ඉස්සෙල් මේ රවුන්ඩ් එක. සිරහාට. චාරුක වා අරුන් එක්ක ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙතන බලන්න කවුරුත් පුෂ් කරනවද කියලා මේ පැත්ත. අර මාක් දාන්න දෙනවා. හරිද? මං එන්න මිඩ් එකට හමුදා. Launching smoke. ආබ මෙහි ඉන්න බං ආබ මෙහි මේ වෝල් එකක් දාය කියන්නේ ආබ මේ I'm out of here. Nice. Enemy spotted mid. පොඩි නෑ. බෑන්ක් එකක් ගන්න නෑ. සොඩියා බරුව. මට වැදිලා ඉන්න 1 HP එන්න ඕනේ. Deploying drone. Enemy tagged. Planted the spike. මේ ෆ්ලැන්ක් එකෙන්ද? චාවර ෆ්ලැන්ක් පැන්න. බිමුට පැන්න. Last player standing. One enemy remaining. My turn. One enemy remaining. මූණ මහ මෝඩයිනේ. අඩෝ මාව හුස්ස මට මේ ජෙට් එක ටක් ගාලා ගහගත්තා. මයි ෆකින් බෑඩ්. ඒ තනිකරමයි බෑඩ්. Match point. Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. එක රවුන්ඩ් එක පෙරදුනේ හිඟන්නේ පුණානේ බා. වැඩක් නෑ කතා කරන්න. පාත් ඒ කල්පනා කරේ ඒක බං සල්ලි දැරිවා. ඒක තමයි බං. That goes there. පුදුම ඉකොනොමිය. බලපන් සිලෝන් එකේ ඇඩ්මින්ලා දින්නේ කියලා කිව්වකම උඹේ ඉකොනොමිය ගැන නම් කතා කරන්නේ නෑ බබ. එදා අපට ලයිව් එකක් බලලා එපා වුණා. උඹේ ඉකොනොමි බැලන්ස් එක. හයි. හැම රවුන්ඩ් එකේම මුහුත්ත බයි කරනවා. You want to play? Let's play. ළඟදීද? Smoke's down. ඔව් මේ ඊයේ නේද? Enemy A. Reloading. මූ පමිඩ් එකේ නෑ. I'm out of here. අය මොටි බෙහෙත කරවත් සේව් කරන්න. Enemy spotted mid. අර බලහංකෝ 65යි. My ultimate is ready. Where is everyone hiding? මේක ඇතුලේ කික් ඉන්නවා. ආ ගිහිල්ලා. ඒ උඹේ පිටිපස්සේ කික් ඉනවා. චරුස් තීල ට්‍රැප් එක දාලා ප්ලාන් කරගන්න. ට්‍රැප් එක දාන්න පුළුවන් දැනක ප්ලාන් කරගන්න. Planted the spike. KJ dah. අවුලන්නේ. ඌ මෙන්න එකකින් එනවා තික. ෆ්ලෑන්ක් එක බලන්න ෆ්ලෑන්ක් එක. ෆ්ලෑන්ක් එකේ ට්‍රැප් එක දානවා ආ ෆ්ලෑන්ක්. සයි. One enemy remaining. අම්බෝ මේ ගන්න කවුල ගන්න. ඒ උඩ 121 ක්ලාසික් එකෙන් ගා. අම්බෝ වැන්ඩල් එක කවුලා වරෙන් ඔප් ගන්න එපා. ඉවර රවුන්ඩ් එක. ආ ඕටීනේ. අන්තිම ඔප් ෂොට් එක කකුලට වැදුනේ බා. වැදිලා නේ අම්මට ඌ බා. ඊයා කොහොම දැක්කේ නැද්ද සද්දේ? ඔව් ටුග්ගල සද්දයක් වුණේ. ඒක තමයි ඔබට ක්ලාසික් එකෙන් ගන්න කිව්ව. මූ තා පොඩ්ඩේ කනවා ෂොටි පාරක් දෙකේ දාන්න. ඌගා වැන්ඩල් තියෙනවා බං. ඌ වැන්ඩල් ගහන්නේ නැහැ උනාට දැක්කා. ඒ වැන්ඩල් එකක් නේ වැටුනේ. ඔව්. ඌ ගෙවන මේක මෙලට පෙරදිලා කොට තියෙනවා. ඔව් නේ. ඔව් බාර උන්ගේ හතරම කිල් 20 ගානේ ගහලා තියෙනවා. Yes, this should do. අර ට්‍රෝල් කර ඌ ට්‍රෝලින් හින්දා කිල් 5යි. මට කිල් 2ක් ඌ මම දෙපාරක් මැරුවා. මාවත් දෙපාරක් විතර වැරුවා ඒ වේසි පුතා. Oh, this is a nice spot.
Camera taken out. They found my wire. Cage triggered. They found my wire. Spike planted. One enemy remaining. මෙතන. Right here. You vendor ගන්න එපා. 80. You vendor के उठ पे कराने दे. Too late. Too late. It is over. Scanning ahead. Switching sides. Then Charukz vendor ले. I need this. Yes. My time. Kill them before they kill us. Duck. That goes there. अभी MK. Yes. මේ ට්‍රේලර් එකේ Phantom Man එක සිරා මේ Valorant එකේම ටීසර් ට්‍රේලර් එකක් දාලා තියෙනවා. I'm out of here. Phantom එකයි මා outlaw එකක් තියෙන්නේ. Outlaw එකක් තියෙන්නේ. Prelude outlaw එකක් කවුරු නම් ගැම්මක් තියෙන්නේ. Enemy spotted A. අම්මට. Launching smoke. මේ trap එක තියෙනවා මෙතන. One planting. My eyes are down. අපි. Enemy and attacker spawn. මේ මෙහෙ ඉන්නු මේ ස්පෝන් ඉන්නේ ස්පෝන් මේ හද්දරට ඉන්නේ ස්පෝන් එකේ මේ මෙහෙ ඉන්නු ආ ආවුදී Enemy spotted B. මිඩේ දෙයක් විතර ගහගෙන ඉන්න පුළුවන් එතකොට දිරුන්නේ නයිස් ඉතින් පිරිමි මේ කියන හරිද වන්දකො ඒ වල අරු ඉන්නව නරකේ නයිස් බා ඔබ මැරෙන්න බා ඉතින් කවුද හිටියේ ක්ලෝද උඩින් එකෝ ක්ලෝ මිඩ් එක හිටියේ Nice bro. Charukz back me cage එකදලා plan කරගෙන ඉටක් ගා. Enemy spotted mid. Cage triggered. Planted the spike. වැරදි තැනක cage එක කරනවා මචං. කැම් එක දාගෙන කොටේ කවන්නේ. පැත්තට දාන්න. මචං මම මෙහෙ ඉන්නේ උඹලා මැරෙන්න එපා. Launching smoke. මම මෙහෙ ඉන්නේ මැරෙන්න එපා. ඔව්. They found my wire. Wire kedua. One enemy remaining. Enemy. Watch this. Hey. Nice bro. Attackers win. So much. අර trolling බා. අර බලපන් GG. ඌ troll කරේ නැත්නම් අපි මේක කාලා බඩෙන්න නේද? මම කිව්වේ මගේ පීයේ හැම වෙලේම වදින්නේ ඕන වෙලාවට ඉදිරිය වදින්නේ. ඔය වැඩේ ඊයේත් උනා ඔයාලට මතකද ඊයේත් යන්නේ ඔය වගේ පී පාරක් ඇදුනා. අන්තිම රවුන්ඩ් එක ගිහුවා. ඒකත් ඔය වගේ ක්ලච් මැච් එකක් බා. රවුන්ඩ් එකක්. මේ අපි achievement එක නම් complete කරගත්තා. අපේ ඔළුවර දෙන්න නැත්නම් තව එකක් ගහමු මට ඕන එකක්. බෑ මට දෙපාතයි මගේ ඔළුව. ඕ දැන් ඔය වගේ ඔළුව රිදෙනා හුත් මේ පොල් එකක් ගන්නවද දැන්. අර වගේ දෙන්න හාව නෙමෙයි අපේ බ්‍රිමා මුල්ටිකේ බුලමයි කියලා. අවුලන්නේ ෆයිනලි මම ගියාම මචං සිල්ලට ගියා. හරි අපංකෝ. උන්ගේ enemy chat එක වල හරිද? report jet racist camp nice-ලු. ඔගේ හාව දාලා අර අන්තිමට දැන් මේ දාලා තියනවා ඒකයි troll කරන්නේ. හරි චේම උනත් නයිස් බයිර ඇති ඒ දර ජෙටාවට බයිර ඇතිවා ආය අප මුත්ත මතක් කර කර බයිර ඇත්තා මොකක්ද බා ඌ රිපෝට් කරන ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ ෆෙක් පො බිහේවියර් ත්‍රෙට්ස් වලටයි රේසිස්ට් කියලා දැම්මා එහා වැටේ ජෙට් මාසා පොඩ්ඩේ මාව රිපෝට් කරගන්නවා කවුරු හරි ජෙට් නේ බා යුතු ෂෙරි ඇන්ගල් එක කලින් හිටම ජීවිතේට හිතුව නැති ඇන්ගල් එක ඇත්තම ජෙට් ඉඳලා ඒ අන්තිම රවුන්ඩ් එක මට ගැහුවේ බං පීක් කරගෙන ටොක් ගවන්ට හොඳ වෙලාවට අර චේම්බටද කොහෙද මිඩ් එකේ වැදුනා වං කොහොම වැදුනාද දන්නේ මිඩ් එකේ පිච්චුණක් වටුණා කොහොම හරි බං ඒකෙන් තමයි ඉතින් මයික් එක දෙන්නෙත් එක ගහගෙන දිනන්න දුමතරම් කියලා දෙන්නෙත් එක ගැහුවා තුනකටත් ගහනවා අන්තිමේට චේම්බ කොහෙන් හරි ඔලුව දැම්ම මචං එතන හරි ඌටත් දොර කඩන් ආවා
ෆයිනලි අද ගහපු ආඩෝ අද ගහපු මැච් ඔක්කොම ප්‍රොෆිට් එකම එක මැච් එකයි පරාද වෙලා තියෙන්නේ බං. ඇසන්ට් එකද? ඔව් අර ඇසෙන්ට් එක බං. ඇසන්ට් එක මං ගහලා නැහැ කියන්නේ මං ගහපු ඔක්කොම ටික දිනුම්. නෑ අපි මුලින් ගහපුවත් දින්න නේ බං ඔක්කොම. මුලින් ඔබ එන්න කලින් 3ක් විතර ගැහුවා අපි මුලින්. ඒ 3ම ගැහුවා. මම යකෝ වීඩියෝ වගේ අද ෆේඩුත් ගැහුවා යකෝ. යකෝ එකක මං අද අය නේ කියන මං ආව 3 ගහලා දිනවා එතන. ඔව් බාරවසේ 3යි. බාරවසේ. අම්මෝ උත්ති අර මැච් එක ගියවනේ පැයකමාරක් විතර. අර සන්සෙට් එක 17යි 15 නේ. ඌවට පැයක් විතරවා. පැයකට වඩා ගිහුවේ කොහේ? ඒක කොච්චර වෙලාද බලමු. ඒක විනාඩි 50ක් ගහලා බං අපි. විනාඩි 50යි ඒක? ඔව්. සන්සෙට් එක විනාඩි 5කට අපිට වෙලා ගියේ නැති වුණාට ඒ වගේ වෙලාවක් තමයි බය යන්නේ වෙලර මැච් එක කොච්චර ඕටයිම් ගියේ. ඒක නික රවුන්ඩ් 32යි. මේ තව එකක් ගහනවද? යන්නේ. යනවද මන්ද යන්නේ. මට නම් ඕන එකක්. ඊට පස්සේ පැය 7ක් ඉඳලා නේ බං. ලයිව් එක ලයිව් එකේ මේ ලයිව් මැච් එකේ පැය 2යි ඊටු පැය 5යි. දැන් මොකද ගන්නෙ? යම්ද ලැබූ ජය සතුටින් සමරන්න පුළුවන්. රෝඩ් එකට ගිහින් එන්න ඕනේ. එන එකක් ගහලද? එකක් ගහමු එන. මට අග්ගල ගිහින් එන්න එකක් ගහමු. මම චෝදා වෙනකොට. එහෙනම් මැච් එකක් දාන්න ඈ. එකක් ගහමු එහෙනම්. මම චූපරක් දාන්න. එල. ඔයස් දැන් වදිද්දී අපිට සීන් එක තියෙන්නේ යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක බරපන්තින් කෑවට පස්සේ එන් කරනවා. ඕක තමයි කතන්දර. ඕක තමයි ලෝක ස්වභාවය. හරිද කියන්නේ කරන්න ආසයි. හැබැයි නෑ කරන්න අමාරුයි. හැබැයි විනෝද. අන්න ඒ වගේ තමයි. හැබැයි විනෝද. බොයිස් මොකක් කරි දෙයක් වෙලා තිබ්බා. හරි ඒකම බොයිස් ඔයාලා ලයිව් එක බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයිව් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. හරිද? ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒකම ගායිස් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් ටික සබස්ක්‍රයිබ් කරනවා. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ෆලෝ කරලා තියාගන්න. හරිද? ගැම්මක් අල්ලන්න ඕනේ නේද? තේරෙනවද ඔයාලට? ඔයාලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒකට. Oh my god. Match found. මේක හොඳ මැච් එකක්. පැටනොත් ගහනවා ලෝටස් අවුලන්නේ. ලෝටස් හොඳයි යාළුවා. එතන ලෝටස් එකක් වෙන්න ෆෙනි. ගහන අඩුවලිස් කටට ඔචාල් උඹකින් අහන්නේ අද ලයිව් එකේ ප්‍රේම් ඩ්‍රොප් නැහැ නේද? මං අද ලයිව් එක බැලුවේ නෑ බා. ඒ බල්ලා කියපන් මම සෙටින්ස් එකක් හදපු එකක් මාරු කරා. Nothing. මොන බා? ඊයේ උඹ ලයිව් එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අවුලක් ගියද නැහැ ලයිව් එක වෙලේ නා ෆ්ලේම් ඩ්‍රොප් එකක් ගියා. උඹේ අද ලයිව් එකේ මෙතන ඒජන්ට් සිලෙක්ට් එකේ නිසානේ. ඇයි? නෑ ස්පේස් 500ක් කියන්නේ ඒජන්ට් සිලෙක්ට් එකේ නිසානේ. මට ආව චබී කෙල්ලෙක් යාළු කරගන්න ආසාව. ලයිව් එක බලනවා නම් එහෙම කෙනෙක් ටැග් ගාලා මෙසේජ් එකක් දාන්න ප්ලීස්. ඒ අර උඹලා අර සීන් එක දැක්කද? අර කෙල්ලෙක්ව මරන්නේ බං මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ මොකක් හරි එන සීන් එකක් ගිහිල්ලා. මම ඔය නිවුස් සීන් එකේ නෑද? X මෙව කරලා තියෙන්නේ බං. හසිරාත්. මේ මෙතින කානේජ් එකෙන් ගත්ත ෂෝට් එක 100 නාන්න නැදන් යනවා දැක්කම. පුත්තෝ තාම කොකෝ එකේ දෙවි වාසිය කියවලන් දැන්. කොකෝ ගිත්තල් වන්ට තරම්ති. ඔය දෙවියෝ තියා අම්මෝ. කොඩෝ මටත් එපා වෙනවා මම අර බං මමගේ තියෙනවා සම්මාසාවනේ ෂෝට්ස් ලියු අඳින්න හැබැයි ඒ උනට ගියාම ගන්නවා හරිද? ඔය මේ මල්ලි එහෙම අඳිනවා බං ඔය නිකන් ඔය ටවුන් එකට යන්න අර හිට මෙහෙට මට නේද අම්මෝ. ඉතින් කොහේ හරි විශේෂ ගමනක් කරනවා නම් කමන්නේ හරිද?
ටවුන් එකට යන්න නැත්තෝ කොහෙට හරි මේ ළඟ පාතට යන්න. මාරු බං. කොකෝ එකෙත් බං කාඩේජ් එකේ ගෙවන්න ඇද ගන්න පුළා. මේ Reloading. Enemy spotted A. Reloading. Reloading. My camera. I must wait a moment. Feeling sight. backside block. අපෝ 25යි බං. Spike down A. Last player ආඩක් standing. නෝ. මේ අපේ ඔක්කොම මේ 25 අර 66 අම්බෝ මෙයා ලංකාවේද එලොක් නෑ අඩු හෙඩ් එකක් ගේද නේ මම මවුස් එක අල්ලන් ගියේ බං හරියට what the fuck happened bro The symphony of death. Don't worry, you get used to it. ඉතර වෙලා ගියේ තමයි මූණ හොද ගත්ත පොඩ්ඩක් මේ TikTok එක නම් share කරන්න මට TikTok එක Yes, this should do. share කරන්න බලන්න අපේ උඹලට දාන්න ඉඩියක් නෑ නේ Instagram එකේ තියෙන්නේ ඈ TikTok එක share කරන්න Instagram එකේ Instagram තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ account එක Hawk out. Reloading. blind වුණා Reloading. They found my wife. rank එක නෝ I must wait a moment. අම්මට හුකන ක්ලික් එකක් උත් මට කනාවටද කොහෙද බැරි ක්ලික් එකක් කනාවට ගහන්නේ උඹ දොරින් ගහන්න ගියා Last player standing. Spike down A. Mandarin හොඳයි ගෝල් කොහෙද උත් ආගේ වෙලු ආනේ මැන්ඩරින් සිල්ලට මැන්ඩරින් නේ මැන්ඩරින් කොහෙද උඩ දරුවනේ වහින උඩ උඩ මවුස් එක ලීගියේ ඉන්නේ Behind you. Yeah. Charukz handle දෙන්න I need this. මේ ලෝටස් එක අපි ගහනවා අපිට ලෝටස් එක ගහන්න පුළුවන් ෂේට් නම හිටියේ නෑනේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් හිටියේ නේද Yeah. ෆස්ට් රවුන්ඩ් එක ගහලා තිබ්බේ හැරෙද මොකක් හරි වුණාවා මං අපේ දෙකෙක්ට ගහලා එකට 90 ගල්ලා තිබ්බේ මොකක් හරි අපි Spikes here. Enemy killed. යන්න ඕනේ නැද්ද පැත්තේ නෑනේ ඉතින් දන්න නේ ගෙවුකොල්ලෝ Reyna killed. One enemy remaining. Plant the spike. Who dropped the game? Planted the spike. Here. හොඳේ ලාට රිකවර් කොන්ට්‍රෝල් කරන්න අරු ගාඩියන් එක කරන් වෙලා තියෙන They think they put us in හවුද the stage They're gonna find out we weren't buried. ඉතින් ඔබ මෙතන ගැහුවනේ කාට හරි රේනට රේනා අරුගේ ගාඩියන් එක අරන් ඇවිල්ලා කියලාද කියන්නේ ඔව් නෑ රේනත් ගාඩියන් එක ගැහුවේ චාරුක මට දෙන්න ගන්න එක Thank you. Thank you. මම චාරුක දෙන්නේ ඌට වෙන කවුරුහරි දුන්නේ මේ වුල්ෆ් මේ මිඩෙන් ගිහලා පික් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට ඇවිදගෙන කිව්වේ Where to set කවුද up ඉන්නේ shop? රේනද එතෙන් දෙනවා Phoenix Hawk out. Blinded. Enemy spotted. Enemy spotted. Reloading. Reyna killed. Nahan Charukz mana maral gane go behind you Cage triggered. Hawk out. Blinded. right 40 Last player standing. go see both there
240. මම වතුර බෝතල් දෙකක් ගෙනල්ලා තියාගත්ත දෙකම ඉවර. Waterfall. දෙන්න මෙතන. both. Scout destroyed. දැන් නන්නවනේ. One enemy remaining. Look at that. My ult's ready. Close. මූ අල්ලන ඇන්ගල් දෙන අමුතුයි. එක වැදුනොත් නැත්තම් මූ කනවනේ. මේ මට නම් කොරක්ලෝ ගහනවා හුත්ත වල්ලෙට්ටගේ අම්මට හුකන ඇන්ගල් ඌල්ලන් ඉන්නේ. ඒකෝ මට සෙට් උනේ දා. ඒකෝ ගෝල් 3 නම් මන් දන්නු කැරි පාරවල් ගිහුව මට දෙපාරම අර ප්‍රේලර් මෙතනත් ගෙව අර අනිත් එක උඹ පිටිපස්සේ දැන් ගෙව නිකන් බඩ ෂුවර්ම ගහන්න පුළුවන් නම් එතන දැන් මෙතෙන් සේජ් කී කියලා ඉන්න ගහන්න පුළුවන්. This goes here. 100% confirm shot එක ගහන්න පුළුවන්. මට විශ්වාසයි. ගහන්න නැද්ද උට? ගහන්න ඕනේද? ඒ පීක් එක අනිවාර්යයෙන් පීක් එක ගන්න පුළුවන්. Reloading. See nothing. Enemy spotted. The rush. Reloading. ඌ දෙතන හිටියේ නෑ. ලෝනේ හිටියේ. ඒ මොකද්ද ඔය 74යි. ඒ ස්ටේවල් ඉන්නේ. You had your fun. My turn. Fate stairs. ගහගන්න. දෙන්න මේ බා. හරි අරුණ මැරෙයි. මේ ක්ලෝ මැරෙනවා. හරි උත් මෙතන උත්. හරි ගෙවුවා. ඔෂාල් ගෙවුවා. නයිස්. Stay out of my head, weirdo. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. Yeah. I need this. My thanks. Sky bayam. මොකද බං? Sky bayam. Bayam sky. Bayam. Sky, you don't have armor, bro. Joke's over! You're dead! Hawk out! Enemy spotted. Flash. Blinded. Time to hunt. Fade inside A. Where is Spike down A. Reload. There. Right here. Spike planted. Reloading. Bye. Right here. One enemy remaining. I think other guy also have Right the here. ड्रॉप නෙමෙයිද ड्रॉप කික් බලුවද නෑනේ ඕඩි නයිස් ෂොට් බා Charukz සමහර ගන්න බෑ I killed them. Yeah. Simple as that. කිල්ල ඔව් ඔයා දෙන්න ඕන ප්‍රේලුඩ් එක මට ඔය විලාද මම අපිට ගන්න ගන්නේ Charukz ඉල්ලපන් I need this. අර අරුගාව 7000ක් තියා අම්මර උඹට ඉතරලා යන්නේ මේ සීයන්න රොටේ ගයි ඉතින් කොහි Charukz කරෙන්කෝ Reloading. Face your fear. එන්නේ No peeking. අර යාල්ටි දාගෙන එන විකාරිය No peeking. The hunt begins. Seek them out. Found one. නයිස් My ult is ready. ඌ සිටි එකේ කාව ඔබට වුණා Refreshing. Planted the spike. Time to hunt.
They found my wire. No more charges left. I think 3 waterfall. එකෙක් එනවා මෙහෙන්. Got you. Hi, bye. Appa Charukz. ADS කරේ අපරාධ 120 he's 120. One enemy remaining. Dead 120. මොකද්ද බං ඒ මේ ADS කරලා කකුල් යටිපතුල් වලට ගියා. බලන්න නෑ බොඩි රිපෝට් එකේ යටිපතුල් ඇත්ති. බොඩි තුනක් වැදලා තියෙන්නේ බා. මට වැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. I need this. My thanks. වැන්ඩල් හරි. බය කරන්න. This is a nice spot. ඔය වැන්ඩල් එක පොර දුන්නේ නැහනේ බයි බොඩි තුනක් වැදලා තියෙනවා. 4 වෙනි එක වැදිලා නෑ උට. ඔය ස්ට්‍රිගේකින් ගැහුවානේ බා මූට ඔළුව වෙලෙන්න. ඕ මාරයි. ඔය ස්ට්‍රිගේ දමලා දුක මුට ගැහුවා. Yeah. Hawk out. Reloading. මේ චාරුක මෙතන උඩින් කැම් එක දාපන්. Sky heal. Behind. One flank, one drop. One flank, one drop. One enemy remaining. Long. Apa? Okay. Maybe. Let's see. Down. Plant the spike. If you see one of my creatures, it's a good thing, alright? We'll figure out what they do eventually. Kau kira කැපුවේ නෑ ඉතින් මං ඌ. මට අර ක්ලෝව සෙට් උනේම නෑ ගහන්න බා. Yeah. ඌ ගහනවද? ඌ වුල්ෆ් පවයි සෙට් වෙන්නේ. ඌ දෙකයි මම දෙකයි හෝ මම තුනක් ගහුවා උට මම දෙයක් විතර ගන්න දුර දෙකයි වගේ තමයි. ඌ මට එකක් ගැහුවා කොහෙද මෙතන. Time to mobilize my pack. දැන් හරි දෙයක් විතර. This goes here. Heal. ඒ උඹට වැදුනද? අම්මෝ ෂොට් දෙම වැදුනා. බා අවුට්ලෝ පාරක් ගැව්වෝ. Sky heal. Healing over here. Fina. Links කැඩුවා බං. මට හික් Spike down B. ඒ links එකෙන් ගිහිල්ලා spike එකත් අරගෙන Reloading. දැන් මේන් එකේ කවුරු ඉන්නවද නෑනේ? මේන් එකේ නම් කවුරුත් නැතුව ඇති. links. One link. One top. මම යනවා C. One enemy remaining. උතිට. කුරුණමයක් ගහන්නු. Last player standing. අවුට්ලෝ එකක් බා 120. 120. ඒ උඹයි මා විතරද බයි ඒ දොර ඇරිය බා. Dropping a ඇහුන්නේ නැද්ද හුත්. හයි තාම හිතන්නේ. back like I never left. අඩෝ 20 බා. අඩෝ උඹයි මා හිටියා කියලා දන්නවනේ මම බෑක් වෙනවා. ඒක මොකටද අන්ට ෆ්‍රන්ට් ගහුවේ අපරාධේ රවුන්ඩ් එක. දන්නේ නැහැ උඹයි මා විතරයි ඉන්නේ කියලා. මම හිතේ උඹයි තව කවුරු හරි සයිඩ් ගියේ කියලා බා. Look your enemy in the eye. අර ෆැන්ඩල් එක දෙන්න. Accuracy. I need this. My thanks. කේරේ නඩ 120යි වම් පොන්නේ. වැඩක් නෑ ඉතින් කොහොම මම ගැහුවා තීල්ලලා ඉන්නකො. මට ගානේ හිල්ලුන්නේ මම කොහොමද හිල්ලුන්නේ නෑ කියලා කියේ. ඌ දැන් මට ගාලා කිච් වෙලාවන්. මට ගානේ හිල්ලුන්නේ නෑ බා. හිල් දෙන්න පුළුවන් මං තප්පර තිබුණා ගිහින්. හිල්ලුන්නේ. Reloading. ගාන වලින් නෝ. Dropping a smoke. Joke's over! You're dead! Your fault. Headshot. One enemy remaining. Wait, to step. Last player ඒ standing. 80යි. Oh. What the fuck are you doing, bro? ආරෝගේ බොඩිය ඇතුලේ මම මෙව වුණා. අර මටද කියන්නේ? මෝඩ උකන්නල මම අපේ දෙන්නේ මේ මිස්ටේක් කරනවා කලරු දෙන්නටම ගෙව වන් ටැප් ද.
නෑ නෑ මට වන් ටැප් එන්නේ මට අරූට ගහපු එක උගේ බොඩි ත්‍රු ඇවිල්ලා වදින එක. මට ෂොට් දෙකක් වැදිලා උගේ. තුනක් වැදිලා. This is a nice spot. කැරිම අන්ලක් ඇහුතු මට ඇහුණත් එක්ක ඌ වෙන ඌ ඔල්රෙඩි එලියට ඇවිල්ලා. Let's go. Bro, heal. Heal me. I see. COB. CH. Let's go. Oh. 40. One enemy remaining. 80 from me. Aw, thought to try harder. Gaya set in order. Border. Last round before the switch. Spend it all before it's gone. Trample them. That goes there. The hunt begins. Blinded. Enemy spotted A. Face your fear. One down. Reyna rush karega. Then wheel gana. Reload. No peeking. Trot. I'll free one day. One enemy remaining. Where is everyone hiding? Spike planted. But 100%. Drop pani ba? That's done. Quick break. Rendering mage kill එක හොරගම් කරා. Switching sides. අම්මෝ මේක නම් ආයි. There's that. Charukz මට ගොස්ට් එකක් දියා. I need this. This goes here. Oh, this is a nice spot. Yes, this should do. This goes here. My intel is their obstacle. Sini. ඒ අන්න හුත් ප්‍රසික් කිකින් ගහුවා. Right here. Sights are gone. nice. Multiple enemies. Spike planted. One enemy remaining. Good sight. Nice. මොකද්ද බයි ගන්න එක? singularity ghost එක භාරදී. singularity ghost දීලා ගියේ මෙතෙන්ට. අඩු ලස්සනයි බං ඒක. Just let them try. ඒ නේල්ල දීලා ගියා පොඩ. ඉරාවට. Charukz මට වැන්ඩල් එක දියා. I need this. My thanks. That's රේන අපේ රේන මචං දුන්නේ නැත්තම කිව්වා. අපේ රේන නේ මෙතන කිම්බලේ. මං හිතුවේ එනිමි එකාගේ කියලා මට මීටර උනේ අපේ. මේ මෙතනදා ක්ලාසික් පාරක් ගැහුවනේ මෙතන ඔලුවට දෙකක්. This is a nice spot. This goes here. කවුද බලන්නේ? වේස් කේම ගිල්ලකෝ. Yes, this should do. සර වැඩි වෙදි ෂොට් එක. මොලේටම බලපාන. අම්මට උඩු. කොහෙද? ඌ බයි කරලා. උන්ගේ රේන ගාඩින් එකේ. One enemy remaining. Spike down A. Would be here. Spike is A.
මෙතන නේ. රිපේ වගේ. අමාවයා කොයකට දුවගෙන. ප්‍රොටෝකෝල් එක. ප්‍රොටෝකෝල් එකද? අපි රේන කන්ටික බිම දැම්මා. ඒ බාර අපේ රේන ට්‍රෝලින් ගේම් නැති. කමන්නේ අන්තිම රවුන්ඩ් තුනනේ බං උට ට්‍රෝල් කරන්න බැරි නම්. එහෙම නේ 11 දෙක මැච් එකක් කම්බැක් වුණා VCT වල. ෂුවර් නේ. ගන්නනේ NRG යහපැත් NRG ලා ගහුවා. ඔව් දුවද්ද වෙලා අපිට ඔක්කොටම. This goes here. I have a tooth in there. Feed neighbor. ඔව් උන්ගේ ටොප් රැග් නේ. ඒ 65යි bro. what the fuck bro. ඕ මගේ හීල් එක ඇද්ද නයිස් බා. හයි. එදෝසා ගෙදරවා. ඔන්න හරි උඹ පැත්තට බීමෙන් එක පැත්තෙන්. නයිස්. යනවා බං. යනවා ස්පයික් එකක් දාලා යනවා ඌව. කොහෙද වන්ද යනවා. I can't see them yet. වැඩ බං උන්ට වැඩලු. Them getting ready. ඌ බීමෙන් එක කරලා බ්‍රෝ අපි වැඩ. That's ඌ ස්පයික් එකක් බලලා දාලා ඌ යනවා. ආසිලා. ඔව් ස්පයික් කිව් තියලා ඇවිදගෙන යනවා ඉතින්. උඩට යනවා ගන් එකට ගොඩ සේව් කරන්න යන ගමන. This is a nice. රෂ් කරමු. Yes, this should do. රේන කනවා ඒකට පාස් වෙන්නේ ඇවිල්ලා. රේන කම් රෙස් ලිස්ට්. Multiple enemies A. Charukz, my ult's ready. ඔබ්බා. One enemy remaining. අර උත් එතන ඉන්න ගහ කෙරිප්ප. ඒ කුරුණ විහාරය වරෙන් පිටුපස්සේ. Reloading. ඔබ අර මේක නිසා රේනුයි ෂේඩුයි දෙන්න 1 HP දෙන්න. ඔව් මේ මේක වැදගත්. This goes හැබැයි ඔබට වැන්ඩල් එක ගහන්න දෙන්න මට ඔප් එකක් ගහන්න තිබ්බා. දැන් නේ අන්තිම රවුන්ඩ් එක. මං ගාව මේක. අවුට්ලෝ එකක්. අවුට්ලෝ එකක් ගාව. That goes there. අවුට්ලෝ වාරක. අවුට්ලෝ සද්දයක් ඇහුණා. Don't keep them ground. Yeah. වෙදර් කීජේද है එන්නේ බං. B එකේ ස්පයික් ඩ්‍රොප් වුණා. අර මං ඌ දැක්කේ නෑ. ඌ එනවද මෙහෙ? නෑ නෑ. ඒ සයිට් එකේ දාගෙන ඉන්නවා. Put down. Last player standing. ඔව් ඒ සයිට් එකේ මොකද ඒ සයිට් එකේ ඉන්නවා කියලා? මම එකිට ගහුනේ සයිට් එකේ කිව්ව. නෑ නෑ තව එකෙක් සයිට් එකට යනවා දැක්කම මේ අයිනේද කීපා. මේ මෙතන අයිනේද කී. හරි වැරදි. මේ කීස් ක්ලච් දින් Charukz උඩින් යනවා. Spike planted. You will not kill my ally. ඉස්සෙවල බෙවු මෙරු. ඔතනින් හරනකම් මෙන්න එතන ඌ ඉන්නේ මැරිච් එක. බයන වීදි මටයි බයි ඉතින්. ඉතින් කොහින්ද දිදි මෙහින්ද දිදි. උඩින් ගහුව. උඩින් ගහුව. ස්ටේවලින් ඇවිල්ලා තියෙන බා. ස්ටේවලින් නේ මෙතන නැග්ග වයර් එකෙන් බොහොම හිටියද. Show me where to වයර් go. එකෙන් නැග්ග. අපි ඔෆ් ටැග් ගහමු දොන්න ඕන පොක්. ෆ්ලෑෂ් දාලා මම පීක් කරනවා. Yes, this should do. කොහෙද ෆැන්ඩල් එක කියලා? I need this. My time. ඒ අර වර්තන් කර හොඳට ගහන කෙල්ලේ ඉන්නේ සෝසලන් දෙපර්සන්ට් කියලා. ඒක ගහන්නේ ෂූටින් 60 HP එකකින්. මේ නේලක කිව්වා සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා වෝටින් 25කට විතර ගන්න පුළුවන් කිව්වා H62 එක. Joke's over. You're dead. Back like I never left. Hawk out. Yikes. Blinded. One down. One enemy remaining. One enemy remaining. My turn. Spike down A. මොන හුත්තස්ත වේස් කැම් එක කරගෙන මොල් බ්ලෝල් බා මුල් වෙනවද කැම් රෝඩ ගහලා බානාර මුගේ පස්සෙන් ගියා අප්ප අබ්බෝ ආදල්ලා
ෆක් බලන් 7ක් මදිනේ. අඩෝ ගෝල් 2 යන්න 9ක් වදිවා. මේකට 7යි මදි. මේක තව එකක් ගහනවා. මම ගහනවා උඹලා යන්න නම් යන්න පුළුවන්. I don't ගහ මේක ගහ. පොළොවට වැඩිලා තියෙන පොළොව යනවා. මම තව ගන්නවලු යනවා යන්න පුළුවන් ලෝකෙට. නෑ යනවා යන්න මං තව එකක් ගහනවා කියලා. මම මේක ගෝල්ඩ් දාන ගෝල්ඩ් යන්න දෝකට උනේ 7ක් මදි. මේක ඔව් මේකට 9ක් ගෝල් 2 යන්නම්. මට කීයක් ගෝල් 3 යනවද කියලා. ගෝල් 3 අම්මෝ 75ක් එහෙම තියෙනවා මට. ඉතින් ගහගන්න පුළුවන්. ගෝල් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් නෑ කිව්වනේ. මම ලයිව් එකක් දාලා බලන්න මම යන්න යන්නේ. ගෝල් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් නෑ? no. ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් නැති එකක් දැක්කම. ඔයකොත් නෑ. ඔයාලා තාම හොයලා දෙන්න ඕනද? ඔයක් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් නෑ? නෑ. ඉන්න බෑ. ඉන්න බෑ. ආන් බා ඒන්ජලින් රෙටීනා චිත්‍රපටය ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් හරහා දැන් ලබාගත නිකන් අර මුන් නිකන් ගන්න හෙන්න ජෙනුයින් වැඩක් වගේ බා ෆිල්ම් කුස්සලා යකෝ උත්තර දැක්ක ඕනෑ කියන්නේ මට ෆයිට් එකක් දෙන්න ඒකේ තියෙන මේක ග්‍රෑම් ගෲප් මාර සීන් එක නේ බුල් මොකද්ද දැන් අරක සෙට් නැහැනේ මොකද්ද විචර් 3 විචර් එක සීසන් එකල ඉතින් එහා කොහොම බැලුවේ ඉතින් හෙන්රි නෑනේ බං අර නිකන් වඩ එක එවලුවේෂන් ඉතින් එහා බැලුවෙත් නෑ මට ඒ මට ඒක ඇනිමේෂන් දෙකල එපා වුණේ මම ඒ දවස්වල හෙන්රි ෆෙයර් ඇන් ලව්ලි ගාලා වගේ අර ෆිල්ම් එක නැති දවස් ටිකේ ආරු මම දැක්කේ නෑ බං හරිද මට ඒක බං CGI අවුසන්ද මම බලන්නේ නැත්තේ ඈ විචයගේ CGI මොකද ගේම් ඔෆ් ථ්‍රෝන්ස් එකටත් පස්සේනේ ඔකාවේ බං ඒත් මේ ලෝරා match found මම මකරෙක් කියන එක මෙහාල් මැස් එක්ක ඉරාවට සීසන් 1 එකේ විජේගේ ඔව් එන කන්න දින නැතේ විජේගේ මකරු ඉන්නවද ඔව් සීසන් 1 එකෙත් හිටියා 1 එක විතරයි මම බැලුවේ 1 එක හිටියා මාගේ මම විචර් බලලා ඉවර කරා බං ඒ කියන්නේ සීසන් 3 වෙනකම් ෆක් ඉන්නේ වැඩ තිබ්බේ නැද්ද ඒක නම් ආසයෙන් බැලු ආසෙන්නතර හොඳයිද ලස්සනයි චාරු කරගහන්නේ අරු මාරුණා Nothing stays hidden from me. Nothing. සිරිල්ලා ඉන්නවද දන්නේ මේකනේ මේකේ ෆේට් ප්ලැට්ෆෝම් එච්චරයි මන්ද මම තමයි ටග් ගාලා මම අරුව ගත්ත ගමන් මම මොලේ පාවිච්චි කරලා ඒජන්ට් මාරු කරේ බැට් මොලයක් තියෙනවා අන්තිමේට තිබ්බ මැච් එකෙත් මේ පැතුම් 20ක් ගහලා නේ රිදෙන්නේ මම බැලුවේ මම මේකේ මේ ෆේට් අන්තිමට තිබ්බ මැච් එක මහත් ඉතින් මොකක් කර රෑන්ක් එකක් ගැන කියන්නේ යන්නේ කියලා මම බැලුවා මුඩ ට්‍රැක් එකට නමක් පෙන්නනවා මම අන්ගේ ට්‍රැක් එකේ දැන් නමක් පෙන්නනවාද කියලා අන්නේ බෑ ඒකේ ඌ කෙලින්ම අර කටට ඇඟිල්ල තියලා මං අර කියලා කියන්නේ බා ඔව් පැතුම් නිස්සන් හොඳට ගහනවා ඌ ගාන කොහොමද මේ ගහන ඌ ඒ වගේ සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් දීලා ගහලා වගේ ස්කෝර් මැච් එකක් දැම්මේ වෙන මොකෙක් ක්‍රියාවකක්ද මට හැමුනේ දෙන්න චරුක් ෂෙරිප් එකක් නෑ උඹට ආයේ මට මොකුත් ආයේ චරුක් සිග්මන්ඩ් ෂෙරිප් එක දෙන්න මම ඒකට යන්න ඕන My thanks. මම මේ රුස්කි ඕස් එකට දැම්ම ඒක තමයි ඒක බලන්න ඒක බලන්න කී නෑ මම දැන් මේ ලාවේ ඔව් ඒක පස්සේ වල මැච් එක ගිහලා නැත්තම් මනස කෙලෙලා එච්ච වරාදෙලා අර ශනික මොටිවේෂන් එකක් ගන්න ඕන නම් බලන්න නැත්නම් ශනික මොටිවේෂන් නම් අමාරුයි ඒක අමාරුයිද මේ Rena. Can we exchange Rena? Thank you. Are they rotating together?
ඉවසීමේ සීමා මයින්ඩ් පා සයිපර් අපේ රේන පට්ට One enemy remaining. මා සක්කිලි ගන්නක් ගන්නේ කොහෙද ඉන්නේ ඌ ඒ ෂෙරිෆ් ඒ දකුණේ පිටිපස්සේ කුරුණමියක් තියනවා ගන්න Much prefer that. thank you I can hear them hollering diam for diam their diam diam mammies, but yeah. කුරුණමිය විතරයි ගහන්නේ This goes here. අර කුරුණා ඉස්පෙක්ටර් එකක් ගන්න සාගිරු බයිලාකාරයෙක් මං ගා තියෙන කුරුණමිය ඉස්පෙක්ට් එක තියෙනවද ඕනේද දෙන්න This goes here. ගහලා බලන්න ආසීතේ දැන් ඔබට කිව්වේ ගන්න එපා මෙතන උරහක් නැහැ කිය. මම කිව්වේ නෑ ගන්න එපා මෙතන උරහක් නැහැ කැරි කතා කියන දැස්සෙනවා බීද ඉස්මොක් කරනද බී නෙමෙයි ගරාජ් කරනවා ගරාජ්දී Caught one. බී කියනවා Spike down. C. One enemy remaining. Charukz බාගර ගහව දෙත් එක කරේ ඔව් බෝ ඩෑෂ් වෙන ගමන් මේකට ගහගෙන ආවේ සයිපර් දොයි No one left to සයිපර් දොයි ඒක තියෙනවා මේ ලයිව් මම කියන බලන්න කුරුණා ෂෙරිෆ් එක නම් මොනවවත් හොඳයි මේක පස්සේ ඔබලා ඔබ මේ බගුල කතා කරා නිකන් ඩෑෂ් කරක ටැප් එක ගහුවා සයිපර් දොයි ස්පයික් ඩ්‍රොප් කියලා වැටුණා ඉතින් මට අමතක වෙනවා ඒකට ඒකේ ගහලා හරියන්නේ නේද කුරුණා ගන්න This goes here. That goes there. මොකද්ද කිව්වේ මට තේරුන්නේ නැහැ මොකක් හරි කිව්වා ටෝකියෝ කියලා ඕකේ කිව්වේ නේද එනවා nice you want to smoke මේ මෙතන අම්මට ස්මෝකින් එළියට ඇවිල්ලා bro මොනවාද මම බලන්නේ One enemy remaining. long හරි නයි වේට් ගහනවානේ ඒත් ප්ලැට්ෆෝම් අපේ හරියට බලන්න තියෙන අපි ගුටි ගෑවේ මේ ෂෝව මෙතන ස්මෝකින් එළියට ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා කියහන් අයියෝ හොඳා Yes, this සර් පැන්ඩල් දෙනවා Oh, this is a nice. I need this. සාගි දුන්නියම් බයිලා ගාව මේකට ස්කින් පුරවනවා අරකයි මේක කියලා ඊයේ ගත්තා ඔව් නේද This goes here. That goes there. අද මොනවා ඌ එනවා කියලා ගියේ බයි සී Oh my days. මට වේලේ ගහප වේලට ගහප Spike down. C. නයිස් බා One enemy ඕල් remaining. බා වේල් බං දිනේර එනවා කියන්නේ ඕවා එක්කනේ ටක් ගා තුන දෙක්කනේ චාරුවා ගමන ලස්සනයි නේද is not as fearless as you people. ඩුවෝ ඒස් එක මචං ඩුවෝ ඒස් එක මම මිඩ් එකේ දෙන්නට ගහනවා අඩෝ මම මේ බණ්ඩල් එකේ ආසම මෙන්න මේකට බා මේ ෆ්ලෙක්ස් එක නේ ෆ්ලෙක්ස් එකේ මියුසික් එකත් ලස්සනයි ඔව් ෆික්ස් එකේ මියුසික් එක ලස්සනයි වරේ මේ ෆිනිෂ් එකේ වැන්ඩල් එකේ මියුසික් එකකට ෆ්ලෙක්ස් එකේ මියුසික් එක ලස්සනයි Where that goes there. Yes, this should do. Ambol ba. Short rushing. Short lick one smoke kar diya. I don't have smoke for long. Need One enemy remaining. Spike down. I think he's low. Go long aile. Right, get up. Where's so? Seven ni. එවන් කොයි ඔක්ක තිබ්බ Wolf මට බයියක් කර. This goes here. අඩෝ මට වෙලාවට හිතෙන අපරාධි බම් මගේ අර account එක දුන්නේ කියලා. Yes, this should do. That goes there. මේ උන් දෙන්න සෝලෝ එකෝ? ඔව් උන් දෙන්න ඩුවෝ එක නෙමෙයි. ඔව් සෝලෝ. මේ මෙතනදී උන් දෙන්න ඩුවෝ එක කියලා.
I don't see it man. Oh, could be big, yeah, could be. Tag. Camera taken out. I saw Oh my god. Hey, aru gani mage vandal එක ඔෂා උඹට nice. ගත් නෑ ගත්තේ නෑ. Gun here. ගහුවනම් හරි. One garage. Two garage. Like I never left. Oh my motherfuck. ඔතනින් එනවා ඔෂා. One enemy remaining. අරු garage එකේ. Spike down. C. Last අනේ player standing. හුත්තෝ. ෂොට් ඉස්සුනා ගොඩක්. 30 seconds left. Get up. They have courage. Get up නෑ යකෝ මාක් එක දාව මට නම් මැප් එක ඕප් කරන් ඔන් කරලා නෙවෙයි හිටියේ. Get up කියන අරු කරගෙන අතරට. Boomba. Oh, this is a nice spot. This goes here. තේරුම් නැහැ උඹගා මගේ උනා. මම දැල්ලා දැන් උඹ සිල් කරන්නේ නැහැ. මල්ලි හරි මල්ලි නේ බා. Enemy spotted mid. Enemy spotted A. Many. G. ඒද? Sure. ඔව්. අල්ටි පහයි ඈ. One by one. Take them. On 5. Pathetic. On long. මට ඔෆ් ගහන්න බෑ. අර පුරා. Long mini long. I know exactly where you ශ්‍රී ලංකාව උන් අල්ටි පහම වේස් කරගන්නවා බං එක රවුන්ඩ් එකක් වෙනුවේ. අම්බෝ ලෝල් බවුල්. ඉතින් අයිබට වදින්නම ඔය වගේ පාරවල්. Enemy remaining. අයියෝ. Don't die. Last player standing. අනේ හුත්තෝ. Let's close shot. One enemy remaining. 25. Not I think. අම්බෝ ඇදින්න යකෝ. ඒ ඌ රවුන්ඩ් එකක් වෙනුවෙන් අල්ටි පහක් වේස් කරා බං. දැක්කද? උත්තමව දුවන් යන ගමන් ගාපේ කරුණු one tap. ඉතින් ඒක තමයි ඔය වගේ පාරක් තමයි ඉස්සෙල්ලා වගේ චරිත එකක් ඇදුනේ. සයිබර් ඒ සයිබර් ගෑන්ලක් ඇතින් නේද අපේ ලක් කැඩනේ. පුදුම කරුණක් තියෙන නිකන් ගහන කරුණක් තියෙන කියලා. අර වැන්ඩල් එක ටිකක් ඔප් ගන්න බෑ. I need this. ඒකෝ මූ විස් කරාගේ පුදු විස් කිරිලා. ඔව් බං. අර සයිබර් වැදුනෙත් නෑ, වේලෙට වැදුනෙත් We'll නෑ. reveal their secrets. Spike down. Attacker මට spawn. හුකනවා 100. මට වින්ඩෝ එකකින් ගැහුවේ. කොහොමද වින්ඩෝ එකේ නම් දෙන්නෙක් ඇති. ඔව් දෙන්නෙක් කිරියා වින්ඩෝ එකේ. චරුක්ස් දාගුනේ. දැක්කෝ. ඇති චරුක්ස් ජම්ප්. Enemy remaining. My ultimate is ready. Last Where window. is everyone රාග hiding? බං ආයේ. ගේම් එක නිකන් ක්‍රෑෂ් වුණා වගේ වුණා. නෑ හරි. Nice. Whatever happens. දෙන්නට ගහලා අල්ටි දාපුවම ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා. ගේම් එක නිකන් ස්ලෝ මොෂන් වුණා බා. පාට බලා වේලේ අල්ටියක් අතට කියලා. ඒක තමයි නෙට්වර්ක් ප්‍රොබ්ලම් කියලා කියන්නේ. This goes here. Oh, this is a nice spot. ඒ අපි දෙන්නෙක්ගේ රෑන්ක් අප් මැච් එකක් තියෙදි වෙච්චර ලේසි මැච් එකක් Now, where to හිතා set up ගන්න shop? අමාරුයි පොඩ්ඩක්. අම්මට හුකයි දාලා මේ කැරින්නේ හුත්තුම පොන්නේ. The hunt begins. I can't smoke long. Mark 3.
I can smoke short, but I can't smoke long. Last player standing. කෙරීම try එකක් දුන්නේ කරා. ඒ රේනේ කඩාවේ. Spike planted. MG. Fast clutch එකක් ඕනේ. Cage trigger කරා උඹ cage එකෙම ගෝන් තමබ්බා. නෑ රිපෙක් කරන්නේ මම උඩින් යන්නේ. බෙන්ගියල උඹ කොහොමද සයිඩ් පයින්නේ බෑ බා. ඒක දේව් කරපන්. ගන්න. කොහෙද යන්නේ දේව් කරන්න කිව්වා? ගන්න. අට සීවනේ සල්ලි නේ දැන් සල්ලිත් නෑ බඩු. අනේ මන්ද එක්ස්ප්‍රස් ක්ලච් එකක් දෙන්න ගියානේ උසාල්ට. වරි උසාල් දී කර කැරි කෝඩ් නේ ගහන්න. කොතනද මං එන්න ඕනේ මං ගරාජ් එකෙන් පීක් එන්නවා. නෑ උඹ උඩ නැගලා ඉන්න මම බිලින් ඉන්න. ඔක්සල ගාමු. මෙතන වින්ඩෝද? ඕහොත් තෝනි එහෙන කැරි ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි පාර විස් කරා මාක් කරා. තියනි පාර වන් ටැප් කේස් ඒක තමයි කියන්නේ. මට මේ එතන හිට් ෂොට් ඇන්ගල් එක කොහෙද කියලා ගන්න බෑ. දල් වාගත්තා. දල් වාගත්තා හිට් ෂොට් ඇන්ගල් එක. රෙඩි හොදයි හුත්තෝ. ඒ හරි. මේ මං ගන්න කරන් ඉන්නගේ. They found my wire. උන්ට සීන් වලින් ස්මෝක් කරා සී. නයිස්. අඩෝ හක්. Spike down. C. දෙන්නම් සි. Charukz දිනන තු ගේන ගහගන්න. ඔව්. සෙට් කරගෙන රෝයි. Cage triggered. යකුනේ මේන් එකේ ඉන්න ගාව ඇත්තට මේන් එකේ ගාව. දුස්සෝ. හරි මම ඌව දැක්කා. ඉතින් ඌව දැක්කා. ගහලිලා දැක්කා. අන්චන් කරන්නේ. නෑ අනිත් එක හිටියනේ බං ඒකෙන්ද මම එහෙම. ආපා හරි ඌ ඉන්නේ වන් වේ එකක් එක්ක. උඹ හිතනද ඌ වන් වේ එකකින් එළියට පීක් කරයි කියලා. මේ මෙතන මේන් නෑ අනිත් එක මං හිතන්නේ මේ පැත්තේ හිටපු එක පීක් කරයි කියලා මෙතෙන් ගහද්දි. ඉතින් ඔබ බලයි හිටියේ මේන් ඔබ බලන්න ඕනේ නේද වම් පැත්තනේ කොහමද? ඔව් මං දැනගත්ත එතන එකෙක් ඉන්නවා කියලා කේජ් එකේ ජජස් කරලා වදිද්දි. ඔව් ඉතින් දැනගත්තේ ඔබ විඩි තිබ්බලු. මේ පාට පැන්තම් මැද්දි. This is a nice spot. I need this. ආය ගහනවා. Let's go. ඒක තිබුණා මට නේ අම්මට හුකවන්න ඕනේ කොන්නේ. ආයි හෙඩ් ෂොට් ඇන්ගල් වන්න දැන්නේ. ඒව හෙඩ් ෂොට් එක ඩෝම් කරා. මේ මෙතන හෙඩ් ෂොට් ඇන්ගල් එක තියෙන මට. උඹට ඉතින් ඒතර තමයි එන්න ඕනේ. Nowhere to run. ලෝල් බා. අම්මෝ නබොඩ් එකක් තොදිනවට. අබ්බෝ ආතල් බා. නේ ඔය ගහන 100 grenade. ඒ ගිරස් කරනවා වාරේ. I think they will go B. I found my wire. මේ මිනි බං. My eyes are down. Cage triggered. නයිස් බං. Found. Spike down. C. One enemy remaining. Hey, backside. Reloading. ඔන්න මම වුල් ට්‍රේඩ් එක ගත්තා වුල් පාල්ටි දැම්මනේ. Last round in the half. මේ මෙතන වින්ඩෝ එකේ අනිවාර්යයෙන් පීක් කරන සීන් නැති වාරේ. අනිවාර්යෙන් පීක් කරගෙන හවුතු දැන් මට උරුම් පාරක් ගියා නුර පුදුම කන්ෆිඩන්ට් එකක් ඇවිල්ලා ඇත්තේ. නෑ මම නම් මචං ඉඳලා පීක් කරන්න හුත්ත නැත්තම් වන් ටැප් වෙනවා කොහෙන් හරි මම. මම අල්ලන් ඉන්නේ පීක් එක. goes here. හරි අල්ලන් ඉද්දිත් කියව උතට විෆ්රෝ මම ඉවරනේ. ඌ මාව ඕස් කරන් අල්ලන්. Oh, this is a nice spot. දෙන්නේ නෑ ඩිස්ප්ලේ නෑ වා. එන්නවා පීක්. අදේලෝ I'm blind. I know exactly where you are. Bro, you guys are not coming. Spike planted. Last player standing. 80. Bro, we need comms.
I don't know they're coming or not. Switching sides. Charukz ghost कर दे रहा I need this. ये वो सेल कर पाओगे तो I need this. My thanks. भाई ने पा मैं इंटरव्यू नहीं मुना पाई यार कार यार මොකද දුන්නම දෙන්නම ඉන්න බොට්ටු දෙන්නෙක් වගේ අරට වෙලා නේ කියන්නේ මොකක්ද වෙන්නේ මම හිතලා ස්මෝක් එකක් දැ මෙන්න අර ට්‍රැප් එක වැඩක් නැහැ උතන්ට අපි ඒ මෙතන වා ට්‍රැප් එක දානවා මෙතන සී කියන්නේ බං අරු ගහනවා අපි ගරාජ් එකේ 100ක් ගරාජ් තියෙන එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම මේන් එකේ ඉන්නවා ස්මෝක් කරානේ මේන් එක වරේ ෂේප් එකේ නැත්තම් මේන් එකේ ස්පේස් එකක් කැරි වදයක් කරා මේන් එක උන් ඩාට් කරා අම්මෝ ප්‍රින්සිපාල් බා no more 100 on fucking motherfucking foolish reloading weapon here හරි මේ දෙන්නෙක් මැරෙන්නේ කරු මෙතන කේජ් එකක් දාන්න මේ සීට් ගේ බ්‍රේන් ඩෙඩ් බා බ්‍රේන් ඩෙඩ් last player standing my bad මේ දරුවට උදව් කරේ නෑ බා රේනට උගේ බැඩ් ඉදර නේ my dad who tu මු උදව් කරේ නෑ එතන වහර නම මම ඉක්සේ මේ ගිහිල්ලා ඇංගිලින් නැවි එකේ පැනලා ගෙවුවා ඌ මට බීෆ් කරා මම රයිට් ක්ලික් ගෙවුවා හතර Give me a moment. anyone feeling generous thank you hi That goes there. මම මෙතනට ඩෑෂ් කරා මට එතන මෙතන ඉඳන් ප්‍රින්සිපාල් එකක් ගහුවා වන්ට නෑ බුලට් දෙකයි ඔලුවට එකයි බොඩියේ ඌ බුලට් දෙකම ගෙහුවේ ප්‍රින්සිපාල් බයි කරයිනේ නැතුරිය උන්නේ දින්දි මම මාර කතා නෑ බෝස් ගහන්න එක් විතර ගහනවා Enemy spotted B. Enemy spotted C. फुल लोग हैं expect बुड़ी गई हाय One dead. नाइस तागी के दिन तागी का आई बंगी रीलोड करनो कर one enemy remaining गराज बुलडॉग चल फाइन रीलोड करेंगे बुलडॉग इन दवाने है करो रंग वो मां हार्ट पेशेंट शॉट बंग करनी हां यो we know the drill stick to your roles and we'll crush it. I need this. My thanks. ये मार रेना की हिलंगी yeah Yes, this should do. रेना आरो AFK ही है पहले AFK ही लोग लाइन लोग रेना लाइन here hey dog shot हां इधर भी स्मोक क्या डाल रहे ना हां इतने गेट करा Cage trigger. hey come dog shot hey ayu what the fuck dropped in a smoke Spike down A take hold I think one shot कौन है शॉट I think he saw one enemy remaining आवाज़ नहीं reloading प्लान को दाने नहीं still waiting अरे लोग की फुटेज बस find में you. होगा weapon here इसकी नहीं इसकी you made a mess of yourself इतने मडक पे चाहिए वो gun here टेबल We पिन know more than we did before. Let's use that. yeah उनके साइड पे सीधा बंदा है ये राउंड के ना सी नहीं ले කලින් රවුන්ඩ් එකේ ये क्या हुई කලින් රවුන්ඩ් එකේ කලින් කෙත්තේ මේකෙත්තේ අපිට ඕන 100 යන්න පුළුවන් නේ hey do you know what how to do लाइट नहीं उड़ा रहा है
right here. Why didn't you dog shot? Our cypher died for nothing. Yeah, hi. Where are Cutting you? their vision. Bring them down. Enemy spotted B. ඔන්න ඔතන ඉන්න වුල්ස් මතක 2000 වගේ. Camera taken out. Bring them down. Gauge 3. Reloading. Reloading. Planted the spike. One enemy remaining. Oh my god, bro. You were so close. Oh my days. Match point. I saw their desperation. Let's use that. මේ වගේ වෙලාවට 5 ස්ටෙක් ගහනවා නම් This is a nice spot. සුපිරියක් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. විනාශයට මුල. මේලාට අමාරුයි. මාරුයි. මේලාට අමාරුයි කියලා Let's කියේ. get set up. අපේ විනාශයට මුල. ඔව් සෙට් වෙනවා සුපිරිය වුණා. Where are you? අර බලහ 120. ඒ රේනා B එකේ ඉඳලා බ්ලයින්ඩ් Bring දෙන්නේ. them down. Charukz hoya. Bring them down. මම සද්ද නැති එකක් ගත්තා. සද්ද නැතුව ඇහුවෙත් නෑ කාගෙන්. One enemy remaining. You had your fun. My turn. One enemy remaining. අම්බෝලෝ Charukz වේට් කරාවා. Attackers win. Never come back. I will. ඌට වැරෙන්න දුන්නා. No picking. ඔප් එක ගත්තට පාඩුවක් උන්නේ ඔප් එක කරන් කෝල් කරලා ඊ රවුන්ඩ් එක පෙරදිලා උන් එක දිගට ගහන්න ගත්තොත් ඔබම සද්ද නැතුව ඒකයි හිටියවා විකුණුවක් පොඩ සද්ද නැතුව මම දැක්කම ඔප් එක කරද්දී මම ඉතින් කරගත්තා ඔන්න ඕන හුත්තක් අර පළවෙනි ෂොට් එකට තමයි තුනේ දුන්නා මම එකපාරට ඔප් පාරක් ඇදලා සයිපර් කෙනෙක්ගේ මම හිතුවේ උගේ සයිපර් කියලා එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඔයාලා ගියානේ ගෝල්ඩ් ගියා, ඔයාලා ගෝල්ඩ් 2 ගියා, මම සිල්වර් 2 ගියා. සිල්ල 2 සිල්ල 2 තා. ඔබ තාම සිල්වර් 2. අද බ්‍රෝ. ඔහත් කියනවා තාම මට 55ක් ගන්න. කීයද දාන්නේ? මේක නම් 20ක් ආවා. 20ක් ආවා. අඩෝ මට අර මේ අපි සන්සෙට් එකේ ගියාම රේස් ගහලා මට ඒකේ විතර MVP ගහන්න බැරිනේ. බැරි එක බලහම් මට ඒකේ දාලා රියල්ද කියන්නේ අඩෝ මෝඩ 26ටත් කිල් 26ටත් දීලා තියෙනවා මචං ඒ ෆස්ට් බ්ලඩ් වර්ල්ඩ් එකක. ඒකේ මැච් එක රෝ අරගෙන මට වැදිලා නෑ. විතරයි නෑ ලයිව් එකෙන් කරගෙන යන්නේ. උඹට නම් පොයින්ට් ඕනාට දීලා මට. උඹට හවුසේ හූ හයි 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 කිල් 14ක් ගහලත් උඹට පොයින්ට් 20ක් ඇවිල්ලා බලහන්. ඉතින් බ්‍රෝ දන්නවා දෙන්න ඕන no I don't know නෑ එහා පැත්තේ ගෝල් 3 ප්ලේ කෙනෙක් ඉඳලා ඒකයි ඔබට පොයින්ට් දීලා තියෙන්නේ. ඔබ සිල්ල තියෙන. ඉතින් යකෝ කිල් 26ක් ගහපු එකට මට තියෙන්නේ 19. Thank you so much for the watching brother. වන්දා. Please make sure to follow. කොහොමද ඔය කවුන්ට් එකේ මෙන්න වැඩි මචං. ඔව් වැඩි එනවා දැන් මම දිගට So guys හොඳයි ඒක ටක් ගාලා යන්න පුළුවන්. අපි ගහන්න නැහැ නේද? නෑ කවුරු එනවද නෑ. කවුරු එන්නේ අපි තුන්දෙනාම තමයි ඉන්නේ ඉතින්. ගහලාද? යන්නේ. දෙකයි කාලයිනේ. උපයාට. දෙකයි කාලා නෙමෙයිකෝ 2:40. 2:40. නෑ තුනට කාලයි. මේ මූඩ එල්ල ප්ලේන් දෙකක ඉල්ල. live එක තේරුම්න්නේ නෑ නේද? Then boys and girls I going now. එහෙනම් මං ගිහලා එන්නම් කට්ටියටම live එකත් එක්ක set එකකට මම girls live එක like කරලා comment කරලා share කරලා support එක දෙන්න. So much and much love boys and girls. එහෙනම් ගිහලා එන්නම් කට්ටියටම bye. See you soon.